Ringre Prime Minister machon Raila Odinga otimore e boma ma Kisumu e alap mar tuke mar Jomo Kenyatta International Grounds Mamboleo koganda miye luor mare makende mogik. Kata kamano nochuno jo Kisumu piem gi ndege yare kondele nyaka Mamboleo. Walter Nyambaga miyowa picha mar neno Odinga mane otak kod jolweny. Mana kaka nobire boma Nairobi kinyal piedho. Kawuono odok odiochienge mar dok pacho bondo kata kamano odok yor nyasi makuyo chuny. Jomo Kenyatta International Airport ringre Raila Amolo Odinga orwake ndek jolweny kendo ndege gwetho lo kamako ng'wech kendo baro auka. Ng'wech ochomo Kisumu International Airport. Kar sa 1:20 okinyi kalapapla mar jolweny oyiengo piny kendo ikuyo odogwal kuome kaka yor sarut makende ne jatelo mathiring'inyi. Dakika 20 bang'e ringre mar ogaye mar thuon luo itonyo e nyange man kod tielo ang'wen kidhire kala kinde ma wenge oganda tomol ka ora makuja agwambo ong'ielo rengo. Sama mage timore to johera mage machal mire opoto kondele karite gi siso. Kata kamano ndek jolweny to ne ng'weyo maling'ling kendo ng'ado kwano mag gaja makwano kendo fwenyo ni dhano nyalo kawo seche buora kapok ringre Raila odonjo Mamboleo. Bang' ringre okego ne akaw kendo oseloke ndege kendo chwale ne ndek jolweny machielo. Johera mag Odinga ochako ng'wech kendo piem gi ndege no mane muomo boche to jopiny wanyo solilo mondo Odinga chopo Mamboleo to gin bende gisethinyore kendo gichopo. Kalapapla mane uting'e ochopo Mamboleo kendo jopiny orwake gi mor gi ilo monywandore kod kuyo. Bang' golo ringre kendo pielo alama oluwe kod dhok matugo juogi. Jotelo mane ochopo kendo mirima ne ogoyo ngoga temo umo lit margi kod angolo mag kulundeng'. Kata kamano bang'e omigi thuolo mar neno jatendgi matho mare okelo negi lit matamre gi nono, lit ma ok chwer remo. Jopiny mane oserito mokalo koro ne nyalo yudo thuolo mar chwo wang'gi kuom Odinga. Kata kamano kindeno arita ne ger kendo jopiny mane nyalo kelo machieng' lo ne pono kokuro manie nanga. Thumbe mane Odinga ohero bende ne igwelo mar kelo mor kinde ma jopiny mane senyor mar rito nyalo ingo kendo nuro kaluwore kod laini marabora kadhi polo gi ndiga. Laini mane ogadhore kendo luorore ka thomorni. Kata kamano jopiny ne oyie luwe kendo rito nyaka gine Odinga. Jopiny bende mane mirima oketo piny kalieng'o nduru kod ywak ne nyalo nyiso mano to moko ne mielo miendgi makinyakia ka giko Odinga. Oganda mane ger mar jolweny bende obembo kendo dong' gi chien. Ochunogi mondo migi lweny nyaduda mar pi moro kendo diede ka gimiyo wenge gi sinema. Kata jolweny mar bende ne pando pi wengegi bende ne nono ka jopiny kanyakla kod johera mage bende odhier nono. Sa 9:00 buora kalapapla oduogo mar ng'wano ringre tinga agwambo kendo tere pacho kapok chieng' odonje ode. Kamoganda orwake kod mor gi ilo kanyakla kod siboi to maduong'
negiyange kaka rwadhgi manegigeno. Walter Nyambaga, Ramogi TV, kuok Mamboleo, Kisumu. Boma ma Kisumu nowuok oko gi chia mar yuago mane en Prime Minister machon Raila Odinga e alap ma Mamboleo, kama ne oketie ringre mondo oganda one. Oganda miche gi miche noyuoro kar romgi e alapni mar chiwo luor margi mogik ne jago mane gichiwo mane giwacho ni ne en jaote mar kwe, achiel mar oganda kendo thuon mar piny. Lipota marwa Millicent Adhiambo gi ler mathoth. Kogwen ma kawuono ka chieng' pok ne owuok e ode. Lwasi mar boma ma Kisumu ne otwere. Girumbi mag lit kod kuyo. Bang' kane otieno manyoro, jodak e bomani ne obago arita otieno thuru ka girito chopo mar ringre mosenindo Raila. Kar saa 12 okinyi, oganda mane oruyo piny Kondele ne dhi nyime kod kuyo ka gijuso miel. Kapok ne oganda makwar riwore kodgi e rito ringre Raila e yor kwe. E kindeno ma alap ma Mamboleo to ne osepong' thich, moko kuomgi to ne pod fwadho bendera. Ka giwer, ka gichomo alapno, neneno ringre moluor Raila Odinga. E seche ogogo, oganda moko to ne ywak ka giyo ka rwakruok margi bende ne nyiso kido kod timbe oganda Luo kaka yor chiwo luor ne wuod oganda Raila Molo kaluwore gi chike Luo. Agomo joma noluora ini konya gwambo tega kowi nyaka dala poda tego dogi nindi piny tek. Oganda mamoko to korka korgi ne wer kendo mielo wende piny mokikore gi alam. Duto mana ne sewo kendo goyo oriti makende ne Raila. Warwako ringre mar moluor Raila Molo Odinga kaka nodonjo gokinyi jo Kisumu oling. Gima dwa wacho ne jo Kisumu ni tho Raila ni to hinyo jaluo kabisa. Gimine notimre kan jaluo wuondre awuona ne gin strong. But tho ni odonjo ne jaluo motegno. Emimine no ko we are very peaceful. Wadani wako jaduong' gi kwe. Nyaka ng'o chop bondo nyaka chop moko rike. Bang' mano koka jaluo biro duogo to bedo piny to wang'iyo joma nyocha ni kodwa gi joma nyocha onge kodwa litni. Koka we are going to decide way forward. Ne kweth moko, wuoth mar chopo e boma ma Kisumu ne ochakore e chuny odiwuor kaluwore gi biro mar gwengegi. Nawuok ot saa 11 mondo abie ane kaka Raila ikelo kendo wane bodi mare. Tho mar Raila ni omakowa gi buok nikech bende no otimore Wednesday to daka matin ati ke Sunday. Nonego wenwa kata kinde man waneno go ringre Raila. Wan kaka joluo ma odak e Ilang'o, wakwayo ni joluo duto wariwre uru ng'at achiel manya chung' kodwa kaka Joramogi. Joywak mane opong'o alap ma Mamboleo kamire ne opong' gi mirima kendo ne ok ginyal geng'o pi wang'gi e sama ne gichuo wang'gi kuom ringre Raila. Fuok mar Raila weyo duong' kendo wuoche moweyo onge ng'ama nyalo rwako e luo kaendi. Omiyo wawacho mana ni Raila Amolo Odinga ne ni kodwa maber kendo wan kaka joluo wan gi kuyo maduong' ahinya. Ne en ruodhwa kendo seche gi endi wakwayo mana kwe. Ang'eyo ni ji ok dhi kawe mano mol ahinya lakini wamiyo ma Raila kwe modiserve mondo mi watere bondo kendo hike gi kwe. Jowetegi mamoko mane owuok Migori bende ne oramo ni nyaka gichiw luor margi mogik ne jago mane giwacho ni ne wuod Kenya duto. Awuok Migori, nyoan Nairobi, aringo mondo kowuoyi mathuon. Ka donjo ka sa kila Kenya yudo ka papo pong'. Ikelo wuod piny, manogola ka bunde dwa nega piny. Bende koda ka jodongo ne oyudo tiendgi kendo chopo ka e achuchuchucho mar piny ne jago magiyango ni osekedo ne piny Kenya kuom higni buora. Kora biro nene, biro saa 4
taya minyaka chopo anene. Olit na inya nikech basna. Koro kwe kende madwaro kata jok madhi kuro okel makwe kichida ilo kelo kwe e piny ifinyo here te makoda jo Ulaya jo madho here. Boma ma Kisumu ne oriwore kanyakla duto yuago mosenindo Raila Odinga e alap ma Mamboleo e yor kwe mana kaka mosenindo ne ohero kwe motelo ne tero ringre dalane e Bondo ne kopo mogik odiochieng' makin. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Mamboleo, Kisumu County. Anya kwa Ramogi Ajwang' moluora Raila Amolo Odinga ibiro bed ka itero kata iketo e kar yweyo mare mogik odiochieng' ma kawuono e dala wuon gi mano kango ka Jaramogi mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Kendo wago erokamano ahinya ne jo Kisumu kuom mane nyayo kwe odiochieng' manyoro e kinde mano migi thuolo mondo gine ringre mosenindo Raila Amolo Odinga. Wageno ni odiochieng' ma kawuono bende kwe maket kod mano pod ibiro medo bedo ahinya nyato gwengego mag Bondo e kinde mobedo ka iketo Raila Odinga kar yweyo mare mogik. Ka wadhi mbele en sulwe mar Raila e Kenya mangima onenore ayanga e kinde ma jodongo kod jotelo mag ogendni mopogore opogore ochopo gi nyadhi e dala ugai mar ODM mosenindo Raila Odinga ma opoda farm e sub county ma Bondo mar ywage gi ruedhi tonge kod lewni mag kitgi kod timbegi. Jodongo kod jotelo mag oganda jo Abaluya kod jo Kalenjin ochopo mar kowo thuon. Chris Owino nigi ler mathoth. Mana ka jodongo ne ogoyo ngero ni winyo ka winyo nigi ywakne, ywago gai mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga bende opogore. Paonde ki ma JKIA kinde mane ringre ochopo kowuok e piny India, johera mage ne oywage ka giting'o yien mierwa kamar Kingi kendo kowe achiel kachiel ka giwuotho e bath nyamburko mayiedhi ma jolweny nyaka e paw tuke ma Kasarani. Odiochieng' ma kawuono e dalane ma opoda farm e kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya mosenindo Raila Amolo Odinga oywago kod nyadhi gi ogendni mopogore opogore ma pacho kae. Gi okumba kod tonge kaachiel gi ruedhi ranyisi makende mar ywago thuon kendo wuoyi siro, jodongo kod jotelo mag oganda jo Abaluya odonjo opoda farm mar ywago Baba Jakom wuod Nyalego Tinga kaachiel kod okew gi Onea. Ogai mar duond bura mar DAP Eugene Wamalwa otelo ne oganda jo Bukusu e kelo ruedhi ranyisi mar osiepe kind Raila kod oganda jo Bukusu. Mabiro higni 23 bang' Raila weyo piny jo Abaluya kod buok maduong' tok chopo e kaunti ma Bungoma gi nyadhi e ywago jalup jatend piny machon mosenindo Michael Kijana Wamalwa gi okumba kod kuot kaachiel gi ruedhi ka ogoyo jowi gi chia. Siku kama hii Raila alikuja paka kwetu kule Kitale, akaja na Ndume, akaja na viongozi wote wa Nyanza kuomboleza nasi. Kuwuok County ma Trans Nzoia, Governor ma Trans Nzoia George Natembeya otelo ne joge e kinde ma Senator ma Vihiga Godfrey Ososi bende ochwalo ruodhi magi kaluwore kod kido kod timbe magi. Kule Kitale kuja kumuomboleza shujaa wetu Raila Amolo Odinga. Nimetembea na wazee wetu wa jamii ya Baluya, jamii ya Iteso. Wote tuko nao hapa. Kuna wazee wengine pia huko njiani wanakuja. Nafikiri watakuja kujumuika na sisi baadaye. La muhimu ni kwamba taifa la Kenya limepoteza shujaa. Yule mtu ambaye alijitolea mhanga, akaweka maisha yake on the line vile wasungu wanasema, ili Kenya pate kukombolewa tena, inaitwa second liberation. Maana yale matumaini yetu sisi wakati tulipata uhuru yalifika mahali yakapotea, ikabidi mashujaa wengine wa ukombozi wajitokeze na Raila akawa kati ya wale ambao walijitokeza. Tukapata hiyo freedom ya kukaa pamoja na kuongea. Wakati huo, wakati wa Mzee Moi, mambo yalikuwa magumu sana. Baadaye pia Raila akapigania katiba mpya, katiba ya Kenya 2010.
Kati ya katiba wakaweka kipengele cha muhimu sana kuhusu masuala ya ugatuzi, devolution, kwamba power, uwezo na mali rasilimali zitoke Nairobi zikuje mashinani. Yeye amekuwa anapigania hiyo, maana haijakuwa achieved mpaka sasa, kwa sababu kuna wale ambao hawaamini katika maadili ya devolution, bado wanakuamilia fedha kule Nairobi. Lakini kama kuna jambo ambalo tutakumbuka Raila, mambo ya katiba, ni mambo ya kuleta ugatuzi, na mpaka sasa alikuwa anasema fedha nyingi zikuja mashinani, fedha za kuunda barabara zikuja mashinani. Osiep machon kod hera manyien e kind Raila kod oganda jo Kalenjin bende onenore bang' bi mar Raila muomo gode kod aore kendo ywayo jodong kod jotelo mag oganda jo Kalenjin. Girwedhi 80 manyiso higni 80 mag Raila Odinga, oganda jo Kalenjin e bwo tend Gavana ma Nandi Stephen Sang, William Chiboi ma Baringo kod Wesley Rotich ma Elgeyo Marakwet ochopo mar kowo jatelo mane gidendo e yiero mar 2007 ka Arap Mibei matiende ni wuod nam gi dho jo Kalenjin. Limbe mag oganda jo Abaluya kod jo Kalenjin e dala Raila ma Opoda Farm medo mana yango hera mane Raila yudo kowuok e tunge Kenya duto. Kano nyoleyo di jawana meme. Kano nyoleyo Mzee Jomo Kenyatta. Kano nyoleyo Admi Shukuku. Ombe yefwemiyo. Chris Owino, Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Juanga gi kanyi nyalo neno kaka mosenindo moluora Raila Amolo Odinga kaluore kod kit tudruok makare mane ntiere godo kod oganda mopogore opogore mane momiyo kata etho mare oganda mopogore opogore oneno no chopo mar mondo mi odhiale ogone oriti mogika e yor nyadhi no kanyo ka jo Kalenjin obiro kanyo kod ruedhi 80 ranyisi ni moluora Raila Amolo Odinga neno siep mangita kaluore kod telo mare kod kit kaka noketo ji machiegni. Nyakwara Ramogi Juang ang'isi ni chenro makamae waluonu achiel kachiel kendo gi thuolo ni wagoyo taribina obede dala Raila Amolo Odinga mano Opoda Farm kata kama chenro makamano bro bedo katimore mane mbalariany ma Just Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology wasegoyo taribina kata obo bedo ka wagoyo taribin mar mondo mi wa jofwambo magwa manitiere kuro olernwa matut ikruoge makoni kod kocha matimore odiochieng' makawuono motelo ne nyasi mano mar kopo mogika mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Nyakwara Ramogi Juang obo bedo ka wakelo ni pichni makamago achiel kachiel mar mondo mi inene kaka ikruoge makamago dhi mbele. Nyakwara Ramogi Juang mana kinyalo nene wang' jowi mari kanyo mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok mano e mbalariany mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Just mano mayudore Bondo e county ma Siaya kamibo bed ka ikete Raila Amolo Odinga mane nyasi mar kopo mare mogika mano motelo ne kete e kariyo mare mogika kanyo Opoda Farm agoyo mos mano Opoda Farm e dala Raila Amolo Odinga kata kamano ok bi ke Opoda Farm kanyo no wacho no winjo beni ike mano machiegni kod e dala wuongi kango ka Jaramogi kata kamano ikruoge makoni kod kocha iketo kanyo mar mondo mi one ni chenro kochakore to yudo ka gimora mora oseikore yo makare to mana kaseng'isi Nyakwara Ramogi Juang ma en liel ma chenro mage duto itayo kod sirikal mane momiyo ineno kanyo ka jolwenye manitiere ong'ala manyime kata mbele eneno ni chenro duto opanga kaka gine mage dwaro nikech wang'eyo ni jolweny kinde duto pacho kae gin jogo ma ochano gikgi e yo makare mane momiyo nyaka ringre Raila Amolo Odinga ne donje e pacho kae mano chieng' ticha ang'wen mano mar jumani seneno ka jolwenye mokao ting' makamano gisebedo ka gineno ni gipango chenro mar giyo makare nyaka giko ne odiochieng' makawuono ibo bed ka iketo mosenindo Raila Amolo Odinga e kar yweyo mare mogik. Ineno kanyo ka bende nitiere screens moko ma oket kanyo kendo jopiny imedo kwa mar mondo mi onyakwe ahinya nyato odiochieng' makawuono mibo bed ka iketo Raila Amolo Odinga e kar yweyo mare mogik. Ineno kanyo jolweny giting'o kanyo bendera mano mar piny Kenya ka giketo ikruoge makoni kod kocha jokwaya bendo sechako molo e dala Raila Amolo Odinga kama odiochieng' makawuono nyasi mopogore opogore bro bedo ka timore kata chenro mopogore opogore bro bedo ka timore motelo ne keto Raila Amolo Odinga e kar yweyo mare mogik. To Nyakwara Ramogi Juang ng'eni ma en liel ma okelo oganda mathoth kanyakla ok gin mana jo Kenya kende ema obiro yuago Raila Amolo Odinga nitiere jotelo mago mawuok nyaka e pinje maoko ma odiochieng' makawuono moko kuomgi ang'eyo ni biro bedo ka chopo Bondo e county ma Siaya maneno ni gikowo wuoyi marandeng'o Thuona
enigma eyo makare kaluore ni koro kaluore koda kitudruok makare ma Raila Amolo Odinga ni nitiere godo ok mana e piny Kenya kato e Afrika mangima. Parni Afrika kocha e Afrika bende Raila Amolo Odinga nitiere lemo mano mar infrastructure ka AU mano kapok notemo laro bedo jakom mar AUC kata kamano nokoyude kata kamano tudruok makare mosebedo godo kod pinje mag Afrika mane momiyo nyaka jotelo mawuok e pinje maoko nochwalo ote mag mos kata mag kuyo ne familia mar Odinga kachiel kod jo Kenya duto e kindegi makoro wantiere koda kuyo. Kabende nyaka sani nyaka Ramogi Ajwang chenro dhi mbele no kanyo ka jokwaya osechopo kanyo kendo giting'o bendera mar piny Kenya. Gintiere kuyo kendo girito mar mondo mi chenro makamano ochakana ke kwa nyalo winjane matin gigo matimore kono. Kwa Ramogi Ajwang pichni mainene wangjui magi kanyo mano pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok Opoda Farm kama chenro mopogore sani koro iketo piny mar neno ni nyasi mano mar ika mar Raila Amolo Odinga odhi mbele e yo makare. Jofwambo magwa nitiere kuro obo bedo ka watudore kodgi mar mondo mi ginyiswa nene to nyaka sani chenro chalo nade. Mago duto inyalo bedo kod geno ni bo bedo ka ineno achiel kachiel mana kokalo e wang jowi mar Ramogi TV kai. To kapok inyal neno achiel kachiel kokalo e yor TV nyalo neno wa kokalo e yorewa mag tudruok mag mbui mano moriwo Facebook amibro yudo achiel kachiel Ramogi TV, YouTube bende ibro yudo wa Ramogi TV Kenya. Ka bende Citizen Digital bende nyalo neno chenro makamagi achiel kachiel. Nyaka Ramogi Ajwang nyaka sani koro podi wantiere kuyo wan kaka piny Kenya. Gazeto kinyi makawuono The Standard kachiel kod Daily Nation weche magimiyo peka podi otudore mana koda kopo mogika mano mar Raila Amolo Odinga. The Standard koro kete kae ni souvenir edition giketo picha mar baba Raila Amolo Odinga mano nyuol kanyo higa mar 1945 kendo wito ngimane higa ni chieng' tarik 15 dwe mar 10 higa mar 2025.
Gazet mar Daily Nation to ndike kae ni Gwaheri Baba. Odiochieng' ma kawuono piny Kenya biro bedo ka goyo oriti ne Raila Amolo Odinga. Iwacho kanyo ni siasa mar auma e pacho kae ka bende ne en a statesman. Iwacho ni odiochieng' ma kawuono ibo bed ka ikete e kar yweyo mare mogik e bath wuon mare. Kaluore kod dwaro mare. Kata kamano iwacho ni ma en iwacho ni wanyalo wacho ni en nyasi mitimo nitiere kaka kikruok moro nitiere iye nikech kopogore kod time kaluore kod kido kod chike mag oganda Luo bende ibo bed ka iriwo kanyo mago gik ma jolweny bro bedo ka timo kaluore ni ma en liel ma itayo kod sirikal e pacho kae. Ma en state funeral matene ni jolweny ema bro bedo ka tayo chenro makamae. Okinyi makawuono nitiere weche mopogore opogore magazet omiyo peka kwa kami kuom ranyisi nitiere odiochieng' manyoro wang'eyo ni ringre Raila Amolo Odinga ne oter e kaunti ma Kisumu mar mondo mi jopiny onene. Odiochieng' manyoro ne waneno kanyo ka oganda makware kaunti ma Kisumu no wuok oko negi yuaka negi ntiere kod leta to ndike kanya no ka gazet ni mano mar The Standard ndike kanyo ni Tiari homecoming Kisumu awaited to hear aya jothurwa but the roar never come. Nikech wang'eyo ni kinde mathotha ka mosenindo Raila Amolo Odinga e kinde mane entiere kata e rally kata notimo limbe mare e kaunti ma Kisumu kapok no chako loso to no jawacho ni aya jothurwa. Kata kamano mano jopiny e kaunti ma Kisumu norito winjo odiochieng' manyoro kata kuom hawi marach osetimore. Nyasaye mapango tho mar ng'ato. Odiochieng' manyoro koro ne gichopo mar mondo mi gine ringre Raila Amolo Odinga. Ne giwuok oko kar romre margi ka giywaka ka ginyiso kit lit ma gintiere godo. Kata kamano ne gitime e yor kwe ma onge tulo moramora mane obedo kanyo. We wawinjane gigo matimore Opoda Farm kama chenro iketo motelo ne nyasi mano mar kopo mogik mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Peperusha bendera ya mheshimiwa Raila Odinga. Hey! Alafu unapata nafasi unaanza kucheza sebene wewe. Yesu.
Kwaramugia Jong manaka kineno kanyo mano ikruo kama itimo motelo ne kelo ringre Raila Amolo Odinga Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mayudore Bondo e county ma Siaya kama chenro mano mar iko mare kata nyasi mar iko mare brobedo kadhi mbele. Manaka kineno kanyo jotelo mopogore opogore joten kanisa osechopo kanyo jokwaya osechopo kanyo kakoro gitimo ikruok mar neno ni nyasi makamano otimore e yo makare. Parni chenro makamae Kwaramugia Juanga itimo Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology kalure ni kanye ma en alap maduong ma jopiny mathoth nyalo chope to japiny parni okwani oganda obed kod kwe wako baba kod nyadhi kalure ni nen jatelo mane ohero kwe kinde duto kendo injili mar kwe emane olando ainya te pacho kae to mai nyalo nyisore kalure kod kit kaka kata bang' yiero kane oseyombe to Raila Amolo Odinga ne dok chien kalure ni ne oketo piny Kenya mbele maneno ni piny Kenya obedo kod kwe e yo makare. Kineno Nyakaramugia Juanga jotelo mopogore opogore osechopo kanyo moko kuomgi orwako lewni mago mag orange chungwa kalore ni koro ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mabende nen prime minister machon e pacho kae oninde bade nyaka koro ginyisa ranyisi mar ne jatendgi owito ngimagi mane momiyo moko kuomgi orwako lewni ma blue no wanyalo wacho ni nen mar Azimio, orange en mano mar ODM. Kata kamano inno kanyo ka koro giduso mana mos girito mar mondo mi chenro ochakre. Kata kamano chenro makamanya Kwaramugia Juang bende wabobedo ka watudore kod jofambo magwa manitiere county ma Siaya kono Walter Nyambaga kachiel kod Steve Biko nitiere county ma Siaya obedo ka watudore kod gi mar mondo mi ginyiswa nene to chenro chalo nade nyaka sani. Kineno kanyo jopinya bende osechopo moko kuomgi nitiere kod bendera e lwetgi to kata kamano anno ka gien sure kata gineno ni gibedo kod kwe mondo ng'ikruok moramora kika wuogi e kinde masani koro wantiere kod liel winjo beni wabolore wabedo jogo manyalo bolore yo makare mondo liel makamae odhi mbele e yo makare. Wang'eni jatend piny Kenya William Ruto bende bro bedo ka chopo e chenro mano mar kopo mogik mar Raila Amolo Odinga odiochieng' makawuono. Nyakaramugia Jong mana kaka ng'isi ni gazeto kiny makawuono nitiere weche mopogore opogore magimiyo peka. Daily Nation bende ndiko kae ni funeral like no other for Kenyans foremost politician kachiel kod statesman. Wang'eyo kit siasa mar Raila Amolo Odinga ne goyo e pacho kae. Wach machielo momako wang'a e gazeto kiny makawuono en gino manotimo e kinde mane wuon Raila mano Jaramogi Oginga Odinga owito ngimane mano chieng' tarik 20 dwe mar achiel higa mar 1994. Oket kae ni like father like son how Baba's send off compares to Jaramogi's
31 years ago. Higni 31 mokalo, odiochieng' ma kawuono kata chakre Raila Amolo Odinga ne wit ngimane. Sani koka waneno chenro maket kod mago manotimore higni 31 mokalo. Parni Jaramogi Oginga Odinga ne en Vice President mokwongo mano mar piny Kenya kae. Kinde mano wito ngimane chieng' tarik 20 dwe mar achiel higa mar 1994. Nitiere wanyalo wacho ni luor moro kata nitiere buok moro mane ogoyo oganda makaluo ahinya to gwengego mago mag Nyanza. Buok maket kod ma wantiere godo sani kalure ni tho mar Raila Amolo Odinga bende okelo buok maduong' ahinya ne oganda onagi, oganda jokaluo, oganda mawuok e gwengego mag Nyanza. Kalure ni nok wang'eyo ni gima kamae nyalo timore ne baba mapiyo ni. Wang'eyo ni tho en gino mondik ne ji duto, lakini mar Raila ni omako wa kod buok maket kod mano mako ji higni 31 mano kalo. Nyaka sani wacho ni Bondo ema wanyalo wacho ni koro ne en kar kama kuyo ne omako jopiny ahinya. Ondike kanyo ni Bondo became the center of gravity for grief, politics and history. Wang'eyo ni historia bende ondiki. Raila Amolo Odinga bro bedo kadonjo e buge mag historia mano mapacho kae kalure koda kit kaka nokedo ne Kenya demokrasia mane okedo mar mondo mi piny Kenya oyudi. Kopogore koda demokrasia bende ne ntiere ong'ala manyime eneno ni piny Kenya obedo kod katiba manyien, katiba mar higa mar 2010 mano miyo jo Kenya oyudo ratiro mathoth ahinya, ratiro mar wuoyo, ratiro mar dhi skul makare, ratiro mar bedo kod ngima makare, ratiro mar bedo jadini mora mora e pacho kae. Mago duto no biro to kanosekal katiba mar higa mar 2010 to mosenindo moluora Raila Amolo Odinga e achiel kuom jogo mane okedo matek mondo wabed kod katiba manyien e pacho kae. Odiochieng' manyoro ne waneno ka min oda mosenindo Raila Amolo Odinga mano Aida Odinga ne okwayo jopiny mar mondo mi oyuag baba kod kwe. Ondike kae ni let's mourn Raila in peace. Aida appeals ahead of burial. Kendo nochiwo ranyisi ni nitiere kata liete moko mano sedhi e pinje maoko inyanya to pinyno mano mar South Africa kama ne ochiwo ranyisi ni jopinyno wuok oko ka gintiere kod kwe e kinde ma gin bende ne giiko thuondi maggi. Mane momiyo nokwayo oganda joluo kachiel kod mago mabro bedo ka wuok e gwenge mopogore opogore mabo bedo ka chopo Bondo odiochieng' ma kawuono ni wabed kod kwe kinde makoro waiko thuona ma oninde bade, thuona ma owewa. To kwe ma kamae nyaka Jaramogi Ajwang' ka wanyayo bende manyalo konyowa mar mondo mi e kinde makata koro wadhi mbele kod ngima marwa to koseket Raila Amolo Odinga e kar kopo mare mogik to koro wadong' mana koda ling'anya ma owewa godo. Kibedo piny in kaka nyaka Jaramogi Ajwang' kichako kwano gigo ma Raila Amolo Odinga osetimo ne piny Kenya to githoth ahinya, omiyo ber ka gigo ma waparo godo Raila ema koro wamoke mar mondo mi kata bedo ni ok wachak wanene e bwo piny kae to kwa pare kit gigo manotimonwa to chunywa nyalo bedo makare kendo wanyalo wacho ni yes Raila nowewa lakini oweka Kenya en kama ber, oweka Kenya en kama ng'ato nyalo dake ka entiere kod ratiro kendo kochoch ratiro mare to nitiere doho ma onyalo odhiye. Magi duto obiro kaluore koda kita kedo ma Raila Amolo Odinga nokedo mar mondo mi wabeda kod ngima makare e pacho kae. Gazede okinyi makawuono bende ochiwo pichni mopogore opogore mar kaka jopinya noyuago Raila Amolo Odinga mano e kaunti ma Kisumu pap mano mar Jomo Kenyatta Stadium e kaunti ma Kisumu. Oganda makwara nochopo kanyo odiochieng' manyoro ka koro girito mano mar neno ringre Raila Amolo Odinga. Odiochieng' manyoro bende jopiny e kaunti ma Bondo mano Opoda Farm bende noyudo thuolo mar neno ringre Raila Amolo Odinga kendo gino makare ahinya ni kata obedo ni ma en liela ma itayo kod sirikal ne ochiwo thuolo mar mondo mi johera mag mosenindo Raila Amolo Odinga ochwe wang'gi mogika kuom ringre Raila Amolo Odinga kapok okete e kar yweyo mare mogika. Omiyo kamano ahinya nyaka ne sirikal mar piny Kenya kuom miyo oganda joluo thuolo mano mar neno ringre Raila Amolo Odinga. To ken oganda joluo kende wang'e ni gin jo Kenya mane nitiere kod gombo maneno ringre Raila Amolo Odinga odiochieng' manyoro okata odiochieng' manyoro kende nyaka e kaunti ma Nairobi kae ne giyudo thuolo mar neno ringre makamano. Odiochieng' manyoro e kaunti ma Kisumu kaachiel kod kaunti ma Siaya mano Opoda Farm bende jopiny nobedo kod thuolo mar neno ringre thuona mano owewa, thuona ma oninde bade. Wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe. Chenro nyaka Jaramogi Ajwang' odiochieng' makawuono chenro makamano bro bedo katimore achiel kachiel e mbalariany mano mar Jaramogi Oginga
Oginga Odinga University of Science and Technology mayudore Bondo e county ma Siaya e kama ibo bed ka ibage nyasi mano mar ika kata kopo mogika mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Parni bang' mano tibo bed ka itero ringre mare e dala wuon mare mano kango ka Jaramogi kama Raila Amolo Odinga kapok no tho ne ondiko e will mare ni ko wito ngimane to dwaro mar mondo mi oike e dala wuon mare mano machiegni kod min mare kaachiel kod wuon mare mane momiyo ibo bed ka ikete e kara yweyo mare mogika kango ka Jaramogi mayudore sub county ma Bondo e county ma Siaya. Chenro makamagi nyakora Ramogi Jwang asenyisi ni jofombo magwa nitiere Bondo kono gintiere county ma Siaya maneno ni gimiyowa kata ginyisowa gigo duto matimore kuro mano motelo ne nyasi makamano ibo bed ka itayo kod jolwenya e pacho kae. Nyakora Ramogi Jwang inyalo chwalo nwa ote magi mar mondo mi nyiswa ne ni to into ibo bedo ka iparo Raila Amolo Odinga e yo machalo nade. Anno ka gazet mar Daily Nation bendo nikeka ni 10 things that define ex prime minister. Mokwongo en kit kaka noero wacho haya mane gino mokwongo manyalo wacho ni Raila Amolo Odinga ne ohero wacho ahinya. Kopogore kod mano bende noero wacho ni vitendawili. Raila noero tiyo gi vitendawili gino miluongo kanyo ni riddle. Wanyalo wacho ni mage moko kuom gigo mane ohero timo. Machielo bende wang'eyo ni kinde mathoth ne ntiere kod orengo moro e lwete. Mage moko kuom gigo mane wabo bedo kwa paro godo Raila. To maduong' mogik bende en kit miel mane Raila Amolo Odinga miel godo. Wang'eni waduto wanyalo ng'eyo ni mano en kit miel mane kod kit kaka noera adhula. Mago duto nyakora Ramogi Jwang e moko kuom gigo mabo bedo kwa paro godo Raila. E thuolo ni adwano adhi achiel kachiel nyaka e county ma Siaya mar mondo mi watudre kod jofwambo magwa neno kanyo Walter Nyambaga kaachiel kod Eric Owenga. Oyawre Eric Owenga kaachiel kod Walter Nyambaga kauntiere Bondo e county ma Siaya. Nyalo mana nyiso ni nyaka sani chenro chalo nade ikruoge osetima e yo machalo nade tigeno ni nyasi makamano bro bedo ka chakore karango kaachiel kod mamoko ma usichwe wang'u nyaka nuchak bedo mbalariany mano mar Justa mayudore Bondo e county ma Siaya. Nyambaga. Erokamano oyawre ahinya kendo oyawre kolokpiach oyawre nyaka nam mana kaka iselieko antiere mbalariany maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga University kama chenro kuku mar wach kawuono nitiere kaendi. To kan kenda an kod nyawadwa Eric Owenga mana kaka isewacho chenro ni endi igeno ni obiro gweng' wech kaka osechako gweng' wech ni chenro ibiro ta kod kanisa kochakore seche mag 2 kochopo seche mag 3:30 ibiro lware kendo ne migawo mar lweny mondo mi ochak tae kochopo seche mag 4 toke ibiro nying'in kod ng'wech kamano endo nyaka seche mag 8 toke ibiro lware mondo mi koro chenro mar iko gimoro ka sa 10 kamaendi owuok ka kendo ng'wech ochomo boda toke kango ka Jaramogi mane malwasi matin mwaseyudo nyaka chop seche gi nitiere kit jotelo migeno ni biro chopo kaendi. Mowado Owenga biro lieko na nito korka kore osewinjo ni jotelo mage mabiro chopo kaendi midhi telnegi kod jatend piny William Ruto man godiochieng' monich mokalo nikech bende dware e nyasi midhi bagi Kitui. Owenga jotelo mage misewinjo ni biro odiochieng' ma kawuono ang'eyo ni ma en nyasi maduong' mokalo koweyo hinge kata dhialo ngima mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Odiochieng' ma kawuono wang'eyo jotelo ma ok e pinje maoko nichopo ka kech Raila ne jatelo mane kod osiepe mang'eny e pinje maoko mabiro chopo ka jobetre biro ka jotend pinje mamoko machon mabiro chopo ka kata matiyo gi sani biro chopo ka to Walter gimang'eyo ni kuma wantie ne gima dhi nyime gi sani neno ka jopiny nochopo kaka rombgi chakre sa 10 moko bende timo nindo machiegni kaka to en nyasi moik maber kabisa kendo dhano biro chopo ka mang'eny. Aneno kae Attorney General ma pacho ka Mikayi Dorcas Oduor, aneno ka jood bura mag ODM mag UDA ochopo kaka. Koro gimaduong' en ni nyasi ni idhi yuor kod jotelo mang'eny nikech Raila Amolo Odinga ne en jatelo mane kod osiepe mathur ka nyaka ma ok e pinje maoko. To gimaduong' Walter ma kawuono en ni koloyo kuyo kod
lit mane chun jopiny aka achiel kod johera mag Raila Amolo Odinga kies aneno kakro dhano bende koro kawo thuolo ni mar dhialo ngima mar sumbo ngima mar kaloro kod kaka nokedo ne piny gik mabeyo notomo ne piny ne en chuny oganda kendo mano nyonene maber kochakre nyaka ne onind odiochieng' manyoro nyaka kawuono pod neno ayanga. Koro kuma wantiere gi sani Walter kae ma jotelo bo yuore kotelo kod jatend piny William Ruto kendo gibo chiwo twak margi ka giwuoyo ka gichiwo neno margi mar Odinga kaka am to ginyang'iyo kacha chande kacha midhi ketie sanduk mare kawuono mogik ka chande to ibiro tere kaka ni socho chande dala kata kuma giyiko oganda joko Odinga ng'ere kaka tango ka Jaramogi mane e gweng' ma Nyamira moro kwe chande en gimo kilomita mahawo 6 ko ka aka paro koro odiochieng' ma kawuono jopiny biro chopo ka Walter mar miyo migosi Raila Amolo Odinga luor mare mogik. Kono ing'eni kane odonjo kaendi Joyce to ne wan kod chenro makende mar biro neno ni lwasi dhi chalo nade nikech Raila Amolo Odinga kit kaka jopiny osebedo ka ywage are odiochieng' manyoro nyaka gi seche kiendi gisebedo ka giwacho weche moko mabed ka dito machalo kaka jal manohero ji kendo kit herano endo waseneno nikech nyaka to seche kiendi wasekwano ma inyalo bedie anaol ka gichopo 27 lakini ne pod gidhi mbele kaluwore kod kwan oganda mosebedo ka chopo ka wan kod kuonde moyiedhi mag bet jotelo midewo kanyakla kod welo mowuok e pinje maoko kanyakla kod jodito mabende osechopo kaendi mak mana ni giseche giendi osefwenyorenwa ni nitiere kit kaka okata apisas mag arita kwe kende man kod ting' mar neno ni oganda machopo okobedo kod pek e chopo kuonde magitiere mana kaka wadwa sikende wan kod tong wang' jowi mopidhi kuonde mopogore opogore monywando nyaka oko mar kar mbalariany mar tiegruok kaendi ma ok ochuno ni ji duto tetete biro chopo kaendi mak mana ni kar okinyi mag saa 11 kadhi nyime nitiere ji ma nosewuok mane sechako donjo kaendi nikech kata mana getno endo ok yot donjo nyaka ibed mondo ogich badi motegno eka inyalo temo biro ni mondo mitime nade mondo idonje mak mana ni gima dhi nyime en ni mondo mi iyud thuolo mar donjo to nyaka ibed ni imondo nyaka chop seche kendi dhano mosedonjo kaendi thoth mokalo to be pod gimedo biro geche bende oyiengogi oko mar kar nyasi niendi mak mana ni moko kuom gigo ma bende jopiny mosechopo kaendi temo lieko en ni gin bende gigombo yudo thuolo makende mar kowo jatendgi kendo wuodhgi mane gigeno mosebedo kod hera e kindgi koro mano e gima osebedo ka dhi nyime kaendi ka moko kuom jok mosegodo mbaka kata jodito osebedo ka molo ka geno ni moko kuom jotend pinje kanyakla kod jobetre mowuok e pinje maoko bende biro chopo ka kinde ka kinde. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kaachiel kod Eric Owenga med mana bedo wang'wa kaachiel kod itwa mano e mbalariany mar Just mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Ng'ino wabo medo tudore kodu mar mondo mi nyiswa ne kinde mabiro mbele ni to gin jotelo mage mabiro bedo ka chopo e kopo mogika mar mosenindo moluor Raila Amolo Odinga e odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mugiajwang' chenro ma kamae pod wamedo luonu godo achiel kachiel kendo inyalo bedo kod geno ni wabo bedo ka wang'isi tie wach gigo duto matimore e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Bende wabo bedo medo tudore kod jofwambo magwa mano Walter Nyambaga kaachiel kod Eric Owenga manitiere Siaya kata Just Bondo e kaunti ma Siaya mar mondo mi gilerno matuto mana kaka ineno Nyakwara Mugiajwang' e wang' jowi mari kanyo jopiny makwar osechopo mar neno ni gibedo joneno e kinde makoro ibo bed ka iketo Raila Amolo Odinga e kar yueyo mare mogik odiochieng' ma kawuono. To mokwongo nyasi biro bedo katimore Just mane mbalariany ma Just mayudore Bondo town e kaunti ma Siaya. Nyakwara Mugiajwang' med tudri kodwa kimedo chwalonwa ote mora ma inyalo bedo godo kotudore kod kit kaka inyalo paro mosenindo Raila Amolo Odinga. To mana kaka ng'isi ni gazet ma Daily Nation oketo kae weche 10 mibo bed ka iparo godo Raila Amolo Odinga. Iwacho kae ni to ne jomoko kopogore kod haya mano ohero wacho kapok ochako loso ka bende ne waneno ka mano Bishop David Kodi e kinde mane otelo ne alam ni ringre Raila Amolo Odinga. Nowacho kanyo ni debe ni Raila nitiere ka kapok nochako loso dino chako
ochako kod wacho haya mage moko kuom gigo mabo bedo ka koro kwa winje e pacho kae kwa winja kowuok e dho mosenindo Raila Amolo Odinga. Kopogore kod mano aseng'isi weche mag vitendawili ma Raila Amolo Odinga ne orio tiyo kod vitendawili kata riddles mane oero tiyo godo ka bendi wacho kae ni tiyo kod vitendawili kata riddles ma Raila Amolo Odinga noero tiyo godo iwacho ni ne omiyo jomoko bende ne wacho ni huyu ni mtu wa vitendawili kata kamano mane moko kuom gigo makoro okwa bibedo ka wawinjo bo bedo karapar wabo bedo kwa bedo piny wacho ni yawa mosenindo Raila Amolo Odinga noero weche mag vitendawili. Kopogore kod mano bende ne en nokondike ka ni was a historian, a storyteller. Wacho ni ne osiepe mage Raila noken mana jasiasa, ne en jala mane paro gigo manotimore kinde mokalo chien weche go mag historia kachiela koda chwalo sigana mopogore opogore. Iwacho kae ni tho mare ne mano makoro nobiro kod buoka makoro nyaka sani koro iwacho ni walalo jal mane ntiere kod rieko mathoth ahinya to e weche mag historia mapacho kae kendo koro rieko neno duto sani koro onindo godo. Nyaka sani koro iwacho kae ni nitiere osiepne mano Mzee Olango Nyambolo ene mano wacho kanyo ni tho mare sani koro en gino makoro makowa kod buok maduong' ka bende koro walalo jal mane ntiere kod rieko mathoth ahinya. Oluwacho kae ni en a library of knowledge and a historian. We could never be replaced. Batende ni onge ng'ata manyalo kawo kit rieko ma Raila Amolo Odinga ne nitiere godo ahinya to rieko mano mar ng'eyo historia mar piny Kenya e yo makare ahinya. Kopogore kod mano gik moko apar mibo bed ka iparo godo Raila Amolo Odinga bende en iconic Panama hat. Ogudu mano ma nyare mano Winnie Odinga ne oting'o e lwete mano kowuok e pap mar Jomo Kenyatta International Airport bang' tho mar wuon mare. Ogudu makamano noneno ka Winnie Odinga oting'e lwete kendo notere nyaka ne min mare. Ang'eni mane achiel kuom gigo mabo bedo kwa paro godo Raila Amolo Odinga. Wang'eni ogudu makamano Raila Amolo Odinga nohero rwako ahinya. Ondike kae ni iconic Panama hat. Nyaka sani koro iwacho ni perhaps no accessory was more synonymous with Raila than the Panama hat. Light colored, breathable and timeless. Matenda ni neno gudu ma norwake kinde duto kendo nyaka na Mogi Ajwang' in kachiel kod ana wang'eyo kit ogudu ma Raila Amolo Odinga ne ohero rwako kendo koro okwachakwa nene koro wako gudu makamano kata kamano obo bedo mana kaka rapara. Sing'isi kanyo wach mar orengo mar Raila Amolo Odinga ne oero ting'e lwete ahinya to e kinde go mago mag wanyalo wacho ni ne gin kinde mag nyasi mago mag luo kitwa kod timbewa noero ting'o rengo makamano. Rengo kinde mathoth e pacho kae wang'eyo ni en wanyalo wacho ni en ranyisi mano mar teko kata ranyisi mano mar authority. Raila Amolo Odinga noero ting'o orengo makamano. Kit miel mare asing'isi kanyo wang'eyo kit miel ma Raila Amolo Odinga ne ohero miel godo kendo style mane ohero miel godo. Kopogore kod mano wacho ni the musician Raila nitiere wer achiel makata ne wawinjo kanyare ne owero kanyo e kinde mane ilemo ne ringre mare Nyayo Stadium. Jatend piny Kenya William Ruto bende noketo wer makamano. Wacho ni Raila nokohero mana thum kende, thum ne ringo e rembe matenda ni nohero thum mopogore opogore. Kopogore kod mano bende nohero wechego mago mag adhula. Iwacho ni nohero loso kotudore kod wechego mag adhula. Bende nitiere teams mopogore opogore mago football teams kata timbe mopogore opogore mag adhula ma Raila Amolo Odinga bende nohero kachiwo ranyisi ne en jahera mano mar team mar adhula ma pacho kae mano mar Gor Mahia mane ohero ahinya, mano mar Kenya Premier League kachiel kod Arsenal mano mar English Premier League. Mage moko kuom timbe kata clubs mago mag adhula ma Raila Amolo Odinga ne ohero. Kopogore kod mano bende wachno mar ni jowi bende nohero wacho. Nyaka sani koro iwacho kae ni jowi e dholuo omanisha buffalo. Iwacho ni ne otiyo godo kinde mathoth ahinya kanodhi yuago jowete mage nikech liete mopogore opogore ma Raila Amolo Odinga ne dhi kinde manongima naneno kanochopo kanyo kane ntiere kod orengo lwete kosefuadho rengo to onowacho jowi. Obedo gino malit ahinya ka koro odiochieng' ma kawuono ene makoro iyuage ene jowi makoro walalo kaka piny Kenya. En gino malit ahinya kata kamano nyaka sani koro
podi wamedo mana pare kod ling'anya mopogore opogore mawene piny Kenya. Kopogore kod mano, odiochieng' manyoro bende waneno oganda mago mag mawuok e gwenge mopogore opogore, oganda mago mag Jo-Kalenjin nochopo e dala Raila Amolo Odinga kod dhok kata ruedhi 80. Ranyisi ni koro gichiwo luor margi ne mosenindo Raila Amolo Odinga, kendo ruedhi makamago ne giwacho ni nyaka giter ruedhi 80 mar ne ruedhi 80 go en ranyisi mar higni 80 mar Raila Amolo Odinga odago e piny kae. Pani Raila Amolo Odinga nonyuol kanye higa mano mar 1945 kendo wito ngimane higani mar 2025 koja higni 80. Mane momiyo koro oganda Jo-Kalenjin ne wacho ni koro gitero mana ruedhi 80, ranyisi mano mar higni 80 mar Raila Amolo Odinga osedago kata odago e piny kae. Nyakwara Mugajuanga podwa medo luonu chenro makamae achiel kachiel, kendo inyalo bedo kod geno ni gigo duto matimore e sub-county Mabondo e county ma Siaya odiochieng' makawuono wabo bedo ka wamenyo ni godo maonge pando gimoro amora. Uwinjane gino matimore just gisani. Tumtemee na pia vile vile shujaa. Nakumbuka tuna mwenzi na kumsherekea Mheshimiwa Daktari Raila Amolo Odinga, ikiwa siku ya leo basi ni siku ambayo Mungu aliweza kuipanga, maana baada ya kuweza kuifanya kazi hapa duniani mwendo ameumaliza. Kwa hiyo sasa ni wakati wa kwenda kumvesha taji. DCI Kwaya, karibuni. Na kuwa pia vile kuwa watulivu zaidi, kwa maana tungeomba kila kitu kiweze kuwa sawa. Na kumbuka wale wote ambao hawakuweza kupata nafasi ya kuingia ndani, tumeweza kuweka runinga kila pahala, ikiwa mpaka kule Siaya tumeweza kuweka runinga. Wananchi wataweza kutazama matukio yote yanayoendelea hapa kwenye kiwanja hiki siku ya leo. Nitaomba tuweze kuwa wavumilivu, tuweze kuwa wakarimu, pia vile tuweze kuwa wenye subra zaidi kwa minajili ya kuweza kufanikisha siku ya leo. DCI Kwaya, uwanjani wetu.
Nyakwara Mgejuang mano ikruok matimore e mbalariany mar Just Bondo e kaunti ma Siaya e chenro mar ika kata kopo mogika mar mosenindo moluor Prime Minister machon ma pacho ka Raila Amolo Odinga. Chenro makama wamedo menyo ni achiel kachiel kendo wasebedo ka wanyisi kaka chenro chalo nyaka ne mosenindo Raila Amolo Odinga ng'ielo rengo kata wit ngimane chieng' tarik 15 dwe mar 10 higani ka entiere e thieth e pinyno mar India. Nyalo bedo kod geno ni wana kaka jofuambo, wan kaka TV mar Ramogi wasebedo ngala manyime mar menyo ni gigo duto matimore kaluore kotenore kod kopo mogika mar mosenindo Prime Minister machona ma pacho kae Raila Amolo Odinga. Odiochieng' ma kawuono chenro dhi mbele e kaunti ma Siaya. Chenro mano mar nyasi mar kopo mogika mar Raila Amolo Odinga ibo bed ka ibago e mbalariany mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Bang' mano ibo bed ka igolo ringre mare, ibo bedo ka dhi e dalane ma Opoda Farm. Kata kamano Raila ok bi bed ka iiko e dalane ma Opoda Farm, ibo bed ka iike e dala wuon mare Kango ka Jaramogi kaluore kod dwaro mare kata kaluore kod gino mane ondiko piny kapok otho. Ne odwaro mar mondo mi oike bath wuon mare kaachiel kod min mare, to mano en e dala wuon gi Kango ka Jaramogi mayudore e kaunti ma Siaya. Pod wamedo menyo ni chenro makamae achiel kachiel kendo jofuambo magwa ogoyo tacha Bondo e kaunti ma Siaya mar neno ni weche duto matimore odiochieng' ma kawuono wabobedo ka wakelo ni godo achiel kachiel. Iwinjo kanyo ka Walter Nyambaga wacho ni jopiny osechopo e alap mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mano motelo ne nyasi makamano. Bende wageno ni odiochieng' ma kawuono jotelo mopogore opogore kotelne gi kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka chopo Just kono mar mondo mi gin bende gibede achiel e nyasi mar kopo mogika mar moluora Raila Amolo Odinga. To Nyakwara Mgejuang mana kaka seng'isi ni ma en nyasi ma itayo kod jolwenya kalure ni liel mar Prime Minister machon mosenindo Raila Amolo Odinga en liela mar sirikala itayo kanyo kod jolwenya. Walter Nyambaga onyisowa kanyo ni kanisa bro bedo ka chako chenro margi saa 2 mar okinyi. Bang' mano to jolwenya bro bedo ka kao chenro kar saa 2:30 kama bang'e to chenro bro bedo ka dhi mbele nyaka gikone ibo bed ka itero Raila Amolo Odinga e kar yweyo mare mogika. Chenro makamagi wabo bedo ka wakelo ni godo achiel kachiel mar mondo mi kata obedo ni okibedo kod nyalo mar chopo Bondo e kaunti ma Siaya to kokalo e wang' jowi mari kata kokalo e yore waduto te mag tudruok inyalo luwe chenro makamagi achiel kachiel. Mana kaka ineno e wang' jowi mari kanyo mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e mbalariany mar Just Bondo e kaunti ma Siaya. Jogo ma ochung' ne arita oketo arita mamalo ahinya mar neno ni onge rochruok moramora motimore. To jopiny bende osekwa ni oketa kwe kalure ni sani koro wenge duto ng'iyo ni to oganda joluo, oganda manitiere Bondo gidwa ting'ore e yo machalo nade odiochieng' ma kawuono makoro iiko wuodwa, iiko wuod luo, iiko wuod piny, iiko thuona, iiko jowi makoro ne oninde bade. Oganda luo bro bedo ka ting'ore e yo machalo nade, to wakwayo oganda luo mar mondo mi oting're kata obed kod kido mano mar nyiso bolruok kata bedo ni tho makamae en mano malit ahinya, to oganda nyaka koro ting're e yo makare mar mondo mi one ni onyayo kwe kendo onge tungni moramora mowuoka e kinde kopo mogika mar mosenindo Prime Minister machon ma pacho kae moluora Raila Amolo Odinga. Kineno kanyo mago jokwaya mano sechopo kanyo koro gitemo mana mar mondo mi giwera matin kapok chenro makamano ochakore ayanga. Ka bende obedo ka omedo tudore kod jofuambo magwa mondo gin bende gimed leronwa ni to en ang'o matimore Bondo kon. Nyakwara Mgejuang mana kamedo paro ni thuona makoro walalo maibo bed ka iketo e kar yweyo mare mogiko odiochieng' ma kawuono. Prime Minister machon Raila Amolo Odinga nonyuol kanyo chieng' tarik 7 dwe mar 1 higa mar 1945 kendo wito ngimane tarik 15 dwe mar 10 higa mar 2025. Raila ne en Prime Minister mano mar 2 mar piny Kenya. Nobedo Prime Minister chakore higa mar 2008 nyaka higa mar 2013. Raila Amolo Odinga kapok nobedo Prime Minister ma pacho kae bende wang'eyo ni ne obedo kanyo jaod bura mano Malang'ata kata ne obedo kanyo MP Malang'ata kochakore higa mar 1992 nyaka higa mar 2013. Raila Amolo Odinga ne en jaod bura Malang'ata e kindeno.
Raila Amolo Odinga bende wang'eyo gino maduong' ma wan kaka jo Kenya wabobedo ko wapare godo en ondamo mane ogoyo kaka jaket sirikal tesre e pacho kae, opposition leader e pacho kae mano bedo godo kochakore higa mar 2013 kendo Raila Amolo Odinga ne kinde mathoth oketo sirikal tesre ka nitiere maricho ma sirikal timo, maricho mahinyo jopiny, en duond jopiny ma koro walalo, jala mane oketo jopiny mbele moloyo dwaro mage en owuon. Mane momiyo dichi makawuono ka wayuage to koro wanyalo yuage kaka jala ma koro wabobedo ka wawacho ni onge mwanyalo yudo ma ipimo kode kalure kod kit kaka ne okedo nwa mar mondo mi wayudo demokrasia, jopiny oyudo duola kata jopiny obedo kod duol kinde duto kalure kod kaka ne oketo sirikal tesre e pacho kae. E paw siasa Nyakwara Mugejwang wang'eyo ni Raila Amolo Odinga ne otemo nyadibich mar mondo mi obed jatend piny Kenya to ok noyudo lemo makamano. Mane momiyo kata e gazede mopogore opogore mosebed ka indiko mano kochakore chieng' mane Raila Amolo Odinga wito ngimane nyaka kawuono. Iwacho ni mae jatend piny ma Kenya ok nobedo godo. The president we never had. Kalure kod kit kaka jopiny nyocha ohere godo. Kit kaka jopiny nowuok oko kochakore odiochieng' mane ringre mare ochope pacho kae nyaka odiochieng' ma kawuono be obed ka ikete kar yweyo mare mogik. Kineno kit oganda jopiny ma wuok oko mar nyiso luor margi mogik ne Raila Amolo Odinga, en adiera ni ma en jatend piny ma piny Kenya ok nobedo godo. Kochakore higa mar 1997, Raila Amolo Odinga mano emane en tielo mokwongo ma Raila Amolo Odinga ne otemo godo bedo jatend piny Kenya kod otiko mano mar National Development Party NDP, kata kamano nokoyudo kom makamano. E higa mar 2007 ne otemo kendo mar laro kom tend piny Kenya kod otiko mano mar ODM, Orange Democratic Movement, kata kamano kendo ok noyudo kom makamano. Kendo Mwai Kibaki mosenindo mano jatend piny Kenya mano jatend piny Kenya mar adek mosenindo noloye. Kopogore kod mano higa mar 2013, 2017, 2022 Raila Amolo Odinga bende notemo mar mondo mi olar kom tend piny Kenya. Higa mar 2013 ne otemo kanyo kod otiko mano mar CORD, Coalition for Reforms and Democracy, nokoyudo. Higa mar 2017 ne otemo kanyo kod otiko mar National Super Alliance NASA, kata kamano mano bende ok noyudo. Mogika mano mar higa mar 2022 notemo laro kom tend piny Kenya kod otiko mano mar Azimio la Umoja, kata kamano mano ok noyudo. Magi duto wang'eyo ni kato bedo ni Raila Amolo Odinga nokoyombo e kom tend piny Kenya kendo ne oyango kato bedo ni nokoyombo, ne odhi e doho, noluore kod chik e yo makare, nodhi e doho mar chwalo ng'ur mare kendo wang'eyo ni kod tudore kod kaka do ne chwalo ng'eto mage e higa doho nitiere higa ma doho norucho oko yiero makamago ji nodoke debe, kata kamano moluor Raila Amolo Odinga ne odagi ne ok onyal doke debe ka duol matayo yiero pod en mana macha. Nowacho ni duol matayo yiero kokoloki to onge tiende doke debe nikech nowacho ni pod yiero ok bitima e yo makare. Kata kamano wang'eyo ni magi duto kata bedo ni nosetimore, Raila Amolo Odinga ne oketo piny Kenya mbele. Mane momiyo ka tungni matin ne bire pacho kae, Raila ne kod jogo manitiere sirikal mar neno ni piny Kenya osudo mbele e yo makare. Ne en jal mane oero kwe, ne en jal mane oketo piny Kenya e yo makare. Kata kamano jethulo ne adwano wawinjane kaka jogo modhi e liela bondo loso gisani. Wawinjane. Viongozi wote William Ruto ambapo ni president wetu yaunganishe nchi ya pamoja, tusiwe na vita mwaka 2027. Naomba Mungu aweke Raila mahali pema peponi, kwa sababu Agwambo ni Tinga, Agwambo ni Sokomoko, Agwambo ni baba yetu tunampenda. Mungu akubariki. Jawi. Kwa majina anaitwa Steven Otieno Mboya, ni mkazi wa Kasipul Kabondo, Kasipul. Jana tulitoka kitukaa saa 9 jioni, tukafika hapa saa 1:30 hapo. Sasa tumeleta rambirambi hapa kwa mzee wetu, tukae na amani,
tukae kwa broad base, hakuna mambo mengine kushinda hiyo. Kwa majina naitwa Calvin John Omondi. Niliingia hapa jana asubuhi na nimehangaika, nimeshinda njaa, hakuna chenye nishaonja, lakini ni amani popote, ni amani. Jeshi ya ground aende mahali pema poponi. Sina mengi ila ni maombolezi tu, alafu baba alazwe mahali pema poponi. Asanteni. Wengine anza na jina. Kwa majina naitwa Musa Tino Chieng. Nimetoka Eldoret. Nimekuja kuomboleza baba. Baba ni mtu wetu sana, ni kiongozi wetu. Sisi kama vijana tumebaki kama yatima. Lakini najua swa wakati atapumzishwa, Mungu bado atatupea kiongozi mwingine kama baba. Bati itatuchukua muda kupata kiongozi kama huyo. Joey! Kuja hata umekula, mmeoga, mmefanya nini? Mimi hata sio lazima nikule. Nikisaa bora tu nimesika baba, tangu baba akufe. Sijawahi kula, lakini niko sawa. Ni maji tu nakunywa. Mradi tu nihakikisha baba ameenda salama. Sisi pia tumebaki salama. Ni hayo tu. Asante sana. Okay. Kwa majina naitwa Amos Olo kutoka Kisumu West. Mimi ni mtu wa baba. Baba tumesupport yeye mara mingi kabisa. Nasema baba alale mahali pema peponi. Asante sana. Yeah. Mimi naitwa Same Keng'ori kutoka Nyeri Udhaya. Tumekuja hapa maziko ya baba na tunampenda, na kwangu ni my president. Kila nataka kuomba tu ni Uhuru na Murkomen walinde mamu na familia yao. Asante sana. Asante. Na ulitoka Nyeri lini mpaka ukafika? Tulitoka jana saa 4. Tukafika hapa saa 12 leo asubuhi. Mlilala wapi? Hatukulala. Hatuwezi lala. Tumehuzunika sana madam. Sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Gideon Kusinyo Oko. Natoka sehemu ya Cherengani Kitale. Nilikuja jana hapa saa 8 ya mchana. Naitwa Gideon Kusinyo Oko. Natoka sehemu ya Cherengani Kitale. Nilikuja jana saa 8 na nikalala kwa baba, kwa mzee, nikiomboleza, manake mzee ametenda mengi, na hivi leo asubuhi nimeraukia tena hapa na muombea mema, Mungu amweka mahali pema mbinguni. Unamkumbuka Raila kwa nini haswa? Alifanya nini ambacho uliona kama ni muhimu sana kwa taifa? Raila alileta katiba mpya, alileta ugatuzi, na Raila ametusaidia pande elimu. Hiyo ndio namkumbuka. Yes, this Vincent Opio from Diwa Sub-County. In fact, I came here yesterday morning. In fact, we went to Kisumu Airport where Raila was being led. And today we have come here to witness truly if Raila is going to be laid into rest. And I want to say that we are very happy to come here, but we are unlucky to lose somebody like Raila Amolo Odinga because of the kind of development Raila has done to this county. So we are just requesting our Luo people, our comrades power! Comrades power! Let Raila rest in eternal peace. Power! From Elgeyo Marakwet. Kwa majina naitwa Berry Lachieng from Baringo, Eldama Ravine. Tumekuja kuomboleza baba. Ni kiongozi wa maana sana. Tulizaliwa tukijua ni kiongozi wa maana, na mimi namuombea Mungu alale pali pema na tutaimsahau. Asante. Mimi natoka Elgeyo Marakwet. Tumekuja kuomboleza Raila. Tumehuzunika sana kupoteza baba ambaye alileta chama mingi zikafomiwa. Machama zote yeye ndiye alianzisha. Tunamshukuru Raila, lakini leo tunaomboleza sana kwa kumpoteza. Sina kidogo tu nichukue mzee kabla turudi tena. Anza na jina, niambie umetoka wapi? Mimi naitwa Tobias Adongo Auma. Mimi natoka Nyakach constituency. Nyakach constituency ndio mimi natoka. Mimi nasema naombea Raila, Mungu aweke yeye pale fema peponi. Na mimi nataka sema sisi tumebaki watimwa, sina baba na hatuna mama. Raila amefanya hata sasa huwezi chapa bibi. Raila
hata mtoto huwezi fanyia ubaya because of Raila, na huwezi kufanyia mtu jirani mbaya because of Raila. Kwa hivyo tunaomba Raila. Mimi nilikuja juzi, hata jana nilala Kisumu, nimeenda pale alipelekwa. Mimi sikuona yeye, lakini jana niliona yeye, lakini baada ya kuona yeye nilikuja mpaka hapa Bondo. Saa hii bado niko Bondo mpaka nione Bondo amesikwa. Lakini mimi naomba watu wa ODM wakumbuke Raila. Nyakwara Mugejuanga mana kaka ineno kanyo jopiny owuoka e tunge piny e gwenge mopogore opogore mar mondo megi neni gichopo e county mano ma Siaya, sub county ma Bondo e county ma Siaya mar mondo mi gibed joneno e kinde makoro ikowo mosenindo moluor Prime Minister machon ma pacho kae Raila Amolo Odinga e kar yweyo mare mogik. Ineno kanyo ok gin oganda luo kende, gin jogo mowuok nyaka e counties mamoko. Ma inyisi nang'o? Ma inyisi ni Raila Amolo Odinga nen jatelo mano her kod jo Kenya duto, jo Kenya mawuok e dhoudi mopogore opogore maonge yiero kaluwore kod kit chia mar telo mano nyiso e pacho kae. Iwinjo kanyo ka janeno moro kata japiny moro wacho kanyo ni en obiro bedo koparo Raila kod wachno mano mar miyo piny Kenya obed kod duond buche mathoth e pacho kae. Mano miwacho kanyo kod dhongere ni multipartyism kokalo e kedo mane Raila Amolo Odinga okedo gode pacho kae. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono kata piny Kenya masani wantiere kod duond buche mag siasa mopogore opogore. Duond buche mag siasa nyalo loso riwruoge mag siasa mopogore opogore. To ma en mana kita, wanyalo wacho ni kita thuolo kata kit lwasi maber ma mosenindo moluor Raila Amolo Odinga omiyo wan kaka jo Kenya wantiere godo e pacho ka. Nyakwara Mugejuanga okinyi ma kawuono antiere kae kod wendo Reverend David Matinde ma osechopo e studio kae mar mondo mi omeda ne goyo mbaka kotudore kod ling'anya mar mosenindo Prime Minister machona ma pacho kae Raila Amolo Odinga. Oyawre Matinde, ichio nade? Oyawre inya Joyce, achio maber, Nyasaye oyawno piny mondo wane kaka historia mar Kenya indiko ka wako jaduong' baba Raila Amolo Odinga. Machiegni ahinya e twak marwa Reverend Matinde kantiere kodi e studio ka okinyi ma kawuono. Wang'e ni e kinde ma in kaka Reverend akeni tudruok mari kod mosenindo Raila Amolo Odinga osebede yo machalo nade, to e kinde mane winjo wach mar tho mare chieng' tarik 15 dwe mar 10 ma en jumane nobedo ni e yo machalo nade? Baba Raila Amolo Odinga en ng'at ma obedo machiegni sana kod jodolo, kendo anyalo paro jadolo achiel manosewewa Bishop Ogutu mane osiep baba machiegni kabisa, kendo seche te Bishop manosenindo Ogutu ne nyalo choko jodolo ka dhi lamo kod baba e pare makaren kata kamoro amora kata nyaka Bondo seche mane weche tek kata weche yot. Koro baba ne chiegni ahinya kod jodolo e piny ka. Kopogore kod bedo jadolo, in kaka Reverend Matinde into kiwinjo nying baba mosenindo Raila Amolo Odinga, ang'o mabiro bedo kabiro e pachi kata kapok wang'eyo moko kuom okenge mane ogoyo ahinya to e yorno mano mar kanisa kata bedo machiegni kod Nyasaye pacho ka? Raila Amolo Odinga nakwongo winjo ka pod atin, ka pod anyathi skul, kendo nawinjo radio ndalogo ne wan gi KBC, kendo ne wawinjo kaka ne imake ndalono nitie gimoro ni detention. Ne wawinjo ni omake kendo otere ma ok oyale e od ang'enge, kendo ka wadongo to ne wang'eyo ni nitie ng'ato ni baba, to ndalono ne ok en baba, ne wang'eyo ni Raila Amolo Odinga. To kendo ne en ng'at mane ka ipimonwa ne en ng'at malich, ne en ng'at ma out of this world, ne ok onyal pime gi ng'ata ng'ata. To koro kadongo kachopo high school anene kobiro thurwa ndalo moko, anyalo mana wacho thurwa kono ne osiepne moro oyudo masira, kendo naneno ka e Nyakach. Kendo ng'ama noyudo sida e thurwa kanyo ne kama niluongo ni Jimo, ne en osiepwa moro manosenindo niluongo ni Eddie Julu. Ne en bwana mane chiegni gi Raila kabisa, kendo mane kama nanene Raila machiegni mokwongo kapod anyathi skul kobiro ywak kod joka Eddie Julu, mane kama nene mokwongo. Then akinda piny wadonje weche mag Ford kapod wan nyithi skul, ka wafulo kendo ne waera ahinya fulo wach Ford. Kanyo ne en deputy director mar elections, kendo wakwongo wachak wanene maber kabisa kidhi timo by election moro Yom Dhiwa
ndalono ne nitie mbunge mane iluongo ni Tom Obondo ne odefecto dok e KANU, koro ne omiyo by election nyaka tim. Kanyo bende wachako waneno ka Raila notiyo matek ma umbe be omedo lak kaka ne okawo komno e dho sirikal. Kanyo ne waneno jaduong' Raila kapod en chaka mavu. Ka watieko high school koro wadonjo e college, kanyo koro wabet machiegni gi baba. Ma anyalo paro incident achiel moro ka wani nyithi school ne wadhi Thika. Thika ndalono nitie bwana moro bishop manosenindo niluongo ni Manasseh Kuria. Manasseh Kuria ne arbitrate nokelo kwe kind Raila Amolo Odinga kod manosenindo Wamalwa Kijana ka ilaro tero mar Ford Kenya. Kendo Thika kanyo ne odhi mondo tim yiero, to yiero ne ok otimore. To gima ne oterowa kuno ne wan jolup Raila Amolo Odinga. An achako go kura 1997, to kadonjo Nairobi ne onyiswa ni kamigoye kura e Nairobi en Lang'ata. Ma kura mokwongo agoyo Madaraka Primary School. To ne wadhi kuno nikech wagocho ne Raila Amolo Odinga. Koro ndalogo te an asebedo ka ok agocho ne Raila Amolo Odinga tago kura kamosiemo. Mano kama wasebete. Kaluwore gi weche mag din, jo Thurwa kata jodolo mawuok Thurwa osebedo machiegni gi baba e ndalogo duto te. Ma wasebedo ka wabet kode machiegni, wago safar mang'eny kata gi mama, kendo ka walemo kodgi e weche mag piny. Iwacho kanyo makare ahinya, kendo itemo ng'iswa kit kaka mond senindo moluor Prime Minister machon ma pacho kae Raila Amolo Odinga kaka noketo ji machiegni kod chunye, kendo kit kata kaka ninene mokwongo e kinde mano biro liela e gweng'u kocha mano jimo Nyakacha, mano kaunti ma Kisumu. Yes. Kata kamano wang'eyo ni nyaka sani wabobedo ka waparo Raila Amolo Odinga kod weche mopogore opogore. Ka wang'iyo kit kedo ahinya to adwa nwachak kod yorno mano mar lemo kata e yor kanisa. Raila ne osekedo e yo machalo nade ahinya to kanisa ne osiro kanisa e yo machalo nade maneno ni kanisa bende ochung' motegno kendo medo timo tich makare e pacho kae. Raila ne ng'at mane oluoro wach Nyasaye, ne oluoro wach kanisa, kendo mano wanyalo wacho kata kaka nonyuole ne wang'eyo maber, kendo historia ma ok wanyal rucho koa e familia ni. Kanisa maler mar Lejo Maria nobedo registered kae kokalo kuom Jaramogi Oginga Odinga ma en wuon Raila Amolo Odinga. Mano histori ma ok onego bed ni warucho, nikech era mane giero go Nyasaye emomiyo wuon Raila Odinga, Jaramogi, no o make sure ni kanisa mar Lejo Maria obedo registered, mano bedo associated gi kanisa no ndalo duto te. Baba ne odongo kendo ne oseng'eyo wach Nyasaye, kendo nochiegni gi kanisa, ma ochuna ni kanisa ng'ato nyaka identify gi kanisa achiel, ma koro biro wacho ni amato e kanisa madhi e dala kata madhi e kama antiere mung'eyago. To baba ne en jakanisni te. Onge kanisa ma inyalo wacho ni baba ne ok nyal donje. Kata seche ma koro onindo ni, baba ne associates gi Pentecostals, baba ne associates gi Evangelical, baba ne associates gi Catholics, baba ne jakanisni te, kendo noero wach Nyasaye. Nyocha ni ka baba ni ka waneno ndalo mane nitie chochni moko e coastal region ma e weche mag kanisa, weche mag Shakahola, kendo ne waneno jadolo moro ma wuok e Thurwa miluongo ni Pastor Ezekiel. Ka weche ne omake matek, waneno ka baba ne okawo thuolone modhi molime mobet kode, kendo mondo Pastor Ezekiel oendelea gi wech tije mag dolo, baba ne odonje matek. Mano nyisowa ni baba ne ohero wach Nyasaye. Baba waneno ka ibatise gi Pastor Owuor, mano ji oseneno maber. Ok ni machane political mileage. Baba ne ohero jodolo, moso jodolo ma ae e piny luo. Iseneno kata nyoro kane Bishop Ogonyongede lemo, nyisi ni nochiegni kode, kendo anya nyisi maradier ni Bishop Ogonyongede ne osiep machiegni gi baba Raila Amolo Odinga. Koro baba ne en jakanisni te kamila me Nyasaye, nochiegni go kabisa. Ose support gero kanisni, ose support jodolo, ose support weche mag yalo injili. Koro weche mag kanisa
anyalo wacho ni baba ni chiegni go kendo ne en ng'at manoluoro wach Nyasaye. E gazet Okinyi makawuono nakalo e gazet ni mano mar Daily Nation, Reverend Matinde, to nitire weche ma ondika ni gik moko 10 me obed ka iparo godo mosenindo mano Raila Amolo Odinga. Wacho ka ni gik moko 10 makoro ng'ato kobedo piny to bro bedo ka paro godo Prime Minister machon mano mapacho kae. Kata kapok wadhi Alanda no ko ondik gik moko mopogore opogore. Wacho no dichieng' manyoro oganda mago ma Kisumu ne rito mar mondo mi owinj ni haya gino ma baba noero wacha ahinya e kinde mane ochako loso wechego mago mag vitendawili kata ngero mopogore opogore mane ohero wacho, wechego mago mag fwadho rengo kachiel kod ogudu mane ohero rwako. Ina ang'o ma achiel minyalo mako kutudore kod ni sani koro dichieng' ma kawuono obedo kwa kete kar yuyo mare mogik, oket ka nyaka kit miel mano miel godo, kit kaka nohero thum, wacho ni thum nodago ngima mar thum, nohero thum mopogore opogore, wechego mago mag adhula, nitiere clubs mag adhula kata timbe mag adhula manohero kachiel kod wachno mar ni jowi, to en gino malit ahinya ni ene jowi makoro waketo e kar yuyo mare mogik kawuono. Erokamano ahinya Joyce. Baba ibiro par gi weche mang'eny. Kit wuoyone, kit timbene, gik manohero timo, kit adhula, mago ibiro parego mang'eny. Kata kawuono ni ji osemis kamoro amora e Kenya. Kata ok ija dhod onagi, to kisewinjo ni jowi, ting'eyo ni Raila Amolo Odinga e behind it. Ma dhoudi mamoko ok bi understand. Mamoko to kiwacho ni jowi to kiwacho ni amano Raila. To kendo ngeche manohero wacho. Gima duong' ma kendo adwaro ni mondo onagi opar go baba ne ong'eyo historia mar Jaluo e dhot ka dhot chakre Kadem ma Migori michop nyaka Imbo. Aya make historia kanyo. Make historia kanyo bobedo kingiso ni nong'eyo historia kochakore Kadem nyaka kuonde mamoko e yo machalo nade. Adonwa tudre kendo achiel kachiel ko jafwambo marwa manitiere kaunti ma Siaya mano Walter Nyambaga. Walter Nyambaga ang'eyo ni intiere mbalariany mano mar Just Bondo e kaunti ma Siaya. Kinyalo mana ngiswa ne to isefwaro mage Okinyi makawuono e kinde mwarito mar mondo mi chenro mar kopo mogik mar mosenindo Prime Minister machon mapacho ka Raila Amolo Odinga ochakre. Nyambaga. Erokamano Joyce, mopim ni ok nyal romi, mineno gi wang'i samoro nyalo romi to kainya nikech thoth oganda mamero donjo kaendi gi kidienje opogore opogore gi welo ka girwakore manyiso kit lwasi mar odiochieng'. Ma en kar mbalariany miluongo ni Jomo Kenyatta University kata Just yo Adundo. Kit welo madonjo kaendi donjo range mopogore opogore mana mar yango kit nyasi ma kawuono migeno ni dhi chakore kendo dhi chakore mana kita kod jolemo kapok olware kuom jolweny. Yiena yalidhni moko kuom jotelo mosechopo ka nikech koro ane rangach minyal donjo godo e university ni endi kapok iyudo kar bet. Mheshimiwa Mark Nyamita machiegni neno kisechopo. Liel maket kamane be ne wang'i osemake bwang' chieng' ka. Wayudo bwok maduong' ahinya kendo wayudo kaka Raila duong' moloyo kaka ne waparo. Aparo ni kata en kada ne dongo chier sani to yudo kit kako mako piny tongo bwog ni kare embe no duong' moloyo kama. Omiyo liel makama pok notimore e Kenya ka. Aparo ni kata ker mosedhi machon ka pok nodonje remb ji kako donjo sani. Omiyo kaka oganda Luo, kaka oganda jo Kenya wan gi kuyo gi lit matamre gi nono. Wakwayo mana ruoth ni okawo chuny Raila oket kamokwe to wan kaka oganda wageno ni gigo mane jakom dwaro ne mondo oganda otimre ne oganda wabiro chopo keyono. Nyaka saneno ka jo od bura mag ODM chopo to gidhi e tenge kama oyiedhnegi, jo kanyo mag duond bura mar ODM bende chopo to gin gi kanyono moyiedhi. En kuyo mane ma duond bura oyudo nyaka sani? Ingeni chama mar ODM ng'ama nomako chama maduong' ahinya en Raila Amolo Odinga. In fact chama chakore gi Raila kore ka ODM. Raila ne duong' mohewo ODM. Koro ing'eni kwa yudo ka jatelo maduong' otho. Koro jo chama koyo chamowa nikech koro wakia ni wabwog kanye. Nikech gino maduong' mane ji uso na en Raila mopogore gi chama. Gin Raila kata wacho mana ni yien kata wacho mana ni aora party to ji ne dhi kode, ji ne luwo bang' Raila. Koro wageno mana ni ot manogeronwa ma en chama mar ODM biro dong' kapod otegno kadhi mbele. Owewa gi koyo, owewa kawan kiye,
owe waduk wan gi kuyo malit ahinya. Mheshimiwa Kakora we neno kogando biro ka kod rueth pur mathoth mokalo ka gin gi sigwe gikelo chiaye nyaka sa ukinyi sani endi moko pod ochopo ka kod chiaye. Ma en ranyisi mane? Mane kaka irwako thuondi kamano ere kaka iywago nyaka kel chiaye mariembo jochiende kamano. Kata nakawo thuolo ni bende oda ni sirikal timonwa nyasi maduong' ahinya. Kineno ka endi sirikal ogolo thuoke duto te kendo wawacho ni ker otimone Raila nyasi moromore gi Raila Amolo Odinga. Otimone nyasi kendo gi chunye kabisa. Onge polisi, akia koda polisi pod odong' e Kenya. Aneno ka endi jolweny, aneno kit gimoro amora man inyalo dwar mondo kogo ng'ato kaka Kingi. Waneno ka sirikal ogolo ka. Koro wago mana ne erokamano. Wakwayo jowa ni kawuono en odiochieng' makende, wanyis kido maber, warwak welo gi nyasi mondo wakaw Raila odhi oywe maber. Mheshimiwa Nasengo ni awe monde dheo iwacho ni kit lweny kanyakla kod obila kech wacho ni kochopo seche mag 3-4 to koro jolweny obiro tayo chenro to jalweny ok jalweny. Ma en kit singo mane minyalo siemne jotelo mamoko? Iwacho ni the king that never reigns, jatelo mane ok ochamo muma. Gimomiyo nyaka komiye state funeral to koro mana jolweny ema nyaka tim gino kadhi mbele. Kamano yud bet mondo ne kaka chenro chalia kora Mogajwang' mano en jaod bura Mauriri Mak Nyamita mosebedo ka odonjo kede ka moko machuo kuandhie mana kapok odeko moko kuom jotelo mabende gie sechegi ni pod donjo en jatend mara DCI pia ameweza kufika hapa. Jambo mkubwa, karibu. Asante. Mano jatend jalo mochung' weche mag timo nonro pacho kaendi DCI Mohamed Aminu chopo kanyo gi teko mathoth neno ka odeko en bende ne mondo oyud thuolo makende mar biro mondo miyo odhi ochopi. Koro kaka nasebedo kalero ni telo mokwongo ni nitiere dito mideo machopo kanyo endo gi yiengo gechegi to dhanda mamoko bende tiyo kod rangach machielo to gi sechegi ni bende nitiere moko ma bende chopo kod orengo kanyakla kod gik mamoko. Okebe wacho ni in nyingi ng'ata ng'o michopo gi Yudhiang'? An nyinga Frederick Omondi Magadi, aja Suba, sani taya Nairobi. Wabiro ywago baba. Orengo miting'o ni en ranyisi mane kawuono? Jiwa mar Suba, orengo nyiso ni ng'ama duong' otho. Kendo Yudhiang' en itiyo godo mondo miyo iywa godo ng'ama duong' ginene. Ng'ama jatelo kata ng'ama jaduong' ginene e gweng'. Raila Amolo Odinga nyalo paro kod wach mane? Raila Amolo Odinga kichako ndiko wachne to kinyal ndiko e page achiel nikech gigo mosetimo dongo to gima nyalo wacho kende chunye ler. Kendo sani wakwayo ne Nyasaye mondo mi oket chunye kumokwe. To ke piny ka gik mosetimo to dongo. Achiel kuomgi en kelo katiba manyien. Mar ariyo en kelo devolution. Mar adek en kelo peace. Seche ma gik moko dhi ataro to ene moloko gi mobed ma gibed maber. Masani kake wadong' ni wakia ni wadong' nade. Kamano. Jakoro Mogajwang' abilo mbaka mana gi okebe mo bende wuodo Suba. Yine yie mondo abil mbaka gi jaodie moro ka bende aneno ka bende chopo. Jaduong' inade? Aneno kako kichopo. Yie na ibile mbaka gi nyikora Mogajwang' mana matin. Ng'eni sama jodongo chopo kama endi nyaka penj gi wach. Jaduong' wadu nindo iwinjori nade? Awinjo marach ahinya. Nyingi en ng'a? Fred Gumo. Erokamano jaduong' mano Fred Gumo kanyo endo mabende ochopo kanyo kod jodongo mamoko. Ago mana winjo kit kaka gidhi ng'eni Raila Odinga nyo en osiep ji mang'eny mokelo kanyakla nyaka Fred Gumo. Koro podan mer Joyce podan mer rangach ma welo donje to gima nyaka chaka koni ni kaluwore kit chenro mantiere en ni gi sechegi endi nitiere jodolo ma koro osemako chenro mondo mi koro gichak chenro makende mar koro chako lamo mondo mi ta chenro ni kidienje mopogore kapok gilware ne jolweny biro dhi taye kidienje mopogore mondo mi chiw nyasi ni e yo mong'ith mutiep mokwe kaka ne osechan. Moko nitiere kuom kinde moko kuom josiasa migeno nibiro chopo kaka kanyakla kod jotelo monyondo kanyakla. William Ruto ma bende tok thuolo machuok tok nyasi ni oserumo to biro wuok kendo biro dhi e telo machielo mana kaka ja pichana mara Gitonga biro simo ni magi moko kuom jodolo mane rito mondo miko chopo kaendi to biro dhi nyime kod chenro neno ka gichopo kanyo kod nyamburko manyiso ni gin kod chenro makende kendo kama no winjo bende gilorie
en mani gitemsod gi gari kalore kod sa idwa ni mondo riti, kalore kod dwaro makende neno ni onge kaka chenro ni obedo kod ng'ikruok matin kendo bende ochopo kare. E wi mano endo nitiere moko kuom jodito mamedo donjo kaendi, ibiro yiena mondo mi asimni ni ma en gavana mane kata emochopo gi thuolo ni endi, kendo bende oluwo nangach mano mowinjore mo onge chochni kata matin, nikech kalore kit kaka rita kwe chalo to kit dwaro makende maneno ni onge ng'ikni mobetie, onge moko kuom jombetre ma osetengnegi kargi ma ok gi leo mok gi beti kalore kod kaka lwasi osebedo kadhi nyime. Kuom thuolo machuok abiro mana loso kod achiel kuom jaod bura matire. Mheshimiwa, karibu sana, naona umefika kufariji familia kwa mazishi ya leo. Kwa majina unaitwa nani na mimi ni PS wa MSME Micro Small and Medium Enterprises Development. Yes. Nimemjua Mheshimiwa Raila kwa miaka mingi sana. Mi naona kama mi ni mtoto wake, hasa kwa siasa, kwa leadership. Wakati ule aliform ODM, I was the National Youth Coordinator wa chama chake. Kwa hivyo nimemjua sana, na hata hivi hata baada ya uchaguzi wa 2022 mimi nilikuwa upande wa UDA, lakini vile unaona hata rais wetu pia ni mtoto wake. Sasa tumekuzwa pakubwa sana, na tumekuja pia kucelebrate maisha yake na ile changio ambao wamefanyia hii nchi na Afrika mzima. Ile mizizi ambayo ameweka bado itazidi kukiti, and we are very much sure that he will live with us many years and many centuries, many generations that will come even after today. We'll always have him, we'll always have something to feel about him. You've spoken very passionately about the former Prime Minister Raila Odinga, basically on matters of economics. What a defined moment for you? I think for me, his push for institutional reforms, justice, human rights, and you see, the moment we talk about institutional reforms, we are talking about ensuring equitable and fair distribution of resources. From where I sit, Mheshimiwa Raila Odinga is the father of the current constitution, which we are enjoying today. And this now flavors everything that he has fought for the last 4 decades that he has been on this earth pushing across in his political journey. Joang wagoyo mos ahinya walalo Walter Nyambaga kanyo, kata kamano pod waloso weche mag tudruok wabobedo ka wadhi ire mar mondo mi omed leronwa ni to omed twaka kod moko kuom welo mamedo molo e alap mar Just Bondo e kaunti ma Siaya, kama nyasi mar kopo mogika mar Raila Amolo Odinga bro bedo katimore odiochieng' ma kawuono. Kinene wang' jowi mari kanyo, nyakwara Mugia Juang ambago pichni mabiro ni achiel kachiel bathe konchiel Opoda Farm kama ringre Raila Amolo Odinga ibo bed ka igolo ka itere e mbalariany ma Just, kama nyasi mar kopo mare mogik bro bedo katimore odiochieng' ma kawuono. Bathe konchiel ineno kanyo jopiny ochopo kar romre margi mano Just kagirito mar mondo mi nyasi ochakre ayanga. Nyisi ni jopinya noero mosenindo Raila Amolo Odinga gi chuny gite, mane momiyo giwuok e gwenge mopogore opogore, moko kuom gi ok onindo kendo gineno ni gichopo Bondo mar mondo mi gibed joneno e wuoth mogik mar Prime Minister machon ma pacho ka mosenindo Raila Amolo Odinga. Pod antiere kae kod Reverend David Matinde ang'adi kendo anyisi ni make wach historia kakoro ni wacho ni Raila Amolo Odinga en jal manong'eyo historia ma pacho ka yo makare ahinya, kendo mage moko kuom gigo ma obobedo ka wapare godo, kendo kit rieko manentiere godo en rieko ma ng'ato machielo akia kwa boyudo kendo ng'at machal kode okane. Jatelo mich mane Raila Amolo nigo opogore nikech dhano ok nomiye. Kendo mokwongo ng'eyo historia mar dhoudi te mag onagi. Gweng' ka gweng' onge mane Raila ok ong'e ng'ato, kendo nonro mar gweng'no nong'eyo chakre jowa ne Southern Sudan. Mano nokele machiegni nikech kiyudo jatelo mong'e gweng'u
mong'eyo jok momata e gweng'u, mong'eyo tung' ka tung' mag piny onagi. Mano nokele machiegni ma ji identify kode ni ma kare jatelo mong'eya. Mano namba achiel. Namba ariyo, timbe kata weche mane joluo, sigendni mag joluo kata weche mane kelo joluo machiegni, Raila ne nigo at fingertips. Ngeche mane yuwa ji, kama ka oromo gi ji to ne onya miyo ngeche mane ok ung'eyo. Mano no yuayo Raila obedo machiegni kod ogandane mokwongo. Emomiyo koko gendini mamoko oduogo ere nikech ne ose identify kod ogandane. Mano challenge ma jotelo duto nyaka bed godo. Bende ing'eyo jothuru kaka Raila ne ong'eyo jothurgi mondo ka ogendni mamoko odonje. Mano gima wabiro parogo Raila ahinya. Ilero kanyo makare ahinya kendo ang'eyo ni kit rieko mane ntiere godo en rieko ma ng'ata ng'ata ok wabi bedo ka waneno kata ok wabi yudo machalo kod mosenindo Prime Minister machon e pacho kae. Kata kamano e okenge mopogore opogore wechego mago mag kedo mar mondo mi piny Kenya obed kod duond buche mathoth e pacho kae, wechego mago mag kedo ne ratiro mar jopiny kaachiel kod kedo mar mondo mi wabed kod katiba manyien e pacho kae. Mago bende moko kuom gigo mabo bedo kwa paro godo Raila Amolo Odinga. Kata kamano in korka kori wechego mago mag multipartyism kaachiel kod kedo ne katiba. Raila Amolo Odinga notimo yo machalo nade? Wang'eni notimo maber. Inti nyalo medo puoyo yo machalo nade kanyo? Abro dhie muma mondo awachni. E kitabu mar Tich Joote 13:36 I believe, Paulo wacho niya, Daudi kane ose tiyo ne Nyasaye e ndalone ne oyueyo. Raila Amolo Odinga ka ose tiyo ne Nyasaye e ndalone koro baba oyueyo. Mano nyiso nang'o? Gimoro amora ma Raila Amolo time pinyni ne waparo ni otimo ne dhano, to kare ne otiyo tich mane Nyasaye omiye e ndalone e ogandane. Mano nyisowa lweny ma osekedo. To mondo ibed kamano jatelo moro amora kata ka wang'iyo weche muma nyaka sacrifice. Raila ose sacrifice ne piny emomiyo ochopo kama wachope kawuono ni. Koro namba achiel nyaka igolri, nyaka ichiwri ka misango. Emomiyo ka waluwo weche mag muma, Yesu ne ochiwore ka misango. Raila ne ochiwore ka misango ne pinyni. Sand moduto modhiye kokedo ne piny nikech justice. Odwaro ratiro mar dhano. Oweyo minode matin kod nyithinde to en odhie koyo ka otweye. Oweyo joge, oringo odhie pinje maoko to mana kokedo ne piny. Mano sacrifice ma jatelo moro amora. Ng'ama dwa donje telo e kinde wani nyaka ibed ni ichiwori kendo nyaka ituonri to nyaka ing'e ni comfort ma intiere nyaka iwuoge. Mano Raila Amolo Odinga waneno sacrifice mosetimo. Jotelo te world over mondike history onge ng'ama ochopo level ni maonge sacrifice. Jaduong' Raila Amolo Odinga ose sacrifice in his generation. Koro generation ka generation, tieng' ka tieng' mag oganda nigi jotelo. To ndalo tieng' ka tieng' telo mantie opogore, gigo mitiyogo opogore, to kendo yor telo bende opogore. Walamo mana Nyasaye ni e tieng' machielo wan wadonge tieng' mar Raila. E tieng' machielo Nyasaye biro chiwo jatelo mana mar tieng'no. To Raila otimo gima iwacho niya, he has run the rest, he has kept the faith, and it is time for him to rest. E kinde mane wachako, iwacho ni isebedo ka iluwo kata in bende weche mosebedo ka timore pacho kae. Adono lok tonga matin mar mondo mi bende walosi gigo mabo bedo ka timore odiochieng' ma kawuono ma en kopo mogik kata wuoth mogik mar Raila Amolo Odinga. To ang'eyo ni gima timore kamae asome gazeti okinyi ma kawuono ket kod mano timore higni 31 mokalo e kinde ma wuon Raila Jaramogi Oginga Odinga nowito ngimane chieng' tarik 1 mano nowito ngimane dwe mar 1 higa mar 1994 kendo wacho ni liel ma wantiere godo sani mano liel ma itayo chenro mare kod sirikal nwaneno mana komako chuny oganda Luo
machal kod kaka nomako chuny oganda Luo e kinde ma Jaramogi Oginga Odinga nosewito ngimane. Kata kamano, ang'o mwanyalo geno ni wabobedo kwaneno kawuono e kinde makoro ikowo Raila Odinga e kar yweyo mare mogika. Kalo ni makoro en liel ma sirikal okaw ting' mare duto kendo kata familia, wanyalo wacho ni familia koro nyaka dog chien matin owene jolweny otim tijgi kawuono. Mano mar chiwo ne Raila Amolo Odinga luor mare mogik Matinde. Luor mare mogik kaka a statesman. Raila koro ok en marwa kaka onagi, to Raila en mar piny. Emomiyo state kata sirikal odonje wach ni matek kendo ma opogore ni a level mane Raila Amolo sechope. Osedhi e global politics, is a global leader. Sirikal nyaka ne chun kata ka ne ok gidwar, to ne chunogi ni nyaka ne gitim gima owinjore ne jatelo maduong' kaka Raila Amolo Odinga. Gima waneno kawuono ni ok wabinene seche duto te. Ndalo mane wuon Raila Jaramogi onindo ne jatelo kendo joluo nohere ndi. To a level mane ochope mana kaka kisomo historia mar Jaramogi, ne ng'ato penje mana jofwambo ni kind nyithindi ariyogi, Daktari Oburu to gi Raila, ka ng'ato okinyogi ere ng'ama idhi konyo? To nowacho ni mano to ochuno ni abdhi konyo Oburu nikech Raila to biro kedo kien. Mano nyisi gima Raila en is bigger than this country today. He is a global leader. Masirikal mondo kike yud wich kuot nikech joma noromo ne Raila papka dine sirikal wedonje gini de obedo wich kuot ne sirikal e level mano sechope. To jatelo e generation ka generation e kitien ka tien jatelo achiel ema bete at any time. E kinde wani gima waseneno kawuono ni opogore gi mwaseneno kata mwabiro neno kapod wangima. Onge jatelo mibiro ywagi, mibiro kow e level mikowe Raila Amolo Odinga kawuono. Nikech nyaka sani wanyalo wacho ni Raila Amolo Odinga, wanyalo wacho ni ene jatelo mano mar abich mapacho kae makoro ichwalo ne kit luora maket kod mwaneno, nikech wang'eyo ni moko kuom jotelo mwaseneno ka omikoro mano ika kod sirikal, mano oting'o kanyo mano jatend piny, mano Jomo Kenyatta, wantiere kanyo kod mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi, Vice President machon Michael Wamalwa, kaachiel kod jatend piny Mwai Kibaki. Matinde nitiere weche mopogore opogore mabobedo kwaneno odiochieng' ma kawuono Nyakwara Mugenjwang' maket kod mago mane otimne jotend piny kaachiel kod jalup jatend piny machon mano senindo. Nyakwara Mugenjwang' mana kaka inene wang' jui mari kanyo poda fama ikruok osechak keti ka ringre Raila Amolo Odinga bro bedo ka wuoko poda fam kanyo ka ochomo Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Kendo ineno kanyo obila kata jolweny osechako ikre e yo makare maneno ni ringre makamano kowuok kanyo to chomo achiel kachiel justa maonge ng'ikruok moro amora. Welo mamoko mano osechopo, moko kuomgi obedo piny, jopiny mamedo molo kanyo to podi waneno ka gin bende itemo mar mondo mi ogagi mar mondo mi gibed koda kwe kata gibed koda oda moro e kinde makoro gimedo molo e mbalariany mano mar justa. To kineno piny kanyo nyalo bedo ni nitiere ji mathoth ahinya ochopo kuro, kendo ineno kanyo ka nyamburko, dhogruok mag nyamburko sani koro nitiere e apaya kanyo, mano manyisi kit kwan mamalo mag jopiny ma wuok oko mar mondo mi gichop e alap mano mar justa e kopo mogika mar Prime Minister machon mapacho kae mano mosenindo Raila Amolo Odinga. Chenro makama Nyakwara Mugenjwang' pod wamedo luonu godo achiel kachiel kendo bomedo tudore kod jofwambo magwa mago mayudore Bondo kono. Walter Nyambaga kaachiel kod Eric Owenga nitiere Bondo mar mondo mi gibed wang'wa kuro kendo gibro bedo ka ging'isowa gigo duto matimore Bondo odiochieng' ma kawuono e kinde ma gin bende koro gibedo kuro maneno ni wamedo luonu wuoth mogik mar Raila Amolo Odinga e yo makare. Med chwalo ote magi kokale yorwa duto te mago mag tudruok okinyi ma kawuono abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak mar Roso Piyo wacho kae ni uwi baba owewa omoko tinga wacho ni baba Fidel piny okuyo. Seli boy bende wacho ni lit nyathi jomoko to ok chwer remo umetuacha tu tumehanga. Mago mana moko kuom ote kata lit kaachiel kod kuyo ma jopiny nitiere godo. Pop Kevins bende wacho kanyo ni may your soul rest in eternal peace. Agwambo Tinga Nyundo Enigma Jacom Rwadhwa wuon piny
People's President mano baba mano kita ote maga kuyo kachiel kod lit ma jopiny medo chwalo kokalo yore duto te mag tudruok okinyi makawuono. To matinde ka wadhi mbele adiera wang'eyo kit telo ma Raila Amolo Odinga ne onyiso e pacho kae kata obedo ni en jatend piny ma piny Kenya kuom hawi marach ne ok wabedo godo kata ok nwaneno kuom thuolo mar ndalo 5 manotemo laro kom tend piny Kenya to koyudo kata kamano ne jogo matindo masiche moko sani koro pod nitiere paw siasa. Ang'o ma ginyalo kwano kata ginyalo kwanyo kowuok e ngima mano mar mosenindo Raila Amolo Odinga mar mondo mi gin bende kit telo margi obede maket kod mano mar Raila Amolo Odinga, nikech wang'e ni onge ng'ama inyalo pim kode kendo onge ng'ato ma jasiasa ma pacho kae manyalo chung' bachopa kama Raila Amolo Odinga nochope. Gima nyalo wacho ne jotelo mantiere, namba 1 bed gi orwok. Raila osekedo kidegi te mondo donje office mar presidency. To an kuma antie anyalo wacho ni nokedo kendo no succeed. Gima ne okoyudo ne instruments of power mag state. To chuny jopiny ne odonje ka jopiny oseneno kaka okedo. Ndalo gi te Raila okose lose hope. To Nyasaye bende osebedo jakore. Raila osekale weche matek nikech kata kisomo historia ne ka ene jela nitie jok mane en go mane be onegi ka ong'eyo ni ng'ane kawuono idhi negi to pod ne ok give up nikech ne en gi nong'eyo gima omanyo ne jopiny ok ne en owuon. Sama ikedo ni in iwuon mano gima ine midhi thogo to kawuono waneno ni adier ndalo gi te Raila okosekedo ne en owuon to osekedo ne piny. To jogo mosekedo ne piny kendo gi jogo minyanyasa jogo matindo kare gin jokor Nyasaye. Emomiyo Nyasaye oserite ndalo gi te mangimane ne ok ong'adre. Kama ochope ni wawacho ni Nyasaye okawe ka oseket tieko assignment mane en go ne piny. Emomiyo kane wayudo wach ni gikuyo mang'eny odiochieng' mokwongo nogo wago bindi kendo kata ywak ne otamowa. Odiochieng' mar ariyo ne wan gi thuolo mar ywak kendo sechego emane jopiny oywak kendo yweyo pi wang' jogo mane chiegni gi Raila Amolo Odinga. Kawuono wase accept kendo en chieng' mwakowe ka wawacho ni kwere Ramogi mondo orite kendo orwake e yo mamuol ka Nyasaye okete kama owinjore. Mago stages ma wan go ka ogowa gima chal kama. Koro jotelo mantiere wabed gi orwok. Mar ariyo wang'i ni ndalo mane Raila ochako kedo ndalo osepogore. Raila osekedo e ndalo mane piny tek ma oyawo space ma kawuono ji nyalo bet gi space manyalo wuoye manyalo nindo ka ok ng'iyo bathi ni ng'ato biro kawi to teri detention ka ok oluwi. Ndalo machon ne ok inyal wacho kata wach marach. Ndalo machon ne waonge social media. Raila oseneno faces gi te mochopo kama ochopo wani. Kendo koro jotelo makawo sani ong'eyo ni style mwadwa tiyogo nyalo bet mopogore gi style mane babo tiyogo. To Nyasaye at his own time dhi golo jatelo madhi donjo kata ok obiro wako wuoche Raila to bro fit the bill mar this generation. Nikech generation ka generation kaka se wacho nigi jatelo mar that generation. Kawuono ni ndalo cha Paulo gi ne jotelo e ndalo gi cha nigi wuotho mana gi kanyna. To ndalo makawuono ni wayudo ka wane the world has become a global village. En kamoro ma inyalo gima timore America kawuono wanyalo ng'eyo at the tip of our fingertips. Emomiyo jotelo koro nyaka ng'e ni style nyaka loki to baba noseng'eyo gigo te. He has maneuvered all these styles. He has been a revolutionary. He has been a peacemaker. Osebedo jakel kwe. Osebedo jakedo. Osebedo gigi te. At last owacho ni kawuono kapok udhi oyweyo odwaro kwe ne piny Kenya. Noneno ni Kenya duong' ne ng'ata ng'ata. Mak mana ni ng'ano madwaro kwe ne piny ema Nyasaye nyaka miwa.
Ayo, wageno ni kwe makamano, bende bro bedo kanenore, sama koro ibo bed ka iketo, mosenindo, moluora, Prime Minister machon, mapacho kae, Raila Amolo Odinga, e kar yueyo mare mogik. Nyakwara mogejo, mana kinene wangji, mari kanyo welo mopogore medo molo, e alap, mano mar just, kama nyasi, kata chenro mar kopo mogik mar Raila Amolo Odinga, bro bedo katimore. To kendo piny kanyo, wanyalo wacho ni odiochieng' makawuono bondo oponga. Sub-county ma Bonde, county ma Siaya, jopinya makwara ochopo kuro ka romre margi mar mondo mi ginene gikowo Raila Amolo Odinga e yor nyadhi kendo e yor kwe. Kendo kineno poda farm malo kanyo ikruok iketo mano mar golo ringre Raila Amolo Odinga e dalane kitere justa kama chenro bro bedo kadhi mbele. Kendo kineno bathe komachielo mano kango ka Jaramogi kama ibo bed ka iketo ringre Raila Amolo Odinga e kar yueyo mare mogik mano e dala wuongi but min mare ka chiela kod wuon mare kama ne en dwaro mare ni ka wito ngimane to winjo be ni ikete kar yueyo mare mogika e dala wuongi but min mare ka chiel kod wuon mare. Kendo ene mano chiwo dwaro ni ka wito ngimane to winjo be ni iike e thuolo mar seche 72 mabiro kalure ni mano kaka nowacho ni mano kit kaka joluo ne time chona. Keni matinde to neno nango kalure kod kaka Raila Amolo Odinga ne owacho ni winjo be ni ike e thuolo mar seche 72. Tedere dira e thuolo mar seche 72 ni matinde waseneno weche mopogore motimore. Ineno ka jopinya owuok oko ka romre margi ka giywago Raila seche tin. Kata kamano jopinya oneno ni ong'ado gode ka chiel kod auche ochopo Bondo mar mondo mi oriwre kod familia mano mar Raila Amolo Odinga ka chiel kod jo Kenya mamoko e ko Raila Amolo Odinga kar yueyo mare mogik. Jotelo kata machon kata masani, jodongo kata machon kata masani nong'eyo gigi maler. Kendo Raila nong'eyo ni tong' chor iko mare kata gi jumachiel to piny ni ne dhi bedo at a standstill. Nikech chieng' mokwongo mane wach lal baba wuok, ji mang'eny ne ok odhi e tije mang'eny, ohalni mang'eny ne ok oyaw. Ndalo ariyo mokalo waseneno kaka piny ni osebedo at a standstill mondo ne oku. Koro de tere juma achiel Raila nong'eyo maber ni piny ok dhi bedo piny. Emomiyo nodwaro ni mondo wadog e kit luo gi timbewa mane iko dhano bang' ndalo adek. To sani gik moko be opogore to gi ndalo cha. Jaluo ni iko bang' ndalo adek kata ndalo ariyo nikech kaluwore gi yore mag sayans mag rito del. Anyalo paro ndalo wacha ka wadongo ne onge mochari, to ka nitie ne onge barabara kata means manyalo tergo ng'ate mochari mondo bed preserved. E kawuono ni yore nitie kendo mochari oket machiegni gi kama ji odake. Mano namba achiel. Koro chuno ni ng'ato nyaka ter obed preserved kiiko mondo oiki. To chutho kata mane muma kata mana Yesu Wuod Nyasaye ne oik mana sechego mane onindeno. Raila Amolo Odinga bedo being jatelo osesiemonwa gigi ni onego wapar mondo wadoge mondo waik ng'ato the shortest time possible manyalore. Nikech namba achiel economically yor nweng'o odhi duoko expense chien. Namba ariyo odhi miyo wa thuolo mar to accept mondo wachak manyien. Mana kaka kawuono ni kwase ko jaduong' kiny wadok mane oendniwa, wadok mane tijewa, piny ochako dhi mana mbele. Koro mano nyaka wami puoch koda pak ne jaduong'wa mosenindo Raila Amolo Odinga ni mar kaka jatelo omiyowa direction ni ma e kaka onego time. En ng'at ma ok owuoya gimowachono emotimo. Wach ni osewache kata kongima ni kaber chutho jothurwa wadoguru e timbewa mag iko ng'ato e seche mapiyo ka manyalore. Koro o lead by example. Ok en ng'at moro ma lead by gimowacho to ok otim kaka owachono. Otime mana kaka ne owache. Kendo en ranyisi makare ahinya makabete kinde mabiro mbele jomoko bende onego kawane kaka kit kaka Raila ne ochwalo dwaro mare mogika mano kotudore kod wuoth mare mogika e pacho kae. Lilian Onyango ng'isa kae ni indeed people's president, we loved you but we were denied to give you the real presidential seat.
but I'm also happy that God has crowned you with the real golden crown. Ote kanyo kwacho ni Jowi. Mago mana moko kuom ote ma Nyakwar Mugejwang chwalonwa okinyi makawuono kotudore kod wuoth mogik kata kopo mogik mar mosenindo moluor Prime Minister machon mapachoka Raila Amolo Odinga. Jopiny nyaka sani bede okwani obedane kod kwe obedane kod horruok e kinde ma ibo bed ka ikowo Raila Amolo Odinga e kare mogik. Jotelo mopogore aseneno moko kuomgi ma medo donjo e alap ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mano e nyasi kata e chenro mar kopo mogik mar Raila Amolo Odinga. To bende Nyakwar Mugejwang saya kuwuok sani ringre Raila Amolo Odinga bro bedo ka wuok e dalane ma Opoda Farm pochomo Just. Kineno kanyo nyamburko oseikore kata gisebedo on standby. Maneno ni ringre makamano kokete nyamburko to bro bedo ka wuok kanyo kendo gidhi achiel kachiel nyaka e mbalariany mar Just kama chenro duto bro bedo ka dhi mbele odiochieng' makawuono. To mende ka medo mana paro ni ma en liela mar serikal, ma en chenro ma ipango kata itayo kod jolwenya. To kinde duto wang'eyo ni jolwenya gin jogo ma ochano gigegi e yo makare kendo giero rito sa, giero ni gigegi kitimo titimo mochanore maonge chochni mora mora. Omiyo jopiny obed kod bolruok, obed kod horruok kata obedo ni jopiny mathoth ahinya oganda makwar nitiere bondo odiochieng' makawuono ne nyasi kata chenro mar kopo mogik mar Raila Amolo Odinga. Bathe kono Raila Amolo Odinga dware mare mogik e bwo piny ne en ni oike e dala wuongi mano kango ka Jaramogi mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Ikruoge nosetime, ne waneno ka nosekuny bur kanyo kendo oseket chenro makare ahinya mar neno ni Raila Amolo Odinga oik e yo makare, oika e yor nyadhi kendo maonge chochni mora mora. Kineno kanyo chal mar arita nitiere malo ahinya kendo oket okenge duto mar neno ni chenro makamano otimore e yo makare. To mana kase ng'isi ma en chenro mitimo kod jolweny. To wang'eyo ni jolweny gin jogo ma ochanore, gin jogo mohero ni gikgi odhi kama ber. Mane momiyo nyaka ne gikawo tijni mano mar wuoth mogik mar Raila Amolo Odinga. Waseneno ka gichanore e yo makare ahinya e boma ma Nairobi kae, boma ma Kisumu nyoro, odiochieng' makawuono gintiere kaunti ma Siaya kendo bobedo kwaneno ka chenro makamano dhi mbele e yo makare. Akiani nyaka sani wanyalo wacho ni jopiny king'iyo kit kaka jopiny oseyuago Raila Amolo Odinga, inyalo wacho ni kata obedo ni ma en jatend piny ma piny Kenya ok nobedo godo, jopiny osebedo ka yuage e yo machalo nade. Ahinya nyaka ing'iyo kit jopiny manowuok oko e boma ma Nairobi kae, nyoro e boma ma Kisumu, kawuono king'iyo Siaya wang' apaya opong', nitiere joma obiro nyaka kod buses matiende ni gin joma thoth makoro wacho ni wan we koro waka ka nyamburko maduong' wadhi wayuag godo jakom. Piny otuk Bondo yiech. To kapok awacho mano, amenyama medo wacho ni baba Raila Amolo Odinga ne oseikowa ni sa asaya onyalo dhi. Dwe mokalo ali September, baba ne owacho ni jothurwa onego wang'i kata ka kuon mwaike. Walos kamoro mwanya wacho ni ka mwaike jowa mondo kuon modong' lope wabed kwatiyogo. Inyalo neno ka Raila Amolo Odinga odify chik mar luo ni ng'ato ike dalane. Owacho ni an duoka uru mana ka baba wa, wika bath baba wa kacha. Matiende ni gik manowacho ka, nowacho ge ka already otimoge. Mama is a challenge ne joluo duto te, jonagi duto te, ni mondo wapar ni lope wan go mana kaka baba nowacho dwe mokalo gibedo matin odiochieng' kodiochieng'. Kaka familia, kaka community, sani koro nego wapar ni wanyalo loso kamoro mwakete jowa seche ma onindo mondo lope moko modong' watim go weche mag development, nikech liete bedi value nengo mar lo. Mano baba nowacho dwe mokalo kapok onindo. Koro kanyo bende wapar. Piny otuk e tong' piny Kenya te to gi oko ka ji okawo mwandu gi mondo chopo ne kama ikoe jaduong' Raila Amolo Odinga. Kendo ok ni en onagi kende. Ma nyisi maber ni Raila ne odonje chuny oganda. To kata jogo mane ok dware bende nigi agenda ni to koro mababo dhini. Wanto wabiro dak nango. Josiasa ne ntiere mane nying baba no kende ntie e tung pinje mag piny ka iluongo tibuogo go mana baba nikech ibuogo go nyathi. Wan ndalo mane wadongo ne wang'eyo ni Raila ok en dhana mane piny ni. Ne na spirit. To
to bang'e no wachako waduogo wayudo nyinge moro ni Agwambo. Gino kanadongo ka pod wan e primary school ne wang'eyo ni Raila is not a normal human being. Makata sani thone wawacho ni koka wa confirm ni kare he was just like any other dhana manyalo tho. To ne nitie gi gimoro manobedo inbuilt manen gi factory setting mopogore gi ng'ata ma very unique ma mano ne mare kende mane Nyasaye omiye ni in kaka jatelo in this generation mae is a factory inbuilt mami mopogore gi ng'ata. Koro emomiyo pinje te owuok kawuono ni onge ng'ama nyalo wacho ni okofil Raila Amolo Odinga. Ka wawuoyo e katiba manyien devolution freedom of speech ma wan go kawuono ni ji ok nyal ndike ka ok oluongo nying Raila Amolo Odinga. Emomiyo ji wuok e tung Kenya te oko mar Kenya nyaka Namibia kama baba ne osekedo matek ka Namibia ne pok oyudo independence momako osiepe gi jogo kendo nyalo neno kategori mag osiepe baba ne gin jogo mane obedo oppressed to nodhi okonsol gi nodhi ofight negi nodhi owacho wechegi from South Africa Island is there, Mozambique Island is there, Namibia Island is there, Southern Sudan Raila osemulo pinje gote. Koro mano omiyo ji otuk ni wadhi ywago jatelo mopogore gi jotelo moko liete aina gi waseneno mag state to kawuono wang'eyo ni the state osekawo wach ni kendo dhi mi baba salute kagi imuocho 19 gun salute mapok waseneno moko imiyo state burial to kind dhano ma ochopo ni pok nochopo e liete moro amora kata obed jotelo mano senindo pok ne waneno dhano machal kama motuk kamire. Matene ni Raila nomako ji duto nohere kaluwore kod kit chia mar telo mani wacho mane entiere godo kendo wacho kanyo makare ahinya ni ka wabedo piny to wabobedo kwa pare e yore mopogore opogore ahinya to kotudore kod freedom kata locha ma wantiere godo sani katiba manyien wantiere godo sani en mana kotudore kod kaka moluora Raila Amolo Odinga ne okedo ne piny Kenya e yore mopogore opogore. Nyakora Muge Jwang pod wamedo kelo ni achiel kachiel weche matimore Opoda Farm, weche matimore e mbalariany mano mar Just mana kaka inene wang' jowi mari kanyo ang'isi ni saa asaya kowuok sani ringre Raila Amolo Odinga bro bedo ka wuok e dalane mano ma Opoda Farm kochomo Just kama jotelo kachiel kod jopiny osechopo. Anno kanyo ka jotelo mopogore opogore mano moriwo nyaka jatenda migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen osechopo e mbalariany mar Just mano e kama ibobed ka ibage nyasi mano mar kopo mogika mar Raila Amolo Odinga. Nyakora Muge Jwang ong'is jopiny mar mondo mi obed kod horruok ahinya nyato gi sani ma chenro makamano dhi mbele. Wanno kanyo ka jopiny mathoth ahinya dwa chopo Just kata kamano kionge kod nyalo mano mar chopo e mbalariany mano mar Just kanyo to e wasesingo ni wan kaka jofwambo obedo ng'ala manyime mar kelo ni weche makamagi achiel kachiel mar neno ni ineno gigo duto matimore mana kama intiere no tinyalo nenowa kokalo yorwa duto te mag tudruok mano moriwo Facebook mano moriwo nyaka YouTube kama ibobedo ka iyudowa Ramogi TV Kenya e wasesingo ni wane mabobedo wang'i e kinde makoro diche makawuono wagoyo riti mogik kata salute mogik ne Prime Minister machon mapacho kae moluor Raila Amolo Odinga makoro ne ong'ielo rengo chieng' tarik 15 dwe mar 10 mano mahiga ni odiochieng' mabro bedo ka dong' kaka rapar e pacho kae kendo bro bedo ka donjo e buge mag historia mar piny Kenya kaka jatelo marauma jatelo mano manitiere kod chia ma piny Kenya ne olalo. Kata kamano nyaka sani wanyalo wacho ni kit telo kata kita ling'anya ma owewa godo ema winjo bed ni wadong' godo wana kaka oganda inyanya to oganda joluo kaachiel kod jo Kenya duto wabedo kwa paro Raila Amolo Odinga kod ling'anya mare makoro owewa godo e pacho kae. Nyakora Muge Jwang anno kayo ka dakika en 22 tok saa 2 mano mar okinyi chenro pod dhi mbele kendo pod wamedo luonu weche matimore achiel kachiel kowuok e mbalariany ma Just anno kanyo ka jotelo mamoko bende pod medo chopo kanyo mane mbalariany ma Just kanyo jotend kanisa kaachiel kod jotelo moko mag siasa ka koro gimedo mana neno kaka ginyalo manyo kama gidhi bedo odiochieng' makawuono. Kata kamano wakwayo mar mondo mi chenro makamano timre kod kwe jopiny obed kod bolruok kik wane gimoro amora
ma nyalo kelo tungni kata nyalo kelo chochni e wuoth mogika mar Raila Amolo Odinga. No ng'ato kanyo chalo Wajakoya embendo sechopo mano mar chiwo luor mare mogik ne mosenindo Prime Minister machon mapacho kae mano Raila Amolo Odinga. To bende podi antiere kae kod mano Reverend David Matinde mano mar Outreach Community Church kapodwa medo mana goyo mbaka kotudore kod mano ling'anya mar Raila Amolo Odinga. To ka wadhi mbele Matinde, wang'eyo ni thuolo malach ahinya Raila Amolo Odinga ibubed ka iwacho ni kaka sani wanyalo wacho ni kit kaka ichwalo ne kopo mare mogik kaka jal mane ja serikal. Kata kamano ing'isa ni kapok penjo makamano watudre kod jafambo marwa Steve Biko e yor ong'we yamo ka intiere Bondo. Steve Biko, ageno ni ichiyo maber ka intiere Bondo e kaunti ma Siaya okinyi makawuono. Kinyalo mana ng'isowa achiel ariyo adek moko ma isefuaro mano kotudore kod kopo mogika mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Kata kamano wawinjane kaka jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen loso monde. We had certain challenges, which some people take it for that it was easy. It wasn't, because it was possible for the police to use force, and the consequences would have been too bad. It was, though there was some bridges that happened at the airport, it was to walk through the ocean. And I'm very happy for one thing, that as citizens saw what happened here, they improved their support to the security sector. By the time we were in Kasarani, by the time now we are going to Nyayo, by the time we are coming to Kisumu, and here in Bondo, there has been a great cooperation. And let me tell you, we would never have been able to do this if the supporters of the former Prime Minister Raila Odinga were not responsive to the call to cooperate and work with the security sector. So from a government side, I want to appreciate the security team working together, the military, the police, the formed up units for coming together, putting in place a very important operational plan that has ensured that we have achieved this great success. So far, I'm very happy, and I want to thank the citizens of Kenya for being cooperative with the security sector. But before I go there, let me first say something that we mourn a great Kenyan. We mourn a man who really embodied sacrifice and service to the nation. A leader who did not necessarily depend on titles to be able to lead. He led whether he had an office or he didn't have an office. It's personal to me because in my younger political career, the former Prime Minister is the one who held my hand, put me in the task force on devolved government, helped me appreciate devolution. That is what paved the way for me to decide to run in the Senate. And even when he was on the other side of the political aisle, I always got an opportunity, whether it was President Uhuru Kenyatta or President Ruto, being a bridge for national assignment, even when I was a senator, to have a conversation with him. And I really cherish those moments. I must also say that in his last days, especially with the establishment of the what we call the broad-based government, we had many consultations. He had areas where he asked me that we must improve. I learned from him from many issues, including police reforms, dealing with police brutality, organizing the citizens. I was in the meeting where he insisted that we must have a framework of compensating those who suffered as a result of protests and so forth. And him and President Ruto, because our ministry was heavily involved, he involved us in giving us direction what to do. And I really hope that one of his wishes that I think that this country must really fulfill his compensation of these victims of protests, particularly because there is this court order that I really hope to dispense with and really grant him that wish, even in his death, that public protests can be organized, but also those who suffer in such consequences and who have suffered and from 2018 up to now should be able to be compensated. And Waziri, just before we let you go, perhaps you can tell us a little bit about the security protocols that have been put up in preparation for the final interment to the Kango Kajaramogi all the way from here. The process remained the same. All the events of the service will happen here. Citizens have been requested, or supporters have been requested, only very
be able to access his home. The security officers are well prepared. They're well stationed in every corner that is required. And that I have no doubt that with the cooperation of the public, we should be able to go through this process today successfully. Would you have specifics on how many numbers would be allowed into the homestead? It's not so big. At most, maybe 500. If it goes very high, it's about 500. But, of course, you work with the times and the challenges. Sometimes you want to lock this out. These are relatives. These are uncles. These are who. We'll make sure that the numbers that are set, we adhere to that number. There is something very solemn about the last rites, particularly during the burial itself, which really the families must go through that motions, the process of healing. And I think if it becomes as noisy with everybody there, they may never really have that solemn moment. And I think I want to request our people that we become very sensitive to that fact and give the family the moment to go through the motions in terms of the burial itself. All right, looking at the program, it looks like we are a few minutes late because the family was supposed to be here from 8 a.m. It's now 8:30. I think we are not. The program is official to start by the arrival of by 9. I still think we are going to be able to hack it. And I think there will be closer sequence between arrival of the family and His Excellency the President. So I think that if people become patient, we are going to succeed. Let me say thank you very much for also the media. You've done a fantastic job. You've helped us improve in many areas as a result of the process that we've come through. And thank you for conveying the message of peace, the message of order, cooperation to the people, and people listened because we had media in every corner, in every step of this process. And thank you very much for your support. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Waziri Kipchumba Murkomen speaking to us. Nyakwara Mugejuanga mano ne jaten migao mochungne wechego mag arita Kipchumba Murkomen ka osechopo e alapa mano mar jus kama nyasi kata chenro mano mar nyasi mar kopo mogik mar Raila Amolo Odinga bro bedo katimore odiochienga makawuono. Nyakwara Mugejuanga podwa medo mana menyo ni gigo duto matimore odiochienga makawuono e kaunti Masaya kaka podwa ntiere ko jafwambo marwa mano Steve Biko onego bedno tudore kodwa e yor ong'we yamo kata kamano okanyal winjo director na makaregisani wadhi mana mbele mana matinde kapok watudore koda Steve Biko ka entiere kaunti Masaya odiochieng' makawuono mar mondo me kata kama ning'isa kae ne Steve Biko wanyalo tudore kode achiel kachiel kokalo e yor ong'we yamo mar mondo mi ong'iswa ne to Steve Biko ichiwo nade ka entiere kaunti Masaya okinyi makawuono kinyalo mana ng'iswa ne isefuaro achiel 2 3 mage mano kotudore koda kopo mogika mar Prime Minister machon mapacho kae moluor Raila Amolo Odinga. Biko now seeing this. Nyakwara Mugejuang wagoyo mos matin kanyo kalure koda ukwawin Steve Biko makare ahinya kata kamano wabobedo ka watudore kode kata wamanye kendo mar mondo mi omed lero nwani to enang'o ma osefuaro ikinde ma en bende na achiel kuom jofwambo magwa manitiere kaunti Masaya odiochieng' makawuono kagiluonwa achiel kachiel kotudore kod kopo mogika mar ogai mar ODM mabende en Prime Minister machona mapacho kae mano mosenindo Raila Amolo Odinga. Nyakwara Mugejuang ni mineno kanyogo gin mago mabiro ni achiel kachiel kowuok e mbalariany mano ma just
oganda owuok oko kar romre margi, oganda thoth ahinya. Odiochieng' ma kawuono wanyalo mana wacho ni wuoth ochomo Bondo e kaunti ma Siaya. Kata kamano iwinjo kanyo ka jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen owacho kanyo e yo makare ahinya ni to Kango ka Jaramogi kamibo bed ka iketo ringre Raila Amolo Odinga kar yweyo mare mogika ok en kama duong' ahinya, kendo mana jopiny au kata jopiny familia ema seche moko ibo mana yienegi gin kendgi mar mondo mi gichop kanyo, kalure ni nyaka koro gin bende migi thuolo mar mondo mi gikow mano wuon margi, gikow mano ng'at mane nitiere machiegni kodgi mosenindo, Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Kama bende wacho kanyo ni seche moko nyalo bedo ni ji 500 kende eminya yienegi mondo odonji e dala Kango ka Jaramogi kamibo bed ka iketo ringre Raila Amolo Odinga kama kuomiyo jopiny owinjo bed ni ng'eyo mano e yo makare, kalure ni to makamae bende lit ne familia mano mar Raila Amolo Odinga mana kako lit ne jo Kenya mamoko. Miyo jopiny kong'iso ni ok unyal donjo Kango ka Jaramogi to yie uru mar mondo mubed kod kwe, kik chochni mora mora bedi. Ing'isa ni watudre kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Walter Nyambaga, erokamano ahinya kuom tich makare ma itimo kinyi ma kawuono e mbalariany ma Justa kama iluonwa chenro mar kopo mogik mano mar Raila Amolo Odinga. Kinyalo mana ng'iso ni to nyaka sani chenro chalo nade, Nyambaga? Mana juangeni nyaka to jatend temigeno mo ndoro chak wech kaka ne jodolo de motelo le ma igero ni ba e kano chopo seche mag ariyo kama indito ne familia mar Odinga motele kod mama Ida Odinga kanyakla kod yawuote gi nyigi onche beno sechopo ka ndi mak mana nyaka chope gendi nikech Raila Amolo nikech jatend piny William Ruto kala papla mare ponyono ka ndi omiyo deko nitire matin mar kata kamano kokalo kuom jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ma wabilo go mbaka koro machuok olero ni gintiere e wang' sa omiyo onge ng'ikruok moro amora manyalo bete mak mana ni nyaka chop seche gendi deko matin ma oganda nyalo bedo gi luoro ni seche moko mit ka saa yobogi mondo mi gideki nyalo dhi kamano to gimoro amora ni kare. Jochina mondo mi akete gi jopiny ni lwasi mantiere just kata Jaramogi Odinga University kendi en lwasi moro ma inyalo neno en lwasi mokue kendo manyasi mokalo mana ni nitiere kuonde mamoko ma jopiny dwa ni mondo tem yudo thuolo mar donjo kama idewe oganda mak mana ni ok osebedo mayom nikech jotend arita kwe osebedo ka temo duto te ma ginyalo timo mondo gine ni onge midhiero ma otimore kata birruok ma ka kod kacha. Nyaka chop seche gende nitiere moko kuom jopiny mantiere apaya maduong' mano madonjo Bondo kata kochopo Siaya ma gin tich gi mana tich miel ka kod kacha ka gimor gi ilo mokalo kanyiso kago bunde kanyakla kod riogo foro ka gipako mane en ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kaka jatelo osebedo jatelo malong'o kendo makare. Gi seche gendi nitiere moko kuom bende jodito mamoko mamedo donjo kendo nitiere kanyono motengnegi mideo ma ne osebedo ka iluoko kendo bende iketo makare en kanyono ma jatend piny kanyakla kod jombete mamoko manyalo chopo kaendi to kod jotelo mago mag arita kwe kotelne kod Masengeli kanyakla kod Amin Mohamed jodito mamoko goendo koro gisechegi medo donjo kanyo endo kalapapla bende otengne kanyo endo magichope kaso gilwarie gi pie e yono makare. Jina mona keti e it jopiny kendo ni kalore kod chenro mantiere igeno ni jatend piny William Ruto biro dhi telo e oro ote ne mar kuyo kod lit mana kaka nosetem ka bende familia bende nitiere ote makende mopuodhi kendo bende oseketie e obok ma oganda nyalo somo mano motelo man Raila Junior kanyakla kod Rosemary Winnie Odinga kod ji mamoko ma bende yudo thuolo mar wache achiel adek moko kod kaka ogai mar ODM Raila Amolo Odinga osebedo kodak kodgi. Ne wago mbaka kod moko kuom jodongo mabet ka igi oniang' mokalo mane donjo kaendi katemo yango Raila Amolo Odinga kaka jalno ma seche moko ne kite galagala nying mane biro ni agwambo nikech giwacho ni nitiere seche moko mane nyalo paro
ni Raila Odinga ne nyalo ng'ado wach e yo mopogore kata chiwo wach moro ma nyalo dhi ataro kod wach oganda. Mak mana ni ka ango yudo thuolo mondo mi olosi to nitie kaka ango nyalo loko chenro no endo kata loko wechego maduogo bed kod pogruok malach mang'eny mana wang' oganda. Bende mbaka osebedo ka nitiere gik mosebedo ka timore kaka odiochieng' manyoro okinyi ma kawuono nitie kaka balagwase kata otega moko osebedo ka wuyo e kor gweng' kaendi kich gini gik machalo kamago. Mago gin mana weche mosebedo ka nyiedhore kendo bedo ka timore ni mar nitie gik moko ok nyal gacho ni gima e polo kial kendo ok nyal go mbaka ni malach. Yiena mondo achak aketi niya moko kuom jotelo ma bende osechopo kaendi wacho ni giwito ng'atno ma seche moko nyalo kawo oganda kaka ma oganda luo. Thuolo malach mondo mi oyud jatelo minyalo pim kode kata manye wuoche ne nyalo donje kaluwore kod kit kaka en noloso thuolo mare kokalo e siasa ma are chon kendo bende giluwo ni kopo ni en kedo ne ratich oganda kata manyo yor katiba noseyudi. Mak mana ni kopo ni nitiere lokruok midwa tim ne katiba manyalo kawo thuolo malach kendo bende nyalo kawo swiro gi luya mang'eny manyalo miyo mi ng'ato mi yud rang'iny mano Odinga nitiere godo momiyo bedo thuon mathiring'inyi. To nyaka chop seche giendi bende gilieko ni kopo ni nitiere ng'ato manyalo chopo e rang'iny ma mare to nyaka bende bed kod lwasi makare kata bed ndik historia mar dhi nyime kalo e kit sandruok machalo kaka dhi e jela. To gi seche giendi dhano ni kod ratiro kata freedom gi dholiech mane giyudo kokalo kuom jatelo manigi seche giendi ong'elo rengo kendo ok nyal loso kumoro machielo. Iwachonwa ni ringre bende biro chopo ka thuolo moko machuok kwa seche giendi mondo mi e kinde machenro kod mane kech machenro mogik ma koro biro dhi nyime mondo mi jodito mamoko machalo kaka mane pok oyudo thuolo mar chuo wang'e kinde machenro ne dhi nyime koro nyalo dhi nyime. Kendo mondo mi achak awachi ni kaka rawei ni nyaka chop seche giendi kanyono ma jatend piny gibedie kanyakla kod jodito mamoko ma bende otengi ma onywando nyaka spika mar the National Assembly Moses Masika Wetangula jodito mamoko bende gi seche giendi oselosi kendo kata Wetangula no osebedo kare. Iparo ni seche moko kuom jodito ma ok nyal yudo thuolo mok chopo kaendi machalo kaka mago mag jatend DCP bende kata bedo ni nyaka to pok ichopo but irito ni komiti jodito mochalo kaka mago ma Attorney General jodito mamoko ma bende ang' noyud thuolo mondo mi okwan oganda kata goye mbaka. Seche moko ni igeno ni moko kuom jotelo ma keto piny owacho tesre machalo kaka Kalonzo Musyoka e kind jodito mamoko bende nyalo yudo thuolo mondo mi ochop ka. Kopo ni mano otimore kadhi bedo jalno mokwongo mondo mi omi ler mathoth. Kopo ni mano otimore to bende nyalo bedo sigana mopogore gi kaka oganda ne paro. E kinde ma okalo ne waneno kanyo ka mane en jatend migawo mar kwe Dr. Fred Matiang'i mane otemo loso mana matis ka e kinde manodonjo kirwake ni oparo jatelo kaka ne ni kod kido mungirore losi makare kod jal mamor mokalo ma ohero somo rieko kata obedo ni upogoru kode paro. Bende wan ka kod moko kuom jotend migepe mosechopo kaendi Joyce kit rwakruok mantiere kaendi mana matin chal gi mari e studio kanyo endo ichako yudo thuolo e kinde mana loso kodi mamba baye wang'a. Aneno kit rwakruok mantiere ka kawuono en mana dhano e lewni marotenge lew dhiang' marotenge gimoro amora rateng' mak mana ni moko bende nitiere kod ambokni bende marotenge manyiso kit lwasi mantiere iye kaendi ni ok osebedo lwasi mamia ahinya kata dhano biro kata mar oganda ma pok mondo mi obed kod ogai. Waneno ka ringre bende nyaka chop seche giendi koro chal ka gima molo kaendi kendo mano ranyisi ni chenro ni endi koro dhi chako ng'wech mondo dhi nyime e yono makare kendo maonge kod ng'ikruok. Wabiro chiwo thuolo mondo mi oganda ochak neno kaka ringre no endo dhi nyime ka ichwale kanyo moseyiedhi kendo moketi e yono makare mondo mi jodolo kaw chenro ni endi mondo chak dhi ng'wech nikech igeno ni jodolo biro dhi nyime kod chenro ni endi mana kaka nosechani mar chwe alam ka pok gichwale ne migawo no mar lweny. Kod Magajwang' mane kaka lwasi osebedo ka chalo kaendi koro thuolo machuok ka ringre no osechopo kaendi ka koro ikele e yono makare no endo kendo e yono mokwe. To jopiny biro yudo thuolo mar neno kaka jodolo biro tayo chenro no. Ne wan kod jower mopogore opogore mago moa e migawo no
mano mar NHIF machon masani luongonisha nitiere mago mabende owuok e kar thieth no ma Kenyatta National Hospital, nitiere mago mag DCI kata okwach kich mosebedo ka moro budho kaendi e okenge mopogore opogore. Joy. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom tich makare ma itimo ka intiere Just Bondo e kaunti ma Siaya. Kalore ni ne wang'wa kaachiel kod itwa kono bo medo tudore kodi mar mondo mi medo fwaronwa kotudore kod weche duto matimore e nyasi kata chenro mar kopo mogika mar Prime Minister machon mosenindo Raila Amolo Odinga. Nyakwara Mogejong mana kaka inene wang' jowi mari kanyo, ringre Raila Amolo Odinga osewuoka e dalane ma Opoda Farm kendo koro chomo e mbalariany mano mar Just kama nyasi ibro bed ka itimo ne Raila Amolo Odinga, nyasi mogik mano motelo ne kete e kar yueyo mare mogik. Mana kaka inene wang' jowi mari kanyo, nitiere apiko mago abicha, achiel nitiere mbele, ariyo nitiere bathe koni gi koni ka gin ema koro gitelo ne nyamburko mano moting'o ringre mosenindo Raila Amolo Odinga. Tamora ahinya kalore naneno ka jopiny gintiere mane bath apaya koni gi koni ka koro gifwayo ne mana ringre Raila Amolo Odinga. Ranyisi mane jopiny kata jobondo obolore kendo okaw kwe maneno ne onge rochruok moramora e chenro makamano. Nyakwara Mogejong bende jatend piny Kenya William Ruto osechopo e mbalarianya ma Just kama nyasi kata chenro mar kopo mogik mar jatenda Prime Minister machon mosenindo Raila Amolo Odinga bro bedo katimore. Kinno kanyo mago nyamburko mag jatend piny Kenya William Ruto makoro molo achiel kachiel Just kama nyasi bro bedo katimore. To mana kaka senyisi ringre mosenindo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga bende koro ero molo mosa e wang'apaya ka ochomo Just entiere Bondo. Jopiny otimo gino makare ahinya, kineno onge ng'ata ng'ata ma odino ndara, ji nitiere mane bath ndara ka koro gichiwo lwasi makare kata giyawo yo mar mondo ringre makamano okala maonge ng'ikruok moramora. Erokamano ahinya jopiny kuom kawo kwe kendo kuom luogigo duto mosebed ka iwacho mar mondo mi kwe obedi kendo oda kata chenro opange yo makare e kinde kopo mogika mano mar Prime Minister machon ma pachoka mosenindo Raila Amolo Odinga. Kineno kanyo nitiere pikipiki achiel ma otelo mbele to kendo gimelo teini mago mag pikipiki makamago mamela to sema mano ranyisi mar luor ma ichiwo ne jatelo ma wasebedo godo e pachoka e jatelo mano kedo ne piny Kenya e chenro mopogore opogore. Kendo king'iyo bathe koni gi koni nitiere apiko moko ariyo, bathe apaya ineno ka nitiere joma moko morwako lewni mago ma orange, mano ranyisi mar duond bura mano mar ODM. Kaloni ni duond bura mar ODM bende koro olalo ogai margi ma osebedo ka tayo duond bura no kuom higni 20 koro. Kata kamano wang'eyo ni duond bura mar ODM ne osemiyo Oburu Oginga lemo mar bedo jakom margi e yor kojolo ikine magirito yiero jakom manyien. Kata kamano jobondo ero timo gino makare, gintiere mane bath apaya koni gi koni ka koro gifwayo ne mana nyamburko moting'o ringre mosenindo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Wawinjane gima timore kuro gi sani mondi. Aya mano jagoro mar ODM Edwin Sifuna aneno ka en bende ochopo kanyo kaachiel kod jotelo mamoko. En tungni matin kata kamano wanyalo wacho ni en mana ka otudore kod kaka jopiny opong'o ahinya. Kata kamano ichiwo ne arita makare maneno ni en bende odonjo boyudo kama obede to jopiny obed ma kod horruok kalure ni ywaruok makamano kata tungni makamano nyalo kelo hinyruok. To gino ok en gino ma de wagom neno kawuono. De wagom mar mondo mi kinde ma iketo Raila Amolo Odinga e kar yueyo mare mogika to bedo e yor kwe maonge ng'ata ng'ata mohinyore kata maonge ng'ata ng'ata ma obedo kod midhiero moramora. Ineno kaka chenro dhi matinde. Chenro koro sasa kochakore sani nyalo bedo ni koro wabo bedo ka wachiwo thuolo ne jogo manitiere Just mar mondo mi koro to chenro mosemako wang'i e kinde modhi mbele. Nyo waywago kwe, Mama Aida ne oywago kwe, piny ywago kwe seche makoro wako baba Raila Amolo Odinga. Kwe ema mondo wamed bet godo, dhano to ng'eny kendo bondo yiech, kendo mano nyalo miyo rocho arita kwe to jo arita kwe be temo. To wan ng'ata ng'ata kapok ichopo Bondo kaw thuolo mondo ing'i idonje Ramogi TV ibiro luwo yor wechego matimore
nikech bondo oseyiech kendo nyasi koro dwa chakore ka jatend piny osedonjo mondo wabed jok makare moluoro kwe. Onagi gin jogo mochanore, wabed uru mana gi kwe. Nyakwara Mugajong bende naneno ka jagoro mongirore migawo mar arita mano Raymond Omolo bende osechopo kanyo, to jopiny kauru mana kwe. Osekwa jopiny mar mondo mi obolre. Wanyisa ne kido moro maber. Joluo wang'eyo ni gin jogo ma ochanore, jogo ma jonyadhi. Omiyo odiochieng' ma kawuono ka ikowo baba Raila Amolo Odinga kad yweyo mare mogik, wabede jogo mochanore, jogo manitiere kod kwe mar mondo mi ni tungni moro amora kik bedi e kinde kopo mogik mano mar Raila Amolo Odinga. Wanyis picha moro maber, picha makata welo mowuok e pinje maoko ka gibro bedo ka gineno to gibro wacho ni yes, oganda Luo kata obedo ni ne wantiere kod lit e chunywa to atimo gino makare mar bedo kod bolruok kaachiel kod horruok e kinde makoro ikowo wuod Luo e kar yweyo mare mogik. Mana kaka ineno kanyo, mago nyamburko mago manuwuok achiel kachiel e dala Raila Amolo Odinga Opoda Farm kama koro ringre Raila Amolo Odinga itero mano e mbalariany ma Justa kama okete nyasi mano mar kopo mare mogik odiochieng' ma kawuono. Jatelo mopogore opogore kotelnegi kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto bende osechopo mbalariany mano ma Just. Matinde bende nyaka sani wang'eyo ni Raila Amolo Odinga odiochieng' ma kawuono chenro matimore en kotudore kod kaka ne en a states person. Tadiera wanyalo wacho ni ere kaka Raila osetemo mar mondo mi balance bedo a statesman kaachiel kod bedo jatenda kweth makinde duto kwero maricho ma sirikal timo. Raila kinde duto gima nomiyo bedo India himself ne odok ne jopiny kendo ne ok odwar jogo ma irocho ratichgi, kendo wang'eyo seche duto ni jogo man piny irocho ga ratichgi gi jogo man malo. To Raila osebedo wing kata osechung' motegno ni ratich ng'ato ka ng'ato mondo miluor. Emomiyo ne odok ne jopiny seche duto, to kata ka ne en jatero makwedo to ne okwedo mana e yor rito chik ma oketi to kod yor rito chik mar Nyasaye ni jogo man piny bende wami luor mar ratichgi. Koro no balance gigi, emomiyo jopiny nodok kor jopiny to kendo kochwakwa kor state jogo mane obalogo seche mang'eny bochako ria ofwenyo ni kar adier gi principles kata wach lo weche mane jakom ochung'negi gin adier. Emomiyo kawuono ni nyaka jogo mane okwede seche moko koro chung' kode kawacho ni adier gino mane wacho seche mane wacho cha ne ok wanyal nene, to sani to koro wafwenyo ni nichung' ne ratiro marwa waduto te, joma ne piny to gi joma ni malo, jopiny te. Aneno ote moro kae ma wasoma ne ote moro kae mar Athonya Oyange wacho kae ni Raila Odinga was unique. Wacho kae ni every person is unique and not one person in this world is exactly the same. There never was another Raila in history and there never will be again. Therefore, in our lifetime, each of us has something unique to offer. We all have different personalities and talents that we were given to use in contribution to the betterment of the world. All of us can make a difference. We are all destined for greatness, but it is up to us whether we choose to fulfill that destiny or not. We say goodbye to a man who did the best that he could, his shortcomings notwithstanding. Mano ote mar Arthur Onyange. Nyakwara Mugajong med chwalo ote magi kotudore kod chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono mano mar kopo mogik mar Prime Minister machon mano mosenindo Raila Amolo Odinga. Kineno kanyo mano mana moko kuom ikruoge makoro iketo kare mano e kinde makoro ringre Prime Minister machon mosenindo Raila Amolo Odinga ibo bed ka iketo kata itero nyaka e mbalariany mano mar Justa kama nyasi kochakore saa asaya kowuok sani biro bedo ka chakore ayanga. Jotelo mopogore opogore bende osechopo mar neno ne chenro makamano ka chakore to dhi mbele yo makare. Apiko kaachiel kod nyamburko manochung' nyalo bedo ni sani koro oseyawonegi yo makare kendo koro gisechako wuothgi ka gimolo mos kendo achiel kachiel nyaka e mbalariany mano mar Justa. Kendo nyaka sani bende mago jolweny kaachiel kod
obila neno ni oyaw yo kendo onge ng'ata makoro oriewre kata obedo e mbele apiko kata e mbele nyamburko go makoro ting'o ringre mar Prime Minister machon mapachoka mosenindo Raila Amolo Odinga. Tadira ok oyot kalore ni nyamburko mathoth ahinya nitiere genga paya koni gi koni, mano ma seche moko nyalo kelo peka ni nyamburko moting'o ringre mano mar Raila Amolo Odinga ma ikine magi dwa donjo e mbalariany mar Just kanyo. Kata kamano kineno jogo ma ochung'ne arita temo mateka mar mondo mi koro giyawo yo seche mar ringre Raila Amolo Odinga kalo ka itere e mbalariany mano mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mar mondo mi gine ni ringre makamano okalo e yo makare. Kendo nyamburko mamoko bende koro ikwayo mar mondo mi ochungi e kinde mar ringre makamano koro itero mano e mbalariany mano mar Just mano ne nyasi mara kopo mare mogeka. Nyakwara Mogi Ajwang' chenro makama pod wamedo kelo ni achiel kachiel jofambo magwa nitiere bondo mar mondo mi wami gigo matimore odiochieng' makawuono ma en odiochieng' ma piny Kenya okuyo. Piny Kenya nitiere kod lit kaluore kod tho mano mar Prime Minister machon mapachoka Raila Amolo Odinga. En lit, en kuyo, kata kamano wabedo mana kod kwe kendo wanene onge rochruok moro amora mobedo e kinde makoro wakowo jatelo. Wuoyi marandingo ma ok nwachak wabed godo kendo ok nwachak wane e piny kae. To kwe kende e makoro nyaka wabed godo. Bende pod antiere studio kae kod mano Reverend David Matinde kapodi wamedo mano dhi mbele kod twak kotudore kod ling'anya mano mar Raila Amolo Odinga. Kata bedo ni Raila Amolo Odinga sani koro osewewa, ka wang'iyo mano gima duonga mane okedo ne mano en mar neno ni wabedo kod katiba mano mar higa mar 2010. Ka wasudo mbele jopiny winjo bedne kata sirkal winjo bedni keto timang'o mar mondo mi wane ni katiba mane Raila okedo ne omedo tigode e yo makare kendo wamedo luwo gigo duto manitiere katiba. Ne ndalo mane Raila gi jok mane gikedogo nobede alai manyime mar kedo ne katiba manyien mane wayudo 2010. Nikech wanyalo ng'eyo maber kabisa ni kapok ne wayudo katiba no ne nitiere okenge mano tem timo mondo katiba obi kapok oromo 2010. To baba ne ofwenyo ni katiba mane wadwa bedo go cha ma seche moko ne wamiyo nyinge mopogore opogore, moro ne waluongo nyaka ni Cliff Draft mane idwa ket ne jopiny ne ok winjore. Kendo baba Raila Amolo Odinga no dhi bet alai manyime mowacho ni mondiki ni ok winjore gi jowa kendo ma dhi thiro mana dongruok mag jopiny. Kendo baba ne oongoza ne otelo ma katiba mano kel mokwongo ne wapingo ma ondike manyien kendo ma olose. Along the line osechulo kuom tich matekno. He has paid the price nikech osewito gik mang'eny, osewito siepe along the way, to nochung' gi ratiro kendo ne wayudo katiba manyien. Mich mane wanyalo miyo baba odiochieng' ma kawuono ka wakowe en ni implementation mar katiba mane o fight ne mogikni mondo bed implemented to the fullest, mondo gimoro amora ma andika mane nitie mano winjore onego tim. Winjruok mane jakom otimo gi His Excellency President Ruto mondo president ong'i nobedo implemented, ginyalo bedo winjruok ma formal, moko are informal. To mondo wami baba lur makende mondo gibed implemented. Machielo ma be aneno ka minister mar interior wacho en mar chulo jogo ma ratiro gi oserochi, moko osetho ndalo mag maandamano. Nikech jogo pay the price ma wawuoye kawuono ni. To baba project mancho onindo kapok nyo otim en chulo jogo mosechung' kode ma moko osewito ngimagi e kinde mag maandamano. Koro an akwaya ni sirikal kotelne gi keru marwa Dr. William Ruto oneni implementation mar winjruok no ochul jogo mane ratitgi okethi, nikech ne gi contribute mag prices, part of the prices ma Raila ochulo nikech joherage noiny, moko niga dhonde nyaka kawuono, moko ng'ol nyaka kawuono, moko wito wuone gi nyithindegi, moko wito wetegi kendo nie bwo bur kawuono ni. Koro gima duong' ma wanyalo timo, wachul jogo e yo mowinjore
mondo baba konindo to dhi nindo gi kwe ni kare project matimo mogik jogo mano ochung' koda omira tichgi. Wageno ni kato bedo ni osekete e kar yweyo mare mogik kato ji duto pod ibro bedo ka yudo ratechgi e yo makare. Nyakora Muge Jwang mana kaka inene wang' jowi mari kanyo, mago pichni mabiro ni achiel kachiel mano kowuok Bondo e kaunti ma Siaya. Ringre mano mar Raila Amolo Odinga osewuok e dalane mano ma Opoda Farm, to kalure kod dhugruok mag nyamburko ma oyienge batha paya kod gi kocha okosebedo mayot ahinya mar mondo me oyud yo mano mar donjo e mbalariany ma Just. Kata kamano jogo mochung' ne arita osetemo matek ahinya maneno ni ringre Raila Amolo Odinga ochopo mano mbalariany ma Just e yo makare. Nyakora Muge Jwang in bende pod imedo jiwi mar mondo mi iket mana kwe e kinde ni makoro ikowo Raila Amolo Odinga e kar yweyo mare mogik, kendo kineno kanyo itemo mar mondo mi ogol nyamburko mopogore opogore manyalo bedo ni odino ndara mondo ringre mosenindo Raila Amolo Odinga ochopa Just kanyo e yo makara. So mane ote mano mar Val Achieng', mano Madam Val Achieng' ongisa kae ni may Baba's soul rest in peace. It is still difficult to accept Baba owewa malit. We release you Baba today. We shall miss him forever. Mano ote mano mar Madam Val Achieng'. Erokamano ahinya kuom ote ma umedo chwalonwa Nyakora Muge Jwang. Mago ote mag kuyo kaachiel kod lit kinde ni ma koro wantiere e kuyo wan kaka jo Kenya duto kaluwore kod tho mano mar wuoyi marandeng'o Thuon Ruadh Luo, kendo sebedo ka okedo ne jo Kenya e yore mopogore opogore maneno ni piny Kenya obedo kod siasa makare, piny Kenya obedo kod lokruok e yo makare ahinya. Medane somo moko kuom ote mabende podi umedo chwalona Nyakora Muge Jwang okinyi makawuono. Mano ote mar Dr. Gilda Odera. Owacho kae mano attribute mano mar Dr. Gilda Odera. Owacho kae ni as we lay him to rest, we celebrate the life of Raila Amolo Odinga, a true son of the soil whose courage, vision and love for Kenya inspired generations. Owacho kae ni Baba taught us that leadership is service, that democracy demands sacrifice, and that hope must never die. His voice carried the dreams of many, and his legacy will forever beat in the heart of this nation. Fare thee well, Jacoma. May your spirit rest in peace, and your dream for a just Kenya live on. Mano Dr. Gilda Odera. Nyakora Muge Jwang med mana chwalo ote magi mago maga kuyo kaachiel kod lit e thuolo ni makoro wagoyo oriti ne Prime Minister machona mosenindo Raila Amolo Odinga ma iketo e kar yweyo mare mogik odiochieng' makawuono. Mana kaka ineno Nyakora Muge Jwang mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok Bondo. Ringre Raila Amolo Odinga nosewuok mano e dalane ma Opoda Farm, kendo nyaka sani jogo ma ochung' ne arita temo matek mar mondo mi ringre makamano ochopi nyaka mbalariany mano mar Just kama ibo bed ka itayo nyasi mano kete nyasi mar kete e kar yweyo mare mogik. Ok osebedo mayot mana kaka seng'isi kalure kod nyamburko mathoth ahinya makoro nitiere e apaya kanyo. Oganda mathoth owuok e konde duto mapacho kae mar neno ni gichopo kendo gibedo joneno e kinde ma iketo Raila Amolo Odinga e kar yweyo mare mogik. Bende gitema ahinya gimol mos kata kamano gisudo wach ni chenro owinjo bed ni chakore kar saa 3 mar okinyi, to mana kaka ineno kanyo en kalure kod kwan mamalo mago ganda, kendo jogo mochung' ne arita bende timo tich makare maneno ni gigayo ji e yo maber. Ji bende osetemo ahinya, kendo mana kaka ineno mogo kuom gi nitiere mane batha paya koni gi koni, kendo gitemo mar mondo mi gin bende giyaw yo ne nyamburko moting'o ringre mosenindo Prime Minister machon mapacho kae moluora Raila Amolo Odinga. Bende pod wabo medo tudre kod jofwambo magwa mondo gimed leronwa gigo magisefuaro e kinde ma podi gintiere Bondo kono e seche magiluonwa chenro makamae achiel kachiel, kendo gitimo tich makare ahinya kalore ni ok osebedo mayot nwa wan kaka jofwambo. Bende nyaka ne wawinja ote kotudore kod tho mar Raila Amolo Odinga wasebedo e ong'ala manyime mar neno ni Nyakora Muge Jwang in
in bende ineno chenro makamagi achiel kachiel. Matine ng'ato nyalo bedo ni penjore ni Raila Amolo Odinga en jago ma yes, nitiere kata jopiny moko mosebedo mana kaneno Raila Amolo Odinga mana e TV, mana e paw siasa, to pok obedo kode kod tudruok machiegni, mano ma achiel kachiel, mana kaka koro ranyisi kaka bed kodi e studio kae. To kata kamano, waneno ka oganda mathoth ahinya owuok oko nyaka e counties mopogore opogore ochopo. Mano mar kuyo. Kit kaka waneno kaka mine, nyithindo, jodongo, nyaka mon ma ka wuok oko ka ywak. Mano nyiso nang'o? Lit mar Raila ni winjo ben ni ji express e yo machalo nade mar mondo mi bang' odiochieng' ma kawuono wane kaka wanyalo sudo mbele kod ngima marwa. Ka luwore gi kaka kawuono kaka wanyalo sudo mbele ka lit ma kama obete, nitie process ma be nasewuoye. Mokwongo ne wayudo report kaeto wa internalize wadok wan to wacho ni to be gini adier kose en mana lek. Wang'wenyore ni to gima wawinjo ni en adier kose en gimopogore. To kose gik mane wasedhi, jomoko nosedhi nyaka Kasarani, wadhi Nyayo mwaneno ringre, to koro wayie ni akare gini adier. Mano momiyo jaluo kitgi gi timbegi gigombo ga chopo mondo gine del mar ng'a osiepgi mosewegi. To moloyo kaka jatelo maduong' kama, koro kanyo waseneno del, to koro wayie ni kare gini otimore adier. To wang'iyo kaka osebedo ngimawa, to waywak, to waore, to waywe pi wang'wa, to kawuono ni gima watimone ni koro wayie accept wakowe ni mondo odhi oywe gi kwe. Kama owewa, ling'any manowewagono, Nyasaye ma jaocho makende, Nyasaye ma jachiwo makende, dhi golowa ondamono kama owewa, okwana si kama owewano. To Nyasaye in his own way dhi miyowa jatelo kendo wadhi sudo kama ne owewano. It is ni winjo ni the king is dead, long live the king. Matiende ni gik manosetimo nolu bang'e. Jatelo dhi wuok kendo dhi kawo keyono kendo wabiro sudo mbele. Ok odhi bedo gima yot, to mokwongo wa accept, wayie ni osetimore, Nyasaye osetimo dwache. Raila Amolo Odinga serve God in his generation. Mana kaka nawacho e kitabu mar Acts chapter number 13 and verse 36. Koro wawuok from there ni Nyasaye dhi miyowa jatelo kendo mondo wami baba onind gi kwe kama itiere. He is going to be proud of Kenyans. Walu weche mise manoseketo mondo wagedgo kwa dhi mbele. Adwa ni Ahmed anesomo moko kuom ote manyakwara Mogia Jwang'a chwalonwa okinyi makawuone kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Ng'isi ni nyalo chwalo ote magi mag kuyo kaachiel kod lit mano kotudore kod tho mar Prime Minister machon moluora Raila Amolo Odinga. To bende pod wamedo kelo ni pichni mawuok achiel kachiel kowuok Bondo. Mano ringre Raila Amolo Odinga kakoro ochomo e alapa mano mar mbalariany mar Justa kama nyasi mar kopo mare mogik ibo bed ka ibage odiochieng' makawuono. Jogo mochung' na rita osetimo tich makare ahinya maneno ni giyawo yo ni ringre Raila Amolo Odinga mondo kal makare. Aseng'isi kanyo ni ok osebedo mayot kalure kod kwan mamalo mag oganda mano chopo just kono, kendo king'iyo kanyo inyalo ng'iyo kwan mamalo mag oganda mano kowuok e nyamburko mago mopogore opogore. Nitiere nyaka jogo mane okawo nyaka nyamburko mago mag sikunde mar mondo mi gineno ni gichopo kar romre margi gikowo Prime Minister machon mapachoka mosenindo Raila Amolo Odinga e yo makare. Asoma ne ote mano mar Dishon Otieno ma en japuonja mar Merisho wacho kae ni we mourn Raila Baba, the loss of a true hero, someone who stood for courage, honor and sacrifice. His unwavering dedication and selflessness will never be forgotten. In life, he protected and inspired. In passing, they leave behind a legacy that will live on in our hearts, in the hearts of all who knew and admired them. May his soul rest in peace, and may his loved ones find strength in the memory of their bravery, and the impact they made on this world. Heroes never truly die. They live on through the lives they touched and the freedom they helped
passive. Mano ote mar japuonja Dishon Otieno mara Merisho. Nyakwana Mogajwanga medchwalo ote magi kokali yorwa duto te mag tudruok abo bedo kwa somogi ekinde mwadhi mbele kod twak marwa. Ote machielo mano mar Geoffrey Okelo wacho kae ni Raila was the first Kenyan politician to visit us in the diaspora, especially New Jersey, USA. He was NDP leader at the time with no access to internet. He relayed political developments and messages to us and thus created a bond for Kenyans in diaspora and their home country. Because of that, he ensured that a dual citizenship clause was enshrined in the new constitution. May his soul rest in peace. Magoma na mokugum ote Manyakwara Mogajwang medo chwalonwa okinyi makawuono ikinde mwadhi mbele kod luo manowuoth mogika mara mosenindo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Amos Owinyo bene wacho kae ni I will not forget Baba's opening clauses like higher and Joey. Baba was a public figure and will be a public figure. May his soul rest easy. Martin Nyawada bene wacho ni Nyasaye majaloch ne dhano mad par anyuolane. Raila Odinga oyue mayoma kendo wabro pare nyaka chienga. Mago ote Manyakwara Mogajwang chwalonwa kokalo Facebook kama wantiere live. Fanuel Jaoko bene wacho ni inauma sana pia na wapa pole sana pamoja na familia kwa ujumla. Rest in peace Agwambo. Odhiambo Joseph Kombo benacho ni to Raila Amolo Baba okelonwa buok mokalo kaka Jokenya mawuoda lego agulu. Rest in peace Baba. Kiwinjo kanyo Nyakwara Mogajwang jopenya bende medo chwalo ote magi mag kuyo kachiel kod lit kalure ni en gino malita ahinya kalure kod manotho mar Prime Minister machon mapacho kae Raila Amolo Odinga makoro wanyalo wacho ni kinde mokwongo nomako obindi kata nogo obindi kata kamano kaka seche sudo jopinya temo mar mondo me oyang ni ma en adiera kata kamano en gino ma wiwa ok biwil godo kaka Jokenya duto e pacho kae kalore ni ma en gima omako Jokenya duto ken kata oganda luo kende to gena Jokenya duto ko nyalo mana neno kanya Nyakwara Mogajwang mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok Bondo kendo ang'isi kanyo ni ringre Raila Amolo Odinga osewuok Poda Farm kendo saya ubobedo kochopo e mbalariany mar Justo kata kamano kalure kod kwan mamalo apani sani koro sechopo mano mbalarianya mano mar Just kama ibobed ka ibage chenro makamano mano mar kopo mare mogiko kosebedo mayot kalure kod kwan mamalo mano mag oganda mano chopo Just okinyi makawuono osebedo matek to jogo mochung'ne arita otemo matek maneno ni nyamburko moting'o ringre Raila Amolo Odinga ochopo nyaka Just kama ibobed ka itimo ne nyasi mano mar kopo mare mogiko odiochieng' makawuono. Kineno kanyo mago gin mana jolweny gin bende koro gitemo mana neno kaka ginyalo golo ringre Raila Amolo Odinga e nyamburko makamano mar mondo mi koro chenro makamano chakre ayanga odiochieng' makawuono. Bende welo mopogore mano kotelne gi kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto bende osechopo. We wawinjane gino matimore kono gi sani. Anafanywa massage kidogo. Huyu body massage. Iko sawa tu, acha tufike mahali tunaweza shika. Twende huko mbele. Mimi niko happy. Tumemaliza mission yetu. Niko happy, very happy. Mission successful. And everyone is safe. Mimi sasa ingia. Mimi nimeingia huko ndani, niingilia huko. Haya. Niko ndani. Chiko, magoti.
Nyakwara Mugejong mana kaka ineno kanyo nyamburko moting'o ringre Prime Minister machon ma pacho ka mosenindo Raila Amolo Odinga yudo thuolo mar chopo nyaka e mbalariany mano mar Just Bondo e kaunti ma Siaya. Mano ne nyasi mar kopo mare mogika odiochieng' makaon, kendo kineno kanyo jolweny ikore mar mondo mi gine ni giketo nyamburko giketo ringre Raila Amolo Odinga e gari moyiedhi makoro ibobed ka igolo ringre ne kanyo kendo iketo e siwandha kama ibobed ka ikete mane kinde makoro chenro mano mar nyasi mar kopo mare mogika bro bedo ka chakore. Ang'isi kanyo ni ma en liela ma ipango kod sirikala kata liela ma itayo chenro mare duto kod jolweny e pacho kae, matiende ni gin jogo ma ochanore ahinya nikech kata kaka ineno kit arita ma giketo kanyo, kit jolweny go kaka girwakore, ging'eyo kaka gichanore yo makare mar mondo mi gine ni chenro magi odhi mbele yo makare. Kendo ka nyaka jodolo bende oseikore kendo gibobedo ka gipangore achiel kachiel ka giwuok e nyamburko kanyo kod ringre Raila Amolo Odinga ka gitere e siwandha kama chenro mano mar tere kariyo mare mogika bro bedo ka chakore ayanga. Seng'isi kanyo ni jotelo mopogore opogore mano kotelnegi kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto osechopo mar neno ni gin bende gibedo joneno e nyasi mar kopo mogika kata wuoth mogika mar Prime Minister machona ma pacho ka mosenindo Raila Amolo Odinga. Nyaka sani koro en chenro ma itimo e yor nyadhi kendo jopiny medo kwa mar mondo mi onyakue ahinya to gisani wantiere kod kuyo wan kaka jo Kenya duto, wan kaka oganda jo Kanyanam wantiere kod kuyo kuom tho mar wuoyi maratego Agwambo Tinga Nyundo, nyinge mopogore opogore mane iluongo godo Raila Amolo Odinga. Anno kanyo ka nitiere jodolo mopogore opogore, anno kanyo gonowere kachiel kod jo kanisa mamoko ma bende ochopo kanyo. To bende isewinjo ka wawacho ka ni Raila ne en ng'at manohero gige kanisa, ne en ng'at mane oero gige lemo kendo jodolo e pacho kae ne oriwore godo kata notudore godo e okanga makare ahinya kinde duto. Kendo kineno kanyo jolwenya koro ting'o sanduku moting'o ringre Prime Minister machon moluor Raila Amolo Odinga kendo gikete kanyo e ndiga moyiedhi mibobed ka idhiro mosa ka gipangore achiel kachiel ka gichomo siwandha kama ibobed ka ikete ringre makamano kaeto koro chenro bro bedo ka chakore ayanga. Parni chenro makamano timore e mbalariany mano mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Kendo jotelo mopogore opogore, jatend piny Kenya kachiel kod jotelo mago mawuoka e pinje maoko osebedo ka chwalo ote magi mag kuyo kachiel kod leta ne jo Kenya, familia, wede kachiel kod osiepe maga mosenindo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ahinya to gie sani makoro wan kaka jo Kenya duto wantiere e kuyo. Nyakwara Mugejong wasesingo ni wabedo wang'i kachiel kod iti e kinde ma koro okinyal chopo Bondo tinyalo bedo kod geno ni kiyawo TV mari kata wang' jowi mari tibo bedo ka iluwo chenro makamano achiel kachiel kamora mora ma intiere. Mane momiyo wan kae maneno ni wakelo chenro makamae machiegni kodi. In kaka Nyakwara Mugejong manitiere kod lit e chunye to oknyal chopo Bondo inyalo luwo chenro makama achiel kachiel. Kineno kanyo ringre Raila Amolo Odinga koro seket e ndiga moyiedhi mabobed ka idhire godo mosa kochomo siwandha kama ibobed ka ikete kaito koro chenro bro bedo ka chakore ayanga. Jodolo kata jotend kanisa osepangore kanyo, jolwenya bende osepangore kanyo e yo makare maneno ni gitayo chenro makamano e yo maber. Ake kwanyalo winjane kendo matin. Nyakwara Mugejong gie thuolo ni koro ing'isa ni wadhi achiel kachiel nyaka mbalariany mano mar Just mayudore Bondo e kaunti ma Siaya mar mondo mi koro waluwo achiel kachiel kaka chenro mano mar kopo mogika mar Prime Minister machon mosenindo Raila Amolo Odinga dhi nyime. We wadhi kuro.
taratibu tunaukaribisha mwili wa mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nitaomba sasa tuweze kukabidhi rasmi, hivyo basi nitamuita Canon Ruth Odongo aweze kuendelea na ratiba. Let us pray. Let's pray as we receive the body of our brother and our servant. Lord, with all grace and humility, we want to thank you for the gifts of life that you had given your servant, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. As his body is handed to us this moment in time, and as we gather to give praise and glory unto you, may your Holy Spirit be with us, O Lord. Even all the tributes that we are going to receive, all the prayers that we are going to make, and all the things we are going to witness, may your Holy Spirit guide us, O Lord. For all this we pray, believing and trusting, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dorothy, Ruth, you can take over. The grass withers and flowers fall, because the breath of the Lord blows in them. Surely the people are grass. Blessed are those that mourn, for they will be comforted. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. The saying is sure, if we have died with him, if we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he will also deny us. If we are faithful, he remains faithful, for he cannot deny himself. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity,
so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on the throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. Tell the next generation that this is God, our God, forever and ever. He himself will guide us up to death. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Hymn. The choir can sing and praising on as the bishops retrieve back to their seats, and we wait for the family to come in. Then we will continue with the Mass. And as the choir takes over, kindly I'll request that members of the press that are in front of the casket, we appreciate your work, but we'll kindly request that we move and take our positions so that we clear and it is visible to the rest of us. Also, just to recognize the presence of Honorable Jessica Magufuli, the daughter to the late John Pombe Magufuli, His Excellency, the former president of Tanzania, and also to recognize a number of the executive that are here. To mention just a few, we have CS Soipantuya, CS Murkomen, we have the Attorney General, we have the former Vice President, Honorable His Excellency Kalonzo Musyoka, we have CS Mbadi, CS Opio Wandai, CS Adan Duale, CS Joho, and many other dignitaries, and we'll continue to recognize them as they come in. We have principal secretaries present, but also pleased to appeal to members that are in front of the casket. Please let us clear that area so that we have clear view, clear sight of what is happening there in respect to His Excellency Raila Amolo Odinga. Choir, give us a song.
tunapoikaribisha DCI kwaya waweze kutuimbia wimbo maalum wa mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa jina Shujaa. As the choir is coming in, kindly there's a group that's here in the middle with General Nyaga. We are kindly requesting that we clear that area. Please let us clear that area. Tafadhali. Wale ambao tuko hapa katikati karibu na njia ya ambayo inaelekea mahali tumemlaza mwenda zake, tunaomba tafadhali tuondoke ili hiyo sehemu iwe haina mtu yoyote tafadhali. Kindly those who are still in the middle here, please let us clear as we prepare for the choir. Also to recognize the presence of Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Wetangula. We have various governors present. ODM leadership well represented, fully represented, and we'll continue to recognize as we go along. For now, choir, twende kazi tafadhali. Still asking that we clear. Please, let's clear this area.
Asante sana kwaya ya DCI. Ningependa pia vile kuwatambua ma-CSs wetu, ikiwa ni pamoja naye CS wa Health Aden Duale, CS Defense Soipan Tuya, CS Rebecca Miano, CS Askul Beatrice, CS wa Education Migos Ogambo, Gavana wa Tana River County, pia vile Attorney General wetu Dorcas Oduor, CS Ali Hassan Joho. Basi ninapopisha praise and worship waweze kuendelea kutupea numbers. Hallelujah. As the praise and worship is going on, I'll request that we clear the wings of the presidential dais. The wings, wale ambao tumesimama hapa kando, itabidi tafadhali tuweze kuondoka. Na pia upande huu itabidi sasa tuanze kuondoka tafadhali. Wale ambao tumesimama pale kando, please, pale pembeni tafadhali tuondoke. Kindly, I'm requesting those in the presidential dais, all must be seated. And those who do not have seats or are not allocated seats, please, let's clear the sides. Kindly, let's clear. Praise and worship team, uwanja ni wenu. Yeah.
kutambua kuwasili kwake mkuu wa majeshi ya ulinzi akiwa ameandamana na naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi, service commanders, pamoja na inspector generali wa polisi kuweza kujiunga nasi kuomboleza kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tunaomba kwa heshima tafadhali our security personnel apart from the presidential escort unit, iwapo uko nyuma yangu kwenye jukwaa rasmi, unaombwa tafadhali uweze kuondoka ili tuweze kupeana nafasi kwa viongozi wetu. Ninazidi kuomba kwa heshima, apart from presidential escort unit, wale ambao wanahusika na usalama wa VVIPs, wengine wote wale tuko kwenye jukwaa rasmi ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na viongozi mashuhuri hali kadhalika familia ya kiongozi wetu wataweza kuketi. Tunaomba kwa heshima tafadhali muweze kuondoka. Ningependa pia kutambua kuwasili kwake Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kenya, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, akiweza kujiunga nasi. Namuona Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, akijiunga nasi hivi sasa akiwa na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Nigeria Olusegun Obasanjo, wakiweza kufika mahali hapa kuweza kuomboleza nasi siku hii ya leo. Hivi sasa Mheshimiwa Rais akiweza kumwelekeza retired President of Nigeria His Excellency Olusegun Obasanjo, akiweza kupeana heshima zake kwa mwili wa mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Rais hivi sasa akiweza kupeana heshima zake kwa mwili wa mwenda zake akiwa amesindikizwa na nduguye Raila Amolo Odinga, Senator wa jimbo la Siaya, Dr. Oburu Odinga. Nizamu sasa ya Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuweza kupeana heshima zake. Gitonga, tafadhali tuendelee. Let us have the choir of the praise and worship team ready. As recognized, we have His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, together with His Excellency, the former President of Nigeria, His Excellency Olusegun Obasanjo, wakiwa pamoja na Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. So at this point, I would like to call on Canon Ruth. Canon Ruth is the worship leader on behalf of Bishop of Diocese of Bondo to give us or to guide us on the interment service, which is led by the Anglican Church of Kenya. So I take this opportunity to invite Canon Ruth, who is a worship leader on behalf of the Bishop Diocese of Bondo, to guide us on the interment service led by the Anglican Church of Kenya. Canon Ruth, kindly take charge. Choir, kindly give us just one stanza before we begin. A song.
requesting that all of us, we stand on our feet. All of us, kindly wherever you are, let us all stand. We have come together to lay to rest the body of our brother, His Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, whom the Lord has called to himself. Yet we believe that since Jesus died and rose again, so it will be for those who die in Christ, for God will bring them to life with Jesus. Heavenly Father, in your Son Jesus Christ, you have given us a true faith and a sure hope. Strengthen this faith and this hope in us all our days, that we may live as those who believe in the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of eternal life. Amen. For every there is a season and time for every matter and under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to keep silent and a time to speak. We will all stand for the Psalms reading. Let us all remain standing for the Psalms reading. We are reading Psalm number 34, a Psalm of David. I will exalt the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glorify in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his holy name together. I sought the Lord, and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Fear the Lord, you his holy people. For those who fear him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, my children. Come, my children. Listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to seek many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles.
And verse 18, the Lord is close to the brokenhearted, and he saves those who are crushed in the spirit. The word of God. We can now have our seat. Thank you. Our second reading from 2 Timothy chapter 1 from verse 1 to 8. Our second reading is taken from 2 Timothy chapter 1 from verse 1 to 8, and we read, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, to Timothy, my dear son, grace, mercy, and peace from God, the Father, and Christ Jesus our Lord. I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our God, or of me,
his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. This is the word of the Lord. To His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samuel Ruto, to His Excellency, the Presidents here present, to Mama Ida and the entire Odinga family, and all protocol observed, I greet all of you in the name of Jesus Christ. I want to take this opportunity, first of all, to welcome you to this solemn service, which marks the final journey of our brother, Raila Amolo Odinga. As a church, more so as Diocese of Bondo, we feel that this is one of the worst that has happened to us as a diocese. Losing a person of the cadre of Raila Amolo Odinga. I'm not going to preach today, but I will ask my brother, Bishop Emeritus, the Right Reverend Dr. Joseph Utino Asonga, who will come and preach to us. But before that, I want to say this. Friends, as we gather here, and as we are ready to listen to the Word of God, I want us to be positive enough to have a deeper reflection of what the message God has for us today. Let's look unto ourselves and see how we can as well mirror or reflect that message that the servant of God is going to share with us. Raila Amolo Odinga was a member of this diocese and was also a member of this parish, the parish of Nyamira, St. Peter's Church, Nyamira, where he was a faithful member. And even that church is feeling greatly in a great loss because of the enormous presence of Raila Odinga's family in that church, which now is going to be a one minus. I just want to tell the whole world that Raila was a faithful member of the Anglican Church. He was baptized under controversial circumstances when a white priest refused to baptize him because the father chose the name Raila Amolo Odinga instead of a Mr. John or David or something else. So, due to the intervention from the Archbishop of Canterbury, Raila was baptized in the Anglican Church. And before he died, it took him long before he was confirmed. But sometimes he went back to Canterbury and paid a visit to the Archbishop of Canterbury, Justin Welby. And he was confirmed at Canterbury as a full member of the Anglican Church, given the right to take Holy Communion. So the last time we had a service at St. Peter's Church,
That was his first time to take Holy Communion in his own church after confirmation. So we are giving him a full Christian burial. So that bit I wanted the whole world to know, that if we had time like any other ordinary funeral, we would have a Holy Communion service here as a way of a send-off. Otherwise, ladies and gentlemen, I want you to prepare your hearts as we are waiting to receive the message of God. And I want to thank the organizers of the event, the state, because I won't have time again. I want to thank His Excellency the President and his entire team for making this honor a reality in our Bondo town. This is something which will go in the annals of history, and no one will ever forget about this occasion. So we feel privileged, we feel honored, and even your team, Your Excellency, that you formed to work with us as a church, I want to say they have been so cooperating with us. And I want to thank them so much for giving us easier time. Now, I want to take this time to invite our brother Joseph Otieno Wasonga to come as the choir leads us in saying, Yedagena. We are going to sing a song of hope, which means nothing is lost. The text of our sermon is Psalms 34, verse 18, that says, God is close to the brokenhearted, and He saves the crushed
in spirit. The chief mourners, Lay Canon Mama Ida Odinga, and your children, Rosemary Raila Jr., Winnie, Dr. Oburu, and the entire Jaramogi Oginga Odinga family, Your Excellency the President of Kenya, Your Excellency former President Uhuru Kenyatta, Your Excellency former President Olusegun Obasanjo, and Bishop of the Diocese, all the mourners, we greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Praise the Lord. I gave the sermon in 1994 at the burial of the late Jaramogi Oginga Odinga at Kango Kajaramogi. That time I told the family that there is no one who will be close to them like God. And I told them that even Oginga Odinga's party may break apart, but their love and the love of God for them will remain intact. I want to tell them once again that God is close to those who mourn. We know the Odinga family is mourning. We also know the President of Kenya is mourning. We know the ODM party is mourning. We know all of us are mourning. But let me tell you, the Bible says, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Romans chapter 12, verse 15 calls us and says, rejoice with those who rejoice, and mourn with those who mourn. It is for that reason that we have come here. We come to a funeral to do three things. One, to mourn with those who mourn, to stand with those who have the pain of loss, and to show solidarity with them. We also come to hear and learn from the virtues of the deceased and now Right Honorable Raila Odinga. People have spoken of his virtues, and we have come to learn more. Lastly, the third thing that brings us to a funeral is to be reminded that no one has power over the day of his death, and nobody can take away one's life when the time is not yet. Romans 12:15 tells us that, and it emphasizes the importance of sharing in the grief of others. We are gathered here to share in the grief of Mama Ida, in the grief of the children, in the grief of the Odinga family, in the grief of ODM, and in the grief of the whole country of Kenya. We have come to give them support so that they don't grieve alone. We want to support them emotionally and spiritually during this time of loss. Pain of loss can be overwhelming, but God does not leave you to suffer alone. That is a comforting fact, that pain of loss can be overwhelming, but God will never abandon you. God heals the brokenhearted and binds the wounds of those who are suffering. Fear not,
for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. That is the promise of God, that he will be always with us, even to strengthen us. We know the Honorable, late Right Honorable Raila Odinga was a champion of gender equality. I want to plead that the country of Kenya ensures that we elect the right number of women to all the electoral positions, because that will please the late Honorable Prime Minister. He was an advocate against gender violence. And let me tell you, those who are here, when you go home, honor Raila by not beating your husband or beating your wife, because Raila was a crusader against gender violence. Raila was a politician who always listened to the ground. Let us always listen to the people of Kenya and make justice flow like a river and righteousness like an ever-flowing stream. Raila was a man who cared for the welfare of his followers. I remember one time he came to our home in Ngia with Dr. Buru, the late Odeny Ngure, Owino Achola, and Makto and others. And after my wife had given them mid-morning tea and uji, they were going to a rally during the time of NDP. And as they were leaving, he looked at his colleagues and told them in Luo, Omera, Kikwaka Mokwalayo, because he was caring. He was caring that they offload before they go to the arena of politics where things could be difficult. He cared so much for his brother Oburu and for the team with which he was traveling. Brothers and sisters, there are many things that Raila was, but we want you to pick something positive to remember him, that his legacy will continue. Let me also say that Ecclesiastes chapter 8 verse 8 tells us nobody has the power over the wind to control it, and so nobody has the power over his death. Brothers and sisters, when death comes, it disrupts, but it is only those who wait upon God who will get direction. We know that death has disrupted the ODM party. We know that death has disrupted the Odinga family. We know that death has disrupted the broad-based government. We know that death has disrupted the country. But the joy is that God promises to be with us. The Bible says that even young people can stumble and fall, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Mama Ida, wait upon the Lord. President Ruto, wait upon the Lord. All of us, let us wait upon the Lord our God. Let us do what is right. Let us give the widows and the orphans their right. Let
justice flow like a river, and democracy of our nation grow. This can only happen when we look upon God, for He is the beginner and the finisher of our faith. He is our creator. He is our redeemer. He is our sustainer. May Kenyans look upon God, and as we pray, this nation will be stronger. This nation will be more united, because we will be united in God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Intercessory prayers. Let us be in silence as we thank God in our hearts for the life of His Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga's life. Each of us remembering what he meant to us. Amen. We now request all my bishops who are supposed to continue with the intercessory to come as we get the worship song. Continue in prayer. Receive our thanks, Lord, and grant that we shall treasure the memories of our loved one with sadness and with joy, that we were blessed to know him and to share in his life through Jesus Christ our Lord. Amen. Great Jehovah, grant that we who are still alive shall constantly be reminded that life is fleetingly short. Help us, therefore, daily to walk in your footsteps, making the best use of our varied talents and living each day as though it were our last. Give us abundant grace to cope with the difficult episodes in our lives and the soberness as we enjoy the lighter moments through Jesus Christ our Lord. Merciful God,
whose wisdom is beyond our understanding. Deal graciously with the family of our departed father, brother, and son. Deal graciously with the party that was the leader. Deal graciously with the government of Kenya. Deal graciously with the people of Kenya, that we may find comfort in you. May this grief turn to be a strength moving forward after the departure of your servant. May the Holy Spirit, the Comforter, minister to all of us, that we may not be overwhelmed by the sorrow that is surrounding us. Grant us the peace that surpasses all human understanding and strength to meet the days that are coming ahead of us, through Jesus Christ our Lord. Almighty God, through the death of your Son on the cross, your love overcame death for us. Through his burial and resurrection from the dead, you have restored us to eternal life. We therefore remember those who died believing in Jesus and are buried with him in the hope of rising again. O God of the living and the dead, may they who faithfully trust in you on earth praise you forever in the joy of heaven. We ask this in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. God of all consolation, in your unending love and mercy for us, you turn darkness of death into the dawn of new life. Show compassion to your people in their sorrow, in particular the bereaved family. Be our refuge and our strength, to lift us from the darkness of this grief to the peace and light of your presence. Amen. Your Son, Jesus Christ, by dying for us, conquered death, and by rising again, restored life. May we then go forward eagerly to meet him after our life on earth is over. Be reunited with our brothers and sisters in the land where there will be no death and no sorrow, and where every tear will be wiped away, through Jesus Christ our Lord. O Lord, support us all the day long of this turbulent life, until the shades lengthen and the evening comes and the busy world is hushed, the fever of life is over and our work is done. Then, Lord, in your mercy, grant us safer lodging, a holy rest, and peace at last, through Jesus Christ our Lord. Holy God, we come to you today with hearts that are full of gratitude and praise. We thank you, Lord, as we pray for this, your church, because of your unfailing love, mercy, and grace, the kind of love and mercy that sustains your holy church every day in spite of the challenges that we have. We pray, oh Lord Jesus Christ, that you'll continue calling us out of darkness, darkness of greed, darkness of immorality. Call us into the light of unity, peace, obedience, and cooperation. We pray for this, your church, Lord, not just the Anglican Church, but your church in the whole world. We pray for our families, believers in your sovereignty, here and all the world. Strengthen us in your faith. Unite us in your love, as inspired by your Holy Spirit.
Give us grace to be sensitive to one another, to be sensitive to the needs of your and our communities. Give us grace to do to others what we want them to do to us, and continue making creative contribution in our region. This is our prayer in faith through Jesus Christ our Lord. Amen. We continue in prayer. God, our Heavenly Father, we this day commit our country, Kenya, into your hands and pray that, Lord, during this moment, we find solace in thee. May you, through your mercy, protect and guide our President, His Excellency Dr. William, and all who are in authority under him, that we as Kenyans may be governed in the way of peace, love, and unity. May all those in authority exercise their duty without fear or favor, so that justice may roll down like waters and righteousness like an overflowing stream. May you in your mercy hear our prayer, for we ask believing and trusting in Jesus' name. Amen. Yes, now I would like just to ask members of the family just to stand where they are so that we could commit them to prayer. Members of the family. Our Lord and our Savior, it is for our love to this family that we are all here gathered, to share with them the grief of the moment, the loss of our brother, their father, and their son at a time that they needed him most. You know the weight of loss even more than us, O Lord. You know the pain that they are undergoing through that we cannot describe. You know the immensity of the love that they had for him that we cannot describe. Oh Lord, continue to love them. Continue to protect them. Continue to fill the gaps which our brother has left in their life. More so, Lord, we ask for your presence to continue with them. As they begin a new walk, let them walk with you. Let them be sustained by the unity of purpose. Let them be leveled by your continued peace throughout their life. May they remain one, even as we follow the prayers of our Lord when he charged his disciples and his followers when he said, our Lord, these are the ones you have given me, and now that you are taking me up, my prayer to you is that they remain one. It is that oneness that we commend unto you. It is that unity of purpose that we commend unto you. It is that spirit of resilience that we commend unto you, so that the faithfulness of God may not depart from you, from now and forevermore. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now, may the angels lead you into paradise. May the martyrs come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. May the choir of angels welcome you, our brother Raila. Where Lazarus is poor, no more. May you have eternal rest even in your sleep. May your spirit continue to haunt us to do the right thing that you have been fighting for. Through the love of our Lord Jesus Christ, our Lord. Amen. Now you can now sit. I hand over to my friend Mike Gitonga now to take over from there.
Why don't we appreciate the church with a clap? Tafadhali tuwapongeze kwa makofi. Asanteni sana kwa kazi safi. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. Your Excellency Professor Kithure Kindiki, the Deputy President of the Republic of Kenya. Your Excellency Dr. Joyce Kithure, spouse to the Deputy President. Your Excellency Mama Ida Odinga and the family at large. Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, the 4th President of the Republic of Kenya. Your Excellency Olusegun Obasanjo, former President of the Republic of Nigeria. Your Excellency Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary. Honorable John Mulimba, Minister of State for Foreign and Foreign Affairs, Uganda. Honorable Ruhakana Rugunda, former Prime Minister of the Republic of Uganda, together with a delegation of senior government officials from Uganda. Honorable Aime Boji Sangara Bamanyirwe, State Minister, Minister of Industry, Head of Delegation, Democratic Republic of Congo, Speaker of the Senate and the National Assembly, the CDF and all service commanders, Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, former Vice President of the Republic of Kenya, Your Excellency Andrew Onalena Sisenyi, Botswana High Commissioner to Kenya, Mrs. Rasi Sobrina Sesini, spouse to the High Commissioner, Honorable Jessica Magufuli, daughter to His Excellency the late John Pombe Magufuli, Your Excellency Elizabeth Tsvangirai, widow of former Prime Minister of Zimbabwe Morgan Tsvangirai, Your Excellency governors present, cabinet and principal secretaries present, all members of parliament led by the House leadership, all senior national and county government leaders, clergy, mourners both present, and all watching from all over the world. At this point, allow me to usher in His Excellency the Deputy President, Professor Abraham Kithure Kindiki, who will then guide us on the program as from here. Karibu, Your Excellency. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency President William Ruto, Mama Ida, and all the excellencies and dignitaries as recognized already by the MC. I thank the church for running the program they have run, the service, very succinctly. And I want to request everybody else who will get a chance to take note of today's occasion and be succinct and to the point. Today's occasion is to mourn the departure of our leader, our hero, the late former Prime Minister Raila Odinga. That is the point. And therefore, we want to finish this in dignity, in sobriety, and anything else on the side can be done on another occasion. Having said that, I want first to give the family an opportunity to give the eulogy and also to pay tribute to their father, to the husband of Mama Ida, and to the father of the children that are here and all the other family members. And I want to give this chance to the family to decide how many family members will come here so that we can do that. I have spoken to the co-chair of the committee that's organizing this, Senator Oburu Oginga, who will organize family members to come here, give the eulogy of the late Prime Minister, and also other family members to pay tribute to the late Prime Minister as the family may decide. Welcome, family.
His Excellency the President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, to the family of Jaramogi Oginga Odinga, and to all protocols observed, and to all the mourners, good morning. Mine is very brief. I will just read the eulogy of a great man that we are standing here to celebrate today. My name is Honorable Emily Oginga. I'm a sister to the late Honorable Raila Odinga. Thank you. I'll start. Raila Amolo Odinga is truly a once-in-a-generation leader, a man whose ideals transcended politics and whose legacy will shape Kenya's destiny for generations to come. They are the timeless words of President William Ruto while announcing the passing on of the former premier on October 15, 2025. This is the man we mourn today. On October 15, 2025, the mortal journey of the Right Honorable Raila Amolo Odinga came to an end, but his spirit is immortalized in the story of a life that began on January 7, 1945. For 80 years, he embodied resilience, boundless optimism, a will to test limits, ventured into new frontiers, and imagined new horizons, all in steadfast love for country. He was a leader who never wavered in his belief in the good of his people. Raila Odinga lived a life of purpose. He chose to fly high, urged the nation to dare, and challenged Africa to fight for its place in the world that retraced the dreams of the continent's founders. Over the past 3 days, we have witnessed an outpouring of emotions of a nation gripped in grief. Africa has grieved for him. Indeed, the world has grieved for him. A nation and a world struggling with the question, did we really know him? Is fighting to find hope in his enduring legacy. Raila Odinga may not have been there to fight the country's war for independence, but he bows out as an undisputed leader of the national rebirth of the Kenyan nation. He easily became the bridge between our generation and that of his father, the late Jaramogi Oginga Odinga, who fought for our country's independence from colonialism. He learned at the feet of Kenya and Africa's most revered leaders. He witnessed the liberation ideals and struggles of Pan-African heroes, including his father Jaramogi, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, and Kenneth Kaunda, among others. He followed and internalized Nelson Mandela's struggles and agreed with his philosophy that courage was not the absence of fear, but the triumph over it, that the brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Raila conquered fear and mastered courage. Possibility of death in pursuit of an ideal was not a reason for Raila to retreat, for he also internalized William Shakespeare's words that cowards die many times before their death, and the valiant never taste of death but once. It is from that patch that Raila began his own long walk for freedom and liberation, applying himself to the cause as a debt that owed to past and due to the present generations. Many times, he appeared to be on a cause much larger than himself, a mission almost impossible, but seemed to be the way he loved it, and he gave his life to it.
In emulating the giant footsteps of his father, and the spirit of selflessness that ran deep in his heritage, Raila Odinga, just as his father once declared that there could be no freedom without the release of their leader, Jomo Kenyatta, proclaimed Kibaki Tosha, a declaration that propelled NARC to bring an end to KANU's 40-year rule. This defining act was emblematic of the man himself. Raila Odinga was Raila Odinga. He never cared what others thought about him or his actions. He cared whether people bought into his vision and mission. Once he felt he had the mandate of the people, there could be no turning back. In the process, he became Kenya's ultimate political prisoner and one of Africa's best-known freedom fighters, a dedicated and down-to-earth servant of the people of Kenya, a headache to the corrupt elite, and a beacon of hope for those struggling for freedom not only in Kenya but across Africa and beyond. Generations to come will honor him and offer gratitude. Raila Odinga cared deeply about Africa and worried eternally about its decline. For that, he applied himself to peace and reconciliation missions across the continent whenever called upon. During the 1990s, he worked closely with the International Republican Institute as a resource person for peace and conflict resolution in the war-torn countries of Mozambique and Burundi, and offered similar support to peaceful electoral processes in Nigeria and Zimbabwe. He mastered Africa's conflicts and the forces and issues behind him. The highest executive position he ever rose to was that of the Prime Minister of the Republic of Kenya. Following the signing of a National Accord and Reconciliation Act of 2008, which created the office to facilitate power sharing after the controversial 2007 elections. Earlier, he had served as a member of parliament for Lang'ata constituency within the city of Nairobi from 1992. However, the hallmark of Raila's life and career was not in executive mansions and offices. It was in the struggle for freedom and democracy in Kenya and across Africa. Many times telling the continent's dictators to set their people free. It earned him outright enemies, cynical friends, and admirers in Africa and beyond. It is this record that saw him appointed as Special Peace Envoy of the African Union in February 2011. Following the post-election crisis in Cote d'Ivoire, he juggled politics, entrepreneurship, and scholarship with ease. Besides his career in politics, Mr. Odinga is also a successful businessman and entrepreneur, having founded the flagship family business, the East African Spectra, a manufacturer of gas cylinders for Kenya and the East African region. Subsequently, he founded Spectra International. Before that, he had taught at the University of Nairobi's Department of Mechanical Engineering between 1970 and 1974, and served at the Kenya Bureau of Standards, which he was instrumental in establishing. Even as he pursued all other careers, Raila understood that social, political, and economic changes in a country come through politics, and that although all politics is local, politics is also substantially international. So, even as he appeared to be rabble-rousing in the trenches of Kibra and Kondele, he understood that an hour comes when he needed to dust himself off and sit in boardrooms or take a plane to global capitals to negotiate politics and policies. He did that effortlessly,
moving from dusty Kamkuji grounds to a meeting in diplomatic circuits of the country within an hour. It was normal for Raila to be tear-gassed, water-hosed, and even shot at, only for him to show up at the boardroom for meetings with his tormentors as if torture at the field did not happen. He understood the place of man-to-man negotiations in the quest to influence policy and power. Raila disagreed fundamentally with many politicians, but the state of the Kenyan nation and how to transform it. But those disagreements never stopped him from sitting down with those he disagreed with or sympathizing with the views of fellow politicians. Raila believed in political parties as vehicles for advancing democracy and good governance. It is upon this belief that he was a founder member of the Forum for the Restoration of Democracy, that is FORD, which later changed to FORD Kenya in 1991, the National Democratic Party in 1996, the Liberal Democratic Party in 1997, and in 2005, his present political vehicle, the Orange Democratic Party of Kenya. In 2013, he led his party into a coalition with other parties to form the Coalition for Reforms and Democracy, that is CORD, on whose ticket he ran for president. He challenged the election results at the Supreme Court, which ruled in favor of his opponents. He accepted the verdict and took up the leadership of the opposition. He contested the 2017 presidential election on the ticket of the National Super Alliance, that is NASA, which election ended up being nullified by the Supreme Court, but he stayed out of the subsequent contest. Mr. Odinga was once again picked by his coalition, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party, for the presidency in 2022, whose results were confirmed against him by the Supreme Court. He accepted the verdict and has led the opposition coalition. Raila's early life prepared him to be a consummate African and citizen of the world, with early education in Kisumu and Siaya before leaving for Germany, where he began his high school education at the Herder Institute in Leipzig. He later transitioned to the Otto von Guericke University in Magdeburg in the then East Germany, where he obtained a Master of Science in Mechanical Engineering, specializing in production technology. In February 2024, Raila visited and extensively toured the two institutions, reliving his days there and recalling that when he arrived in Otto von Guericke, there were not more than 5 black students in the whole college. As a leader, Raila believed in exercise, duty, selflessness, sacrifice, collective leadership, humility, honesty, discipline, and hard work. Other than Kenya, Raila's other great love was Africa. He celebrated the continent's potential and mourned its poverty. He mourned the death of leadership on the continent and felt the pain of its people being left behind by less endowed regions of the world because of failure of leadership. Indeed, the last major political project Raila quietly embarked on days before his death was a third biography dedicated purely to Pan-Africanism and what needs to be done to take the continent forward. In October 2018, Raila was appointed as the African Union High Representative for Infrastructure Development in Africa. He moved into the position with the swiftness and certainty of fish in water.
He named the continental highway network corridors, railways and airports as if they were here in Kenya. He was at ease with Africa's trade deficit figures in comparison to other parts of the world. In politics, Raila communicated the importance of reconciliation, forgiveness, and putting country over self. He forgave his jailers and worked with them to move the country forward. He emphasized that building a progressive country demanded that leaders rise above anger and the desire for revenge. He also believed strongly that the preservation of a nation requires the triumph of pragmatism over ideology. That when the nation is under extreme threat, leaders must embrace extreme compromise. He believed power was not an end, but a means to an end, and it should be used towards the desired end. He believed power should be used to ensure the existence of the nation, not the demise of the nation. He wanted power to be used to ensure progress, prosperity, and peace of any among nations, and not for any causes that would yield contrary outcomes. We will cherish Raila in the heart of our nation, and I believe in the heart of many African nations. Thank you. Long live Raila. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Your Excellency, the former President of Kenya, Uhuru Kenyatta, Your Excellency, Dr. Obasanjo, the former President of Nigeria, and Your Excellency, the Deputy President, Professor Kindiki, and all protocols observed. I now take this opportunity to invite my nephew Junior to come and make his eulogy, to eulogize his father, and then we'll give you the next one. I'm standing here on behalf of the larger Odinga family, but we are starting with the Raila's family for eulogizing. So, Junior, where are you? Thank you. Josurwa Amoso Jokanyanyam Amoso Nyikwa Ramogi Wuntie Kamano Ingan City Boy to Wangi Weloma dignitaries. So, but for now, allow me to continue the rest of my speech in English. Gimodo Arani Wachung, let's just take a moment of silence for our late patriots. So if you could all just stand up for one moment of silence. Kogalo.
Erokamano. Your Excellencies, distinguished guests, welcome to Bondo. 001, watu wa Pwani, karibuni County 041. I think everyone has seen the past 3 days. We have brought Baba's body home. I've traveled with Baba's body halfway around the world from India. It came home. You all watched through the expressway, Kasarani Stadium, Nyayo Stadium. We flew to Kisumu, and now finally Baba is home. And for that reason, I would like to say a very big thank you, Erokamano, to His Excellency President William Ruto and the entire government of Kenya. And the people of this great nation of Kenya. Wawachni William Erokamano Achiel. Achiel. Erokamano William. Wadi. Erokamano William. You can see me here. I'm dressed in white because I feel the past 3 days we have mourned Baba, we have cried for Baba. I myself have been very exhausted, but I've stood strong. Nikech, I know that's what Baba would have wanted. And today, we're not mourning, we are celebrating a life well lived. We are celebrating Baba at 80. Because Baba lived, and he lived his life throughout. So the rest of us, tonight, we are celebrating Baba and his legacy. Before I continue, just allow me to invite one person up on stage. My sweetheart, my beautiful, my lovely Chungwa. Someone who understands me. Nyaber, Nyamalo. Wave to them, sweetheart. Erokamano. I'm sure you all understand who Baba's immediate family is. Those or his children rather. Those my late brother Fidel, followed by Rosemary, followed by myself, and then there's Winnie. But we also have Baba's grandchildren. Unfortunately, I cannot see them right now, but I'll mention to you their names. There is Safi Odinga. Then there is Alai Odinga. Then there is Senai Odinga. And then there is Lion Amolo Odinga. And lastly, Wangi Jaramogi Oginga Odinga. And that is the grandchildren, Majakom. I'd like
the former staff, Ma Baba, wherever you are, if you could just stand up. I know I wouldn't have time to mention all of you, but if I see you, I know Ntie Bagi, Ntie Dennis, there is Juma, there is Wanamondo. There are so many of them. And for me, what I want to say is thank you to the former staff of Baba for taking care of Baba and for just being around us and the family. Ntie Ogeta, Ntie Juma. So you know who you guys are, and I'd like to say thank you to all of you. Erokamano. I want to finish. Mara, in the spirit of Baba, I want to say Erokamano. Because Baba gave all of us his life. Today is to say thank you back to Baba from all of us. So, refrain kaono and Erokamano Baba. One time, Erokamano Baba. No akawinju. Erokamano Baba. Okay. For Baba, you gave all of us your life. You stayed with us and you showed us how to live a good life. And for that, we are extremely thankful. Erokamano Baba. Baba, you left us with your Vitandawilis. We will miss them. We'll miss your fun, your joy, your laughter, and we'll greatly miss you and all the dancing styles that you used to have. Erokamano Baba. You taught all of us the Constitution and how to be lawyers and to follow and stand for what we know. I'm stammering like Baba. Erokamano Baba. And lastly, I know Baba is smiling because he's given us so many holidays, and now he has given us Easter in October. So for that we are thankful. Erokamano Baba. I'd like, as I've finished, I'd like to introduce or call one person up to stage. But a lot of us were jealous about her because she was Baba's best friend. She was Baba's confidant, secretary, PA, doctor. So please join hands. She's one of the toughest women I've ever met. She's a very strong lady and we were all jealous of her. Please give a round applause to my sister, Honorable Mheshimiwa Winnie Kazi Odinga. I always forget salutations, but Your Excellency, dignitaries, fellow mourners, and all protocols observed. Good afternoon. Dotura, Untie, Baba Nendo. Oyweyo
Ajigi. Ere Ajigi. Where is he? Okay. Huh? Viene acá. Give him a mic. Give him a mic. Agweyo mogik nikech Amolo kamora mora mane entie no luonga mondo agwe atimo niero kamano wini kuom timo gimitimo ni adwa ni mondo agwe na Amolo. Yugi dwaro ni mondo ayud sigara maber nikech Amolo nohero sigweya ta dwaro sigweya maber, sigweya mana kwongo gweyo ne epoki wuogo ko biune wangnile keuje koneo makowirwa yenye kora lago agombo mono Raila kod wuogo to en mnale rawiera Jowi kegonea Amolo koko mar jonanga ruodhi epoki wuogo ko biune wangnile keuje koneo makowirwa yenye kora lago agombo mono Raila kod wuogo to en mnale rawiera Orao Moi, Orao Kibaki, Orao Uhuru, Kawuono omiyowa broad-based government. To, Amolo mosnwa jodongo man malo, piny osiko to oksikie. Oguya jura ura chulo ke ugo kula bono diko nyusa kuda the head how much the money nyara kumkokote kwate jokalongni. Ajiki kodhi amo. Jothurwa, ang'eyo ni un gi lit kendo un gi rem. Beduru mana gi kwe kende. Nyasaye biro miwa loch. Ji osebedo kawoyo marach ewi bondo ka. Wakuod wigi kendo wanyisgi ni bondo ka nigi sibor. They wrote for me a speech, but today I have nothing to say. I want to thank you all, and there are a few people here I would like to specifically thank. To the staff of Baba, led by
George Okong Opondo, Mr. Andrew Mondo, thank you for your loyalty and support. To Dennis Onyango, Keto Onyango, Morris Ocheng, Jack Nyamburi, Florence Olang, Ibrahim Auma, Jeff Foyer, Manuel Wanson, and others, thank you. To the staff of East Africa Spectre, Joff, and all the other officers, thank you. To Washington, Martin, Victor, Rose, Jackie, David, Caleb, Steve, Joanne, Joyce, and others, thank you. And finally, to the late George Odwor, Eric Ominde, Juma, and my partner, Morris Ogeta. On behalf of the Odinga family, thank you all for your love and service. Your Excellency, our people appreciate you honoring our father. Thank you for standing with us. You should also know, in case you are wondering, I'm ready to come back home, if you are wondering. To all the leaders we visited around the world, I will return personally to thank you. Thank you, Kenya. God bless you all. God bless the Republic. God bless Baba's legacy. Long, the king is dead, but long live the crown. Thank you. Fellow monarchs, Joey, Yathura Joey, I want to take this opportunity now to invite Winnie Odinga, not Winnie, Rosemary Odinga, to come and also give her eulogy. Karibu, Rosemary. His Excellency, the President of Kenya, Dr. William Ruto, Deputy, Dr. Kithure Kindiki, as well as Madam Kithure Kindiki, all heads of state who are here, all protocols observed, ladies and gentlemen, good afternoon. I said yesterday it was very hard for us as a family. Nonetheless, the day has come, and I want to just share with you a little bit about who our father was to us. Our father was someone who believed in us as individuals. As many who have spoken ahead and those who will speak after will let you know. And that is why today we have friends from all over. Our father listened keenly to what we had to say individually, after which he helped us sharpen our ideas. He also helped us to think broadly and find solutions, and to work with others. As you can see through his life, that is what he did. He worked with others. And because of that, we will continue to work together and to work with others, because that was his legacy. Not only that, our father also taught us to love the entire
country as well as the continent of Africa. Today I want to urge all of you who are here and those who are watching in the screens from wherever they might be. I want you to look within you and search for what makes you better and search for what makes you stronger. Because when we do that, we will honor what Baba would like us to be: better, stronger, sharper. So with that, and not so much, I want to thank you all, as well as Baba. Asante sana, Baba. Thank you so much for your time, ladies and gentlemen. Now, I want to take this opportunity to invite my sister, Honorable Ruth Adhiambo Odinga, who was with Jacom in India, and Jacom died in their presence with Winnie. Can you please come, Ruth, and say a word of hello? To His Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, former President Uhuru, all protocols observed. I'm also uduto ni okwe uru. Okwe uru. Kapoka loso, Oda Hero ni mondo I introduce. Anan go wadwa manaluwo. Wadwa manaluwo iluongo no sewe. Osewe nenigi nodnindo to negi ajaode. Odwa mana no mosu daka achiel. 1 minute. Okay. To His Excellency the President, Mama Ida, and everybody. Nyinga Entabu Osewe and your Jacom Adhiambo Emanelu Ojaoda. I'm also the area MCA. So I'll take this opportunity to welcome you all here because this is my ward. To Mama Ida, Ohula, Omuomoa, Takwa Imama Minpin, Nikikiwe Ohulani, Odhikodwa. Ne Dr. Buru, ne Dr. Wenwa, Beryl Adhiambo, and the entire Odinga family. Let us keep together as always. To Raila's 3 children, we are not only proud of you, but we love you very much and we expect to see Baba in you. Ayuara Mola, you are eating Kionge Toji Openja. Mayuara Mola, you are eating Konge Toji Chayo. Ayuara Mola, you are eating Kionge Toji Ocha. Mayuara Mola, you are eating Kionge Tojogi Kinya. Joey. Thank you very much, everybody. I'm also, many of you here never knew that I have a right hand. My right hand is here today. Alme nakendoga yoga nakuja. Wemono mosu di chiel, then manera ila manomi yago. Was 1 minute. That's it. Okay. Jambo. I'm pleased to be here with special greetings from Ghana and from the Buzia family and the royal family of Winchi to the great man who is lying down there.
And I'm so pleased to be here, a man who stood for justice for the whole of Africa. So I'm so pleased and honored to be part and parcel of this process, saying a farewell to one of our finest and greatest. He was a fine person with a finer mission and the finest vision for our continent. That's why we're all here today, and also here with the family. Thank you. Sankara, Raila, Odinga, Busia. Joey! Thank you. My water Martin, Achakena Gola was my third born brother. Alongoni Papa Patron, Antrogo Macho Go, Kora Agoimos, Winter, Agoimos, Aerocommando. Thank you. You can go and sit. Yeah. I will delete and get back. Raila Molonya Piwani no siepna. Neki to a child. Or thorn to thorn. Or no lure recata. Some of you are not take to Marabete. Molo. Luo. Aluo Modoginga. Gimeri. Nyate mototama. Baba Nyasai no heri. Idi Roginga wonu. Idi Irmeri. Imos Gidute, Imos Tobias, Imos Albat. Imos Muodo Galogo. Iwe Nise Chandria Hinya. Ichandrine Kenya to Kenya no Kenekata. Modo Dingi Chandrine Kenya. Itoki Chandrine Kenya. Kata Kamano. Joey! Give me Chame Marie! Modon Girigen! Alwo give me Chame Marie! Modon Girigen! Sakwa Winja Malit! Sakwa Lo Jajuok! Yawa Sakwa Nyonurulo! Lo Jajuok! Do Kauraila Mawodo Dinga Lo Nyonurulo! Lo Jajuok! I don't want to say much, but I'm going to say this. I was with Raila throughout most of the time. Even when we left Fort Kenya, I was with him. We went to NDP together. And I remember in 97 when he came to Nakuru, myself and the Honorable Ouda now, who used to be my youth, we went to Massey Ferguson and told them we wanted to test their Tinga. They gave us the Tinga. We went and got him as he was entering Nakuru and took him up to Stem Hotel with the Massey Ferguson Tinga. I have been there. In 1982, some of you don't know, you only see me in this siasa. I'm the one of the first women who was said that I was with my brother as he was picked to go to detention. I was forced by the society to be one of the first women exilees. I went living in Uganda, Tanzania, and ended up in Zimbabwe. When my brother was supposed to be taken back to detention in 1990, he was asked where he wanted to go. He said, I'm going to Norway to my sister. Raila became a refugee in Norway, staying with me, Ruth Odinga. I'm just saying this to show you that this was a stoic man. The family has suffered because he sacrificed himself.
Some of you are looking here, you don't know what Mama Ida has gone through. I used to know, I stayed with her. Being alone without your husband for all those years, the 9 years, I didn't see if you were mentioning. Some of these men, my fellow colleagues, even MPs here, to hear just about a cell, I was saying, you know, cell or like I want to go to Yedonga Jela, he got quiet to Donga Jela, he got shell, Ario, Nako Chico, Manadisho, Hogdito, or Tuan Kosokatuan, or Tuan Kosokatuan, or Chandana Kenya Kosoko Chandana Kenya. Nyakamane Koro Mogitni. Railo Toka for you are going to Kenya. Anyo go Kodambaka. Anyo Oro Jogi, Mo watch any more than Yona ticket. Ako Ero Kamana and German and Raila out to last minute. Jomoko Goga, Germany around Raila. Don't make anything Raila. Sala, Njiwe Mokani Salo case. Never do Raila Kamana Mora. Agonero Kamano. Abokaro Kamano. Neogeta. Maurice. Ogeta Maurice, one look, Analuanga in their ground and their ground. No changes in the Ogeta. Sanity in the chopper, wire ground. Chingni Duga, you the ground. Ogeta Kiwani Neno. You Dr. Lunya. You winning at a war. Gaziango. Onge gima teki neno ngama tuan Karaila ka koronido pinjo kama opika wondu onge gima tek. La tego nido. Wako ni koro baba zigi kwe. Okno yotnwa. Doturwa. Anamor. Natnyuchul mga laktar mako diga. Ana laktar mati edu jite chakre doktor guru mawada manikani. Nyamera mawani chanan go India. Ilongo ni beri la chiengu. Bodo tuo ko nyacho. Tonya mera kane tuo to monya ya. Open in pese fende laktar. Kano dinyo oro na ticket. Monda dia red code kaka laktar. Ana wona neno kaka la molo diwa to. La diwa digi kwe. And what you said about our party must remain. You told me that at 8 in the evening, the day before you passed on in the morning. It was only a weak party. We must be united. ODM must be united. And it must be strong. And if it is not strong, if it is not strong, ODM! 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 ODM must unite. We cannot have an ODM in Guinea-Wuko, another ODM being led by some other people, another ODM being led by a few people who think they own the party. ODM belongs to all of us. Some of you who want to take it now don't even know how we started ODM. ODM in Marwa. And we are going to go to any negotiation table with a strong, united, one ODM. That's why I want to beg you more. I now want to take this opportunity to invite my sister, Dr. Wenwa Akinyi Odinga Oranga, is a long name. Dr. Wenwa Akinyi, or we call her also Dodi. Ma'am, where are you? Thank you. Thank you, Your Excellency, William Samoei Ruto, and all protocol observed. Joturwa, and when Wakinyi, Mandamino Wadga Kinyi, who say we no.
Usewinjo nying mano wadga kinyi. An ya kinyi no. Koro adwa introduce ane maduong' kuom nyi Jaramogi, ane maduong' yawuoyi manotelo. Oburu ne duong' kae Raila, kae Agola. Ro kuom nyiri ane maduong'. Omiyo en tija, it is my responsibility to introduce the other Jaramogi's daughters. I'm here, they are here. All protocols observed. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and Your Excellency, former President of Kenya, Honorable Uhuru Kenyatta, my sister-in-law, Canon Dr. Aida Odinga, and all distinguished guests. I'm Pauline Oginga. I'm a County Chief Officer, Public Service Administration, County Government of Mombasa. So I would wish just to say that we've been students of the late. He was a brother, he was a mentor, he was a supporter. He's someone who encouraged me to realize my potential. So in losing him today, I've not just lost a brother, but I've lost a strong support system. Our father died when we were young, and our brothers took over. So today, I feel bereaved twice. So for all of us who are his students, it's upon us to make sure that our spine is strong. We implement all that he's taught us. Long live the king, and long live the crown. The king has gone, but the crown is still there. Jaramogi family will fight on. We'll stand strong, and we will prove that the genes are very strong. Thank you. Thank you. I'll ride on the protocol already observed. I will not talk, but I will just clarify on my name, because when I was reading the eulogy, I didn't make it clear. My name is Emily Anyango Oginga, and I'm a sister to the late Honorable Raila Odinga. I'll just say sorry. Sorry to the whole world. Sorry to Kenya. Sorry to the Luo. Erokamano. Long live Baba. Go well, Jakawur. Erokamano. So I also have my people here, my children. Let them introduce themselves. Haya, kwa majina naitwa Jaramogi Orango. Kani ningekuwa najua ati nitaongea, haki ningeenda niulize Uhuru anisaidie na ile uji alikunywa na Raila. Ha? Ha? Juu sasa siwezi simama hapa niseme ati naogopa kuwaongelesha nyinyi wote. Kusema ukweli, niko na jasho, natoa jasho ingine mbaya sana hapa juu. Lakini kani ningesema hapana, mjue hata mimi mamangu wako hapa, na hata mimi nataka kuishi hadi 80. Mimi nataka kufika 80, na kama nimesema ati sitaki kuongea, hata mimi mngeniweka tu pale tu. So mimi nataka tu kusema kuna tu mtu mmoja unajua Raila ni mtu, labda ulikuwa unampenda ama uko unampendi, lakini ni lazima ulikuwa unamheshimu. Hivi vitu vile tunapendanga kupinga serikali, unajua ni huyu mtu ndio alituletea hiyo, he gave us that ability to do that. Na sitaki kusikia ati ni mtu sijui alikuwa anapenda ukabila ama sijui nini, kuna kitu kama hiyo. So napenda tu kusema asante kwa baba, na nataka ku pass my condolences kwa Auntie Aida na kila mtu mwingine. Asanteni sana kwa kukuja na kwa kunikusikiza. Asante. Thank you. Then there's my daughter Miriam. Let her introduce herself, but she's also a musician. I'm also Ujite. I'm also Kwa majina naitwa Miriam Wenwa Oranga.
I am the niece to late Baba, so I won't say much, lakini niko na dedication ningependa kupeana kwa kila mtu, and just kusema poleni sana kwa familia, na we are walking this path together, so poleni sana kama familia na wananchi. Asanteni. I'm singing. All right. Hallelujah. 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 I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor chord, and the major lift. Baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rest in peace, Baba. Asanteni sana. Thank you. Yeah, so now I'll have to say something. By the way, this is the most difficult eulogy that I have ever made. I'm not a guy, Lakini for the first time, I'm in Yokatekna. My father used to call Oburu Wod Komolo Ondugu, and he used to call Raila Wod Luo. So then quickly the names changed to Wodi and Aluo. So me, I grew up knowing Raila as Aluo. Oburu was mostly away in school in South Nyanza. He didn't spend much time with us, but Raila would be left to look after us, to cook for us whenever my mother was away. And then Oburu said the other day that Raila liked news even from the time he was a little child. Let me tell you, whenever he was left to look after us, and he's going to cook and it's news time, he would put me there to listen to news and then tell him later what had been said. Can you imagine? I'm supposed to listen to the radio, to the news, and when he comes, I'm supposed to tell him what was said in news. I was not more than 6 years old, I'm sure. I would hear the name of the newscaster. He was called Cosmas Bala Owade Korgwok. And then I used to hear the name Accra, Ghana. And then I used to hear an advertisement, Vaseline hair tonic. But my English was poor. So when he came, I would only tell him those things, but then I would say Vaseline hair tonic instead of Vaseline hair tonic. And then Oburu will tell you maybe how Raila was strong-headed. In school, there was a rule that when you are caned by the teacher, you were supposed to get up, salute, and say, "Thank you, teacher," which he refused to do. Every time he would get up, walk away, saying things about the teacher, maybe just mumbling, and the teacher would call him back, cane him again, until the teacher gave up. Maybe Oburu will tell you more. So Raila was very, very disciplined. When he was a lecturer at the University of Nairobi, and also later when he was a director with Kenya Bureau of Standards, staying in his house was a nightmare. He would wake us up at 4 a.m. No matter what time he went to sleep, there would be a commotion. He's already going to take his morning jog, and maybe take the dog also for jogging. And then by 6 a.m. he's ready to leave for work.
He was working at the Kenya Bureau Standards. So when you're working under him, you could not be late, because if your boss is already there after just at 6 o'clock, you cannot even lie that you are there on time. And he introduced an attendance register. I mean, you had to clock in. You had to clock in, and he knew exactly what time you had come. Sorry. Then, let me say that as a family, I know most of you won't believe it, but we also used to have our differences. We have, even now, we have our differences, and we can have very hot arguments. Raila and I, sometimes we used to have very hot arguments. You'll see that when he's telling us, he's trying to explain some of even his political moves, he will be looking at me, because he knows me, I would not spare him. I used to tell him whether he wanted to hear it or not. So one time he came to my house, and then we were having a hot argument until my maid thought we were going to exchange fists. And he went to the toilet. I could hear him. Go walk, which going back to the cat, I've refused, and then you can't believe it, that the following day, we were talking on the phone, laughing as if nothing had happened. That's the way he was. He was magnanimous. He was forgiving. So what I want to say is, because I know the overwhelming love that Raila was received, many, he is very happy. But Raila, because he was so compassionate, I'm sure the only thing that is making him unhappy is that some of the people who came to receive him back got hurt by our security organs. I know you are supposed to be peaceful, but even our security organs, surely, you are well trained. You should be able to control a rowdy crowd without killing them, without shooting, without hurting them. So as Raila's tribute and respect for Raila, let that be the last time that such a thing happens. I think that would be a befitting remembrance for Raila. Let me just say that there are few people. Ogeta, Morris, your father, you were behind him even at the last minute, the last talk, the last jogging, the last step he took. You were behind him. Winnie Chogo, thank you very much for being with your dad when he was sick. As for Adhiambo Nyakamami, Ruth, I don't know what to tell you. We planned with you together that you should rush to India and take care of Raila, and you are updating me every day, several times a day, and even that last day, when you told me he had collapsed, you kept on calling me. I was the first person you called until the last minute when you called, and now you are just crying. You did not talk, you are crying. So the two of us, we just wept. We wept for the second last son of our mother, Mary. Now, Oburu, you have been guiding us very well as a father. Please, I know that is your best friend and he has gone, but you please continue keeping us together as a family. Mama Ida, you are a strong lady and you have a beautiful family. Please continue putting us all together. I think that thank you very much. Yeah, thank you, my sister. I now want to take this opportunity to invite Daurei, who is the son of my sister Achieng, and Achieng is not able to come because she is a bit indisposed.
and she is bringing her condolences through her son to Taurei to tell you one or two things. Taurei, please. Hello, Your Excellency, fellow dignitaries, my family and friends. I'm here representing Beryl Ocheng Odinga. I'm her son, her last born. Other daughters couldn't make it at the moment, but we're here representing her. I'd just like to tell you all that Baba was Mom's best friend. He really cared about her, saw her through thick and thin, and even right now, I'm married to someone from Ngem. She's back there. Her name is Brenda. And Baba contributed heavily to our marriage. To this day, you can still hear him telling us the same things over and over. Your marriage is the strongest thing that you have in this life. And I just want to thank him for that and everything that he contributed towards our family. Thank you. All protocols observed, I would now want to say a few words about my brother Raila. I want to tell the mourners today that I have lost my best friend in life. I will never have any other friend like Raila. And it is with heavy heart that I stand before you to mourn him, and I really feel like not saying anything because my best friend is gone. I would like to tell you people just a little bit about Raila. I cannot say it because it is too much. I cannot tell you. It can take the whole day. But I want to tell you that from childhood, Raila was a very, very caring boy. But he was also very principled. If he felt that he was being misused, he refused. For instance, one time, my father used to live in Kisumu, and we were living with my brother Raila in Nyamira here. And we used to go to Maranda school every morning in the dews before we reached school. We reached school when we were very wet. And one day, because my father used to come back home here every weekend, and when he came back that weekend, he expected us to be picking cotton, because this area used to be a cotton growing area. And all of us had woken up so early to go and pick cotton, because Mzee was very strict. Everybody had to go and pick cotton. But Raila was why he is not picking cotton. He told Mzee, Baba, don't you know it is very difficult to pick cotton? Why don't you also try to pick it? And Mzee was not abused. So Mzee disciplined him a little for that statement. Again, the other time, my mother was going for a funeral to Alego. And he went to school and asked permission so that we could look after our siblings, the children, who are my sister Akinyi, who has just spoken here, and the other Achieng, whose son has spoken here. Those were still small kids. So when we missed school for one day, the next day when we went to school, the same teacher gave us a lot of beatings, why we missed class. But my mother was not amused. So my mother went there to quarrel. But before then, when this teacher was disciplining us in class, he expected us to salute him after he has given you the beating. You do the saluting.
But Raila refused to salute the teacher. So the teacher was not amused. The teacher called him, come again for another beating. He came back, and again the teacher gave him another beating. He refused to salute. The third time, when the teacher gave him the last beating, he told the teacher that you are caning me for nothing, and my mother asked you for permission. So don't cane me again. And I can tell you that my brother also liked school. He liked school and he never missed school. Unlike my other brother, Agola, who did not enjoy school very much, but whenever my father put him to discipline, he went to school and studied, and that time he becomes number one. So can you imagine somebody who is a bottom and next term he is number one? And Raila was always number one in class during those days. And Raila loved sport so much so that when we came back to Nyamira, we had a field where we were practicing jumping, we were practicing pole vault, we were practicing triple jump and other athletics. So Raila became a member of the management of the Athletics Association later, and he was a great lover of football. His team was called Arsenal. Raila was and he was also a patron of Gor Mahia. He also became a patron of Gor Mahia. And recently, you remember, when Kenya was participating in the football match for Africa, he was with His Excellency the President at Kasarani Stadium to cheer. And whenever they were there with His Excellency, Kenya team won. It is only the day when His Excellency missed the football and Raila also missed the football that the Kenya team lost. But, ladies and gentlemen, I don't want to bore you with the long speeches. We were with Raila in Germany. If you people see, he has some mark on his head. There is another mark here on his mouth. Those were, the one in his mouth was in Kisumu when we were playing at the place where Ofafa Memorial Hall is now placed. And we were playing and jumping over mango trees, and Raila fell down, and I had to carry him on my back, and other people were laughing at me, that Raila, that Oburu was crying, oh, I know Raila, wewe umeumia, Raila angeumia, but there it was, and the other one was in Germany. He met that accident, but he was a very brave man. I tell you, one day, when 1982, when there was an attempted coup, and my brother was arrested and charged with treason, I tell you, that was another very, very sad moment for us. I went to see my brother at Kamiti prisons, and when he was in the black uniform, which is only for people who are in the death row, and I saw him in that uniform, and I cried. He was laughing and telling me, this is nothing, all this will go. I told him, how will it go, and you are on the death row? I was really shaken when I saw him in that type of uniform. But Raila was so brave. When he was fighting for justice, he braved it and he never feared anything. Even if he saw police throwing tear gas and doing whatever, Raila would face it. He would face it head on. He would not go back. Even when some of us were so scared, Raila would go ahead and continue. So, ladies and gentlemen, I want to thank these people. First, I would like to thank His Excellency the President, who has stood with us right from the time I told him that Raila was sick. We were with him and Raila, we sat down and we organized, and he agreed. And he is the one who organized the transport which flew Raila
to India for treatment. I also want to tell you that the president kept a vigil, and he always checked on Raila to know what was happening with him. The day Raila died, I first of all called him and told him he was in a very critical condition. I was told by my sister, Akinyi, that Adhiambo had called from India. So I called Adhiambo, and then within no time, Akinyi told me again that Adhiambo called and Akinyi was wailing. I called the president again and informed him, and he was very sad. But he organized everything. All this arrangement would have been too heavy for the family. I don't know whether I would have not collapsed if this was placed on my shoulder to take care of this big crowd here. Thank you, Your Excellency. Thank you. I also want to thank the chairman of the National Funeral Committee, Professor Kithure Kindiki, who tirelessly worked and made sure that everything was organized and well arranged as it is now. I also want to thank the security. The security which did this, the army, all the armed forces, all these are under instructions of the president. Thank you again for all that you did to us. I also want to take this opportunity to thank Honorable Musalia Mudavadi, who led a team to collect the body of my brother Raila from India back here home, and he was accompanied by the ministers on Murkomen. Thank you very much, everybody who was in India to bring the body of Raila home. You did well. My special thanks go to Dr. David Olunya, who is a personal doctor of my brother, and he has been with him all through. He went to India, but he has been with him even earlier than that. They were together in Dubai. They were together at Nairobi Hospital. So thank you, David. Thank you for everything that you did. I also want to thank Ogeta. Ogeta is our relative, Enya Kewaka. He is the one who was taking care of Jacom up to the last moment when Jacom took his last breath. I also want to thank Jeff Oyer. I want to thank Winnie, particularly Winnie, the niece. Winnie is a very brave lady. She was there with Jacom when there was a session in Arusha where they were supposed to go for a session. I asked her, Winnie, are you not going? She told me, then she just pointed at the father and said, him. I'm not going because of him. I have to be with him. And that is before Raila went to India. And she was there from that date. She took care of her father, and she was very, very, I think she was very caring. She did everything that is humanly possible to do. Thank you, Winnie, for everything. And my sister, Ruth Adhiambo, who also bought a ticket and went to see Raila. She sought her own visa, and she went there, and she was with him up to the last minute. Thank you, my sister. Thank you very much. I also want to thank Okech Sala from Migori, who was very close to Raila. He had arranged all the tickets, and he was with Raila all through. Okech Sala, thank you very much. I want to thank the National Assembly Speaker, or the members who also organized and went to collect Raila's body, Aaron Cheriot and Junet, Honorable Junet, though he did not go, but the majority leader
in the National Assembly. And I also want to thank all the visitors who have come, and Your Excellency, the security which has been taking care of Raila. I would like to plead with you. They have done a great job. They have kept vigil and they have been there for him all through. So, Your Excellency, please give them promotion 1 grade. Just 1 grade won't be too much. So, with those very many words, I would like to now say bye-bye to my brother, bye-bye my best friend, bye-bye my confidant, bye-bye my everything, my advisor. And I would want to ask God the Almighty to put your soul in peace, and please greet for us our people who went before you, my mother, Mary Oginga, my father, Jaramogi, who went before us, and all our siblings who are there, and all the great leaders who are your friends, like Julius Nyerere. Greet them all for us. Thank you. May God take care of you, because you are a good man. You are a good man and a truthful man. Thank you very much. Thank you. Now, I want to take this opportunity to call the spouse of Raila Amolo Odinga. She became more or less a widow when Raila was detained. At that time, Raila was only 37 years old. And this lady was younger than that. And some of you are so hot, you could not have. Now, as you come, I forgot to introduce my spouses. Dr. Ann Oburu, where are you? Dr. Ann. And Judy. Where is Judy? Thank you. Thank you. Dr. Ida Odinga Canon, who is a canon of our church, Anglican Church, and I would now ask her to come and address the gathering. Soloya gidala dala mar sayun tipe mag pini osina katalwe
God is good. God is good all the time. I know you say that is his nature. And even at a time like this, let's not forget our God is there and our God is still good. He'll never leave us. He'll never forsake us. I want to begin by thanking the people of Kenya, the people of Africa, and the citizens of the world who have joined to help me bury my husband, the father of my 4 children, Right Honorable Raila Amolo Odinga. I never imagined that this would fall on me to lead the family and the world in burying Raila. I hoped it would be the other way around. With pain, without lamentation, I accept the will of God. I want to thank the President of the Republic of Kenya, His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, and the government for going out to accord my husband, our father, Right Honorable Raila Odinga, such a dignified send-off. Indeed, in this part of the world, we've never seen something like this. We've never seen a dignified send-off like what we see here in Bondo. Mr. President, thank you very much for according Raila this kind of send-off. Mr. President, my family is grateful to you for being a man of his word and a man who stands with friends after committing yourself to do so. Thank you. I want to thank the leaders of Kenya. I was looking around and said, whose name do I mention? But all of you are being very close to Raila. When I look back, I see people who are very close to Raila as friends and colleagues in the life of Kenya. I want to thank specifically former President Uhuru Kenyatta. He's a true friend. He stood by us. Yes, thank you. I want to thank once again of leaders from Kenya and across the world who have taken their time to mourn with us and to mourn with the family. And for this kind thought, you have spared your time to be here today. I know there are many, many leaders from other parts of Africa. His best friend, Papa Olusegun Obasanjo. Thank you very much for being here. Thank you very much. He comes from Nigeria, for those of you who don't remember. And if you remember, after Jaramogi's death, he was here and opened the museum. I would also want to thank Her Excellency, Mrs. Morgan Shangarai from Zimbabwe. Thank you very much for being with us. I know there are many others, and I'm going to write special letter to all others when the time comes, because I'm not able to mention them by word. Your words, your letters, your social media posts has gone a long way
in lessening our pain and lifting our spirits. Thank you very much for that. Raila has been my husband for the last 52 years. Many of you who are here are younger than 52 years. You could easily have been our children. Like all the couples and families, we also had our ups and downs. But we've learned one thing, and that is we must talk straight to one another. We must forgive and move on. Now, juggling the family life and public lives exert extreme pressure and demands on us from time to time. I know most of the time we used to say Raila is more of public life, political life, than he is for family life. But every time he came, he gave us what we deserved. I remember he attends to each one of us individually according to our needs. And that is not only his children and grandchildren, but also to his brothers and sisters. When Oburu was here, he didn't emphasize. But I think the next person, after loving me, the other person that he loves, leave alone his children, is Dr. Oburu. Raila would not do anything without consulting with Dr. Oburu. And if you wanted to know more, and you wanted to get to know what he's going to do, if you are clever, you talk to Dr. Oburu first to talk to him, so that he softened the way for you to talk to him. Through all this, what remained unchanged was our commitment to each other. On our belief that he had seen through and vows, and we made each other at the start. It worked for us. It was through the tumultuous years of detention, years of exile, and decades of commitment to the people of Kenya and the people of Africa. The detention years and years in this exile tested our family in a way only the family can appreciate. It was not easy. But all the time, when he was away, either in detention or in exile, I knew he would always come back. This time, I'll have to join him wherever he has gone, because he'll never come back. But the spirit lives on. When I first met Raila, some 54 years ago, I didn't see his political side. I didn't see it coming either. He was not a politician in any form. I knew his father was, but him was different. And with my friends, then I was at the University of Nairobi, we were young, idealistic ladies who swore not to marry. We swore to marry calm, professional men, not those who give to the loudness of politics. I saw we had no time for the people who are doing political science, the lawyers and so forth. We didn't know what was coming. In my group, and they know them, the group of the sisters were with at the University of Nairobi, people like Leo Duol, Gladys Okoth, Deborah Kiai, and so forth. You know you well, very well. Out of my group, I was the first one to marry.
I married an engineer, a man of calm demeanor and reflective character. They all congratulated me because of that. Little did I know I was marrying a political engineer who would proceed to make engineering of Kenya his lifelong project. I didn't know. From the turn of events, I came to understand firsthand that they mean the meaning of still waters runs deep. He was a calm person, but as we lived, I realized he was a deep thinker of a different kind. From this turn of events, I come to understand firsthand that Raila was not just an ordinary engineer, but a political engineer. I evolved, adapted, and handled challenges that came my way, courtesy of being Raila Odinga's wife. And those challenges were many. I know if you are to ask the spouses of these politicians down here, they'll tell you the challenges are many and not easy to cope with. I learned that if you're a spouse or politician, inherit his friends, but don't inherit his enemies. Why do I say this? Because you'll be standing there, you'll be sitting there at home, thinking so-and-so is an enemy of my husband, because he belongs to a different political party or he comes from a different area. I tell you, you will be wrong. Don't inherit in his enemies, because tomorrow you'll find that those people that you thought were his enemies are his best friends, and you'll be left out. Be careful when you are handling his friends. Inherit his friends, but his enemies, let him deal with them the way he made them. After going through it all, I had a chance to marry. If I had a chance to marry him, I would marry him again. I would be happy to do it. But this time, I would marry him knowing I'm marrying a politician, not just an engineer only. But Raila never really stopped being a production engineer. It has been said, but he also practiced it. He started the East Africa Spectre, the company that manufacturing gas cylinders, and that is thriving in that. Those who are working for East Africa Spectre, please try to keep up his legacy of making it a real big industry that Raila intended it to be. Raila was always disturbed by the fact that Kenya was not moving as fast as he expected. At the turn of independence, Kenya was at par with countries like South Korea, with countries like Thailand. I think we're even ahead of many other large countries. But these countries have moved very fast. They've moved very fast to be first world countries. Kenya, we are still dragging a little. This thing can be changed.
I've traveled in many countries. In 1995, during the International Women's Decade that was in Beijing, we went to Beijing, the women of the world went to Beijing, and what I noticed that the tallest building in Beijing was a 4-story building, and it was a hotel. I also noticed, that's me, that many of the people who are working in Beijing, the Chinese, they were wearing what we call overalls, the things that industrialists wear in the factory. They were either yellow, red, blue, green, or any other. And everybody was moving in a rickshaw. Go to Beijing today, you can see a different world. It can be done. Even in Kenya, we can change it. With hard work, determination, focus, we can change our country. And as I'm talking here, I know we have leaders here. Please focus in changing the country. Let's not seek leadership to enrich ourselves. Let's not seek leadership to acquire wealth for ourselves, but acquire wealth for Kenya and acquire wealth for our generation to come. In the name of Raila, I appeal that we focus on national wealth instead of personal wealth. I appeal that we work on quality education, education that will lead us to be people that God made us to be. I appeal that we have our nation in order, correct our health institutions so that it gives us the kind of life that we need to live. There are many others. Dear Kenyans, today I surrender Raila to friends, family, and patriots who went ahead of him. I surrender Raila to eternity, and I surrender Raila to all the ages. I know he's comfortable where he is. I know he deserves to be in the company where he is. And I pray that when my time comes, I'll join him there in heaven realms. Fare thee well, my dear husband. Fare thee well, father of our children. Fare you well, the friends of many. If you were to start again, I would be there with you. Thank you, and may God bless you all for being here. Your Excellencies, fellow mourners, we have given the family ample time to eulogize and pay tribute to our departed leader. I want to request that the speakers that will come from now to focus on the occasion of today and be very brief, and other than perhaps the president and the retired president and President Obasanjo, everyone else, no one should speak for more than 3 minutes. Otherwise, we'll be here until night. I want to urge us respectively to dignify the day by being brief and to the point. I want to request Honorable Millie Odhiambo to come and
read out in acknowledgement all the names of the members of parliament present and say a few things before, after she finishes, so that I don't keep on coming here. We will have Senator Ledama Olekina. Both the two of them are the minority whips. Senator Olekina will come and introduce the senators. Your Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto, all the dignitaries here, Mama Ida, the small family of Baba, and the larger family of Baba, including the international family, I greet you in the name of our Lord God Jesus Christ. Your Excellency, my task is very little. As you know, sometimes I am called a bad girl. But for the sake of Baba today, when we are sending Baba, a man I respect and to whom I owe my political career to, I will be a good girl. Thank you very much. I told you I'll be a good girl and I do what I'm told. So before I go on to introduce the members of parliament, because that's how good I'm going to be, I'll request Honorable Dr. Ida Odinga to please join us back on stage. Karibu Mama and Pole Sana. We are with you. Some things start early. When I was speaking here, I'm being reminded that I did not introduce the grandchildren. Raila had grandchildren. The ones who are here, we start with Safi. Hello, everybody. Oh, okay. I have a short speech, so I will say my short speech for everybody. Okay. Hello, everybody. I hope everybody is doing good today. Thank you all for coming to have us mourn my grandfather. Today I stand before you not only as a Kenyan mourning the loss of a national icon, but a grandchild mourning the loss of our grandfather, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. While the world might remember him as the people's president, a political giant, a freedom fighter, I will always remember him as a man of quiet strength, fierce love, and unshakable purpose. My Babu, my hero. It is very hard to say goodbye to somebody, especially when you thought that person was immortal. I think of this situation as the ending of a great TV show. Like movie critics, we should focus not only on the ending, but what made the ending so impactful. The patient listener, a gentle teacher, the grandfather who never let the weight of the world stop him from showing up for all his family members, laughing with wisdom and with patience. When I was in school, I was part of a play. I wasn't the main character. I wasn't even a side character. I was a mere backup singer. I remember telling my grandfather how great I was, how happy I was to be in this play, and how I couldn't bear being in it. And I remember telling him, and I remember the morning of they were getting ready, they marked it for a chopper. My grandfather had managed to make it to my event.
This is to show the type of person he was. No matter how big or small the achievement, he would always make sure to be there and make it known how proud of you he was. He had a way of making you feel like you were the most important person in the room. As I stand here looking at your casket, I'm not afraid to admit that my next achievement will be 10 times heavier, knowing that one of my biggest cheerleaders is no more. So today, as we bid him farewell, we're not just burying a man, we're burying a legend. And I want to say this especially to my Kenyan people. We are the legacy. If you ever doubted your voice, doubted that you mattered, remember him. If you ever felt too small to make a difference, remember him. Remember, he was not born a legend. He became one by showing up, by speaking up and refusing to sit down and be silent when it was easier. I use my time to keep this legacy alive and remind the nation that not only was there so much greatness in him, but there's as much greatness in you as well. To quote him, you can only live once, but if you live it right, once is enough. Joey! Thank you. Oh, sorry, I'm Safi. And I go to school in the University of Maryland, Baltimore County. I now use this opportunity to introduce my other cousins. Come on. Hello, everybody. My name is Sanaya Odinga. I stand here before you not just as a young Kenyan, but as a proud granddaughter of the now late Honorable Raila Amolo Odinga. To the world, he's a statesman, a leader, a freedom fighter, a symbol of Kenya's struggles for democracy and justice. But to me, he's always been more than the headlines, crowns, or politics. To me, he's my grandfather, a warm, wise. He was always warm, wise, and always full of stories, laughter, and love. Some of my earliest memories of my grandpa are sitting beside his side, listening to all the stories he told me about our country, about where we've come from, and about why he chose to fight, and about Kenya. And I really miss him, and I still can't believe this is happening. Rest in peace, Baba. There's also Alai Raila Odinga, who unfortunately is not here with us. But as soon as he arrives, he will be able to speak for himself. Now we have Safi and Senai. These are children of Rosemary. Alai is a son of my late son, Fidel Castro Odinga. He's the one who is not here with us today. But yeah, it's live. Then we have Lion Amolo Odinga and Jaramogi Oginga Odinga. The two boys are the sons of Junior. Thank you very much. May God bless you. Now you know who the Odingas are. Thank you for reminding me. Sorry, good girls. Thank you, Mama. Now we can see that even though Baba has gone, there are many people who have taken after Baba in that family. Because Baba held our hands, Mama, we will also hold your hand. And we will hold the hands of Winnie, we will hold the hands of Rosemary, and we will hold the hands of Junior. I would like to request the members of the National Assembly who are here to be upstanding.
Rene Mayaka, you will help me from where you are. If I forget anybody, I've declared you my assistant. And if I call you, you sit down so that if I don't call you, I will know who I've not called. And if I don't call you, please, I don't have anything against you. Even though at heart I'm Gen Z, there's a disease that has caught up with me of late. It's called menopause. So we are led by Honorable Moses Wetangula as a speaker. He is not standing. And I would want to acknowledge the area member of parliament, Honorable Gideon Ochanda. I want to acknowledge the woman representative of this area, Honorable Dr. Christine Ombaka. The rest I'll call you very quickly, but I know Kimani and Junet will have a chance, the parliamentary leadership, but I'll just acknowledge you. Honorable Kimani Ichungwa, Honorable Junet Mohammed, Honorable Owen Baya, and Honorable Mark Mwenje. Those are in the leadership. I wish to acknowledge Honorable Peter Kaluma, Honorable Rashid Bedzimba, Honorable Rachel Ameso, former member of parliament but also PSC commissioner, Honorable Martin Owino Wood Chief, Honorable Farah Maalim, Honorable George Aladwa, Honorable Adipo Kwame, the tallest man in parliament, Honorable Mugabe Innocent, Honorable Otiende Amolo Daktari, and I want to thank you so much for the work you have done in the committee. Honorable Tom Odege, Honorable TJ Kajwang, Honorable Nabi Nabwera, Honorable Elisha Odhiambo, Honorable Gertrude Mbeyu, Honorable Felix Jalango, aka Jalas, Honorable John Ariko, Honorable Fatuma Mohammed Full Network, Honorable Rosa Buyu Dwase, Honorable Eve Akinyo Bara, Honorable Beatrice Elachi, Honorable Esther Pasaris, Honorable Irene Mayaka, Honorable Babu Owino, Honorable Naika Johnson, Honorable Oku Kaunya, Honorable Samuel Atandi, Chair of Budget, Honorable Shakil Shabir, Honorable Oyula, Honorable Mark Nyabita, Honorable Aduma Uwar, Honorable Joshua Ngeno, Honorable Tindi Mwale, Honorable Badi Twalib, Honorable Dr. Lillian Gogo, Honorable Jared Okello, Honorable Koyo Uwara, Honorable Mishi Mboko, who is also a PSC Commissioner, Honorable Paul Abuor, myself, Emilio Odhiambo, of course, Honorable Chonga, Honorable Raphael Wanjala, Honorable Dixon Maungu, Honorable Dr. James Nyikal, who is also the chairman of Dual, Honorable Oscar Nabulindo, Honorable Peter Masara, Honorable Jen Kagiri, Honorable Mark Mwenje, Honorable Manduku, Honorable Rehab Mukami, Honorable Doris Donya, Honorable Lillian Sioi, Honorable Sabina Chege, Honorable Irene Njoki, Honorable Geoffrey Odanga, Honorable Caleb Amisi, Honorable Naisula Lesuda, Honorable Joyce Bensuda Osogo, Honorable Wilberforce Oundo, Honorable Carido Daniel, Honorable David Ochieng, Honorable Joyce Kamene, Honorable Amina Mohammed, Honorable Fatuma Masito, Honorable Zamza Mohammed, Honorable Beatrice Adagala, Honorable Elsie Muhanda, Honorable Hussein Weitan, Honorable Umi Harun, Honorable Mogaka Stephen, Honorable Zambia, Honorable Mawade, Honorable Stephen Mule, Honorable Caroline Geleche, Honorable George Kariuki, Honorable Jale Rokelo, Honorable Steve Mogaka, Honorable Cynthia Muge, Honorable Dalian Karido, Honorable Alpha Ondieki Miruka, Honorable Ikawa Fred, Honorable Clemens Lawyer, Honorable Karoli Omondi, Honorable Mpuri Aburi,
I think I mentioned Shakil Shabir. Who have I left out? I can't see you, so Irene, please help me. Maybe as Honorable Joshua Oron. I can't see. Honorable Sudi, Oscar Sudi. Honorable Mwalimu Herrera. Umi Harun. Honorable Catherine Omanyo. Honorable Fatuma Jeho. Honorable Amina Mnyazi. Honorable Kombe. Honorable Machele. Anybody remaining? I think I am done with the National Assembly and Your Excellency the day. Oh, Honorable Mboko Milema, you are hidden there. That's why I can't see you. Thank you. And Deputy President, I just want to say that I talked to Baba on Monday evening when he was with Adhiambo, and I want to confirm that what he said the same thing to me, that we need to be united as a party. And he told me in Kijaluo, Odwa, and Ot Achia. And then Baba also told me, jokingly, because when I asked him, Baba, how are you? He told me, Amilo, I am fine. In fact, in the morning I walked all around. I am even surprised there are people who have killed me in Kenya and have already buried me. I want to tell you, as Jokanyanam, that for those who killed Baba and buried Baba before his time, because we are Christians, we forgive you. But we will never forget. But we also want to tell you, that for those who stood with Baba, we shall never forget. And I want to tell you, and I want to thank you, Your Excellency, President William Samoei Ruto, that you do not understand. I know some of us look strong. I was in State House the morning you broke the news, and amongst the Luo, in the political class that day, I was the only ODM person. Jothurwa ana winjoga kajiwacho ne piny no chama. I didn't understand what Pinyo Chama meant until the president broke the news as we sat around a table. And he said, I have bad news. 7 in the morning. And he said, even before he said, I knew. I don't know how I knew. And Mr. President, Your Excellency, the longest journey I have walked, if you don't know, was from your office to where I left my car. I almost collapsed twice. I am strong, but the death of Baba is the hardest thing that those of us from Luo Nyanza and in Kenya, those who believe in his ways, have had to deal with. And when you sent us, you removed the women, and I thank you for your sensitivity. And you told us to go and stand with Mama Ida. I thank you for that sensitivity, for remembering Mama. As a woman, I know what it is. We shall never forget. Thank you, thank you, thank you, thank you, and God bless you. Let me take this opportunity to invite
Ledama Olekina to welcome the Senate. And as he is coming, Jokanyanam, Donguyena Mundagone Baboriti, Donguyena Mundagone Baboriti, Donguyena Mundagone Baboriti, Agone Baboriti, Aguambo, Baba, Ward Mary, Pindung Burukionge Baba. Your Excellency, Mr. President, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the former President of the Republic of Kenya, Your Excellency, President Olusegun Obasanjo, the Speakers of the National Assembly and the Senate, all mourners here, the ODM fraternity, good afternoon. I stand here today before I introduce my colleagues in the Senate. I just want to say that I've been shaking ever since I had the news that Baba is no more. Baba taught me a lot. There's a lot that he shared with me. Occasionally when we had private lunches, when we traveled together. And I remember, because this is very personal to me, that on the day that we lost our election at Bomas of Kenya, and I was admitted at the hospital after having been hit, Baba called me and told me one thing. He said to me, my son, what is important is the unity of this country. Your health is more important. Our victory has just been delayed, but it is inevitable. It is coming. Today, I want to speak to all of us here that Baba spoke for us for generations. He spoke for us for decades. Baba is no longer there to speak for us. It is now us, it is upon us to be able to speak for ourselves, to make sure that we do what is right for Baba. Before Baba went, he showed us the way. He brought us to the broad-based government. And I want to tell you, that is where we are. And Mr. President, I want to assure you that, we always say that Baba is right. Baba was right when he was alive, and Baba is still right when he's lying and when he's in heaven. Baba will always tell us, go right, and would not question. And I want to assure you, Mr. President, for what you've done for us, we shall remain united to be able to go the way Baba wanted us to go, to remain in the broad-based government. There are challenges ahead, but we are determined. Let me take this opportunity to introduce my colleagues in the Senate. I'd like to request all my colleagues in the Senate to please stand up. I'll start by introducing, but I know they will have time to be able to speak. But we're led by two very eloquent and able leaders. The majority leader, Aaron Cheriot. We have the minority leader, Stuart Mazayo from Kilifi. And then my deputy, Edwin Sifuna. Who is also the Secretary General for the ODM party. The distinguished senator from Vihiga, who is also the chair of CIPIC,
Geoffrey Osotsi. Then I have a man who's never gone to law school but is a lawyer, the senator from Busia, Okiya Mtata. My dear sister, Senator Hamida, who's always been right where Baba is, nominated senator. And then we have the women's president, Beth Siango, nominated senator from ODM. Then we have senior counsel, who is also a member of the Parliamentary Service Commission, and senator from Nyamira. His name is running away from my head. Okongo Omogeni. And then we have a young man who I love and respect, who has always been very, very close to Baba, Senator Eddie Okech. Thank you for what you did for Baba. We have Baba's daughter from the north, Senator Hezena Lemalatia. Then we have my brother, Senator from Homa Bay, a man I love so much, and a man who loved Baba so much. Senator Moses Kajwang, who is also the chair of PAC. Then we have Bunge FM. Her name is Senator Miraj from Mombasa. We also have a former governor of Western Gishu County, Senator Governor Mandago. We have the next is Senator Catherine Muma, who is also a member of the Speaker's panel. We have a distinguished senator from Homa Bay, and her name is Beatrice Ogola. And then we have a man who speaks Swahili, and a very good man from Embu, and his name is Senator Mundigi. We have, next to Senator Mundigi, we have VIP. Baba was magnanimous. The only virtually impaired senator we have in Kenya, who is a lady of our own standard. Her name is Senator Crystal Asige. Next to Crystal Asige, we have a senator from Nairobi, and her name is Senator Montet. And then next to her is this is Betty Montet, and then next to her is my dear sister from Nairobi, and I'm sure you know her very well. I'm forgetting her name again. I'm just joking, man. Come on. How can I forget Karen Nyamu? Next to Karen Nyamu, we have Senator from Taita Taveta, who is Senator Mwaruma. Next to Senator Mwaruma is we have Senator from Machakos County, Senator Agnes Mudhama. Then next to Agnes Mudhama, we have the Deputy Minority Leader of the Senate, Senator Wambua from Kitui County. Then on my left, I have Senator from Kisumu County, Tom Ojenda. And then on the far right there, we have Senator from Kisii County, Senator Onyonka. And then finally, we also have a senator from Bungoma County. I'm trying to remember his name. Senator Okoli. And then finally is a senator from Siaya County, the youth leader, Oburu Odinga.
Now, before I hand over the mic to the Deputy President, this is a message for all of us here in Kenya. I know a lot of people are expecting that the ODM will fight, that the ODM will have different facets. I want to assure Kenyans that as long as God gives us time on this earth, we will follow Baba's footsteps. Baba said, we stay together, and that is the last message that he left for us. And I do hope that we can all come together to be able to ensure that we'll fulfill the dreams and aspiration of our hero. Baba, I will miss you. The Maasai nation will miss you. You stood firm with us when we are fighting for our land rights. We will never forget that. When you go and you meet Olenti Mama, please say hello to him. When you meet all those Maasai leaders, Ole Sankale, Ole Tip Tip, including even Saitoti, please say hello to them and tell them that the current generation will keep the fire that you left burning, continuing burning. Thank you very much, and God bless you all. I now want to invite the chair of ODM, Governor Gladys Wanga, to come and invite a few speakers from the party. Your Excellency, President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Baba's family, Mama Canon Dr. Ida Betty Odinga, Rosemary, Junior, Winnie, the larger Jaramogi family, fellow mourners, allow me to bring my condolences on my own behalf, on behalf of my family, my husband George, who is here, and on behalf of the great people of Homa Bay, for the loss of our father, the loss of our leader, the loss of Baba. We celebrate the life of a patriot, the life of Agwambo Wunyalego, the life of Tinga, the life of the Enigma, the life of Juan Fidel, Owaga Kinyi. And allow me, on behalf of the party, to thank you, Min Ping. Receive gratitude from a grateful party for taking care of Baba all these years, the 50 plus years. If you are a woman or person here, Baba would have come back sometimes and found you not there. You stood firm beside him. And for that, we say thank you very much. Over the last 20 years, Baba built a national, vibrant, and dynamic party, the largest party south of Sahara and north of River Limpopo, the ODM party, which has its members from Vanga in Kwale to Todonyang in Turkana, from Wajir up north to Nyatike Wotorumo and Mageta Island here in Siaya. To the over 7 million members of the ODM party, and some of whom are not here, but are mourning across the country, we say pole. But we say we remain focused and Baba's spirit lives on. The over 1.3 million ODM party officials, from polling stations to branches to counties, najua mko hapa, nataka kuwaona kwa mkono, our grassroots officials of the ODM party, mahali popote ambayo mko, nikisema ODM mnipe tuko tayari. ODM! ODM! Our message is simple.
because Baba was our true north. And today, we may not find him to consult him, but we must ask ourselves, in any situation, what would Baba do? Faced with the decision of unity of the country or division, what would Baba do? Faced with a decision of hate or love, what would Baba do? Faced with a decision of exclusion or inclusion, what would Baba do? Faced with a decision of hope or despair, what would Baba do? Faced with a decision of whether tukue watu wa Man U ama Arsenal, Baba atachagua gani? Lazima tujiulize, what would Baba do? Your Excellency, our President, Dr. William Samoei Ruto, allow me to thank you on behalf of the party for the honor and dignity that you have granted to our father, our patriot, as he lies here as an elaborate state burial, which you have overseen personally. We thank you, and we do not take it for granted any bit. You designated our Deputy President, Kithure Kindiki, to lead it. Thank you, Professor. Our brother, Dr. Ray, thank you for all the running around that you have done during this process. Your Excellency, we only ask you for one more honor. Ile stadium yetu ambayo inakuja kubwa sana, 60,000 capacity, tunaita kwa kizungu magnificent. Tunaomba kama chama, hiyo ikuwe na jina Raila Odinga Talanta Stadium, Nairobi. Alafu, since wewe pia ni mtu ya Arsenal, next year, ukiimaliza, Baba alikuwa Arsenali, wewe pia ni Arsenali. Ulete Arsenal hapo, wacheze na Harambee Stars, the Raila Odinga Memorial Cup next year. Na watu wa Man U wajipange siku hiyo, watafute shughuli nyingine. Your Excellency, finally, we said always that this our father, when he says left, we go left. When he says right, we go right. When he says fire, we fire. The last instruction he left us with, and with a very clear mind. And I remember him speaking at the burial of the late Dr. Phoebe Asio, and he said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. And as a people and as a party, that is where we will stand. Jothurwa, Baba nowen wawachka, nowen wawach, ni wane isirikal mar broadbased ni. Moka oya wuotwa, tindo rito pesa, tindo rito mach, tindo rito bunde. Kanye mababa nowewa, kanye magwambo nowewa, Jothurwa. Kanye mwabete kosowa kelo machanganyiko. 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 Joma bet kanyo fuana urubadwe yamo. Mano tik. Mano secado. Your Excellency, I have a small responsibility as the chairman of the party. Unajua Baba alisema, wewe DJ, hapana leta nini? Hapana leta nini? Sasa DJ asilete nini? Bas. Your Excellency, DJ, I have a small responsibility to invite certain members, just a few, of our ODM party, to also get an opportunity to say very brief tributes to Baba. We have with us our Ker. The Ker is not a party member, but he is a leader of the Luo. So I want to invite our Ker, he's a bit far. So as the Ker comes, because he will take a bit of time, I want to invite somebody to invoke the spirits. And since Ajiki, Winnie already invited Nyabungu to invoke the spirits, I want to invite Owaka as he comes.
Please invoke the spirits of Ramogi so that they can come down. DJ, pana leta mchanganyiko. DJ, pana leta mchanganyiko. Joey! Hola! Hola, 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 hola. We're going hola. Joey! Raila ina tuture, winyo mangongo, akwambo ina tuture, winyo mangongo, winyo majayo akugwen. Raila ina tuture, winyo mangongo, Raila ina tutuni, winyo mangongo, winyo majayo akugwen. Joey! Luo! Wachuk luo nigi mare. Simi jaima min yoro tegi no rao kara chuanyo. Olibe namdirio kanyam godu wudu mari no dukuro mena. Migori usuna kamanura de girude. Hallelujah, luno read binyingima. Joey. Thank you. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. Samuel Ruto, Mama Ida, Genyitinde Duto, the family of Majo Kajaramogi, Akelo Numos Mamara, Monduka Kuyo Mamara, Kako Dungiranda, Musie Braila, Jokanyana Muntie, Joluo Untie, Adwa Wuyo Kodu Matina Inya, Adwa Wuyo Kubu Kod Ngamange Kum Ngamangeo, Raila Wunya Lego Musiebna, Akwa Umondo Chiki to Jokanyana, Joluo Untie, Satana Zindwe, Akwa Uganda Luo, Nikech wan gi welo mwa kuonde duto mondo uyuak Raila gi kwe, mondo welo biwa gi kwe. Kapok adhi nyime to akwayo jodongo mwa kamoro amora ma jaduong', ng'ama iluongo ni jaduong', miluongo ni Elda mondo amalo ting' bade. Jaduong' yoyote kama entie, jodongo mwa Mombasa, jodongo mwa Nakuru, jodongo mwa Kitale, jodongo mwa kamoro amora, jokanyana mutie. Adwa wacho du story matin. Joluo adwa wacho du story matin. Raila Wunya Lego monindo kani. Raila ne wan ga jela. Raila ni manyani to anan kamiti. Chieng' moro higa 87 ng'ato biro e jela to donjo kuma ji ok donjie, kuma ok dware ji, to ting'o nambane ni ber to dok. Bang' juma achiel ochako duogo kendo ochako dok. Chieng' mar adek koduogo to okona niya, nawe luor ka dhako, gimokele ka gima lich ahinya ni bunde gi pesa ma Raila nomiye, to ne wan ji 4 kende, ne wan go kucha 2 gi jabalo achiel. Na malo minago ni ng'ani ubi ni jogo senego Raila ibilo, gibiro nega dibilo koni. Uwinjo wachno, aneno mang'eny e sirikal marach manenego ji. Achiegni gi weyou, tadwa wachonu noganda mondo oriwre. Raila njoriwo wate, akwa joluo, nyithi luo miluongo ni Gen Z,
riure uru kiku pogru mondo kochopo igatidario gaberio tuwago kura maber yanda wacho ne president ni mondo ng'e joluo gwenda ariyo to kong'eyo ga gwenda ariyo wabiro ng'e gwenda adek warito kode higni mabiro goeko mondo wane kaka wuod lang'o tiyo kodwa akwayo kama Raila owewa broad based government joluo bedu kanyo tine wao mach awacho duka we unia nyocha an ga ogudu mar wakoni joluo makonge mayando kelo na to joluo gi openja ito bwana ker joluo ma ungo gi gin milion adi sakone di 1 milion ang'wen to konu time ng'o gi mon uwinjo wachni ang'o mondo mon nyuol akwayo ni kawuono kuaka nuchakra ila te pero kamano mama koro kigoko ka inya nikech chako Raila ok tich mayot. At this juncture, allow me to ask all MCAs, wherever you are, to please rise. MCAs wote tafadhali muamuke, so that you're recognized. Our speakers of the county assemblies, we recognize you. Asanteni sana. God bless you for coming. Mketi tafadhali. And now let me invite the Honorable Dr. James Nyikal, MP for Seme, Chair of the Health Committee, and Chairman of Duol, to come and speak on behalf of all MPs of this region. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the former President of the Republic of Kenya, President Olusegun Obasanjo, the family of Right Honorable Raila Odinga, Dr. Buru, Mom and the children, all the distinguished guests. I am chair of the caucus of Luo MPs. And I want, first of all, thank the family of the departed Raila Amolo Odinga for supporting him while he gave his life totally to the people of Kenya, and particularly to us politicians. I also want to thank the President of Kenya, Dr. Samoei Ruto, for the befitting send-off and the care he took of our departed leader. I also want to thank him for the cooperation. My view and everybody's view has stabilized this country. We, as a caucus, will work within the ideals of our party, ODM. That is the party of Raila, whose ideals are a united one Kenya, respect for democracy, respect for justice and human rights, and above all, service to the people. Raila believed the only purpose of power is to improve the welfare of people and give them the services they deserve. To that extent, he hated corruption. And those are the ideals of the party
he has left us, and those are the ideals we shall live with. The last consultation we have with him as a caucus, he told us, as you work with the government, which is the broad-based government, make sure Kenyans get services that they deserve. Going forward, I will advise you. But now he's gone. We will live by the ideals of ODM as led by the acting party leader, his brother Oburu Odinga. ODM Juthurwa Raila no wacho ni mane party wa mbaka mwago kod mugi keduol no wacho ni kako gande nyakuriwruok emimiyo en wan gi teko, wacho ni kata teko ne wuok e riwruokwa nyakubed gi moradi achiel. Mar ariyo, ODM e party wa makwa we ODM kamora mora mo wantie to walal. ODM Juthurwa party wa enango ODM, and that's where we are. Thank you. Thank you so much, Dr. Nyikal. At this juncture, I'd like to ask our National Executive Committee to please rise wherever you are. The National Executive Committee of the party, tafadhali tusimame for recognition. Asanteni sana. Thank you so much, the National Executive Committee. I want to specifically recognize our Executive Director, Oduoro Ngwen, and our Finance Director, Joshua Kawino. All the other NEC members except Central Committee members, mbaki mkisimama, mkae. All others, please sit. Central Committee members, please remain standing. Central Committee members of the party. Together with our Vice Chairpersons, I just want to recognize you. Our Vice Chairperson, Dr. Otiende Amolo, our Professor Peter Anyang' Nyong'o, who's also in the Central Committee of the party, our Deputy Party Leader, Abdul Swamad. The Deputy Party Leaders, I'll pass you, and the SG, because you'll come and speak, just sit. Our Whip, who is Honorable Millie Mabona, Honorable Rosa Buyu, who's the Director of Political Affairs, our President for the Women, Beth Siengo, our Vice Chair, Honorable Ariko from Turkana, our Youth President Ketora, our Vice Chair Senator Mwaruma from Taita Taveta, the party's Treasurer Timothy Bosire, and no, the NEC members just be our Vice Chair Christine Lemein. Amevaki Masai. Oh no, something is covering her. Christine Lemein, our Vice Chair from Narok. Asante sana. Please just be seated. I would now like to invite our Secretary General of the party, Senator Sifuna, to come and make his remarks. Asante sana. Asante sana kwa familia ya baba yetu, rafiki yetu, kiongozi wetu, rafiki yetu ambaye ametulea sisi vijana katika siasa, wakiongozwa na Mama Aida, ndugu yangu Raila Junior, na dada zangu wawili Winnie na Rosemary. Mheshimiwa Rais na viongozi wote ambao wamefika hapa, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Hebu unipungie mkono kama unaniona, hata wa kanisa. Asante. Asante. Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache pale kwenye Senate.
zaidi ya yote mimi ni kijana wa baba. Waheshimiwa wote ambao wamefika hapa leo, I have been extremely privileged. It is the privilege of my life to have met Baba, to have studied under his feet, to have learned all that I have learned from him, and finally to serve him as his Secretary General for the last 8 years. I will eternally be grateful to you, Jacom, for the opportunity that you gave me. I have never had opportunity to ask why you picked me, Baba. Tumekuwa na wewe katika sherehe kama hizi nyingi sana, na wakati moja tulikuwa tunaulizana, mimi nilikuwa najua nikifariki Baba atakuwa kwa mazishi yangu. Nilikuwa najiuliza, Baba, if you came to my burial, what would you say about Sifuna? Na nikajiuliza, what will I say on that dreadful day when we have to bury our Baba, our mentor, our leader? Words fail me. Na since Baba akuwe mgonjwa alipoenda nje kutafuta matibabu, asanteni, nimekuwa nikijiuliza, wherever Baba is, what is it that I can say or do that will actually make him proud? What are the things that we should do as the leadership of the party right now to make Baba smile from wherever he is? And in my view, this is not the time to push divisive narratives in ODM. This is not the time. You all know, nyinyi wote mnajua ya kwamba chama cha ODM ni chama cha kila mtu, si ndio? Chama cha Kenya nzima. Na lazima sisi kama viongozi wa chama tuonyeshe umoja ili hawa ndugu zetu ambao ni wanachama wafuate mfano wetu. Nataka niseme hapa mbele yako Baba ya kwamba chama hiki ambacho umetuachia, mimi Sifuna sitakuwa baadhi ya wale ambao watachangia kuangusha chama cha Raila Amolo Odinga. Baba, because ODM is one of your biggest legacies, Your Excellency Baba. I, as Sifuna, will do everything in my power to keep this party united and together. Even in the face of open provocation, Baba, you know what I am talking about. You know why I'm saying that. So, mimi nataka niseme ya kwamba vile Reverend Wesonga ametuambia hapa, Baba alikuwa anasikiza wananchi. Baba alikuwa anasikiza wananchi. Na mimi nataka kuencourage wanachama wa ODM. Sisi viongozi sasa tunyamaze kidogo, tusikie nyinyi mnasema nini. Nyinyi mtuambie mnataka tufanye nini na chama cha Baba Raila Amolo Odinga. Namaliza nikisema Baba Raila Amolo Odinga alizungumza wazi mbele ya nchi nzima tarehe 22 mwezi uliopita mbele ya hawa wabunge katika hoteli ya Agile pale Nairobi. Baba aliongea kwa kinywa chake mwenyewe, na waomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe, akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, Baba alisema, who has told you? Who has told you? Who has told you? Kwa hivyo sisi tutafuata the last standing instruction ya Baba ambaye alitoa chini ya siku 23 ambazo zimepita kabla afariki. Kwa hayo mengi, ni jukumu langu pia kama katibu mkuu wa chama, Mheshimiwa Rais, ilinivunja moyo sana kwamba Baba alitoka Nairobi bila kusikia sauti za watu wa Nairobi wakisema tuko tayari. Sasa ni jukumu la hawa ambao wamefika hapa leo. Nataka mseme chant ya chama cha ODM mpaka Baba ajue anazikwa na wanachama wa ODM. Nikisema ODM, tunasema tuko tayari. Muko tayari? Muko tayari? ODM! 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 Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so much, our SG. Our party leader, when we were saying members of the Central Committee, you did not rise, but I want to recognize you
our party leader, who's the chair of the Central Committee, Dr. Oburu Oginga, the chairman of the Central Committee. Wamama wa chama cha ODM hebu muamke, because Baba alikuwa mtetezi wetu. Baba could fight for us even personally. Please just please wave tafadhali. Asante sana. Thank you so much. Thank you very much. Now, allow me to invite to speak to us the governor of Migori County, Governor Ochilo Mbogo Ayako. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Madam Aida Betty Odinga, all the dignitaries present and all the protocols observed. Nyasaye ber, seche duto. I want to take this opportunity to bring the condolence of the great people of Migori, the condolence of my family, and the condolences of all the living things from Migori County. I want to say that we are so sorry. We have lost our leader, we have lost our mentor, we have lost our alter ego. But I also want to say one thing, because I'm cognizant of the time. Not many people are aware of the fact that His Excellency the President Ruto was a founder member of ODM. Allow me to remind all of us who are here today that in 2005, when there was a movement to bring the new constitution to this nation, that movement was headed by Baba, and in that movement, the current President of the Republic of Kenya, President Ruto, was in that movement. The former President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, was in that movement. Professor Nyong'o was in that movement. Na hata mimi Ochilo Ayako, I was in that movement. I am saying so in remembrance of Baba, because Baba knew how to put teams together. Baba brought everybody as a team and ensured that he was focused that Kenyans were to have a new constitution. And mimi nikiwa mtu wake wa mkono wakati huo, I was a minister and a young one, a one that was very fearful. So I went to Baba and asked him, you are a minister in this new administration. I am the youngest minister in this new administration, and you have said we should take a stand for the people of Kenya. I am saying so to confirm that Baba never betrayed the people of Kenya when the interest of the people of Kenya was ahead of everybody. Baba sacrificed everything he wanted. So I want to say, tukumbuke Baba, tumkumbuke kwa ile msimamo alichukua, na sisi zote tuendelee hivyo. Asanteni sana na Mungu atubariki. Thank you so much. As we remember that we are in the solemn occasion of sending off our father, our leader, our statesman, an occasion being watched from across the world. I would now like to invite to speak to us the founding Secretary General of the ODM party and the Governor of Kisumu County, His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong'o. Jothurwa umor. Okang'eno umor nikech waiko wuodo malich ahinya, ok onyal bedo joma mor. ODM! ODM!
ODM atimo mos ni piny mangima kwa biro kaka wuono nwago riti jatendwa mageno mosegero piny Kenya ga Afrika mangima kawan ka in front of our father Dr. Basanjo from Nigeria mwasetiyogo kinde mang'eny ODM Karaila and myself, we have visited him at his farm and he gave us strong support in the struggle for the second liberation. Secondly, I want to say today, I have known Baba for a long time. He's my Rika. When there was in 2005, a very important decision to be made in this nation between the Kilifi draft constitution and the Bomas draft constitution. The Kilifi draft basically denied Kenyans opportunity to have devolution and wanted Kenya to continue as highly centralized nation. The type that Mzee Jomo Kenyatta handed over to Moi, Moi continued with it. By the time that referendum was held, the nation was ready for change. And Baba led the orange color. There were two colors, or two symbols for that referendum: bananas and oranges. Bananas were defenders of the old constitution and the centralized government. Orange was for change and for devolution. That is the origin of the Orange Democratic Movement. Orange Democratic Movement cannot continue as a party without strong support of devolution and giving services to the grassroots of our nation. And therefore today we sit here mourning and said goodbye to the father of ODM, to the father of making sure that every government that comes after that referendum will continue to focus on service to the people, will continue to hold the common man as the common man and woman at the center of government and government policies. On Monday, the 3rd of October, Dennis Onyango called me on Sunday and told me that you need to go and see Baba on tomorrow, the 3rd of October. I left Kisumu in the evening of Sunday to make sure that I was at Jacom's house very early in the morning. We spent a whole morning together. And he said, Wadgi Mary, he used to call me Wadgi Mary, the brother of Mary. And I would call him Iwonya Lego. Wadgi Mary, adwani time gimoroka. Kaukinde ni, monindiki e pepa moro. Manyalo deal with this issue of tribalism. The word tribe came from the colonialist. As far as Kenyans are concerned, we knew people as Jo, Jo Luo, Jo Kikuyu, Jakamba, the people of. And therefore the word tribe is a retrogressive word and concept. Do a paper on the issue of nationalities and the state, the modern state, so that the central committee of the party can discuss it and put it before the party as the understanding of the people of the party on tribalism and the death of tribalism and the birth of nationalities are the only progressive concept in democratic times. ODM! ODM! Asanteni sana. Asante sana, Professor. We now are getting towards the end of this session, and I've gotten to our deputy party leaders. Before I invite the first, let me recognize Honorable Walter Owino, MP Awendo, who is also here with us. Let me now invite Senator Godfrey Osotsi, Senator of Vihiga, and deputy party leader of the ODM party. Familia ya baba kiongozwa na mama Aida,
His Excellency the President, the Deputy President, and all protocol observed. Mimi yangu ni fupi. Kwanza tupokee salamu ya baba. Salamu ya baba kwa hewa. Ya kwanza, tarehe 2 mwezi huu itabaki kama siku muhimu sana, kwa sababu baba Raila Amolo Odinga alikaa pale hoteli ya Serena the whole of afternoon mpaka late in the evening, na alikuwa na summon watu, anawaita na waongelesha. Mimi am lucky, I was one of the people. Nikiwa kule Senate, baba akaniita, nikakaa na yeye pale Serena, na hiyo siku baba was in high spirit na alifungua roho mambo yake. Baada ya hiyo, nikishaenda nyumbani 1 hour later, nikaambiwa kwamba unaitwa urudi pale Serena. Nikapata pale Serena Mheshimiwa Gladys Wanga, Mheshimiwa Junet Mohamed, Mheshimiwa Rosa Buyu na Mheshimiwa Odoro Ngwen kwa mkutano na baba. Na hiyo baba akauliza swali kwamba hii mkutano ambao tulikuwa tunapanga kubwa ODM at 20, akasema kwamba yeye anasafiri anaenda kule India. Akatuuliza hii mkutano mnatakaje, iendelee ama isiendelee? Na akatupa nafasi kila mmoja wetu tuseme kama mkutano itaendelea ama haitaendelea. Sisi wote tukasema kwamba baba, wewe ndo mwenyewe. We are not celebrating ODM at 20, but we are celebrating you for the legacy of this country and for the fights you fought for the people of Kenya. Sisi wote tukasema tutaahirisha hiyo mkutano mpaka ile siku baba atarudi. Lakini mimi majonzi yangu ni kwamba kumbe baba alikuwa anajua anaenda, kwa sababu alisema hiyo ODM at 20 ataita watu wote wale wamepitia kwa chama cha ODM, akiwemo rais wa Kenya Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wote, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na leo mnawaona hapa wote. Sikujua kwamba hiyo ODM at 20 itakuwa ni mazishi ya mzee baba Raila Amolo Odinga. Ya mwisho, mimi nikikaa pale na baba tumeongea mambo mengi, but I just want to send 2 most important things. Kwamba baba Rais William Ruto, sisi kama chama tunashukuru sana, umepatia rafiki yako a befitting send off. We are happy as a party, but baba was happy if all Kenyans enjoy life and benefit. Baba, on March this year, baba Raila Odinga aliweka kidole kwa mkataba 10 points agenda ambayo ni masuala ya Wakenya. Mheshimiwa Rais, umesaidia ndugu yako vikubwa, lakini baba atakuwa na furaha sana kule mbinguni kama hiyo 10 point agenda itakamilika vile alikuwa anataka. Na baba mwenyewe alikuwa amesema tarehe March next year 2026 yale masuala 10 yawe yametekeleza. Kwa hivyo Rais, I know you have the ability, I know you have the capability, I know you have the power. Please make baba happy in heaven. Ya mwisho, chama cha ODM, I want to join the other leaders who have spoken before me to say many people are saying outside there that now that baba has gone, the party is gone. I want to tell you today that baba has left a strong team of able, brave individuals who are ready to run this party. We will sit down. We will take our time to mourn baba. After mourning baba, we will constructively engage internally
and then we'll pick our pieces, and ODM will stand strong as a single political party in Kenya that will continue to drive the vision of Baba. Asanteni sana. Wacha tuseme ODM. ODM. Asanteni sana, Mungu awabariki. Let me now invite the governor of Kisii, deputy party leader of the ODM party, Honorable His Excellency Simba Arati. Your Excellency, the President of Kenya, Mama Aida, distinguished family members, fellow mourners. Allow me, wanted to read a long speech that I had, but because of time, I'll speak as the deputy party leader of ODM. Kwanza mnikubalie mimi kama Simba Arati, gavana wa Kisii, nilete rambirambi zangu na familia yangu na watu wangu wote wa jamii ya Omogusi. Pili, nataka nirudie mimi leo hii kuwa gavana. Baba Raila aliniteua kuwa kansela kule Nairobi kwa miaka 5. Baadaye nikiwa nanyanganywa tiketi yangu ya ubunge, baba akaamua anipe tiketi ile. Nikakuwa mbunge wa 2 kule Nairobi kwa tiketi ya chama. Na hata wakati nilikwenda Kisii kusimama kama gavana, hawakuamini kwamba ningechukua. Baba akanipa tiketi ile. Nimesoma katika darasa la baba. Amenipa mtihani. Nimepita mtihani. Baba ananipigia simu akiwa hapa. Mara ya kwanza mwezi uliopita akaniambia nikatoka Nairobi kuja kumuona. Tukaongea. Akaniambia nirudi Nairobi niende kukutana na Rais Ruto. Tuongee mambo ya chama na viongozi wa Kisii kukutana na yeye. Baadaye wiki moja kabla hajaenda kule India, mzee amenitafuta kwa simu. Akaniambia nataka simu ya bibi yangu. Alikuwa anataka amuongeleshe. Nikampea, wakaongea. Wakakubaliana kwamba wiki hiyo angesafiri kule Uchina kwenda kutibiwa. Lakini baadaye nikaondoka Kisii mara moja kuelekea Nairobi kumuona. Nikaenda nyumbani, nikakutana na mama Aida. Nikampata. Mzee alikuwa Serena. Akaniambia, Simba, usije Serena, uje nyumbani. Tukakutana. Mzee akaniambia, Simba, nataka niende Malindi kwa siku 2. Nitarudi nione kama nakwenda India ama naenda Uchina. Tukakubaliana na baba, akaenda Malindi, akarudi. Tukakutana na Mheshimiwa William Ruto, rais wetu. Rais akaniambia, we cannot gamble with the life of our brother Raila Amolo Odinga. I'm giving a plane tomorrow to take mzee to India. And Mheshimiwa Rais, nashukuru, asante sana.
Nataka niseme, najua kwamba baba amelala, yuko pale. Baba amelala, baba aenda salama. Lakini jua kwamba papa wameamka sasa. Wamesema kwamba kulala kwako chama cha ODM kitalala. Nataka nihakikishie umati huu, chama cha ODM sasa ndio tumeanza mapambano. Mapambano ndio tumeanza. Baba, utafurahia mahali utakuwa, safari ambayo tuko nayo. Nataka niwahakikishie wanachama wa chama. Wanga, nipe dakika moja, mimi nalia. Dakika moja. Nataka niwahakikishie wanachama, wale ambao hapa, wale walikuwa napinga baba, wale walio dhurumu baba, wengine wako hapa ndani. Lakini nasema kwa sababu baba umelala, wasamehewe. Lakini hatuwezi sahau. Nataka niwahakikishie, mimi kama deputy party leader, siku ya kesho, Mheshimiwa Rais, tafadhali tunaomba kwamba shujaa ambaye tunasherehekea kesho ni baba Raila Amolo Odinga. Mwisho mnikubalie tuimbe wimbo peke yake, bado mapambano. Vijana msilale, vijana msilale, bado mapambano. Hebu tusimame juu tafadhali. Huo wimbo lazima tukumbushane, kwa sababu mapambano sasa ndio tumeanza kuelekea mbele. Vijana msilale, vijana msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. ODM msilale, ODM msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. Asanteni. Lazima kura za 2027, sisi kama chama lazima tushinde uchaguzi huo pamoja, lazima tutashinda. Asanteni. Mungu awe nanyi. Allow me to invite the penultimate speaker under the party. And as I invite him, I'd like to recognize Baba's son, a young man who became Baba's friend, Kasmuel Marco Ure. Kasmuel, you are a serious man. You're going places. Even if you're mocked, stay strong. Let me now invite our deputy party leader, Governor of Mombasa, Governor Abdul Swamad Sharif Nasir. Karibu sana, Governor. Haya, baada ya kufuata itifaki zote, mimi nimekaa hapa na nikaona kila mmoja anayeongea naongea lile ambalo kwamba baba alikuwa amemwambia. Lakini mimi kwa unyenyekevu niko na barua ambao kwamba nimemwandikia baba, yale ambao yameweza kujiri kuanzia alipokuwa ameenda mbele ya haki na mpaka sasa hivi. Baba, katika barua ambao kwamba nakuandikia, nimeona watu wengi hapa, aliyeongea Kijaluo, aliyeongea Kiingereza. Mimi nitaomba niongee Kiswahili ili sije wengine wakaona na wasengenya, na ndio maana siongee Kijaluo hii leo. Baba, katika mazishi yako baba, katika mazishi yako ni mazishi ambayo kwamba ni ya maajabu.
dunia nzima inaweza kuomboleza na wewe. Jamii, marafiki, familia, wale ambao kwamba alikuwa ni wako wa ndani. Lakini baba, lile ambalo kwamba la ziada, hata maadui zako, sote tunashtuka na tunashtuka ya kwa leo wanatoka machozi, na tunajiuliza ya kwa ilikuwa ni machozi ya ukweli ama ni machozi ya uongo. Baba, ulituonesha ya kwa chama cha ODM ni chama ambacho kwamba ni lazima kitetee watu. Baba, katika ile hali ya kupima hali ya maji na unga, chama pale ambao kwamba ulituacha sisi katika uongozi, Baba, tuliamua ya kwa Daktari Oburu aweze kushikilia nafasi yako, tukikaa chini tuweze kuendelea. Na nina imani Baba, pale ulipo ni jambo ambalo kwamba tumelifaa la maana. Baba Agwambo Tinga, Baba, katika hikma yako ulituambia tunaingia katika mambo ya broad based. Baba, tulikaa masana wewe, tukaulizana, je, tuingie katika broad based ama tusiingie? Na sote tukakubaliana ya kuwa tuingie katika serikali ya broad based. Baba, nakupatia uhakikisho hivi sasa hivi, hatukukusaliti wakati uko hai na hatutakusaliti wakati umefariki. Tutakaa ndani ya serikali ya broad based. Baba, tutakataa kuweza kukusaliti. Baba, jana nilipiga Mama Aida Pambaja, na Mama Aida akaniuliza swali moja. Baba, Mama Aida akaniuliza, huu umati wote lao ingelikuwa sio serikali kuweza kutusaidia, tungefanya vipi mtoto wangu? Nikamwambia, Baba, magavana wa ODM pengine tukachukua wale Kanjo Inspectorate wote tukawaleta, pia tusingeweza kucontrol umati ambao kwamba walikuwa wanataka kuzika. Na nikamwambia Mama Aida, na yuko hapa ni shahidi, nikamwambia kesho nikiongea nitakuwa ni mwenye kukosa fadhila nisipoweza kumshukuru William Samoei Ruto, kwa sababu Baba, ulinifunza tulipokuwa Addis Ababa, wakati ilipokwenda vile ilivyoenda, ukaniambia mshukuru yule aliyekufaa. Niko hapa hii leo. Thank you, asante Rais William Samoei Ruto. Lao si wewe, sijui tungekuwa vipi tumeweza kumzika. Baba, nikimalizia, Baba, leo hii mimi ni shahidi. Tunamuomba Mama Aida kwa unyenyekevu, vile ambavyo kwamba Baba alitushika mikono tukaingia katika siasa. Tunamuomba Mama Aida awabariki watoto wake alowazaa, lakini ni ndugu za Wakenya wote. Junior, Rosie na Winnie, musituache mkono. The ODM party needs you and we can be able to songe katika hii safari mbele. Mimi nimesikia wengi wakiongea habari ya mwaka 2027. Nimesikia wengi wakiongea mambo ya mwaka 2027. Gladys, point zangu mbili za mwisho nataka kuweka. Ya kwanza, Baba, ulikuwa umetunuku Mombasa na ukaniamini niweze kuweka sherehe za miaka 20. Ikifika Novemba, Baba, Mombasa inafanya sherehe. Tunasherekea miaka 20 ya ODM na tunasherekea miaka yako yale ambao kwamba uliweza kupeana. Na hata hii leo Baba, kuna delegates kutoka Mombasa wako hapa, kuna MCAs wa Mombasa wako hapa, kuna assembly na leadership yao yote iko hapa Baba, yote kwa sababu yako Baba. Ikifika mwaka 2027 mambo mawili yatatendeka katika hii Kenya. Wana ODM, nisikizeni kwa makini. Mambo mawili yatatendeka katika hii Kenya na kuonesha nguvu zetu
hii by-election zinazokuja, sote hapa tutaingia mashinani kuhakikisha tumeshinda by-election zile ambazo kwamba zilioko katika maeneo ya Kasipul, maeneo ya Ugenya, maeneo ya Magarini. Watu watajitokeza kwa heshima yako baba, na kila mmoja hapa atatoka na kuweza kuhakikisha ataweza kuinua uso wako, ili ikifika mwaka 2027 baba, mambo ni mawili. Umetufunza ya kuwa kuna njia nyingi ya kuwa kanga. Tunasema hivi, mwaka 2027 hatukai katika upinzani. Mwaka 2027 we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura, September we are either in government or we are government. Joey! 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 Jathur waber kosok ber. Bas. Finally, I would like to invite, in his hat, he has two hats. One as the National Organizing Secretary of the ODM party, and the other as the chairman of the Council of Governors. And that is the governor of Wajir County, Governor FCPA Ahmed Abdullahi, to come and speak to us. And when he finishes, call back the official MC, who's the deputy president. Karibu, our chairman. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Mama Aida, and the entire Odinga family, all mourners here present, Hamjambo. Your Excellencies, allow me to introduce the Excellency Governors of the various counties who are here. Excellency Governors, please stand up. And after I call your name, please be seated. We had here on stage Her Excellency Governor Gladys Wanga, Governor of Homa Bay. We also had up here on stage Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o, Governor of Kisumu County. We had here the two party leaders, Governor of Mombasa, Abdul Swad Sharif Nasir, and Governor of Kisii County, Excellency Simba Arati. We have the host governor also, who I'm positive will come and speak, Governor James Orengo. We have Governor Dr. Ochilo Ayako, Governor of Migori County. Governor Dr. Paul Otuoma, Governor of Busia County. Governor Speaker Emeritus Kenneth Lusaka, Governor of Bungoma County. Governor Dr. Wilbur Otichilo of Vihiga County. Governor FCPA Fernandez Barasa of Kakamega County. Governor His Excellency Joseph Olelenku of Kajiado County. Governor Dr. Dado Godana of Tana River County. Governor Gideon Mungaro of Kilifi County. Governor Patrick Olentutu of Narok County. Have I missed any governor? Oh yes. Her Excellency Wavinya Ndeti and of Machakos County. His Excellency and Governor Kangata Wabarua of Muranga, and His Excellency Johnson Arthur Sakaja
of Nairobi County. His Excellency, the Governor of Nyamira County, Nyaribo. Asante, Your Excellency. Your Excellency and the family. Mama Aida and the family, kindly accept my condolences, the condolences of my family, the condolences of the people of Wajir County, the condolences of the people of northern Kenya and the northeast, and the condolences of the 47 governors of Kenya and the secretariat and the staff of the Council of Governors. Baba was indeed the architect, the father, and the protector of devolution. Devolution was Baba, and Baba was devolution. Baba always told us as governors that devolution is not a favor, it is the only way to equalize Kenya and to have a Kenya where development reaches every corner of this country. Baba will be missed at the Council of Governors. He will be missed for his ability to speak the truth when it's costly. He will be missed for his courage, unwavering courage. He will be missed for his belief in devolution. On the 16th, Your Excellency, Facebook reminded me and my people of Wajir that 10 years ago, on the 16th of October, Baba came and walked on the first kilometer of tarmac in Wajir County. And he told us, this is why I fought for devolution in the 2010 Constitution. Baba will be missed for always putting Kenya first. Baba has taught African leaders that whatever political grievances you have, none of them is worthy of burning your country for. He always resolved all political grievances legally and politically. He was the stabilizer in chief in Kenya. He is the one who had guaranteed political peace. So for those of us now left at the platform, under the leadership of His Excellency the President, in honor of Baba Raila Amolo Odinga, we should vow never to burn Kenya for the sake of politics. And we should vow to deal with all our grievances and differences through the rule of law and through political negotiation. As for the ODM party, this party, formidable movement that Raila Amolo Odinga built, doesn't have followers only in Nyanza and in Western. It has followers everywhere in Kenya. It has followers in Coast, in the north and the northeast. It has followers in Masaini. It has followers everywhere, in every former province and in every county in Kenya. As we have given the interim leadership of this formidable party to our Mzee and Senator and elder brother of our departed party leader, Mzee Oburu Odinga, we want to assure you of our support, that we will hold ODM together at all costs, and that ODM will not fade
the legacy of Raila Amolo Odinga cannot fade. In his honor, we will ensure that ODM is one. And Your Excellency, I want to join everyone who thanked you for offering our party leader a state funeral befitting of him. He left us in broad-based, we will remain in broad-based. Fare thee well, Baba. Joey. I also want to recognize all the deputy governors, and there are very many of them here, who have also taken time to be with us here and to attend this important last function of Baba. I want to thank you. With that, may I then return the mic back to the official MC. I thank you all. Now, thank you very much. We try and hurry up a bit. I'm going to call a number of speakers here, and every one of you, you come in quick succession, 2-3 minutes, pay your tributes. Ngoja Mishi, takuita, I'll call you Mishi, just go back. Let me call Governor James Orengo, and after him, I want to call the experts that Baba donated in the broad-based government. So after James Orengo, I will call Minister Oparanya, Minister Joho, Badi, and Opio Wandai to say one word, 1 minute each, then we go towards completion of this program. Karibu, Governor James Agre Bob Orengo, Senior Counsel, Governor of Siaya. Kapo kawacho gimoro, akwaya agodi, godo nongoro, biwere wend Baba kai, agodi, DJ. ODM instrumentals. Jawaya, we na molo tinga, poke na nwango bibi mogo. Nira ila to poke na nwango bibi mogo. Nira wana molo kunya lego nigi chumba mateno bate. Ya wana molo kegone yo biduru edi dumo kisungu. Orengo dumo kisungu, Niruto dumo kisungu, Wadai dumo kisungu. Nijogi dumo kizungu mutamoa. Munataka nani? Wakenya, unapenda nani? Amolo, tinga uja lego, romo wangi ni wadi nunu, wangi ni turodoko, ni wangi ni wadi nunu, wangi ni turomogo. Uderu wangini wiyego unataka nani? Tunapenda Baba Amolo Odinga, tunapenda Baba Raila Odinga. Agwambo uwonya lego ni wuotorumo, anitinga koro riti ni sechorumo. Agwambo uwonya lego ni sechorumo. Kamana Godi, Joturo untie,
Jothuro untie. Pokanena u Jothuro untie. Basi nitasema machache sana sana, yani muda imeyoyoma. First, to maintain Your Excellency Aida Odinga, to Rosemary Jr. and Winnie, to Dr. Oburu Oginga, and Your Excellency the President of the Republic of Kenya, President Uhuru, President Obasanjo, and all mourners who have joined us on this great day. President Ruto, let me put it on record. Let me put it on record that many years ago in Bondo, in Nyamira, when we had requested the government of the day to give Jaramogi Oginga Odinga a state funeral, the government of the day refused to give Jaramogi a state funeral. All they did was to offer us one helicopter. And we all said, if that is all you are going to give Jaramogi Oginga Odinga, we say no. And we'll take Jaramogi to his final resting place in Bondo. So I do not want to take it for granted that you've given Right Honorable Raila Amolo Odinga a state funeral. I do not want to take that for granted. Indeed, this is the first proper state funeral with military colors, with the participation of the military in the whole of Nyanza region. We have lost so many sons in Nyanza. We lost Mboya, we lost Agwingi, we lost Ouko, but this is the first time we have seen a state funeral, and I want to thank you for this and go on record as thanking you. Now, I want to say something about Raila. Because without saying the qualities of Raila, who really what Raila was, then it will be impossible to keep his legacy. What did Raila really stand for? Why did many politicians come over these years and fall on the wayside? And Raila was always there fighting for us. Raila was a fighter for justice and democracy all his life. And sometimes I'm taken aback by some people who enjoy the rights Raila has fought for, including political parties. There are those who now lead political parties and abuse Raila Amolo Odinga without knowing that without Raila Amolo Odinga, you would not be leading those parties that you're leading today. They don't know. And I say, woe unto you. I say, woe unto you. There are those who forget the legacy of Raila Amolo Odinga. We have the Constitution of Kenya 2010. And people are here, and I like what Simbarati was trying to say, that there are people here today, when Raila was fighting for this Constitution, they said no to that Constitution. I want to remind you
that without Raila Amolo Odinga, we will not be having this constitution. So Raila was courageous. He was a brave man. I remember after the elections in 2017, when his votes were stolen, and we must continue to say that, when his votes were stolen, Raila decided with a few of us that he was going to be sworn as a people's president at Uhuru Park. You know, that day is when I knew there are many people who wear trousers, but they should not be wearing those trousers. But Raila said, we are going to Uhuru Park and I'll be sworn as the people's president. Did Raila go or he did not go? Did Raila go Uhuru Park or he did not go? I remember many times when Raila has been tear-gassed and was nearly killed. Therefore, before you open your mouth to talk against Raila, remember what he has fought for and what he has stood for. And today, I want to remind all Kenyans, that the legacy of Raila Amolo Odinga will not be kept by mere speech. Speechifying would not be enough. It is to make sure that the gains we have made will never be lost. You should never give any space for gains that Kenya has gained to be lost. That is the only way of keeping the true legacy of Raila Amolo Odinga. And President Ruto, I am confident that when you consider the agreement that you have between the party ODM and UDA, that both of you witnessed, that this will be fulfilled, because that will keep the legacy and spirit of Raila burning and burning and burning and burning. The other character of Raila Amolo Odinga, other than being brave and courageous, was that he was a peacemaker. Raila was a peacemaker. And even today, we can see that Raila can bring Uhuru together, and Ruto is here as president. That was the true spirit of Raila Amolo Odinga, that the nation should keep talking together in unity and as brothers. Finally, I'm one of the people who believe that we must keep the party ODM. You must keep the party ODM. Remember the ideology of the party ODM. There's a huge delegation here, including the governor from Tororo, people from Gulu, my friend Olara Otunu, I think is also in the house. We welcome you. But Olara Otunu, during Pinluo, when His Excellency the President and President Museveni was here, he spoke in Luo. And I want, if you have anybody near you, to translate what I'm saying. Nijo Luo wangi kitwa
Kitwa, 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 Kitwa. In that spirit of the Luo nation, that spirit of Luo nation is like we like speaking the truth. We like speaking the truth. We like living in peace with our brothers. We like inclusivity. We are against those who are trying to tear Kenya apart and speak the language of division and tribalism and ethnicity. Woe unto you! So, President, I urge you, even as we speak about unity, let us not kill political parties. Political parties are the foundation of democracy. Any arrangements we enter into don't kill political parties. In 1963, political parties were killed, and it took us 20 years to fight to revive political parties. So jothurwa awachonuka geno ni wabed gimoro achiel odu en odu od meru kata ka chwer mane odu wabed kanyakla wati kanyakla mondo Kenya obed gimoro achiel. I thank you so much, Mr. President. All right, now allow me to interrupt the pace at which we are going, because the time is spent and we've been here for long. We have senior statesmen in our midst, including our retired president and the retired president of Nigeria, and we've kept them for long. The people that I call to come and speak, please come, and all of you come here. I'll also stand here, say something. We need to bring this to a close because we also want to respect the church. I have seen very senior bishops here who have been with us since 9 o'clock. CS Oparanya, if you're here, CS Joho, CS Badi, and CS Wandai. 1 minute each, just eulogize, and then we go to the next step. And this time round, I'm not going back to my seat. Your Excellency, President William Ruto, Mama Aida, and the family, together with the Greater Jaramogi family, I bring my condolences. Baba was particularly many things to me. He was my father figure, he was my mentor, he was my advisor, and above all, he was my role model. I must thank the Almighty God for granting me the opportunity throughout my adult life until Baba's untimely demise to work very, very closely with him. Some of the things that we went through, there were good times, and indeed there are also bad times. But the bad times were too many. Some of these things I can only perhaps in the future record in a book. As I conclude, as we send off this giant of a man today, let me say this. Early this year, Your Excellency, Baba Raila Amolo Odinga did pay me a visit in my office at the ministry. And he told me that work for your country selflessly, that support your government fully. He concluded by telling me, Your Excellency, that he has been in many political arrangements
He has been in many political partnerships, but he has come to learn that, Your Excellency President William Ruto, you are sincere. He also told me that you have demonstrated to him utmost goodwill. And therefore, as I conclude, one lasting tribute, the only lasting tribute we can pay to Baba and to perpetuate his legacy is to enhance and continue with the partnership that he started with President William Ruto. There are people, Your Excellency, who have worked before with Baba, but all that time, Baba ended up with the short end of the stick. Baba ended up with a raw deal. We must applaud you, Your Excellency, on this day when we send off Baba, that you have done us proud as a community of this region. Thank you very much, and may God bless you. Asante. Thank you very much, Your Excellency the President, Mama Aida Odinga Menpiny, the lady whom I think the entire community should be very proud of, together with the entire Raila Odinga family. Leaders who have come here, I have a few remarks to make, because this is the most difficult day of my political career ever since I joined politics. I know the reason why I've decided to be strong is that I'm aware that if I went ahead of Raila, he would be strong for me. And therefore I've decided to be strong for Raila Amolo Odinga today. But it was not an easy day. Let me say the following. Many of us here know Raila as Baba. Many know him as Jacom. Many know him as Agwambo. We know him as Tinga. We remember him as Nyundo. He is Okegonea. He can be everything. He sounds very big. But we must remember, for some of us, that Raila started small. Raila worked hard. Raila remained resilient. Raila remained patient to reach where he is. I remember in 1992, 33 years ago, when I was a student at the University of Nairobi, Raila was running for Langata parliamentary seat. He could come to my room, Block J, room 19. Later, Block B, in Malindi, Block B, room number 2. Planning on how to win Langata. That time, the politics of Nairobi was volatile and violent. There was Jeshi la Mzee, led by Fredo Mulogumo. There was in Embakasi, David Mwenje. In Kibra, in Langata, we had Kimani Rugendo over Fodasili. Very violent campaigns. All the university students from main campus, Parkland and Chiromo, were in the payroll of Mulogumo. He had to come to Lower Kabete, where I was leading the student leadership, to get support to win his seat in Langata parliamentary seats. That is how Raila started. Raila is a patient man. That is why he has reached where he has reached. But let me say the second. Raila was a forgiving man. Many people here betrayed Raila in one way or the other. Betrayed Raila in one way or the other. I remember in 1996, when Raila took on Wamalwa Kijana for Ford Kenya chairmanship, all the leaders of the Luo community, members of parliament, Raila only remained with Dr. Buru Odinga, his brother. He remained with Jobo Mino from Kisumu. He remained with Fibasio from Homa Bay. He remained with Oirua Jode. He remained with Tom of Nyatike. And he remained with Owina Chola. And remained also with Ochiengbeo from Malari. All those people, apart from Omino and Fibasio, all those won their seats in by-elections. Raila soldiered on, despite the fact that the Luo leadership had deserted him.
But now, he has died when all the Luo leaders are behind Raila Amolo Odinga, Agwambo Tinga. I am happy that, Baba, you are going ahead of us without me betraying you. I was behind you. You are with me. You gave me positions of leadership when nobody imagined that I could lead. You made me the assistant minister in the office. You made me the longest serving chairman of your party when you were alive. You made me minority leader. You made me Minister of Finance, the first Luo to be a Minister for Finance in the Republic of Kenya. Baba, thank God that I never betrayed you. Even when you gave me the sad news that I was not going to be the governor for Homa Bay County, I still stood behind you because I know why you made that decision. Baba, I will not disappoint you. I will not betray you. The only place where we disagreed and you allowed it is that you are supporting Arsenal and I'm supporting Manchester United. Allow me to say the last word, my brother in Kijaluo. Joturwa, 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 Musa wakaiwa. Kane Nyasaye oneno ka jo Israel osetagore higni no miyo gi Musa. Musa no wuotho e bungu. Ji nodhogo Musa. Jo Israel no mondoge. Bad notero jo Israel mogik e dho river Jordan. Kane oneno kanalo kacha. To kono jo Israel ni kanane cho. Piny mang'ich, piny man gi mor kich, piny mantie chak. Bad ok nachop kodu. Abro weyo nu ji e toka ka. Joma biro tero u Kanan. Abro weyo nu Joshua. Abro weyo nu Harun. Jogi biro kao. Biro chopo kodu Kanan. Buda mawantiere ni. Raila osedi. Awa Musa osedi. Ang'eyo ni Joshua nika. Harun nika. Kisomo Deuteronomy chapter 34 verse 8. Tijaki somo Numbers chapter 20 verse 29. Jo Israel kane Musa to Harun boto negi kwayo 30 days magi yuago go jogi wakwayo 30 days kako ganda mono wa mon Raila bang 30 days wabiro miyo direction kamo ganda luo dhiye. My last word. My last word. My last word. As a community, Your Excellency, and I want to tell you this, don't be shaken. As a community, there is something we believe in, that a leader, before he dies, a leader knows his death, but he doesn't talk about his death. He will show his people, before he dies, what he wants to be done. He will show his people where to take everything that he has. Raila showed us. Raila showed us before he died that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Mara yud tulo mamoko aywago siebna lakini wawegi kanyo I want to leave you with one verse that is Luke chapter 9 verse 49 when Joanna came to Jesus and told Jesus that Ruth waneno jomoko kayud gang riembo jochiende to giluongo nyingi to wakwerogi nikech ok gin achiel kuomwa. To Yesu nokone ni uneno utimo marach. Ng'ata ma ok omon kodwa en ng'atwa. Ng'ama ok mon kodwa en ng'atwa, en ogandawa. Nyasaye matelu osiepna nin maber, osiepna nin gi kwe.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mamangu, Mama Aida, and the Odinga family. Your Excellency, let me confess that kwa muda mrefu, I have never been in a situation where I have struggled to think of what I'm going to say about someone. And I will not be, Your Excellency, nimeona kama kuna ka contest of some sort. Who was called last? Who spoke about what? Who was assured what? Who was informed of the unknown? But for me, Your Excellency, I want to take this opportunity. Number one, to pray for Raila Amolo Odinga. May his soul rest in eternal peace. Your Excellency, I was a very young man. I was a very young man from Kisauni, where nobody knew me or had an idea of who I am. When I developed the ambition of wanting to become a leader. Your Excellency, there's a guy called John Maya Ndiwo. He was living in Mombasa, nikamwendea nipeleke kwa Raila. Babangu hajakuwa kwa siasa, mamangu hajakuwa kwa siasa, shangazi yangu hajakuwa kwa siasa, Hassan Joho hajulikani na mtu yoyote. I walked to see Raila na akanibeba mkono. Nikawa mbunge, nikawa governor, na sasa mimi ni waziri. Na mimi, Your Excellency, nataka tuchukue fursa hii mimi mwenyewe kibinafsi. Nimwombee Mwenyezi Mungu Raila aende apumzike na kutana na wazee wetu mbele ya haki. Na lile la muhimu, Mbadi said here that he has never betrayed Raila. I want to tell Mbadi, you are not on your own. Mimi, I have never betrayed Raila. Akiwa hai, and I assure you, I will not betray his cause hata akienda mbele ya haki. I assure you. And some of us, mimi, siwezi kuwa mahali ambaye Raila kunipeleka. Tuelewane? Siwezi kuwa mahali ambaye Raila hakunipeleka. And I must say it today here, I was taken to government of William Ruto by Raila Amolo Odinga. And Your Excellency, that is where I belong, and that is where I shall stay. La mwisho, what you are ODM, many speakers have heard you, munasema, we want to assure you, chama haiendi mahali, chama isambaratiki, chama haiwezi vunjika. Mimi, the values of the party, the values and the principles of the party, zimewekwa katika roho yangu na baba Raila Amolo Odinga. And I want to tell you, whoever imagines that anaweza kuvunja chama cha ODM, yeye ndio tutamfukuza, my friend, na ahame, chama kitabaki. Tuelewane namna hiyo. Ukijaribu kugawanya chama, ukijaribu kuvunja chama, wewe ndio utafanya nini? Utahama. Atafanya nini? The party will be here to do what? To stay. Mwenyezi Mungu awalinde na wabariki. Asanteni sana. Mheshimiwa mama yetu ambaye ni Mama Aida Odinga na familia yako, pokea pole zetu kama binafsi na familia yangu, na pia kwa niaba ya Waturkana. Wewe ni mama yangu kisiasa, na nitatamka hivi leo kwamba tuko hapa kutambua kwamba tutakaa na baba vile alivyokuwa hai ama atupo. Wakati nilianza siasa, it was in my early 20s. Mama wa kwanza aliyeni introduce kwa siasa juu aliona talenta niliyokuwa nayo ni Mama Daktari Aida Odinga, akiwa mpatron wakati huo wa
League of Women Voters. Hapo ndio aliona talenta niliyokuwa nayo. Baadaye hapo baba akanipata. Wacha nikwambie Mheshimiwa Rais, kuanzia 2002 wakati nilianza kupiga kura, sijawahi piga kura nje ya Raila Amolo Odinga. Kwa yale majukumu baba amenipa katika uongozi wa chama na hata yale mengine amenipa nje ya chama, sijawahi piga kinyume, nimedeliver sote. Wacha tu niseme kwa upana, wakati baba aliniweka kwa mambo ya BBI, nilivote yote kati ya gavana aliyokuwa wakati huo alikuwa hataki, sisi tulikuwa tunataka, na kwa sababu nilipewa hiyo majukumu nilideliver hicho kitu almost 90%. Kwa mambo ya kura nimekuanga agent wa baba, na Turkana is very clear, tunavotingi zaidi ya 70% kwa baba. Kwa yale mengine baba alinipa ni kusimamia kura ya ODM kama commissioner. Hiyo yote nilifanya wakati huo. Na ya mwisho ni wakati aliniambia nimchaguliwe running mate wake katika Azimio. Nilideliver wish ambaye ilikuwa baina ile mbili alikuwa ameniweka nikiwa mama wa kike peke yake katika hiyo jukumu. Na hata wakati ya mawaziri, wakati alinipigia simu akaniambia anataka wewe ujumuike na watu fulani hapa huwe mawaziri, niliamua nikasema baba upendavyo ndio nitatenda. Na hata wakati nilikuwa waziri ambaye nimeingia kwenye mamlaka ya cabinet secretary kwa mara ya kwanza, wacha niseme leo wasi baba mwenyewe amekuwa akinishauri vile nitaelekeza na nitafanya mambo ya community integration. Kwa hivyo mimi nakwambia Mheshimiwa Rais, wakati ulikuwa unafanya campaign, hata wewe mwenyewe ukija Turkana ulikuwa unaniona vizuri na msimamo, na huo msimamo wakati wa mwisho baba siku moja ndio akaenda kwenye dunia hii ya pili, aliniambia nyinyi mkae serikalini kwa sababu hapo ndio nimewaachia. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, wewe unajua tu tutawacha mambo yote, lakini yale baba alituacha hivyo hivyo. Na kwa wenye wanasema hao ni ODM tuchezeni hapa Nyanza, lakini jueni ODM iko Kenya mzima, na sisi tutafanya vile tumekuwa tukifanya. So ile ya Western na Luo mcheze tu, lakini kwetu kwingine tuko penye tumekuwa. Asante sana, tuko kazi. Basi kwa sababu ya muda, all protocol observed, mimi vile mnajua, kwa wale wote ambayo wameongea hapa, mimi kwa miaka 3 iliyopita mimi ndio nimekuwa karibu na baba kabisa, aswa wakati alikuwa amepoteza kura. Tulikuwa na yeye na tukaongea mambo mengi wakati tulikuwa na yeye, na kila saa tulikuwa na yeye na ule Kamau wa Raila, tukiona mpira, tukiongea mambo yetu binafsi na mambo ya siasa. Lakini wacha niseme hapa bila aibu yoyote, huyu baba hiyo vyote mimi nimepata, yeye ndiye amenipa. Nilipoingia bunge miaka karibu 5 iliyopita, nilipelekwa kwa bunge kupitia kwa Wamali wa Kijana. Yeye ndiye alinipeleka kwa siasa. Bahati mbaya akafariki baada ya miezi 6. Miezi 6 hizo nilikuwa rafiki wa Dr. Oburu. Dr. Oburu wakati huo ndiye alinipeleka kwa Raila Amolo Odinga. Ni kuanzia wakati huo kufika saa hii tumekuwa na Raila Amolo Odinga. Na Raila amenifunza mambo matatu. Ya kwanza amesema, wewe ukitaka ufanye siasa nchi hii mpaka uwe na wananchi. Listen to what the people are saying. Ya pili, walikuwa wanafikiria Raila alikuwa a violent person. Raila was a very peaceful person. Alikuwa ananiambia, Oparanya, peace is very important to the country for the development of the country. Ya mwisho aliniambia, Bwana Oparanya, don't burn bridges. There are no permanent friends in politics. There are no permanent
enemies in politics. And that's why I have decided to take you to the government under Mheshimiwa William Ruto. Na yeye amesema, wakati nilikutana na yeye mwisho, alisema, nilikuwa na senator wa Migori, na alisema sisi tutakaa kwa broad based government na tuunge mkono Mheshimiwa William Ruto, na hapa ndio tutakuwa na tutaendelea kuwa hapo. Na wale ambao wamepewa nafasi ya kulinda chama, mlinde chama, mtengeneze chama kiwe na nguvu. Thank you Waziri. Chama iko na nguvu, tuendelee mbele. God bless you Waziri. Asante. Thank you very much. Sasa wale viongozi wa bunge wamekubaliana kwa sababu ya muda hawataongea. Kuna leader of majority National Assembly, kuna pia leader of majority kwa Senate, kuna leader of minority kwa Senate na National Assembly, kwa heshima ya familia and the senior statesmen we have here and the church. Wamesema kwa niaba yao Junet Mohamed aseme jambo, tukienda kufupisha tafadhali. The family has requested we shorten the program. Makofi kwa Junet Mohamed jameni. Junet kwa niaba ya leaders. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Mimi nitakuwa fupi kwa maneno. Mama Aida Odinga ambaye ni mama yangu na madada zangu na mandugu, His Excellency the President, mimi leo ni ngumu sana roho yangu kutoa rambirambi kwa baba. Mimi baba alikuwa kwa mambo mingi kwangu. Mimi nilikutana na baba nikiwa na miaka 24, the year 2001. Miaka 23 na 4 ingine sijaona kiongozi ingine, sijaona chama ingine. Chama yangu ilikuwa baba na baba ndiye alikuwa baba yangu. Baba alinifanya meya ya Migori nikiwa na miaka 25. Aliniwekelea hapo. Akanifanya mbunge miaka mingi mpaka nikakuwa minority leader kupitia baba. Mimi nina huzuni sana kwa sababu wale wanajua vile mimi na baba tulikuwa karibu. Lakini yote tunasema tunawachia Mungu. Nimeona mitandao wanashapiga bimbo, wanasema sasa huyu ni political orphan, huyu amekwisha. Lakini nimeona hapa orphans wako wengi sana. Wale wameongea hapa yote wamelia. Sasa nitasanya hawa yote nikuwe chairman yao. Orphans ziko mingi hapa hata roho yangu ikarudi nilipoona orphans vile wamelia hapa. Mimi nilikuwa na uzuri peke yangu, nilisema nimekwisha. Kumbe tuko wengi hapa. Hiyo nimefurahi sana. Lakini mimi nataka kusema hivi, jambo la mwisho. Baba alikuwa mtu ajabu sana. And for us, he was our leader, he was our father, and he was everything to us. Baba is the only leader who knew when to fight and when to lay arms down. Baba had fire on one hand and water on the other hand. I will miss his telephone calls. Baba alikuwa engineer ya siasa na alikuwa anatunga siasa usiku, na nilikuwa napata simu yake saa 12 asubuhi. Nikiona simu yangu imelia saa 12, na sasa mimi kama fundi na vaa abro niko kasi. Lakini saa 4 saa 3 hiyo ni salamu tu. Baba alikuwa mtu ajabu ambaye Wakenya wamepoteza mtu ambaye hawatapata kama yeye. Sherehe ya mwisho tulikuwa naye na baba, tulikuwa na parliamentary group hapo Mombasa Road. Mimi niliwasanya wabunge wote kama kiongozi yao. Baba alituongelesha pale kwa dhati, and he was very clear that day. It's one of the strongest speech he has made for the time I've known him. Ameongea, amesema tutunze chama chetu cha ODM na tukae imara na tukae united. On the other hand, because we were supposed to do a resolution baada ya hiyo mkutano ya PG,
Wale wameona TV siku hiyo, mimi nimesema resolution ya hii mkutano, refer to Baba's speech. Kama if you are in doubt of anything, refer to Baba's speech. Another thing he told us, lazima tukae katika serikali ya broad based. It's on record. Wale wanasikia wasikie, wale wako na macho waone. Ya mwisho, Baba loved peace. Unajua mara mingi Baba makes very serious, important, fundamental, monumental decisions for the country, lakini saa ingine is not popular. Sasa zingine watu wanalaumu wengine, unaona hii maneno Baba amefanya, yule Msomali kutoka Migori ndio anahusika naye, na mimi hata sina habari. I'm just loyal implementing what Baba has said kama fundi. Thank you. Lakini ikifika jioni, Baba ananipiga simu anasema, kijana yangu usiwe na wasiwasi, in every flock there must be a black sheep. Sasa wewe ndio black sheep ya ODM, wewe beba tu mzigo, tutasonga mbele pamoja. Thank you. So kwa hayo machache, nataka kumalizia kwa kusema ya kwamba ODM party, we will hold it high, we will keep it strong. ODM in 2027, it will either form the government or it will be in a coalition that forms government. But it will not be in a coalition that has been abusing Baba when he was alive. Haitakuwa hapo. Unajua, saa hii wanasema sisi ni political offense ya Baba. Wale pia walikuwa wanatumia siasa yao ya kujijenga kwa kutusi Baba na kufanya Baba kama bogeyman. Hawa pia wamekwisha sasa. Sijui watatusi nani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kuna wenzangu hapa, Kimani Ichung'wah na Aaron Cheriot, Your Excellency, hawa ndio wale wametengeneza ile report inaitwa NADCO. Wakati Baba alikuwa, hawa walikuwa kwa komiti ya NADCO. Tumekubaliana kama viongozi wa bunge ya kwamba for the legacy of Baba, when we go back to parliament in a week's time, we will implement the NADCO report fully. Tumekubaliana hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na Rais, asante sana kwa kuzika baba yangu kama president. Kama president. Yes. Hiyo tutadiscuss kwa Central Committee ya ODM, tutaleta report. Thank you very much, Mheshimiwa Junet. Speaker of the Senate, please come and condole. 2 minutes, Mr. Speaker, sir. We have run out of time. The family requests we finish this meeting in the next few minutes. Rais wa Jamhuri ya Kenya aliyepia amri jeshi mkuu wa jeshi la Kenya, Mama Aida Odinga na familia yako, kwa niaba ya bunge la Senate, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba yangu binafsi, niko hapa kupeana rambirambi zetu za dhati kwa uchungu na moyo ulio mzito. Tunasema pole Mama Aida. Wingu la majonzi limetanda katika kijiji hiki, lakini nataka nikwambie Mama Aida kwamba wingu hili la majonzi halikutanda Bondo peke yake. Limetanda Nyanza mzima, limetanda Kenya mzima, limetanda Afrika mzima, na limetanda mapana na marefu ya ulimwengu mzima. Manake aliyelala pale alikuwa ni kiongozi aliyejulikana pande zote za ulimwengu. Mwaka huu umekuwa mwaka mzito sana kwangu mimi. Kabla mwaka huu nilikuwa na baba watatu. Baba wa kwanza alikuwa Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na viumbe viliomo. Baba wa pili akawa Mzee Kingi, na baba wa tatu ni babangu mlezi wa kisiasa ambaye amelala pale. Mwanzo wa mwaka huu nikapoteza babangu mzazi. Leo hii nazika baba mlezi wangu wa kisiasa. Nimebaki na baba Mungu peke yake. Lakini kitu ambacho kinanipatia motisha ni kwamba yale yote mafunzo alimpatia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga imenipatia nguvu ya kwamba as I speak to you, I know I can face the world. Baba believed in me even when I doubted myself.
Mwaka 2007 mwezi wa 5 mimi niliingia siasa wakati wa by election kule Magarini. Baba aniliweka kwa bega lake na kunizungusha Magarini mzima. Before my people believed in me, he believed in me. Kwa bahati mbaya hatukufaulu. Disemba ilipofika mwaka huo nikamwambia baba sitamani tena mambo ya siasa. But baba told me don't give up. Go back to Magarini. Na akaja akasimama na mimi. Na nikashinda. La maajabu, the only dream I had as a young man then was to be the MP of Magarini to represent my people. But Raila had big dreams for me. He had bigger plans for me. Wakati machafuko yalimalizika, walipokuja pamoja na Mwai Kibaki rais wetu kuunda serikali, wakati walipokuwa wanataja baraza la mawaziri, mimi sikushughulika because I knew I can never be a cabinet minister. Lakini la ajabu, wakati niko kwangu nyumbani naangalia runinga, wakati mawaziri wanatajwa, my name popped up. To my shock. Why? Because Raila believed in me and I doubted myself. Na hilo halikutosha. Kama mjuavyo, serikali ya nusu mkate ilikuwa na mawaziri 40. 20 wa Mheshimiwa Raila Odinga na 20 ya Mwai Kibaki. 40 ministers. The youngest was me. Lakini wakati waziri Henry Kosgei alipatikana na shida katika wizara yake, ikalazimika aondoke kwa muda. Hiyo wizara yake ilibidi ipatiwe mtu. Mheshimiwa Raila Odinga, mbali na kuona vigogo vya kisiasa ambao walikuwa mawaziri, he decided to give me 2 ministries to run. That's a man who believed in me when I doubted myself. Today, I've lost my dad. Baba, nenda salama. Asante. Asante Mheshimiwa Speaker. Speaker Wetangula. Rais wetu Dr. William Samoei Ruto, Rais mstaafu wa Kenya, Rais mstaafu wa Nigeria, Mama Aida na familia ya ndugu yetu baba, waheshimiwa wote mlioko hapa, waheshimiwa wananchi na kanisa letu. Yangu itakuwa mafupi sana. Nimekuja kuomboleza huyu shujaa, ndugu yangu, baba wa taifa la Kenya. Mheshimiwa Raila is one of the greatest sons of our soil. He goes to his maker as a public guarantor and a public trustee kwa uongozi wa nchi yetu. Amekuwa katika kila nafasi ya kuleta uwiano katika nchi yetu, na mwandishi wa vitabu vingi vya Kiswahili kutoka Tanzania anaitwa Shaban bin Robert, katika kitabu kinaitwa Kusadikika, alisema mara mingi nchi huficha mashujaa wake mpaka janga kuu litokee. Mnamo mwaka wa 2007 janga kuu litokea Kenya. Kenya ikawa karibu kupasuka mara 2 mara 3. Headliners wakasema we want secession. Ndio nchi ikafichua ushujaa wa baba. Akaketi na mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Mwai Kibaki, na wakaleta amani ambayo imedumu nchi yetu. He fought a strong fight, but he remained loyal to this country. Kama spika wa bunge la kitaifa,
naleta rambirambi za wabunge wote ambao waliketi kwa masaa wakitoa wasifu wa ndugu yetu baba. Pia nimetoa stakabadhi zake za bunge. I've extracted from the Hansard Honorable Raila's contributions in parliament to this country. Nimeziweka pamoja na nakala za zile wabunge walisema kutokea viongozi wetu Juneti na Ichungwa na wabunge wote. Nimeletea Mama Aida na familia ili katika library yao wajue huyu shujaa mwenye walituletea nchi yetu alisema maneno ya kujenga nchi yetu. Nikimalizia ni kuwarai wa Kenya na rais wetu William Ruto, vile muliketi na mheshimiwa baba mukasema Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi, hapo ndio shikilia, na sisi tutashikilia hapo. Tushike nchi yetu tuende mbele, tusilete siasa ya furugu ya kikabila ya kugawanya wananchi. That is not what Baba wanted. Baba, even at the lowest in his political career, he preached peace. After 2017, nikimalizia, baada ya kura na wametangaza mshindi, hakuwa yeye. Akanichukua mimi na mheshimiwa Kalonzo tukaenda South Africa kwa mbuga ya wanyama inaitwa Madwekwe. Tulikaa huko kwa wiki mzima na alituambia, my brothers, whatever the cost, whatever the price, it is not worth anything spilling blood because of politics in our country. Let's live by that mantra. Baba, rest in peace. Mama Aida na familia, sasa muamini kuna yule analinda wajane na mayatima, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Asante sana. May you rest in peace, my dear brother Baba. Kenya will be the poorer without you. Thank you very much. Allow me now to present the Hansard extraction to Mama Aida for family records. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you. Asante Mheshimiwa Speaker. I now want to invite former Vice President Kalonzo Musyoka to come and greet the congregation. Mama Aida na jamii yote ya ndugu yetu Raila Amolo Odinga, Your Excellency President William Ruto, former President, the fourth President of the Republic, Brother Uhuru Kenyatta, Mzee Olusegun Obasanjo, whom I know to have really been close to our friend, waombolezaji wenzangu, Jaturo Onte, mimi nimekuja kusema kwaheri kwa ndugu yangu, my brother Owadwa Raila Odinga, my osiepna. Sijui kama hiyo ni lugha sahihi. My brother, all the names were given about our brother. When we listen to our daughter Winnie, all the names that our brother has been given over time. But to me, he was a brother. The pain of it all, the struggle for justice and truth, and the fight against corruption. Huyu ndugu alale. But you know, my brother, allow me to talk to Raila
my friends. For just 1 minute, and I'll hand over Professor Kindiki. Thank you for the opportunity. I want to talk to Raila, because I never get this time again. You know, we called you Joshua. We never got to Canaan. There were indeed crocodiles across the River Jordan, as we used to say. Lakini, I've seen in the printed program, you even paraphrase the late Martin Luther King. You've been to the mountaintop. You've seen the promised land. And you know, you may never get there with us. But we have to get there on your behalf. I give you my pledge. Those values you stood for. The tears, the pain of a stolen election, as my brother Jim Orengo has said, elaborated. That pain will not be in vain. The nation is gathered together. And I must stop there. I've done the rest of my speech on X because I had to rush quickly back from Heathrow in order to come and be with Mama Aida and Watoto. But allow me to recognize, if perchance they don't get that opportunity, my sister, my twin sister, Mother Karua, was Raila's running mate in 2022. She's around here. If we had time, I'm sure Mother would have wanted to eulogize her. I have my other friends here. In fact, Eugene Wamalo had a poem, but I saw he brought many cows yesterday. And we also have a friend, our other brother, Fred Matiang'i here. I saw the Chief Justice Emeritus, our brother, who made that historic ruling in 2017. Kwa hivyo, Mungu alaze roho ya ndugu yetu vyema. You deserve a rest. May God be with you. Amen. Thank you very much, Vice President Kalonzo. Let me now invite Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Honorable William Samoei Ruto, Mama Aida Odinga and her family, and with that, Your Excellency, let me ride on all the protocols that have been observed in the interest of time. First, to Mama Aida and the family, let me extend my deepest condolences and those of my wife and family to you and your children. Your friend, sister, Tessie, did ask me to step forward and tell you that she really conveys her condolences. Secondly, Your Excellency and Mama Aida, let me say thank you for giving me a unique opportunity, first with the consent of the family, and also as a directive from the President, to do one last honor, and that was the honor to lead a delegation on the afternoon of 15th of October, just a few hours after his passing, to India, so that we can join those who are there and come back with the remains of Raila Amolo Odinga. It is an honor, a very moving moment. We left Kenya as KQ 202 with our colleagues. We landed in India and we joined Winnie, Ruth, Dr. Lunya, Morris, Ugeto, and the Kenyan High Commissioner to India.
at the military stand where the president, the Prime Minister of India had actually said that the government of India grants all the respect, military respect possible within the shortest time possible to Raila. I want to take this opportunity to confirm to the people that the government of India gave a military aircraft from Kochi to bring Raila to Mumbai, where we got him. And he was escorted by the military of India. Your Excellency, let me also take this opportunity because we did a turnaround of only 2 hours. And when we went there, we found Winnie, a very strong young lady. Mama Ida, you have somebody strong in your daughter. We found Ruth. We found Dr. Olunya, and we found Morris. We draped Raila in the Kenyan flag. It was a very emotional moment. We are back here. We landed, brought by the national carrier, Kenya Airways, and I thank Kenya Airways for heeding your instructions and turning around very fast, Mr. President. The national carrier brought back Raila home. The plane landed at 9:30 on 16th of October, switching from KQ 203 to RAO 001. That was the title of the flight. A great honor indeed. Mr. President, today Raila is here. He would have loved a crowd like this. This was his moment of excitement, his fodder. But today, Raila speaks to us in silence. Total silence. This silence is loud. It speaks to the nation. It speaks with emotion. Raila, if you wanted to know where your political fortunes were, wait until you listen to him narrating soccer on a political podium. Then you would know whether your goose is cooked or you have a chance. You would want to listen to Raila in Kiswahili proverbs, and he would explain very complex things with simple words. Ata mukia ni nyama. Raila would come up and he would say, ikiwa mtu amekuwa hivyo, tuwe kama siafu, tutatoa nyoka pangoni. This was Raila explaining himself. He stood for a lot of things. His spirit is unbogable. Raila suffered. He had a checkered career. But one thing, Raila never allowed the history to hold him prisoner. He never took his challenges as a life sentence. He stood up, walked, and moved further. We are here because Raila lived in this country. Mama Ida, you have spoken. Your speech was so deep and powerful. I can only request Kenyans, please listen to what Mama said. There's nobody who would be able to understand Mama better than Raila. She has told you what needed to be said. Nind Kigwok, Jacom, rest in peace,
Jakom. Nind gi kwe. Nind gi kwe. Nind gi kwe, Jakom. Ward Mary. Nind gi kwe. I have utilized. And in better times, Mr. Deputy President, I worked with Raila. And I remember when he brought fire into my belly, and I would go there saying, Nasa Hawa. We would say, Nasa Uhuru, Nasa Ruto. But today, while Raila lies there, I'm at Nasa Sisi Wote. May his soul rest in eternal peace. Thank you. Thank you. Asante sana, Prime Cabinet Secretary. I don't know whether this mic is loud enough. Thank you very much, Honorable Musalia Mudavadi. I am extremely sorry for the many people who wanted to speak, but they couldn't speak because of time. Allow me to report that we have received the condolences of President Yoweri Kaguta Museveni formally, and those condolences are with the President. And also, he has sent a delegation which is present here, consisting of the Right Honorable Dr. Ruhakana Rugunda, former Prime Minister of Uganda, and the Honorable John Mulimba, State Minister for Foreign Affairs. I also want to confirm what Stephen Kalonzo Musyoka said here, former Vice President, that we have other guests, but I assume we just recognize them for now. Kalonzo spoke on their behalf. Even me, I'm not going to make a speech. I've just been emceeing, and I want to end this role so that we can move and do the other ceremony, which is getting late. I therefore want to request now that very briefly we go presidential. We start with the condolences of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, former President of Kenya, and the fourth President of Kenya. Asanteni sana. Thank you. Asante sana. Mama wetu, Mama Aida Odinga na familia, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, na viongozi wote ambao wamefika hapa na waombolezaji wote, hamjambo nyote. Hamjambo tena. Asanteni sana. Yangu haitakuwa mengi kwa sababu ya masaa. Na vile mlijuavyo, I got my opportunity in Nyayo Stadium the day before yesterday to eulogize my friend and brother. So sitarudia yale ambaye tayari nimesema. Yale yamebaki siku ya leo ni tena kumwambia dada wetu mkubwa Aida na watoto wake na familia yote ya marehemu Raila Amolo Odinga, tuko hapa tena kuambieni pole. Tuko hapa kusimama pamoja nanyi dakika hii nzito kweli kweli. Ya pili, kwa wenzetu wa Bondo na Siaya kwa jumla, kusema asante. Mtoto wenu ambaye sasa amerudi nyumbani, back to the ancestors, mulitupea atumikie sio tu Bondo na Siaya, lakini Kenya na Afrika, na ametutendea na tunawashukuru. Asanteni sana. Ya tatu,
Rambirambi zangu na pole pia kwa wana ODM wote ambao wako hapa. Asanteni kwa kutupa kiongozi ambaye amesaidia kuunganisha hii nchi. Asanteni sana. La mwisho ni kuombea ndugu yetu atembee safari ya amani. Mungu amuongoze kwa safari hii yake ya mwisho. We shall miss you, Jacob. We shall miss you. We shall miss you as a friend, a brother, and a leader of this nation. We shall miss your insights. We shall miss your thoughtfulness. We shall miss your wisdom. And we shall miss your laughter. Your deeds will live long, as I said, and we will remember. And I pray we remember those deeds in the actions that we shall live, emulating our friend and brother. So fare thee well, Honorable Raila Amolo Odinga. Fare thee well, my ndugu. Fare thee well, my friend. Mungu awabariki na walinde. Asante. Asante Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Before I call the next speaker, let me also acknowledge the condolences of Senator Moi, Gideon Moi. He has not been able to come here. He was at the airport with us when we were receiving the remains of our leader. Today, he has some inconvenience. He could not make it. Senator Gideon Moi sends his condolences. Allow me now, for fellow mourners, to invite the second last speaker of the day, a very close friend of our late leader, who is lying here. They have walked a long journey, and it is my pleasure to call one of the most decorated sons of Africa, the former president of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Olusegun Obasanjo. Mr. President, you're welcome. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, my dear brother, Dr. Ruto, my dear sister, Your Excellency, Ida Odinga, my dear brother, Your Excellency, former President of the Republic of Kenya, President Kenyatta. Let me stand on the protocol that have been well established since this morning. Here, in this place, I was with Raila on his invitation 31 years ago.
when Jaramogi Odinga was buried in this place. I was the special guest of honor on that occasion. And the person who made it happen was Raila Odinga. Since that time, we have deepened our friendship, our brotherhood, our working together for our two countries, for Africa, and indeed for the world. Over the years, I have come to know Raila very well. One thing that you could not take away from Raila is his love, passionate love for his country and for Africa. And that is what made our relationship to continue to grow from strength to strength. At this juncture, Mr. President, I want to thank you most sincerely for all that you have done to make this day a great day that it has been for our brother Raila Odinga, for the Odinga family, for the government of Kenya, for the people of Kenya, and indeed for Africa. Mr. President, the meeting we had in Mombasa, which brought you and Raila together, and which led to you making room for ODM and other parties in your government, is what make this day a pleasant day that it has been for all the people of Kenya. And indeed, it is for me a lesson for all of us in Africa, a lesson of understanding, a lesson of tolerance, a lesson of love, a lesson of accommodation, a lesson that our nation, our continent, is bigger than any individual or group of individuals in our country. That is a good lesson that we must learn. One thing that I always like about Raila is his sense of humor. Anytime we met, no matter how serious the situation may be, you can be sure that Raila will turn the tension
to something to laugh about. And for me, I've lost a brother, I've lost a friend, I've lost a confidant, I've lost a co-worker in the vineyard of Africa. Sleep in the bosom of your Creator. Adieu, Raila Odinga. Now, the late Prime Minister Raila Odinga had other friends, and there are two other families that are represented here today. The late Raila Odinga was a friend of the late former Prime Minister of Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, who is represented here by his wife. The family is represented here by his wife. The late Right Honorable Raila Odinga was also a close friend of the former departed President of the United Republic of Tanzania, the late John Pombe Magufuli. The family of His Excellency Magufuli is represented here today by the daughter of the former president, Jessica Magufuli. Having done that, it is now my honor to invite the final speaker of the day, His Excellency President William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. Thank you very much. Asanteni sana. Asanteni sana. Mama Aida Odinga, mke wa ndugu yetu, rafiki yetu, kiongozi wetu, pamoja na watoto wake Rosemary Junior na Winnie. Familia ya Jaramogi Oginga Odinga kiongozwa hapa na Senator Daktari Oburu Oginga. Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Rais wa zamani wa Jamhuri ya Nigeria, ndugu viongozi wetu wa dini, maaskofu na wananchi wa hapa Siaya na Wakenya wenzangu wote ambao mnahudhuria mazishi haya. Napenda kuwasalimu hamjambo. Amoso ujodurwa. Amoso ujodurwa. Jodurwa untie. Jodurwa Bwana asifiwe. Mimi kwanza naleta rambirambi zangu za mke wangu na watoto na za serikali zima la taifa letu la Kenya kwa familia ya huyu shujaa, our brother, the leader of ODM, the foremost political engineer in our republic, as we have been told. Nikisema pole sana Mama Aida na watoto na jamii.
kwa kumpoteza ndugu yetu aliyelala hapa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Let me say this for the record. The nation of Kenya today is flowing with floods of tears of grief. The foundations of Kenya are shaken by the stomping footsteps of mourners. And the soul of our nation is aching because of the loss of a great hero of our nation, a man who has been made through fabric of struggle, a man who many fondly referred as the people's president, the Honorable Raila Amolo Odinga. We come here to honor him in a lot of respect because of his contribution to our nation. Na ndio sababu leo nataka niseme mambo machache. Mimi na huyu kiongozi wetu Raila Amolo Odinga nilijuana na yeye wakati nilichaguliwa kama mbunge wa Eldoret North in 1997. I came to meet him in parliament. Baadaye tukawa na urafiki na ushirikiano, mpaka tukatengeneza ile ilikuwa inaitwa cooperation siku hizo, mpaka Raila akakuwa Secretary General wa KANU. Baadaye nikaungana na yeye wakati tulikuwa na mambo ya katiba ya taifa letu la Kenya. Tukashirikiana katika kutafuta katiba mpya ya Kenya. Mimi nikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya katiba baada yake. Na mambo yakaenda mpaka tukaunda chama cha ODM pamoja na ndugu yetu Raila Odinga akiwa ndio kiongozi wetu. Ndio nikashirikiana na yeye na nikajifunza kutoka kwake. I can confidently say, as Mama Aida has said, Raila Odinga was not just an engineer. He was a political engineer. And I can say here, among his many students in the class of political engineering was yours truly, William Ruto. And I am very proud today that Raila Amolo Odinga is being rested when one of his own students, a man he has mentored, is today the President of Kenya. Mimi nataka niseme hivi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, katika uchaguzi uliopita wa 2022, watu wengi ambao walikuwa wananiunga mkono walikuwa wanashangaa sana kwamba mimi si kuwa na wasiwasi wowote na uchaguzi wa 2022, kwa sababu mashindano ilikuwa kati ya Raila na mwanafunzi wake. And therefore it didn't matter to me the outcome of the election of 2022. Either Raila Odinga was going to win or his political student William Ruto was going to win. And that is why hata wakati waliniuliza watu wengi, wewe bwana,
wewe unawezaje kushindana na Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wakiwa pamoja? Mimi sikuwa na wasiwasi kwa sababu kama Raila angeshinda hiyo uchaguzi, mimi ningekuwa nimepata ushindi, na kwa sababu nilijua yeye yale alikuwa amepanga katika manifesto ya Azimio, mpango ya housing, mpango ya universal health coverage, mpango ya elimu, mpango ya kilimo, mpango ya masomo, yalikuwa sambamba na sawia na sawa na yale nilikuwa nimepanga. It is just a student and his teacher. And that is why I can now reveal here today that immediately after the election, a few months, and there are witnesses sitting in our midst today, I looked for Baba. A few months after the election, nikamwambia mheshimiwa, tukaketi chini na yeye, nikamwambia mheshimiwa Prime Minister, wewe ni mwalimu wangu. Kwa umri mimi natoshana kuwa kijana wako. Kwa mapenzi ya Mungu mimi ndio rais wa Kenya. Nikamweleza mheshimiwa Raila, kwa hii serikali mimi nataka nikupatie mambo machache. Nikamwambia kwanza, kama utasimama 2027 kuwania urais, ama kama utaunga mkono mtu mwingine, mimi hainijalishi. Mimi ninataka kama kijana wako niliyejifunza siasa chini yako, nataka nikushughulikie kwa sababu wewe, you have made a huge sacrifice for our nation. You have made a huge contribution to our nation. And I told Baba, I want, as a person who has learned in your political school of politics, I know you have made a huge contribution to Kenya. I know you have paid a huge personal sacrifice, family sacrifice, community sacrifice. I want to right the wrongs that have been done to you in our nation. And we agreed with the former Prime Minister, and I told him without condition, I will do whatever he wanted me to do, especially to make sure that the sacrifices he had made for our nation, the contribution that he had made for our nation, we right any wrong that may have happened. Mimi namshukuru Mungu kwamba baadaye katika safari hii ya siasa, Mungu alinipatia nafasi, mbali na changamoto nyingi zilizokuweko, Mungu akanipatia nafasi nijumuishe chama ya ODM katika serikali ya Kenya. And I am very proud that today ODM is part and parcel of the government of the Republic of Kenya. Wakati Baba nilizungumza na yeye, hakunipatia masharti yoyote vile ya kujumuisha ODM kwa serikali. Mimi ndio nilimuuliza, Baba, mimi nataka waziri wa fedha wa kwanza wa kutoka Nyanza, mimi na wewe tupatie nafasi hiyo. Baba akanipatia huyu mungwana anaitwa Nyang', huyu John Mbadi. Leo I am very proud that Baba and I made the decision to have John Mbadi as the Minister of Finance of Kenya. Today, inflation has come down to 4% from 9.6%. Exchange rate has come down from 165 to 129.
Today, our inflation, I have said, exchange rate, our interest rates have come down, and Kenya is now the 6th largest economy in the world, in Africa. This man, John Mbadi, anatosha ama atoshi? Wengine waliniambia ya kwamba hatoshi kwa sababu anatoka mahali fulani. Nikasema nitamfanya waziri nione what is going to happen. Na leo we have seen what has happened. I am very proud of the decisions that we have made. And so are all the other ministers that we are now joined together in this administration. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu. Najua ya kwamba mimi ni kiongozi wa chama ya UDA katika Kenya Kwanza. Lakini mimi nataka niwahakikishie wana ODM, kulingana na matakwa ya Baba, because Baba believed in political parties, he built the largest political party, ODM. I want to tell you, we will respect ODM. We will support you to hold ODM together. ODM must be strong as we go to 2027, because that is the way we are going to have a strong government. Political parties are the foundations of any meaningful democracy. And therefore, the future of ODM, the strength of ODM, the well-being of ODM matters a great deal to me, because that is how we are going to have a strong nation, by having strong, vibrant, national political parties. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie, kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Ile kitu siwezi kukubali. Ile kitu kwa heshima ya huyu shujaa wetu, ile kitu siwezi kukubali, na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie. Ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Si tukisema ODM tunasema tuko tayari. ODM. 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 Muko tayari? Muko tayari? Tuunde serikali 2027. Mimi nataka niwaeleze hivi. Baba, we consulted with him very often. But the last 1.5 months were very difficult times, because every time I met Baba, his voice was hoarse, and he kept on telling me that I am weak because I am taking some drugs. And I was very concerned. He explained to me that he had gone to Dubai, and he had gone to the American hospital, and they had told him a few things about his health. And then he came back and went to Canadian hospital again in Dubai. And after he came back, his doctors, led by Dr. Olunya, who is his personal doctor for many years, administered some medicines to him. And when I went to New York for the United Nations General Assembly, I kept track with what he was doing. And I told him, I will come back
I'll come through Dubai. I will also do a medical checkup. But when I come back, I want us to meet. Because his health was very concerning to me. So when I came back, I thought I would meet him on a Saturday or was it a Sunday. But when I called him, he told me, William, Bill, actually, I have gone to Malindi. The doctors have advised me to go and rest in Malindi. I will come back on Tuesday. So I told him, it's okay. Let me go to the farm. I will come back on Sunday. I will wait for you on Tuesday. On that Tuesday, Baba called me and told me he's coming. And he wanted to come and meet me in the office. I told him, because you're not feeling very well, you go home, I will come home in the evening. And that evening on Tuesday, nikaenda nyumbani, Mama Aida akatupikia chakula, nikawa na ndugu yake Uburu, nikawa na msichana wake Winnie, tukakula chakula cha jioni, tukaongea, akatueleza sisi zote vile alivyokuwa anajisikia, na kwa kauli moja sote pale tukamueleza hatutaki guesswork kwa mambo ya afya. Wewe mwenyewe na madaktari zako uamue. Na nikamwambia serikali ya Kenya itamsimamia akiamua kwenda mahali popote kutafuta matibabu. Kwanza alikuwa anajaribu Ujerumani, akasema pengine atajaribu China, akasema pengine atajaribu sehemu zingine, mpaka akamalizia akasema ako na marafiki ataenda kule India. And we facilitated everything that the former Prime Minister, as the leader of this nation, wanted. Sitaki kusema yale mengine kwa sababu sote tumeambiwa. But I must commend members of his family, because they were always there for Baba. Especially Winnie Odinga. Winnie, you are a special person to your father. You stood by your father. You were concerned about his health. You persuaded him to take his health seriously. I must also thank Ruth. Ruth Odinga, you were there for your brother. And Oburu kept calling. Mama Aida kept calling. But I want to say, it was not easy. Because when we thought Baba was okay, in fact, alikuwa amepigia watu wengi simu. Waambia mimi niko sawa sasa. Madaktari wameniachilia, wamesema nirudi baada ya miezi 6. Wacha sasa niende nipumzike, nitapitia Dubai, nikuje nyumbani. Tulikuwa tunapanga kuja hapa Jaramogi Oginga Odinga on Thursday kwa ile investment conference. Lakini mambo yakabadilika, yakawa vile yalivyokuwa. So nikienda ofisini asubuhi, I remember it was about 6:40 or 6:45 there. Nikaona kwa simu yangu Oburu ameniandikia WhatsApp message, akaniambia my brother is critically ill. Nikampigia Oburu, kamuuliza, I thought we spoke to Baba and he was feeling okay. Imetokea nini? Akaniambia amepata information. So nikachukua simu yangu, nikapigia yule ambaye alikuwa ameenda na yeye. Akaniambia Baba is okay. Yeye pia hakuwa anajua. Nikamwambia hebu check. Nikachukua simu yangu nikapigia mwingine, akaniambia pia hajasikia. In a few minutes, like 10 minutes, Oburu akanipigia tena. Akaniambia inaonekana
baba ametuacha. He was not conclusive. So that's a few minutes after 7. After 2 minutes, Winnie akanipigia. Akaniambia, first I told her, please Winnie, don't tell me any bad news. But of course she said, the bad news have happened. My father is no more. And those were very, very difficult moments. Many commentators in the newspapers and in the media say this is a very big blow for William Ruto. Yes, it is. It is a very big blow. A few minutes later, we consulted with the family. I remember calling Ida. She could not talk on the other side. And then we managed to do the processes that were necessary. I got in touch with the government of India, and I requested them to accord our brother the highest support that they could. I must thank the Prime Minister of India, Narendra Modi, who is a friend of Raila Odinga, for putting at our disposal, all the support, including military honors for our brother Raila Amolo Odinga. Lakini haikuwa rahisi hivyo. Baadaye jioni tukishapanga vile watu wataenda kumchukua mwili wake, usiku Winnie akanipigia. Winnie akaniambia, Mr. President, hiyo ndege ambayo inakuja kubeba mwili ya baba, mbona inaenda Mumbai? Mbona isikuje hapa mahali baba yuko? Sasa wewe unanifanya nisumbuke kupeleka mwili ya baba saa hii usiku. Ningangane naye niweke kwa ndege na nimechoka. Na hii kitu ni mzito sana kwangu. So I had very difficult moments there. Nikamwambia Winnie, unajua sasa hii ndege iko na watu wengine wanaenda kule Mumbai. Na turnaround yake tulikuwa tunataka kupunguza. But she could not take any of it. Nikawachana na yeye, nikapigia Ruth. Nikamwambia Ruth, please help me manage Winnie. Mwambie tu atulie kidogo, these arrangements we are making. But all in all, I must say the concern of the family, his children, the wife, his brother Oburu and all the others was amazing. Hapo katikati, wakati bado tunahangaika, nafikiri kama saa 3 hivi asubuhi, nimeona kwa WhatsApp Junior amenitumia message. Nasema wili ya baba inasema he must be buried within 72 hours. Huyu Junior amenitumia. And I am sending our lawyer to Mama to go and tell her what Mzee's will was. So hapo katikati sasa ikawa ni kizungumkuti. We are trying to balance between the will of the late, the reality of where he is, the requirements of culture, the state, the church. So there were tensions all over the place. That we are here Sunday to pay our last respects to Raila Amolo Odinga is an act of God. Na tunashukuru Mungu kwamba imetusaidia tufikishe hapa. Finally, as I must say this to the people of our nation, because this is the assignment that the Honorable Raila Odinga and I will mention who else we're working on.
Mumesikia Mama Aida Odinga vile ameongea. Amesema Raila was very concerned about our country and the state of our development. All of us know that Raila kept on telling us about South Korea, about Malaysia, about Singapore, and about those countries that were with Kenya 60 years ago. And he was very concerned that Kenya was still a third world country. You have heard from Haida herself. It was a major concern for the Honorable, the late Prime Minister. And wacha niwaeleze wa Kenya, the last 3 months, I have been engaging deeply with the former Prime Minister. And I want to say, when I first declared that I was going to run for president in 2005, among the people who encouraged me, then, when it was not even thinkable that I would be anything, was Raila Odinga. The last 3 months, we sat together and we agreed with Raila. And I want to say here in front of his body, we agreed with him that we must do whatever it takes to get Kenya out of this third world status and move it to the first world. We sat down with this man here. Na tukakubaliana na huyu Raila Amolo Odinga. Mwenyewe akatumana yule Hino, Professor Hino, akuje Kenya. Hino came here almost a month ago for us to agree on the plan that is going to get Kenya out of this mess. Nyinyi mnajua hapa Siaya sasa iko mpango ya nuclear energy, kwa sababu Raila alisema hatuwezi kuwa ni nchi ambayo tunaweza kusonga mbele if we do not have enough energy. And Raila proposed that we should at least generate another 10,000 megawatts. Let me say this because there is no other moment for me to say this when he is here with us. The same Honorable Raila Odinga agreed with me that we must extend the SGR from Naivasha through Siaya here to Malaba. He also agreed with me that we must extend a dual carriageway from Rironi through Nakuru, through Eldoret to Malaba, and also through Kericho to Kisumu to Malaba. And we agreed with him on how we are going to build a new airport and how we are going to expand our infrastructure. Haya ni mambo niseme mbele yenu, the late akiwa hapa. Na tukakubaliana na yeye tutawazungumzia viongozi wetu wa bunge tuanze kuelewana. Na nikakubaliana na yeye kwamba pia nitamtafuta rais wa 4 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. And I want to say here to you, Baba, we agreed, me and you, that I would look for President Uhuru Kenyatta. And I booked an appointment. I sat down with President Uhuru Kenyatta. And we discussed what I had discussed with Prime Minister about the future of our country. How to think big, how to get rid of the average and the usual and the normal and the ordinary, so that we can stretch this nation to the extraordinary and to the excellent. And you remember, President Uhuru Kenyatta, I came to your office, I sat down with you, I explained to you what I had discussed with my brother, Prime Minister, and I want to thank you immensely that you shared in putting this country together
eliminating division and tribalism, and making sure that we can forge a unity that would lift Kenya from a third world status to a first world status. Ndugu zangu waombolezaji, Mama Aida, I have discharged my responsibility to a friend, to a brother, to my mentor, a man I went to his school. Wengi walijaribu kuniambia ya kwamba Raila hakukuwa rais, kwa hivyo heshima yake ishushwe chini kidogo. Mimi nikawaambia hata kama hakuwa rais, he was the people's president. Na kwa hivyo ya kutoshana na rais. Ndugu zangu, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nataka nimheshimu Mama Aida kwa kutusaidia kuchunga huyu kiongozi wetu, watoto wake by standing with their father, familia nzima ya Jaramogi for the contribution they have made and for allowing Raila to be part and parcel of many families, not just the Jaramogi family. He became part of the family of Kenya. Today here we have leaders from across Kenya who associate with Raila Odinga, who have been mentored by Raila Odinga, who are supporters of Raila Odinga. I must thank his security people, Maurice Ogeta especially. Thank you very much, Maurice, for standing with Raila always. I remember Maurice, in our days of ODM, this Maurice used to wipe our shoes when we came late from campaign. Maurice, I want to tell you, Government of Kenya, as we look after Raila's legacy, you too will stand guard with us to look after Raila's legacy. Together with all the other people who worked with Baba. To this community, I want to assure you that by God's grace, we're going to journey together in the footsteps and in the direction that our friend and brother Raila Odinga has pointed to us. And I will not betray the course upon which I have agreed with him. Asanteni sana, poleni nyinyi wote, rest in peace. Raila Amolo Odinga, our leader, our brother. Thank you very much. Naomba tumpongeze rais kwa makofi tafadhali. Thank you, Your Excellency. And allow me now to just give the exit protocol before I invite the right Professor David Kodia to lead us in a closing prayer. Our exit protocol, and I'll request that the pallbearers, we can take our positions right now. We'll have the clergy leave first, followed by the casket, and then family and His Excellency the President. At the request of the family, it is a private burial. Kwa hivyo wananchi tunaomba ya kwamba tafadhali tutizame kwa runinga, tusiende pale nyumbani kwa sababu jamii imeomba ya kwamba iwe a private burial. So only the immediate family together with His Excellency will be allowed to go. The rest of us kindly let's stay and watch it on the screens that we have. Reverend, kindly lead us in a closing prayer. Again, we'll have the bishop's lead, followed by the casket, family, and His Excellency the President. Tuombe tafadhali.
Let us pray. Our Lord, we want to thank you for starting with us and ending with us in a way of peace and understanding of our obligation before you. As we now get prepared to take the body of our brother to rest, may your peace prevail. Now Christ, the Son of righteousness, shine upon you and scatter the darkness from before your path. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you now and forevermore. Amen. Tuongozwe na clergy. After that we shall have the casket, followed closely by the family and His Excellency the President. So if I may kindly request that the family, we may begin to make our way so that when the casket is being loaded, we are ready to get into the vehicles and proceed. Nyikwara mogia juang akwayo ugimuolo ni mondo wabeda beda kama wantiere no wangi proceedings e TV wawe mondo familia odhi kendgi nikech kacha tin ok wanyal chopo wate. Akwaya gimuolo nikech wan joma wangwana wabeda beda uru kama wantiere wawe mondo gin gidhiyo wan wangi proceedings e TV. Akwayo umana gimuolo, akwayo ugimuolo kabisa. Akwayo ugimuolo nyikwara mogia juang wabeda beda uru gikwe mondo wa follow the proceedings e TV. Uwinjo gimamin pinyo wacho odwaro mana kwe makende omiyo wakonye uru bedo gi kwe odiochieng' makawuono. Tafadhali tutulie, tupeane nafasi kwa familia pamoja na msafara wa Mheshimiwa Rais na vile vile Nam imekuwa ni hafla ndefu ya mazishi ya mwenda zake aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Na mwili unapoanza safari ya kuelekea katika eneo ama makavali ya Kang'o ka Jaramogi, tutakuwa tunafanya machanganuzi au uchanganuzi wa pamoja na runinga zote chini ya mwavuli wa Royal Media Services. Nikiwa nikiongoza kikundi hiki, mimi ni Steven Leto. Nami Walter Nyambaga. Nami ni Jenga Wambui kutoka runinga ya Inoro. Naam, hapa mimi ni Laura Otieno. Nami ni Emmanuel To. Naam, hicho ndicho kikosi tulicho nacho hapa, na kule katika makavali ya Kang'o ka Jaramogi tunaye mwenzetu Seth Olale ambaye amekita kambi hapo kutoka asubuhi, maandalizi ya mwisho ya kaburi yake hayati Raila Odinga. Na tumekuwa tukiona kwamba mengi yamezungumziwa. La mno zaidi ni hotuba tu ya hivi punde ya Rais William Ruto akielezea mchakato wa serikali na mchakato wa familia wa dakika za lala salama za kumwokoa kinara wa ODM na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Tusikize kutoka kwa Njenga kutoka runinga yetu ya Inoro TV. Naam, Leto, kama umegundua wakati ambapo Rais William Ruto alikuwa anahutubia pale wakaaji, alipoguza mambo kuhusu na dakika za mwisho za mwenda zake Raila Odinga, watu walikuwa wamenyamaza sana ukilinganisha na wale watu ambao walikuwa wamezungumza pale mbeleni. Watu walikuwa na ile hamu ya kutaka kujua ni nini haswa ilifanyikia baba, ni nini haswa ilifanyika, kwa sababu kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa yakienda katika mitandao ya kisasa, lakini hakuja kuwa na
ile formal communication pale ya kueleza wananchi, na hisi kwamba President William Ruto amechukua nafasi hii na akaweza kueleza wananchi, na hata ukiangalia sasa hivi wanapopeleka mwili pale katika Kang'o ka Jaramogi, wananchi wanaonekana ya kwamba roho zao zimeweza kuridhika kutokana na zile habari ambazo zilitoka kwa familia. Na tukiongea hapa na Walter Nyambaga kutoka pale runinga ya Ramogi, tukianza pale asubuhi, uliona wananchi walifika huku mapema sana. Kuna wenye wamelala huku. Sijui ambapo tunapomalizia hii hafla, unaona ni kana kwamba wameweza kuridhika na kumwomboleza mwenda zake. Kwako Walter. Asante Jenga. Jambo muhimu ambalo rais amelizungumzia kwa wale wenye wanafuatilia kwa ukaribu mambo ya siasa ni urafiki yenye alikuwa nayo na kigogo wa siasa Raila Odinga walipoanza chama cha ODM, alafu mwishowe wakawa wamekuwa na msimamo tofauti, alafu mwishowe sasa la muhimu ambayo huenda ikaleta gunzo chungu nzima ni uchaguzi utakao karibia, usimamo wa ODM na wale wenye huenda bado wana hisia kwamba ODM huenda watakuwa na mnianiaji wa kiti cha uraisi kama ugombea raisi. Alafu la mwisho pia huo katika urafiki yenye amekuwa nayo na Raila Odinga ni wale wenye walianza nayo kiwemo Nyakwara Mogajwang en wuoth manochakore higa mar 1945 wuoth mar Raila Amolo Odinga bang' nyuol mare e kaunti ma Siaya, ka koro odiochiengni en odiochienge mogik e piny kae, ka en wuoth mare mogik. Nyakwara Mogajwang, nyasi mar ik mare ne obagi e sikul kata mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Nyasi mane ochakre odiochieng' ma kawuono, nyasi mar ik mare ka wuodhe mane wuogodo pacho ka kodhi e piny mar India kendo manyo yore mag thieth noduogo Nyakwara Mogajwang ka enie ndege RAO 001 kowuok e piny mar India ko oduogo pacho kae kano mondo alap ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport kendo gol ringrene achiel kachiel nyaka alap tuke ma Kasarani. Gikone to notimne alam e alap ma Nyayo National Stadium kapok odiochieng' manyoro nyochwal ringre ne kendo teri alap tuke ma Mamboleo Stadium, kendo ringrene nindo e dalane mantiere Opoda Farm kaunti ma Siaya Bondo. Ka koro odiochieng' ma kawuono ringrene olamne ayanga kendo chendono mane oyuore gi jotelo mopogore opogore kotelnegi kod jatend piny William Ruto en chenro ma dhi nyime gi sani, kendo ringre Raila koro wuok e sikul kata mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Bondo, kendo itero ringrene achiel kachiel nyaka dala wuongi Kang'o ka Jaramogi, kama ibro ikie ringre mosenindo migosi Raila Amolo Odinga. En chenro ma wasebedo godo achiel kachiel. Nyakwara Mogajwang ka bendo odiochieng' ni osebedo odiochieng' mapek ahinya ne oganda Luo, oganda duto piny mangima ywago migosi Raila Amolo Odinga, jalno mane okedo ahinya ne oganda ma pacho ka, kendo en jalno ma iparo gi ji mathoth, ka bende ji ma oyoro nyasi mar ikne na bende oywayo mane en jatend piny mar Nigeria Olusegun Obasanjo e kind jotelo mamoko ma bende no bire nyasi no, nyasi mane otelne gi jatend piny William Ruto ka achiel bende gi mane en jatend piny mar Kenya Uhuru Kenyatta, ma bende no omolo ochopo e gwenge ma Bondo okaw migosi Raila Amolo Odinga kar yweyo mare mogik. Wabro bedo kwaluo sigana ni kendo wachopo kodi achiel kachiel nyaka Kang'o ka Jaramogi, kama ibro kowe ringre Raila Amolo Odinga kar yweyo mare mogik e bath wuon mare kama bende no ikie, ka en
let kod kuyo ka jipoko obedo gi adier ni Raila Odinga osenindo. Kata kamano bagi duto en chenro mag Nyasaye. An kae gi wendo marwa Roslyn Obara. Roslyn, sebedo kwa luo chenro ni achiel kachiel. Ang'o momako wang'i? En kuyo. Aparo ni en kuyo momako ji Kenya mzima. Kendo en kuyo makata wan momako wa. Tapani gima waneno ni nyasi ma waneno mobagne Jakom Raila Amolo Odinga en nyasi ma paro ni Luo land pok waneno. Kata kiwacho ni wasebedo gi state funeral man waneno higa mokadho kane waiko General Ogola to kinya pime gi mar Jakom. Nikech king'iyo mar Jakom mokwongo ne en statesman. To ne en ng'ama be komito ne en iluongo ni the people's president. Neno kamigosi William Ruto wacho ni man the people's president. Koro nitie do ka koro wabiro gi state honors momiye to be tradition bodonje to japiny kechineno koko yuage Kenya kende oyuage piny msima kata kineno jomobiri neno nyaka chi Changirai owuok mana Zimbabwe ko biro yuage neno nyar Magufuli Jessica ko biro yuage neno Olusegun Obasanjo ng'ama gisetarego muda mrefu kendo injo ko wacho mabeni ok ni awito siep awito ng'ama nche watiyoga e Afrika ka manyicho wang'eyo kaka watare koro mana kaka jogo golo neno margi kaka wambe wanene nikech kata kineno kata kaka leaders owuoyo ng'ato ka ng'ato nitiere kaka ne paro Jakom nitiere kaka no mulo ngimane nitiere kaka no puonje nitiere gik mang'eny mane ging'eyo kata William Ruto injo ko wacho ni non student mar Jakom kata ka koro wamiye send off atiyo manyalo but nanang'o non student mare koro en aparo ni en gima nigi lessons be mang'eny ineno ka ji wacho ni it is an end of an era to kata nyoro kane wawuoyo ne wacho mabeni Jakom o transcend generations nitie joma chon ma min wageni maparo ni jok mahike nitiere jomobiro millennials Gen Z to kata alpha gene manong'e makata kiromo gi nyithindo matindo dogi bro winjo ka giwuoyo ng'ama Raila ne en taparo ni no mako ji mang'eny nikech gi puonj mane entiere godo gi sigana gine mano wacho mane entiere godo ne en gi sei mang'eny makani bet kode tapani gima no vutia ji ahinya ni history nen ng'ama ne nigi history mang'eny kabisa makani bet kode dakika matin tapani gik mang'eny maning'eyo taparo ni gigote kineno kane funeral service ne mogiko tim just tineno kama go biro ahinya ng'ato ka ng'ato nitiere kaka no puonjo kendo kaka no nyiso history ne kama owuoke tapani mowuok ahinya en achiedh nade mar ni to ODM ochimo kanye taparo ni mano temo wuok ahinya kaka leaders mag ODM wuoyo maparo ni kata king'iyo kaka giwuoyo aparo ni achiel mane Jakom wuoyo cha pod onge kech neno ka ng'ato temo wacho gima no wacho ne mineno ka chal ni opog nikech kiwinjo gima Secretary General owacho Edwin Sifuna tichaki winjo gima chairperson mar party wacho to gi jomoko be wuoyo nyiso ni nitiere kaka nyaka gibi mondo giwinjre kamoro achiel ka gidwa timiza mlengo mar Jakom cha king'iyo kit kaka ji wuoyo mopogore opogore nitiere romo manonego beni bedo mar ODM at 20 to ni winjo kaka Musalia Mudavadi wacho ni ok nong'eyo ni ODM at 20 nyalo bedo romo mar jotelo mag ODM manosebedo duond bura mar ODM kamoting'o jatend piny masani kaachiel gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta iparo ni siasa mar Raila oywayo ji mopogore opogore kanyakla mokelo gi eliel jok ma wuoyo mopogore opogore dhok mar siasa gi sani aparo ni kani winjo ng'eny joma no wuoyo nitie kit Raila achiel matene wacho kido mar ng'uono forgiveness magwecho ni mano ne en trait mar Jakom ahinya to kata kani winjo CS Wycliffe Oparanya kano wuoyo ni winjo ni nonyise maber ni kik ibed gi wasigu siasa ka ok ibed gi wasigu iwe ka in open minyalo tiyo gi jite to mana kaka winjo Mudavadi otiyo gi wachene mar nasa hao ineno ko wacho ni ne owe ni gine magi nasa lakini Jakom nasa gite to nasa gi
e ik mare ma ok ne ging'e ni mane mani dhi bet, nikech kata ka niwinjo ka Kalonzo wuoyo, ng'eny gi ne wacho ni jakom ne pango ODM at 20. To ODM at 20 ni nodwa ni jo ODM te founders mag ODM joma nosewuothe e wuotho mar ODM ni mondo gite gibi e achiel. Koro rodwache no nokotimre kaka ne chama ne pango mondo gitim grand anniversary Mombasa, lakini koro grand anniversary no obedo ni en wuoth ne mar mogik e piny. Bende wariwore ka gi Dr. Mark Matunga. Mark, machiegni en odiochieng' ma lit pod okwako oganda jo Kenya, okwako oganda Luo ka wako wuodwa Raila Amolo Odinga, nyasi mar ik mare mani mobagi sikul mar Jaramogi Oginga Odinga. Ang'o makwani? Gima otimore kawuono kochakore Wednesday en kaka movie. En movie makata jomoko bende pod ndhunore, to bende en adieri. En adieri ni Raila adieri otho, number one. To bende en adieri ni Raila mokal kodo e kit migepe mokal kode chakre otho India nyaka koro sani itere bur gi jo wanajeshi. En gima kaka Nyamera nowacho, en gima ne pok otimore. Wasebedo gi state funerals ne mar Kenyatta. Mar Kenyatta nobedo mathin nikech bende ji nok ng'eny, bende tudruok nok ni malo ahinya mane nyalo ng'eyo. Thoth jok mane nitiere ne winjo mana gi e redio. Hayati Kenyatta otho ginene Mombasa, okele Nairobi, oike kumoike. Moi bende oduogo tho. Kendo Uhuru notemo kabisa, mano nyaka wayiere. Uhuru notemo momiyo Moi luor makende mopangne kit liende kaka nowinjore kode mar head of state. Mano bende waneno. Kaeto mar Kibaki bende otimore. Mano bende waneno. Mar Raila ni gimene miyo pogore gi state funerals moko go te. State funerals mancha notimore nok gin mar Moi gi Kibaki kata mar Kenyatta. Nok en gima omako chunyi raia ahinya. Ni raia bende koro gin involved gi lit gi kuyo to kendo mako do chunygi kabisa. Moko go ne timore ka ging'iyo ni Moi osetho, wane kaka jo military dwa timo, dwa pangore. To ma ing'e ni en gima omako japiny. Kaeto dhi omako japiny ma oa dhoudi te. Koro iketo ka nie chike chenro mag joluo mag oganda kaluwore gi ik kiwango mar Raila. Tichake riwe gi chenro mag party, kaeto gi chenro mar sirikal mar state funeral. Mane momiyo ik mar Raila odio kuot maloyo ik duto mosetimore. Kata ne jotendo madongo mag luo kata mabed ni osetho kaka Tom Mboya gini. Iyudo ka kata mana wuon gi Oginga Odinga bende otho, to kiwango ne nokochopo ka kata mana e chuny jopiny. Mano to gima nyaka wayiere. Koro miyo ik mar Raila ni oduodhi pogore matin gi state funerals mwasewinjoga. Oduto ten waneno ik mar Mandela South Africa, mano kana ne picha. No timore, yes, to no timore a level mar Raila ni otimore go nikech kaluwore gi kaka chuny jopiny ne odonje. To gima chielo bende oduogo timore en 72 hours. Seche prabiogare. Ing'e ni mamoko ka ne gitimore gine ne okang' kokang'. Kaeto thuolo bede jikwe kendo machako timore okang' machielo kendo jikwe jumbe moko ariyo kata ndalo moko 10. To ma en movie okasa ka to bende itime ma ineno gimoro manotimore chieng' mane Raila odonjo cha. Mane kaka winjo timre. Bebo mino bino kata ka sirikal ko complain. Ne giloso la sema peo ni waloso mpango machielo. Mane kaka iwago jatelo
Kendo ing'e ni sirikal nobedo gi yot mar bedo gi thuolo mar loko ginene chenro. Mano bende gima okonyogi. Kane sirikal oketo ni no kaka wasewacho kaka timre de ik mar Raila onyuandore. To sirikal obedo gi thuolo mar mbeko tol mondo mi olok chenro. Otim ik mar Raila kawuono gi nende mogik otime kiwango mamalo. Ayie gi Nyamera ni yes, weche mag party to ji pod nyalo kwarore koni gi koni. To Ruto timo gimoro ma onge president mano setimo e Kenya ka. Kata mane e piny mangima. Ochiwo chenro gi sigana kaka tuo mar Raila makoro dhi othoni ne okalo gi kaka obedo gi familia kowuoyo kodgi kagi kaji. Inyalo paro ni seche mane Ruto wuoyo onge ng'ama ne go koko. Kata vuvuzela onge ng'ama ne goyo. Nikech dhano nokwe mos ne dwaro winjo. Nitang'o mano timore. Seche mochako pimo story kaka ing'e ni jok mong'eyo to wacho ni nodhi e od Raila koriembo kende. Ng'at achiel gi security ariyo. Kanyo e kuma awach ni okwalo godo chuny japiny. To kendo en speech mokelo japiny ng'eyo ni gimotimore ne Raila. Ma Kesongo wacho ni okelowa mondo mi wabed gi a closure. Nikech ochako pimonwa kaka notimore. Ing'e ni mano gima ne onge ng'ama opimo gik mane timore chien go gi kaka bende okawo thuolo kowuoyo gi nyithi Raila, gowadgi Raila, gi nyimine Raila, kendo disclose kaka ne gitimogo, kaka ne giloso gino ema koro omiyo ik mar Raila dhano koro nyalo bedo godo gi kwe. Story no we koko moko mane josiasa goyo ni kia ni ng'an pok aketho ne Raila kia ni ago gini mago te no komako japiny kendo thuolo no japiny ne goyo vuvuzela kaluwore gi ji adi manikelo gi bas manichiwo. To ng'amo kelo wach Raila kendo ineno ka jomoko bende ne wacho ya nwaromo gi Raila kama kama nonyisa kama kama nwaromo gi Raila kama kama. To eliel kaliel nitiere ga ng'ama golo story kaka ng'ane otho. Iweyo gik mondiki kata mana yuol. Nitiere ng'ama chiwo ni to ng'ane otho. Kendo mano bende gima ji dwa winjo ga. Ni to ang'o mane otimore ne ng'ane mochopo timang'o. Mane ing'e ni neno. Neno kan moro ni ng'ane ne ok wadhago. Onge chieng' mane wadhawe kode. So ji ne dhawo ga pile pile. So hapa ni kanyo President Ruto okonyo jopiny, okonyo piny Kenya. Bedo gi closure moro. Closure. Makoro wang'eyo ni kare ma gima ema notimore ne Raila odhi hospital ma kama, otimore kama ni giloso kama, kare buru gini ne giwuoyo kama, kare Mama Aida ne giwuoyo. Ng'e ni nitie ndalo moko mane kore kama ne ji penjo to Mama Aida ne ok ni India na. Kare en gir familia to president obede involved to kendo ng'e ni mano okonyo nikech ineno ndalo mane ji wuoyo e social media ahinya cha. Onge ng'ama ne temo lero ni to Raila odhi kanye ka Raila otego. To bende Ruto nok owuok kawacho ni onge weuru chando Raila an mana tero India. Kada Raila an mana tero ka manyiso ni nomiyo Raila luor mondo mi kit gima giwacho kode korka weche ne mag thieth ok en gima owinjo bende ochandore godo gi ji. To kare nen nitiere i chenro no chakruok ne nyaka koro eni otere kendo wadhi neno kokete ibu to miye luor makende mar kijeshi mapok osemi president pamoko to miye kiwango mar president to gima kelo pogruok ni en people's president and president mar the people emomiyo miye luor biro. Ineno ka wach mar tere parliament cha mane wanwa paro ni koro mano osetimang'o osekalo kamano. To kare Ruto en gima ochano to nyaka otim. Nikech ing'e ni ok nyalo wach ni omiyi yik mar state ka ok ilei in state. Nikech nyaka ilei in state ma onge sanduk ma opangi e ot mamalo mar chik mar uhuru mar Kenya. Ing'e ni chik mar uhuru mar Kenya ok nitie state house.
chik mar uhuru mar Kenya nitiere parliament. Teko mar jopiny te mar rito piny nitiere parliament. Makanye manyaka ne kawo Raila matere mokete kanyo maji nene mok nitiere sanduk kaka noket Kenyatta, kaka noket Moi, kaka noket Kibaki, bende kaka oket Raila. Bro bedo matek ahinya matada wacho gi chir mondo kendo chieng' moro wachak wayud ng'ato kaka oganda machopo e kiwango no. Nyakoro mojong kaka ineno no ringre Raila Odinga ochopo Kang'o ka Jaramogi kama koro jolweny oseriedo kanyo mar kawo ringre Raila Odinga ka chenro ni en chenro mabiro bedo kuom dakika machuok nikech king'iyo chenro kaka nochan en ni koro ochopo sama koro onego bed ni ringre Raila Odinga koro ibiro ketie bur kendo ikete kare yweyo mare mogik. En mana kaka Mark wacho ni osechalo movie, ochalo drama nikech nyaka sani kiwuotho kuonde moko nocha wago mbaka gosiepo moro nyisa ni wan kan wadongo to kwerewa gi minewa ne nyisowa ni Raila ok nyal tho. Matiende ni mondo mi gikaw gini ma gikete chunygi, ma gikete dendgi, ma gikete pachgi duto ni ma koro Raila ma koro watero ni en gima pod omako oganda mathoth sana gi wuoro, mak mana ni Nyasaye mano chwe dhano nosingo keto noketo e andika ni lo bro dok e lo, kendo kae ma koro oganda bro winje dendgi ni adier ma Nyasaye Raila koro iketo e bur. En wach ma lit chuny oganda, chuny ji te pacho kae, pinje mag East Africa ka achiel kod pinje duto, ka jotelo bende mopogore opogore soro ote magi mag kuyo gi lit ne familia mar Odinga, ka bende nyasi ma kawuono ni neno gi wang'i kaka jotelo ochopo kar rombgi mar chiwo luor margi mogik ne migosi Raila Amolo Odinga. Roslyn, Raila en kaka mabul, noumo ji mathoth, noumo joluo, noumo jo Kenya. Jotelo mopogore opogore bende mosedonje telo osebedo ka tiyo gi mabulno, kama oting'o Moi, oting'o Uhuru Kenyatta, Mwai Kibaki ka achiel gi sani William Ruto. Bende en mabul ma oseumo josiasa mathoth ahinya e gwenge ma Nyanza ka achiel gi pacho ka mangima. Mabul ni owuok, iparo ni ji dwa chako gi kanye? Opro chako matek nikech aparo ni ji te penjo na chiedh nade ma koro jakomo wewa to ji nokong'e nodhi wewa ni to koro wachako nang'o. Apani kata ka ni winjo ka ne ji wuoye liende ni neno ka onge ng'ama wacho ni mae yo mwachimo, giwacho mana ni nonyiso nwa bed kamoro achiel. Koro apani mane en gima koro nyaka gi trace the roots, steps mondo ging'e ni to wachimo kanye. To mana kaka Mark nowacho ni achiel kuom gima ne miyo ji doubt kata leaders en ni mana kaka ni wacho ni ji ne wacho ni jakomo ok nyatho, en immortal. To koro thone ni gi tuone ni japiny ok otimo ang'o, ok owinjo. Koro mane gima ne onego bed kata ni leaders ma nchi oketo kaka mancho umogi, mane gima no onego bed ni gigolo ne japiny mondo japiny ong'e niya nyocha ging'e maisha ma jakom to the end. Kata familia no nikech ing'e ni ji te kanowuok to wacho mana ni notuo, nosim kama kama. To onge ng'ama ne wacho ni to ngimane owuon nyocha chal nade. Kendo winjo migosi William Ruto kawacho ni nyare matin Winnie ne very concerned gi health mare, kendo nosiko kanyise ni yud thieth, manyiso ni magi gik masani koka wuok. Koro manyiso ni jakom chen mabul, but chal ka gima chen mabul mana mar siasa, manche umogi mana ka gitayo wachgi mar siasa. Nikech ka in machiegni gi ng'ato to nonego bed ni ing'eyo ngimane kabisa
monego beni gimoro amora step ka step matin kech jomo wuoyo te okawinjo ng'amo wacho kata ni jakom nitie kaka nchok winj maber kata dende nchelit kata nango onge jine wacho mana ni kanyo cha en kathieth ne wawuoyo kode e simu koro mano nyiso ni kech mane atae manyisi ni koro ka koro mabul ni owuok ok en kata ni mabul machielo dhi wuok kanye en ni to wadhi chako nade nikech ineno joka no umo te nikech nitie kaka nchen gi pattern moro ma siasa ndalo mane an jafwambo nosiko kawacho niya Raila en ng'ama nigi maisha machal 9 lives ka the cat sami weni koro rumo makoro wache gine ni to koro wang'ni to chiedho nade koroch to kokoroch kinyo chiwo gi gimoro midogi peni to mane okwatimo nade no kwaneno koro nitiere kata kaka jogego mane rely on en go nitie kaka no resuscitate gi makata kochopo kama koro ni siasa dok piny to nitiere kako reinvent gi magitegi dogo giduogo magibed relevant ineno kata ndalo jenzi mane ineno ka jenzi wacho ni jaduong' no koro bed dala wan koro wantie ineno kochako duogo mobedo relevant among jenzi makata sani ni neno mano wejini jenzi neno ka aparo ni gine jok magin sorrowful moingo ngata nikech apani gine gindike mbui mana mar ndiko ni jakom owe laro kodwa wani jenzi wani mawantie sana neno kata ne giwacho ni wan wanyalo chiwo holiday jakome mani nyaga chiwo holiday lakini sani dong jakom omiyo ji holiday kachal Easter nikech nyaka nyocho weji okapani nitie gimosa timore ngata miromogo nyisi ni an confused moko kauno ninjo kwa nyero gokinyi ka ji wacho ni nitie ng'ama nokoro ni jakom chiewo saa 4:30 okinyi koro ji ne rito ni mondo jakom otim ang'o ochiew kata nyakware wuon ni neno kaka wuoyo no wacho mabe ni gimo timore oneno kaka movie koro kama wantiere aparo ni oweja Kenya kata ka jowacho ni owejo siasa e sirikal manen one step. The next step onego beni ng'ama ka revision neno ng'amo ng'i kaka nche entiere monyalo kawo jogi te mokete umbrella chiel moketgi magisong mbele gi siasa gi mantie koro kama gintiere nen kama tek kabisa nikech ngima mar jakom nche very complex nche en very complex makama gintiere en adinade aparo ni en wuoth ma bro kelo wich bar ne jo siasa bende en paro ma jo Kenya bende bro bedo godo adona tera achiel kachiel nyaka Kang'o ka Jaramogi owinjane kaka chenro mogik mar kopo mar Raila dhi nyime. Okay.
Basi hivi sasa sote tukiweza kushuhudia mwili huu ukiweza kuwekwa juu ya kaburi hili, na baada ya kuweza kuweka tutaweza kuwa na maombi mafupi ambayo viongozi wa kidini wataweza kutamka, kisha tuendelee na tafrija za kijeshi. Bendera hiyo itaweza kukunjwa vyema, kisha wataweza kukabidhi Mama Aida Odinga baada ya shughuli zote za kijeshi. Watakapo kwa wanasubiri, tutaweza kukaribisha viongozi wetu wa kidini tuweze kuendelea na kipindi cha maombi mafupi tafadhali. Let us pray for the resting place of the servant of God. Lord Jesus Christ, through your own Son, through your own time in the grave, you made the grave of all believers sacred. May the body of your servant, Right Honorable Raila Amolo Odinga, lie peacefully in the earth, and may he participate in your resurrection through the power of your Holy Spirit. We pray this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, have mercy. Last post.
mizinga 17. Kwa dakika 1. Muda huo unaanza hivi sasa. Teni sana, tutaweza kupata long rivale. Basi nitapisha kanisa liweze kuendelea na shughuli zao za maombi, kisha baadaye kuweza kuweka mchanga. Let us pray. Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Then I heard a voice from heaven say, "Write, blessed are the dead who die in the Lord
from now on, yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for the deeds will follow them. Therefore, trusting in God's abundant provision of grace and in his gift of righteousness through the person of Jesus Christ, we give the spirit of our brother Raila Amolo Odinga, here departed, into the everlasting arms of God, to take him to himself while we commit his body to the ground. And earth to earth, ashes to ashes. The resurrection to eternal life through Jesus Christ our Lord, who shall change our perishable body to that it may be raised, strength which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand, far above all rule and authority, power and dominion, forever and ever. They are before the throne of God and serve him day and night in his temple. And he who sits, they hunger, never again will they thirst. The sun will not beat the throne, will be either shepherd. He will lead them to springs of living water and will wipe every tear from their eyes. As our Savior had taught us, so we are bold to pray. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Amen. Now I will ask the family and His Excellencies to come and pour also. Basi hivi sasa familia ya Mheshimiwa Raila Odinga wakiweza kujongea ili wakaweze kuweka mchanga, kisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ataweza kufuata, na baada ya hapo Rais mstaafu. Pamoja na wewe katika safari ya utatembea na wewe
Yes, now we will request others to retreat and we allow the president to come forward. Tafadhali familia, tunaomba tuweze kurudi ili tuweze kuketi. Tutulie tafadhali, tuna sehemu bado inahitaji utulivu wetu tafadhali. Sehemu inahitaji utulivu wetu. Familia, tutaomba tuweze kuketi ili niweze kumleta mwenzangu kwa kipindi cha kuweka shada la maua tafadhali. Nimeomba kwa heshima tafadhali, baada ya kuweka mchanga, turudi tuchukue nafasi zetu ili turuhusu itifaki ya kuweka shada la maua kwa viongozi mbalimbali, kanisa na familia. Tafadhali. Asante. Ukishaweka mchanga tafadhali, kwa heshima uweze kurudi, uweze kuchukua nafasi yako rasmi. Wale ambao walikuwa na nafasi za kuketi, wengine tufungue kaburi hilo ili tuweze kuwa na kipindi cha kuweka shada la maua tafadhali. We kindly request that once you have finished your duty, kindly give us some space so that we have that session of laying of the wreath. Kindly. Yeah. Ninaomba tafadhali, baada ya hapo turudi tuweze kuchukua nafasi zetu tafadhali. Tafadhali ninaomba tuweze kusonga nyuma hivi sasa ili viongozi wetu wa kidini waweze kusoma sala ya makabrini, na kisha nimpishe mwenzangu kwa kipindi cha kuweka shada la maua kwa viongozi mbalimbali tafadhali walioko mahali hapa. Kindly we request tusonge nyuma. Tusonge nyuma, tuache tu viongozi wa kidini. Tunataka kaburi hili liwe wazi tafadhali. I kindly request tusonge nyuma. With due respect. Tafadhali tusonge nyuma tafadhali. Tuachane na picha. Tuna picha hizi za simu, tuache tafadhali. We have official cameramen. Kindly tunaomba tusonge nyuma. Okay, asante viongozi let wetu. Those who can help us now come and cover the grave. Tafadhali tusonge nyuma. No, it's covered. The name must be covered. Tusonge nyuma tafadhali. Those who are, please, could you come and cover? Yeah, please come and cover the grave now to allow for the next session. We just pray. Okay, we are now praying. Asante kwaya, asante. Tuapishe viongozi wa kanisa. Thank you. Now we are praying. After prayer, then it will be time for laying the wreath. Let us pray. Remember, O Lord, this family that is most affected by the departure of His Excellency, the Right Hon. Raila Amolo Odinga. Visit them, O Lord, to comfort and strengthen them in this period of grief when they find it so difficult to cope with the realities of death. Fill them, O Lord, with your shining light of Jesus' resurrection, and grant them the peace that passes all understanding.
grant our prayers, Father, through Jesus Christ, who died for us and shares all our pain with us. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord turn his face towards you and give you peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you now and forevermore. Amen. Asante sana viongozi wa kidini. Kabla ya shughuli za kuweza kuweka shada la maua, Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako kama amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi, nitaomba hivi sasa kwa heshima OIC Burial ama kiongozi ambaye aliweza kuongoza mazishi haya aweze kukabidhi bendera kwa military police ili waweze kumkabidhi Mama Aida Odinga kwa shukurani, ama ikiwa ni ishara ya shukurani kwa kazi ambayo kiongozi huyu aliweza kutekeleza kwa taifa letu la Kenya. Anamkabidhi hivi sasa Mama Aida Odinga bendera ya taifa letu la Kenya, ikiwa ni shukurani kuu kutoka kwa idara ya jeshi kwa kazi ambayo kiongozi huyu aliweza kutekeleza katika maisha yake hapa nchini. Asante sana Mama Aida kwa kuweza kupokea bendera hiyo ya taifa. Mheshimiwa Rais, nitampisha mwenzangu Michael Gitonga aweze kuendesha kipindi hiki cha kuweka shada la maua kwenye kaburi hili. And we'll now proceed to the laying of the wreaths. We'll start with the first wreath, which will be laid by the church. So the first wreath will be laid by the church. The second wreath will be laid by Mama Aida. The next one will be laid by the children of the late. The children of the late Prime Minister, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. The next wreath will be laid by brothers and sisters of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. Brothers and sisters to lay one wreath. Brothers and sisters to the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. The next will be laid by Mama Betty and Mama Susan. Mama Betty and Mama Susan. The next one will have His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the nation. Followed by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. The next will be laid by His Excellency, the Deputy President,
together with the spouse to the Deputy President, Dr. Kithure. The next will be laid by the Chief of Defense Forces, General Kahariri. Followed by Speaker of the National Assembly, Speaker of the National Assembly, followed by the Speaker of the Senate, Speaker of the Senate, if not present, former Vice President Kalonzo Musyoka, then let's have all CSs present, all cabinet secretaries present. Cabinet secretaries present. Followed by all governors present. Governors present. Governors present. Service commanders, ODM party leadership, the ODM party leadership present, ODM party leadership present, followed by Parliamentary Service Commission, Parliamentary Service Commission, then for now, the last that we'll lay for now is by Maurice Ogeta. Maurice Ogeta. And just to mention that other wreaths will be laid after the covering of the grave, so will still remain. So at this point, I want to hand over to the church to say a prayer. Then we will release His Excellency, the President, as we continue with the wreath. So at this point, allow me to hand over to the church for a prayer, after which His Excellency may leave at his own pleasure as the grave is covered, and we'll continue with the wreaths after that. So for now, the church, give us a prayer, then we can release His Excellency, the President, to leave at his own pleasure. The prayer. Yes, let us have the last prayer. Lord, you are always a very precious gift to our life and to the life of others, especially for the family of the late former Prime Minister. Thank you for everything, for the good things we have witnessed, for the good words of encouragement these people have received from friends, relatives, and well-wishers, and from all the nation. And now, Lord, that we have come to the end, we want your servant now to go in peace. Take care of his soul, preserve him, and may his spirit continue to blend with us as an inspiration for the greater things to come. Thank you very much, even as your servants, those who are here present, those who have participated in one way or the other. We recognize their contribution with thanksgiving in our hearts.
now go with us throughout our journey. For those who are going to take flights, those who are going to travel on roads and other means, Father, may you protect them. For all this we pray, believing and trusting in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. May God be with you, and may his peace continue to be with you. Thank you. Thank you. Thank you, Church. At this, we kindly, if he chooses so, grant grace for His Excellency to leave. And while that is happening, we will continue a bit later with the laying of wreaths. So I will seek your indulgence to be patient as the exercise of handling the grave continues. Soon after, we'll continue with the laying of wreaths. May I ask our choir to give us numbers that may soothe our hearts in this difficult moment. And even as that is happening, I will just request those of us here to just clear this pathway so that it can be easier to have some mobility around here. Choir. Adiera, Gimanite, Marito Jogo Molojo, Gimanite, Oh, Heranite, Marito Jogo Molojo, Heranite, Adiera, Heranite, Marito Jogo Molojo, Heranite, Oh, Dalanite, Marito Jogo Molojo, Dalanite, Adiera, Dalanite, Marito Gomolo, Dalanite, Jengi, Oh, Simbonite, Marito Jogo Molocho, Simbonite, Sim, Adiera, Simbonite, Molocho, Simbonite, Wasengado, Wasengado, Biro Tio ni Yesu, Rodwangi Mawadu, Hallelujah, Wanapake Pile. One jokwaya, one wasinga, wasinga doa, biro yoni Yesu rodwangi mawadu. Hallelujah. Heranite marito jogo molocho, heranite. Adiera, heranite marito jogo molocho, heranite che. Oh, gwetnite marito jogo molocho, gwetnite, gwet. Adiera, gwetnite marito jogo molocho, nite jengiko. Oh, singonite marito jogo molocho, singonite. Adiera, singonite marito jogo molocho, singonite jeng. Dalanite marito jogo molocho, dalanite, adiera, anite marito jogo molocho, dalanite, wasengado, wasengado, biro tio ni Yesu, rodwangi mawaduto, hallelujah, wanapake pile, wanduado, wasengado, Hiro tio ni Yesu, rodwangi mawadu. Hallelujah. Heranite marito jogo molocho, anite, adiera, heranite marito jogo molocho, heranite jengiko. Oh, gwetnite marito jogo molocho, gwetnite, gwet, adiera, gwetnite marito jogo molocho, nite, dalanite marito jogo molocho. The grandchildren to lay a wreath together. Oh, singonitie marito jogo molocho, singonitie, singo, adiera, itie marito jogo molocho. May I request Yaoko Oburu and Elijah Oburu? Marito jogo molocho, Yaoko Oburu and Elijah Oburu. Adiera,
nitie marito jogo molocho. Chengiko, oh, hera nitie marito jogo molocho. Hera nitie, adiera, hera nitie marito jogo molocho. Hera nitie, ngiko pinyo, gweth nitie marito jogo molocho. Let's get a read for Mheshimiwa Tabu Osewe. Kindly. Wasingado, Thank you. I am requesting Odinga, Omondi Odinga, kindly. I am requesting security team Yababa, and while that is happening, kindly security officers prevent everyone else from coming this way. Kindly. Security officers who are in the close protection detail of His Excellency Dr. Odinga. Asante. As the security team takes leave, a very close friend of Baba, yes, Olango Nyabola. Na sasa ninaomba kila mmoja amesimama tuondoke hapa. Kila mmoja. Twende sasa. Ninaomba sasa wale wanahusika na kutengeneza kaburi hii sasa nafasi yetu Honorable Ruth Odinga and the family, thank you. Naomba mafundi sasa mkuje. Naomba kwanza kila mmoja sasa, kila mmoja, maafisa wa usalama, kila mmoja tupatie mafundi nafasi, tupatie mafundi nafasi. Abuka, naomba maafisa kila mmoja asonge nyuma. Tuende tu kabisa, tukipata tu njia ya kutoka, wewe toka tu. It is not safe now. Wewe Bwana fundi, naomba fundi uendelee na kazi.
watu warudi wote. Somber mood here. Nyakora Mogojwang en sigana makoro chope giko, sigana mar Raila Amolo Odinga, sigana mano chakre higa mar gana 1945 e dala Mabondo, kendo en sigana ma osemulo chuny oganda mathoth, en sigana ma osebedo telo, kendo en sigana ma bende osebedo wuon ji, en sigana ma osebedo chuor ng'ato, kaachiel gi sigana ma osebedo mano ma omulo chuny ji mathoth, en sigana makoro gikone ochopo midhiambo ma kawuono tarik 19 dwe mar 10 higa mar 2025. En sigana ma ondiki kuom higni 80, kendo oloko chuny oganda mathoth, okelo lokruok ne ji mathoth, bende okelo hera ne ji mathoth. Mano sigana mar migosi Raila Amolo Odinga makoro ochopo wuoth mare mogik, kendo oike dala wuon mare, dala Kang'o ka Jaramogi mayudre gwenge Mabondo e kaunti ma Siaya e piny mar Kenya. Kendo en sigana ma wabro bedo kwandiko kendo wawacho ne ji mabiro, ne ogendni mabiro, kaachiel gi ji ma opogore opogore. Mana kamano Nyakwara Mogojwang, iwacho ga ni ka intiere bwo pinyni to tim maber mondo mi bende onyisi ka ingima, ka itho bende oparne jogo ma no bedo kodi, jogo mane ok owinjo humbi gi jogo bende mabiro. En sigana ma obro bedo kwa wacho ne ji kuom higni gi higni, kendo ibro ndike e buge mopogore opogore, kendo bende nitiere buge ma osendikie gi sani. Nyakwara Mogojwang, wuodh Raila nochakre higa mar 1945 kendo chopo e giko e higa mar 2025. Iko mar jakom Raila Amolo Odinga otim e dala mar wuongi Kang'o ka Jaramogi, kendo wasebedo kwakelo ni chenro ni achiel kachiel nyaka notimre e piny mar India mar Ingre. Raila no okel pacho ka johera modhuro noneno chenro ni achiel kachiel, kendo noyudo thuolo mar neno Raila Odinga kama nonindie, ka bende jobondo kama nowuoke noyudo thuolo mar neno ringre mare odiochieng' ma nyoro. En wuoth ma osebedo gi sigendni mopogore opogore, ka bende noneno iko mare odiochieng' ma kawuono noywayo oganda mathoth mowuok e pacho kae kod pinje ma oko. En erokamano mwaduoko ne Mama Aida Odinga kaachiel gi familia mare kuom chiwo Raila Odinga ne jopiny mondo mi obed babagi, mondo ging'e kit telo mare. Mark Matunga, ochopo e giko movie mi wacho cha, koro neno mana kondike ni The End.
indike ni the end kato iketo list mar producers gini moting'o un gi Rose gini gi jok mathoth to Royal Media Services our media houses okapar ni the nitiere jok motiyo maloyo ute wa mfumbo ma gi chenro ka chenro migao ka migao step ka step kendo ing'e ni miyo technology mochako tero nyaka India kuma ne itimone baba thieth kendo wachako waneno bende thuolo ne mane kane pok kiondo kucha ogoye makaka no wuotho mamano bende jopiny oneno waa kanyo waneno kaka sirikal ma India nomiye luor makende kendo rite mana gi joami ineno ka ntiere kaka ne owachi ni nogol body ne kuma ne ntiere kitero Mumbai to President Ruto dio omiyo wasiri mar kaka weche go notimore ema ni koro noko wacho ni nowuoyo gi Prime Minister Modi mogolo military chopper military ndek wanajeshi mogole kuma ne ntiere katere nyaka Mumbai kuma ne odhi romne umeyo wa chenro go achiel kachiel ma apane jok mane okochopo neno Prime Minister Raila Odinga uyudo thuolo mar neno gimoro amora motimore e thuolo ka thuolo meyo anaduoko ne Ramogi TV erokamano gi uduto jok mosebet katiyo tijni nikech ng'eni seche moko wiwa nyalo wil ni anabedo an gi TV e oda aneno seche moko wiwa wil nitiere jok machiew gokinyi mondo gokinyi kabisa to kendo gi jok ma bende utiyogo jomoko biro e studio to jomoko dhi e pap mondo gokinyi kabisa ma ka ng'ato chiew to diyo TV ne to neno wachni mae gima timore miyo seche moko wiwa nyalo wil ni to ere jok mokelonwa kit ywak mar Raila ma bende omiyo ji thuolo mar ywago Raila kata ne okichopo Nairobi okichopo Kisumu okichopo Bondo tiyudo thuolo mar closure miyo aduoko ne the media erokamano ahinya. Roslyn, familia kama koro nochope magi duoko lo kuom lo iwacho ga ni masira ma kama kapok oyudi to kinyal winjo ipani familia mar Joko Odinga mar Joka Raila Mama Aida chunye chalo nade gi sani ata momana paro kama entie taparo ni en kama tek ahinya ng'eni wacho ni kapok ochopo mari to kinyal wacho kaka ng'ama chielo winjo an ng'ama ni mabor anya bet na tur kendo an gi kuyo to okanyal wacho ni kuyo nano anyalo compare gi familia kama gintiere ene mong'e wacho ga ni you are the one who feels the shoe where it pinches most koro ene wuone mong'eyo nikech kata de wadhi mana mwagore kuome mwanyise ni mos wambe wan gi losni ting'eni mano to wawacha ka watiko ting'eni mirima cha loscha ene mobro beae nikech ene mong'eyo nafasi ma jakom oweyo kanyo makata ko wacho no bro file to kinya file kaka de jakom kadine ntie to timang'oa do file koro aparo ni kama gintiere gin kama tek ahinya magi monyalo mana kwayo ni Nyasaye omigi teko wan kaka jopiny jok manche ong'eyo jakom kaka jofombo manche tiyo kode wan wanyama keto e lamo nikech gik moko te sama tek tigorie kuom Nyasaye kanye ma iyude ngufu koro kanye ma kwayo jo familia ne ni sani to biro bedo matek kendo sani sama koro usekete moike no eka koro reality koro do na diero timang'owa uweu ing'eni sama ringre ne nitiere no to pod inyalo wuoyo kendo inyalo nene miwachi ni wadhi ang'iye kamoninde cha to sami seketo ringre lo kuom lo ting'eni koro mani luongo ni final bow manyiso ni koro jakom otieko mare ni neno ka ng'eny wacho ni end of an era mondo iyud ng'ama chal gi jakom kaka ne en gi traits mane ntiere godo
ing'eni ka ji luonge ga pile jakom ni the enigma wacho ni enigma no nowuok nade ne en ng'ama mysterious to kata thone no be aparo no biro mana gi mystery no nikech kama ji nitiere te ji pod penjre ni tang'o momiyo sani tang'o momiyo jakom jok moko injo kanyisi ni nok en ng'ama ne ng'ato nyalo paro ni nyalo timo ang'o nyalo tho koro ang'e ni kama jo familia no nitiere ka in japiny emi winje kaka iwinje no kata sama waneno kikete lo ineno ka nitie mirima magoyi ten mana ni wacho ni at the end of the day en yo ma ji te timo ang'owa ji te luwo koro kato bet matek nade giminyalo mana timo ni lem basti gonye tiwacho ni koro dhi oyue lakini koro family ema nyaka ugoru kuome nikech kata giwache mana ni koro wan kama wantiere ni one strong to sani ema gibiro bedo strong ne jopiny nikech ing'e ni gin ema sani japiny te gore kuomgi koro nyaka gium kaka gweno umo nyithinde gi buombe nyaka gium ji te lakini kitieko mano kamido gibete kona kachacha to koro in mana kendi koro Nyasaye mimakri Mark kaka niwinjo kaka Olusegun Obasanjo ne wuoyo motelo ne romo mar Raila Odinga kaachiel kod William Ruto ne gin gi romo Mombasa kama ne Olusegun Obasanjo ne nitiere to iwinjo ka Obasanjo wacho ni Raila oweyo mak maduong' sana ma jotelo mag pinje Afrika onego bed ni kawo ma seche moko ok ochuno ni nyaka ibed jatelo koka oganda winji nikech piny duong' moyo ng'ata ng'ata iparo ni puonjruok mane ma Raila weyo kata mak mane ma Raila weyo e kind jotelo ahinya to mantiere seneno kaka pinje mag Afrika lwenyo osebedo ka wuok e koni gi kocha weche mag telo ndalo yiero ang'o mo jotelo nego bed ni puonjre kokalo e ngima mar Raila weche mag siasa ing'e ni Kenya ka okwan special to king'iyo kuom igni 50 gi wiye ma Raila osebedo e siasa osemanyo mar mondo mi obed president dibich to nomanyo ka en gi vision mar kumodwa tere Kenya kata gimodwa mondo mi wa achieve kaka piny to Raila e thuolo ka thuolo apani nokawo chuny mane en godo mar opera chuny mar opera en ni ka olow to wuoyo thuolo mondo mi chieng' moro chako timo ulo chieng' machielo to gima Raila oweyo ne Afrika mangima en wach mar peace and reconciliation ne siasa en yo mimanyo godo mondo mi ibed kama inyalo kelo telo maber ne pinyu to kamano yorno pod otamore to e thuolo ma untiere e kind yiero maduong' gi yiero maduong' tutiyo kanyakla mondo mi uchor pinyu mbele nikech onyiso ji duto ni wawere gi bunde ni bunde modwa kawo godo piny nikech bunde to kelo tho kendo jok ma hinyore ahinya gin mine gi nyithindo ma bende onge gi wach mar kata ne kia kata mana gima walarono to Raila wacho ni ka adiera ni gima idwaro en dongruok mar piny to time yor kwe manyiso ni inyalo bedo gi kwe gi wadu mulerogo mondo mi uchor mbele weche mag dongruok mar piny emomiyo e thuolo mar igni 30 kata 40 gi wiye mane wanyalo chopo e kiwango mar lwar e kit lwenje Raila mane biro to kweyo mago nikech neno ka pinje moko to okalo kanyo molwar e weche mag lweny manyiso ni Kenya Raila otiyo gi Nyasaye Nyasaye otiyo gi Raila mondo mi thuolo ka thuolo mane nyalo wuok matero wa e lweny to koseneno to dok chien nikech ineno pinje molworowa gin pinje mag lweny mamago e gik mane chuno Raila ni nyaka tim koro ja Afrika mora mantie kata piny mora mantie e piny ka gima ne Raila dware maduong'ie moloyo te en kwe
mondo dongruok obede ne jopiny kendo nyiso gi ranyisi nikech Raila bang' koselaro gi Moi odhi oriwore gi Moi ni mondo kwe mar piny otim ang'o obedie. Koselero gi Kibaki mokwongo odhi oriwore gi Kibaki mondo kwe mar piny otim ang'o makanye mobede nyaka prime minister mar ariyo. Kochako lero go Uhuru odhi mochako riwore kode mondo kwe mar piny obedi. Pare ni manie sani koro law mana higni 30 gi wiye ka en mana kanyo kokelo kwe ma wa enjoy masche moko bende wiwa bila completely ni kwe ma wan godo ni actually kwe ma wan godo ni en asaril en kaluwore gi Raila Amolo Odinga kit siasa mosebet kogoyo e mosekelo nwa kwe makata koro sani ineno broad based government makoro wantiere ni dong nyochi neno ka Raila olero ni nong'iyo oneno ka wanajeshi osewuok modhi e pap onyiso Ruto ni to ang'o mitimono ma ok nyal timore nikech kitimo kamano to koro iketowa e ngegu ma luar mondo mi waluar e anarchy makoro ji dwa chako gore kata wanajeshi nyalo kawo piny moringo dhi mapiyo mowach ni kama to wabed piny mondo walosi nikech ineno in president gimitimo ni nyalo ketho pinywa ni. Every time Raila emane bedo ga ng'at mang'ongo e weche gi te to kelo kwe mamani winjo bed ranyisi ne Afrika mangima kata pinje mag Afrika mineno ka dongruok ni chien to lweny ng'eny miyo nyithindo gi joma mine hinyore moloyo kendo chuno ni nyaka wachak ng'iyo ni to an kane ing'iyo legacy mar Raila oweyo en legacy mar kwe mar piny mondo dongruok obedie dhano ka dhano ka ok ong'iyo kata mana ni in ja kamanade mondo mi obed gi kwe momiyo neno ka seche moko nokawo ga roles moko mag dhi e pinje mamoko mondo mi okel kwe koore kata mana gi AU koore kata mana gi UN to moko bende seche moko norito ni ok ore kaluwore go osiep ma en godo e kinde gi president mamoko kata jotelo moko ne gidhi mane bende osiep ma gikawo mane giketo mane gin godo kanyakla go Obasanjo Obasanjo neno ka pod otegno jahigni 90 gi apane ya en jahigni 90 sani nineno ko wuoyo ka wiye pod ler to kinde ka kinde oembe dwa kelo kwe e kind oganda koganda me Afrika ka to wan mano gima wase enjoy e Kenya ka ma wi wasche moko wil nineno ka tungni do bede matin 207 ma Raila wuon emano dok chien kodok chien to kwe otimango ma era ranyisi maduong' mapani kata ok mana ne pinje ma Afrika kende ne wan jo Kenya ka ng'eni ng'ato ka ng'ato Raila ng'eni ochalo liech ng'ato ka ng'ato manene ne liel kacha owacho ni an ma Raila ite ni mana ng'eyo ni ma Raila to kamoro ng'ato omako na bambe mani mana ng'eyo ni Raila ne en ng'ama kelo kwe kweno apani legacy maduong' ahinya owinjo bed ni wang'iyo kwadhi godo mbele. Rosalina, ng'eni wawacho ka kinde ni ka in jafwambo to kata dhi e rutaya to pod in jafwambo. Onge retaya. Ang'eni isedhi e pinje mopogore opogore kendo iseneno ka kwe kelo dongruok. Kidhi e pinje mag Somalia, Libya sani aneno koken kamano nego bed ni nitiere. Ne atwak gi osiepa moro tapenje ni komi option mar yiero ni to abed gi pesa koso abed gi thuolo mar wuok oda kabiro e tich to no abedo gi winjruok ni adier kinyalo wuok odi michop e tich kata wuok odi michop dala ber kata moyo kinindo kech in ng'at mosewuotho e pinje mopogore opogore iparo nade weche mag kwe ahinya to kaka ing'iyo telo mar Raila iparo ni ang'o ma ji nyalo kwanyo e kit telo mare king'iyo weche mag kwe ahinya to kinde mag yiero ka achiel kod telo e pinje mopogore opogore. Aparo ni king'iyo jakom kaka nitie kata wan kaka iwacho ni na jafwambo kendo ndalo mane yiero nitie ahinya ne wanyaga wuoyo to ne ng'ama ne kam kichanya paro ni yiero mar
higa mar 2017 awuoyo kode ahinya. To kata kana wuoyo kode nikech mane wa introduce electronic voting, mane yudo ka forms biro to results luwo. To wan Bomas, to ka wantiere kuro to waneno ka gigi okotimre, giwacho no gik moko jam. System ojam. To system ojam, to dry run kane watimo nyoro to ne tiyo. Kendo ni nyisowa ni ka form ema bedo kuongo kid koka results luwo. Manyiso ni ka form kodonjo gi results tok bi. To ka etinyisowa ni system otimang'owa ojam. To results biro. To results kamoro kanyo linga to results obiro million gi wiye. To jakom ne very comfortable. Kendo wacho ni we process otimang'owa odhi mbele. To sechego ne yudo ka jo ODM mane ntiere moko osechako bedo agitated. Makata ntie press conference manyalo paro ni no chiw gotieno. Kagi wacho ni gik magineno go ok gine kare. To jakom ni neno kanen very calm. Nikech nong'e ni kawuoyo to wafuasi nosetimang'o osewuok e ndara. Koro kata wan jofwambo mane wan machiegni miyudo ka samoro iwuok, nikech kata samoro no nyaga nyisi very sensitive information. Makata in kitimo story ting'e maber ni mate kaka ne wawuoyo lakini mae kaka nyaka timang'o andike. To ni neno kanen tunge ahinya e weche mag kwe. Nikech no siko ni without peace there is no development. Tadieri waseneno mano kata sama ji ng'anyo. Kata ini iwuon mondi chopo tich gi sama wadonje kaka jofwambo. Iyudo ka tek kabisa mokinyal timang'o, okinyal chopo tich. Manyiso ni sama onge kweno to kata imbe in prisoner. Koro kidhi e pinje ma oko moselonygo, tiyudo ka peace no gin go kabisa. Gin go kabisa kendo iyudo ka nitie kuonde minyalo dhiye kaka Germany gini ma intiere kanyo to ombulu igoyo tikia no ombulu itimo nade. Igoyo nikech systems tiyo. Systems tiyo, peace nitiere, ma ng'ato kadhi to ng'iyo mana traits ni ang'o miuso momiyo onego wayieri. Tapani mane giba pinje manitiere sani kata leaders wa modong onego beni lan mano ni okochuno ni nyaki kel koko eka mondo yud kom kata mondo yud gimidwaro no. Inyalo time gi peace midoge yude to be kotamore there is always another day. Neno kata Kingi kawuono Kinjo kowacho ni kano temo mokwongo no tame kata kane giwuotho gi jakom mo wacho ni owere gi siasa to jakom onyise ni abro mako lweti abro timang'owa isong mbele. To mana gima mako wacho ni gima ne konyo jakom ni no kawo mpira to kete chunye. Monge mabe ni kidhi tugo ka ng'ato yombo to kiny ng'ama chelo timang'owa yombo. Onge kama ute unyalo timang'owa unyalo yombo. Koro mano no miya paro no keto peace no mbele. Miwacho ni iyudo ni the wise one in the room. Ingeni kubiro kata kubete mesa to uteu ka hardline stance. To onge gimobro yudo nikech at the end of the day iwacho ga ni nyaka ubed gi consensus. To consensus nyaka bede ni nitiere ng'ama tur. Tibro neno ka jakom kata sama no setimo a decision ma jopiny ochako question kata mana machiegni mar broad based neno ka nitie liel manodhi e Siaya. Mano wuoyo gi jonyana mowacho mabe ni kune kana donjo mawa mosre gi William Ruto to nwatimo kamano nikech na neno ni jolwenj kodonjo to pogore. To wan wang'i kuma wawuoke mondo wamiji liberation magintiere godo sani. Kori neno ka en ng'ama kata kane bete mesa to kong'i mana masani. Aparo ni ne en ng'ama timang'o ng'iyo mbele. To kata ng'eny leaders mosewuoyo kani winjo kaka ne giwuoyo. Kioni ja Ndaragwa, former Ndaragwa MP, ni winjo kowacho ni ndalo manche gine NASA. Kane gidonje bura, masechego ng'ato ka ng'ato diro wachne, to ntie kaka jakom ne ting'o bade. To koting'o, to ntie kaka noduoko ji makata kane giwuok manok giwinjre, tineno ka gite gidok ging'wony, to giwinjre to en nade. Koro kata kama ne tek, tiyudo ka weche nitie kaka timore lokore. To kata nyamin gi wenwa ni winjo ka wacho ni ne ginyalo ga balre, magi gine majiwe ni gidwa gore. To kiny kochiewo, to gocho, tineno ka kende en mana ng'ama timang'owa nyiero. Kata wan jofwambo ne ntie kamano. Samono njagocho ni mopenji ni to koro mana ng'o mindiko. To kiny kendo ka jakom wuoyo kodi tidogo echen to mabe jakom mana winjo ka gima ne iyo wang' koda nyoro cha. To tieka kamano.
Koro aparo ni mane en gima ji onego ng'i ni kweno is very important. Peace no e development. Sama peace nitiere kata in kama intiere wacho gani kata ndalo mane handshake mar Uhuru gi nitie. Ni neno kano chiwoga statistics mar World Bank to wacho ni ease of doing business mar Kenya ni malo. Manyiso ni sacheka ne nitie kwe. Koro kata investors wacho ni kama kwe nitiere ni ema nyaka watim ang'owa mondo wabi mondo wa invest. Kata sani broad based kwe manitiere no emomiyo ng'ato biro wacho ni an we awuog e pinyna mondo abi invest e Kenya nikech kanyo the business environment is very conducive. Lakini sama koro in iwuon kata ok mokidhi mokinya nyiewo chiemo inindo kech. Ere kaka development biro bet kanyo. Kata ko wacho ni kawuono koro wang'any wik masema. Ini wuone mibro wacho na senindo kech ndalo mang'eny mondo aduogi. Koro aparo ni mae ma developed countries osebedo godo okang' mambele. Nikech gin ne giseng'iyo mbele. Magineno ni peace ni ema important, ema miyo piny dongore. Ndalo moko noyudo nafasi madhi Ukraine. Ing'e maber Ukraine kane pok war mane ochakre gi Russian. Maka jo mane miyo fertilizer, maka jok mane kelonwa sogam gini, mafuta gini ne biro ni neno Russia miyowa. Kanyo chidhi kidonjo Ukraine sani. Mine Ukraine kaka ne en gi Ukraine masani tiwacho na dieri kwen gi maber. Peace en gi maber. Koro ing'e ni kapok idhi kuonde ma woni tierego. Tinyalo wacho ni wan kae okwadwa peace. Lakini kisedhi kama peace no onge ng'isa ni Gaza gima timre gi Israel gi gima timre kuro. To mana tokwa kae wacho maber ni Somalia ng'e mana kama Sudan gi South Sudan. Koro ing'iyo mago tidogi wacho ni maka jok makata gin gi mafuta. De bede ni kwe nitiere kanyo. Mafuta no do timang'o. King'iyo kata Somalia kae. Gine mang'eny Kismayo gine kae. King'iyo tiwacho ni kadine kwe nitie kanyo. Koro apani magi gik maka jakom nong'iyo. Taparo ni mane momineno kano wuok ahinya as a Pan-Africanist. To kata manineno kumanyo komar AUC chair. Nineno 10-point agenda neno. Nineno ka kwe ni malo kabisa momineno kata nowacho ni wabed gi borderless countries. Ma wanyalo interact, wanyalo timo biashara, mondo wabed a block mabe recognize strengths mar piny ka piny. Ting'eni mano kinya timo, nyisa ni kawuono ka Kenya kae ne onge kwe. Iparo ni jo Uganda biro dwaro kata wuoyo kodwa, kata jo Tanzania gibiro wacho ni kidonjo Kenya kuchocho to nitie shida. Koro en kweni noneno berne molo jopiny. Momineno kano siko kwacho ni Kenya first. Kiseng'iyo kwe mar japiny gi dwaro mar japiny to gimoro amora nyo katu maber kaka idwaro. Kapok adhi kuom Mark e weche mag dongruok ma jatend piny owacho nikech lek mar Raila kinde ka kinde osebedo kowacho ni Kenya ne nitiere rang'iny achiel gi pinje masani odongre ahinya ma president be owacho ni en achiel kuom twak mane obedo koda bedo godo gi Raila Odinga. Kapok adhi e wach mar dongruok nitiere wedding moro mane jakom odhiye nowacho ni ka untiere keny to ng'ama dichuo konego bed mane wacho ni I'm the head of the family. Matiende ni kiseketo head to nyaka bed ni nitiere tail. To tail no kosebedo ka ine head to matiende ni ng'ama dhako ema kore en tail. Ma jakom nowacho ni kopo ni idwa ni ibedi gi keny maber to nitie seche moko ma ng'ato dok piny to ng'ato wacho ni gini wantiere kanyakla, ng'ani kokelo pache to ng'ani okelo pache to ji dhi maromre. Aparo king'iyo mano no otemo wacho weche mag gender equality. En gino ma jakom osegorene kuom thuolo malach. Iparo nade wach mar gender equality kendo kelo ji maromre joma chuo gi joma wakeini en gino manogo okang' maduong' pacho kae monyuolo nyaka paro moko mag kelo kata weche mag woman rep. Iparo ni magi jok mokalo e telo machal kamae king'iyo bende nominations kata mano chiwo e ODM ineno ka jakom masani mar ODM Gladys Wanga gin achiel kuom jogo mokalo lwet Raila king'iyo gi weche mag chwalo telo mag joma mine. Iparo ni ma dhi dok chien koso en gino makoro nego bed ni kawo okang' mare kendo go atua mare mondo mi wabedie kanyakla. Iwacho ga ni what a man can do
a woman can do better? Aparo ni en gima kade jo ODM kata leadership mar piny. Migosi William Ruto to kata jo United Opposition mawacho ni gin United Opposition. Nyaka gimbe koro gi jiw paro mar jakom ni. Nikech ok en mana gima no paro. En gima ntiere chik. Ng'e maber ni achiel kuom gik manomiyo kata Marago kadho ni bunge mokadho cha onego bed dissolve. Ne ni wachi ni pok gikadho chik mar 2/3 gender. Mani neno kote mutingeni gini no chako manandalo mar Mutula Kilonzo the late. Mani neno kano kelo proposal e bunge mondo mi wabed gi chik mane koro dhi tayo wach mar affirmative action ni. Tineno kama chano kokadho. Kendo lekno no biro e bunge mar 11 ga 12. Mineno koteme kata dwale gino teme manyaka kata senator kanya paro ntie senator mama mano kele senate be to be mano no koti mangowa no kokadho. Koro yudo kama gigik makoro kaka jakom no kone nikech kani neno kodhi MCA to chik nitie. Emomi neno ka affirmative action mar MCAs osebet ka nitiere. Mineno ka kose yedhe 1450 tiyudo ka nomination tie mana mar 800 gi wiye. But the National Assembly kae to no kobet nikech kata mar affirmative action ngeni no nego beni entie for 20 years. Bang 20 years no nego beni women are empowered makoro gidhi a single constituency. But king'iyo yiero mosebedo subsequent tok chik manyien tineno ka numbers mag single constituency odhi malo. Ng'ini anda jakom gini emoido nyaka senators ma mon moyier. Kanye moido nyaka governors ma mon moyier. Mineno kata Nyanza wan gi chairperson mar ODM Wanga oyier nikech commitment mane jakom nitiere godo ni nyaka women be omi nafasi marom. Ineno 2022 ka en noka running mate ne Martha Karua. Manyiso ni noken mana gimo wacho. Ne ni gimo wacho kusema na kutenda. Mondo mija pinyo ngeni en committed ne empowerment mar mon. To kata sani aparo ni kidhie ODM kaka chama, ibro yudo ka mon nitie mang'eny. Moyudo olemei leadership mar ODM. Manyiso ni machacha nodwa ni mondo mi gitegno, mondo mi gimbe gi empower mon moko, mondo gine nikech ing'eni sama mon mang'eny be nitiere telon. Then koro nitiere balance. Ng'i kata sani kata appointive positions. Ineno kata sama kata mane cabinet manyien kano keti. Nineno ka jo FIDA gini wuok oko ni to be the 2/3 gender o bed achieved. Tingeni ma ok en mana ni women kende kata the men kecho nego beni ntie balance no kaka chik wacho. Koro magi gik makamora mara mane jakom nitiere. Tiyudo ka ne en gima nochiwo en unfortunate niero koro jakom owewa ma chik mar gender ni oko kadho. To gima dine bed ni jogi nyalo gogo nego do jakom erokamano. En ni chik ni mondo koro gitim nade gikadhe giwachi na chiel kuom visions mag jakom nene empowerment mar women. Koro chik mosebet ka onge ni meneno kate BBI ni neno kane entie top up ni neno kobet. Koro magi gik makoro dangi wachi ni koro kaka wa follow in honor of jakom nikech magi gik mane dear to him. Mana kaka ineno devolution ne very dear to him. Mana kaka ineno kata wan jofwambo sani wamor wanyalo wuoya yanga wanyalo timo gimoro amora nikech kaka no fight ne press freedom, kaka no fight ne freedom of expression, kaka no dhiro access to information. Masani kamichiewe gimora mora midwaro information kata kuom serikal unless ni en gima touch on state of security ibro yudo. To magi gik matetetete ne vision mar jakom mokete chik makoro sani jite jivunia. Koro gima dine gimie jakom maduong en to make sure ni vision nene obedo actualized. Okay. Dr. Mark, ang'eni kinde ka kinde ka wuoyo ga kodi to dongruok mite dhogi ahinya. Ikoni dongruok oganda wa nyaka yud dongruok ne mayaw kuondewa. Kendo ni kane wan kodi ka ndalo mane nitiere nyasi mane obagi Raila Odinga Stadium ni wacho ni gimonego beni timo gi jotelo gi sani eni mondo mi ochwal dongruok e gwengewa. Kane jatend piny William Ruto ne wuoyo na wacho ni twak margi achiel kuom gigo mane giwinjire gi Raila Odinga en mondo mi oger gach reru kowuok Naivasha ma ochop nyaka Malaba
apaya ma Rironi machopo nyaka Mau Summit, apaya ma Kericho mondo bende ochopie Kisumu gi dongruok mamoko weche mag gedo mag udi manengogi oyueyo gin gigo ma ne owacho ni Raila ne neno ka gin dongruok mane nyalo loko piny mondo mi wago okang' machielo mondo wabedie e kidieny mar pinje bende ma ogo okang' mar bedo kama gintiere. Iparo ni mondo mi Ruto otim gigi mondo mi ochop singo mane gibedo go gi Raila en gino ma onego bed ni oketo e chenro mage mokwongo. Ruto bro keto gigi e chenro ma mbele kabisa. Inyalo paro machanen kura mat is it 202 mane jakom odhi KICC to wacho ni en agenda ne gin gik mokadek. Number 1 en infrastructure mano dongruok. Number 2 en infrastructure mano dongruok. Number 3 en infrastructure. Jakom generally pokoa e area no. Nikech winjo kane gikuodho wach gi Ruto ne giwacho ni wadwaro golo piny mar Kenya e kiwango ma piny mondo bi e kiwango pa piny mar 3 e piny mangima mondo watere e kiwango mar 1 iluongo ni first world. Nikech pinje mamoko ma bende nwa piem go mane wayudo godo uhuru e thuolo machal bende notimo mana kamano mochopo kanyo. Ma kuma ne koro chope en ni nodwa deal gi weche mag siasa komondi. Tineno ka weche mag siasa the way Maruto deal gi weche mag siasa odhi obedo gi jakom piny. To miyo wasiri mag gik mane giwacho gi jakom. Ma gichak giwinjore ni mondo mi odhi obed go uhuru piny. Ng'eni mano gima bende chando ga japiny. Nikech japiny oko ka wago koko jal ma wakadhowa jal ma wadiro kidi ma piny lich. To jotelo gi to wuoyo gibedo piny magilosi. Ineno ka Ruto bende wacho ni en owuok modhi ofis uhuru. Okoluongo uhuru ofise. Jakom bende odhire e ofise ka giwacho weche mag dongruok kane giwacho weche mag tuo nodhire ot. Manyiso ni en serious kod weche mag dongruok. To wach peace mane neno ka wawacho ka gi Nyamera rosto gi yani mage gik mane jakom ochune. Peace no odwaro mondo bede piny mondo piny odongi. Piny ka odongo ma development nitiere to japiny wuon yudo resruok. Koro onyalo timo wande, onyalo golo rechne mwalo ka to kalo godo ndara ka to tero kama chielo, onyalo golo chambe kamoro kama opuro to kalo godo ndara ni to dhigo kama chielo, onyalo yudo stima e yo mayot nikech onge dongruok e piny mangima manyalo timore ka onge gima iluongo ni energy. Energy no e gima muhimu kabisa. Tikendi winjo kane giwinjore gi jakom ni gidwa gero nuclear power plant magolo teko mar stima. Gidwa gero Siaya. Mano anapani en gima ng'eyo ni president bro timo. Ndara ginene tero SGR gachreru manyasani mar mita 1 ma wuok ma standard gauge ma wuok Naivasha kuma ne Uhuru oweye to tere okalo Kisumu. Ruto wacho ni okalo Siaya to dhi Malaba e border mar Kenya gi Uganda mondo bi ochako tudre gi kuno kodhi. Kaeto ndara mochako wacho ni dhi Kericho kalo Kisumu kendo chako kalo Siaya dhi nyaka kanyo. Nikech yorego ema kanitiere tiyudo ka wach mar ohala kata mar resruok ne japiny kuro bedo mayot ni inyalo ka tidhi kacha. Kene kata ng'eni gima